హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆల్ఫాడాన్ గేమింగ్ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం నమస్తే 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 అన్న నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగే నమస్తే నమస్తే సుస్వాగతం స్వాగతం లైవ్ స్ట్రీమ్కి స్వాగతం హాయ్ హాయ్ జీజెడ్ హలో మనార్క్ హలో వెల్కమ్ పవన్ హలో లక్కీ హాయ్ పండు హలో హాయ్ హాయ్ మను హలో రవి హలో వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకుంటున్నా సో అన్నీ స్టార్ట్ అయినాయా ఓకే ఓకే ఒక నిమిషం ఇది కొంచెం నేను చేంజ్ చేయాలి కొంచెం వెయిట్ నమస్తే నమస్తే ఏం మా నేను లైవ్ స్టార్ట్ చేశాను ఎస్ బిగ్ పార్టీ కాదు ఫౌజీ మూవీ ఇది వచ్చింది కదా మనకి ఫౌజీది దానికోసం అని చెప్పి ఇంకెవరిది ప్రభాస్ మూవీ రిలీజ్ డేటు అనౌన్స్ చేశారు అయ్యో ఈరోజు నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఈరోజు గ్రూప్ ఏలోని ఒక బూయ అయినా మన ఇండియన్ టీం కొడుతుంది గ్రూప్ బిలో వచ్చేసి రెండు బూయాలు కొడతాయి ఒక్కో బూయ కొడుతుంది అనుకుంటున్నా చూద్దాం మూడు బూయాలు కొడతాయన్న ఇదిలో ఉన్నాను హోట్ ఎస్ 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 సీజన్ 2 ఈసారి వీఆర్ గోయింగ్ టు డబుల్ ద ప్రైస్ పూల్ 20,000 ప్రైస్ పూల్ పెడదాం ఆర్ఎల్స్ 25,000 విచ్ ఎవర్ ఈజ్ బెస్ట్ కావాలంటే కనుక ఒక 20,000 ప్రైస్ పూల్ పెట్టి మిగతా 5,000 ఆడియన్స్లో చాట్ లో ఉన్న ఆడియన్స్కి గివ్ అవే అవటమా ఏంటి అనేది పిలిచి మున్నబాయ్ నువ్వు నేను రాకేష్ అన్న చిన్నప్పుడు స్కూల్లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు నేను రేపు స్కూల్కి వస్తా అంట రేపు స్కూల్ వస్తాను వచ్చే బ్రో కలిపి ఆడుకుందాం దా క్రికెట్ ఆడుకుందాం కౌశల్ సాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ అండ్ వైల్డ్ గేమింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లీజ్ ఈశ్వర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ బ్రో సాయి తేజ హలో థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా పంపండి ఈ మంత్ తర్వాత యూజ్ అవ్వంట మరి అయిపోతాయంట ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయంట అన్నట్టు తెలిసింది చూపిస్తుంది అన్న జ్యువెల్స్ మీ అందరికి చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు మీ దగ్గర ఒక జ్యువెల్ ఉన్నా 2 జ్యువెల్స్ ఉన్నా ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు ఈ మంత్ తో ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది అంటున్నారు మరి చూడండి కాజాపురం ఈశ్వర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ అన్న పానీపూరి మ్యాంగో లస్సీ థ్యాంక్ యూ అన్న ఫౌజీ నాట్ ఫౌజీ సారీ ఎస్ రవి హలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సమోసా బ్రో 5G గ్రూప్ 1 ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ప్రస్తుతానికి ఈ విధంగా అయితే ఉన్నాయి స్టార్ట్ అవుతుందా డిస్కార్డ్ లో చేయనా చేస్తానే బెస్ట్ ఎందుకంటే ఇద్దరికి సేమ్ గా వస్తుంది లేదంటే కొంచెం దెబ్బ అవుతాం ఓకే ఓకే ఓకే
even though they didn't get any booyahs. సెకండ్ ప్లేస్ Yeah, I mean, it's ఒక్క more బూయా కూడా consistency లేకుండా in placement points as well as getting those elimination. And look at how close they are on BRIO United Esports. It's just the కొత్త decision ల్యాప్టాప్ కొన్న they're taking RTX as well. 5060 And నైస్ it's జీజీ one thing that to know కంగ్రాచులేషన్స్ for Gun Dynasty, Ryzen they HX are HP like Omen first time gaming we ఎలా will be in ఉంటుంది here, అంటావు and we బాగుంటుంది. didn't expect anything from కాకపోతే them. So I you guess bought low Windows laptop, expectation is an so element of surprise for the charging team right పెట్టుకోండి. now, and they're just capitalizing on that. And నాకు some of the తెలిసి other ఈరోజు squads that లౌడ్ are very వాళ్ళు close to ఫాల్కన్స్ getting వాళ్ళు that threshold, చాలా right? డిఫరెంట్ We స్ట్రాటజీతో have వస్తారు Loud ఈవోస్ వాళ్ళు in కూడా there in fifth ముగ్గురు place. We got Team Falcons And as BRIO well. ఏ Lace, స్ట్రాటజీతో I know you ఆడతారో want to నాకు talk తెలియదు. about them. We're going to be talking about them And, even more yes. later on. మూడు బూయాలు But they కొట్టారు do BRIO have a వాళ్ళు. gap to make You up are if they want to make సారీ it within గైస్ the నేను top పేర్లు 4. అప్పుడప్పుడు Yeah, తప్పు you know, they've got a lot of ఏమనుకో. pressure and a lot of weight on their shoulders winning that club championship, 2 years in a row. So it's going to be, just something that మనమే మాట్లాడదాం మనం ఆ ఇంగ్లీష్ కామెంటరీ కన్నా ఆ, అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ లో మనకి 12 టీములు కాదు 24 టీములు ప్రస్తుతానికి జరుగుతున్నాయి. దాంట్లో ఉన్న కొన్ని టీమ్స్ ఇప్పుడు చూపించారు మీకు. ఈ రోజు మళ్ళీ జరుగుతాయి. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఫాల్కాన్ వాళ్ళ గేమ్ లో చూపిస్తున్నారు, It highlights definitely needs to చూడొచ్చు. make sure they fully So- improve, right? Yeah, I mean, we saw it ఏమన్నా yesterday. ఆడారు They have a అసలు. tough group consisting of వీళ్ళైతే the వేరే Evos, level ఆడారు, AGA, Falcon Gun Dynasty, Esports and of course, వాళ్ళు. BRIO United. Falcons finished oh. yesterday, obviously, with the 89 points, 22 placement నాకు ఈ points, and టెక్నికల్ అన్ని 67 నేర్చుకొని eliminations, but I not too want to a play single ఇంత మంచిగా booyah. వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్ లాగా. We want to be seeing ఈ those game. today, Falcons. We will be seeing a lot of pressure on Fire, as he's like the only player remaining Falcon. from the EWC Club Championship winning roster. So when we're talking about a pressure Best. cooker, on Hello. Fire needs to bring it for the rest of the team. And, they will need to lock in with consistency with both Anna, Telugu placement community and cup ఎప్పుడు elims if they want to be a part of Telugu, that top 4 conversation. Because I think they ended, about నాకు తెలిసి ఈ- టీజీ డిలీట్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళలేదంట మామ. ఓ ఏంటి వై లాగ్ ఏ, ఓయ్. గిర్ర గిర్ర తిరుగుడి. మీకు లాగ్ అవుతుందా? Conchita, I know you want to be here Okay. with us, but I feel like you I'll really down, want to I'll be down. down there crushing keys. You know, as an EW, to ఈ get మామ to ఏంటి that top సంగతి? 4 so వాట్ they స్పెషల్ don't టుడే అంట. go to the ఈ రోజు డే survival 2. stage. ఐ Don't హోప్ fuck around. ఇండియన్ To be టీమ్స్ బాగా fair, పర్ఫార్మ్ though, చేయాలి. మన ఈ 3 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి, వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నాయి ఫ్రీ ఫైర్ వి. సో చూద్దాం ఈ రోజు మన వాళ్ళ ప్లే స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ లాబీస్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. వాళ్ళకి Yes. మోర్ దాన్ 2 to 3 ఇయర్స్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. మన వాళ్ళు హార్డ్లీ 1-2 సార్లు ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళారు. అది కూడా అంత సరైన బేసిస్ మీద వెళ్ళలేదు. ఏదో డిఫరెంట్ సినారియోస్లో వెళ్ళారు. అది కూడా క్రియేటర్స్ వెళ్ళారు, అంతేగాని ఎప్పుడు ప్రాపర్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీం వెళ్ళింది లేదు. ఒకసారి వెళ్ళినట్టున్నారు టీఎస్జీ వాళ్ళు సంథింగ్. అవును. బట్ ఈసారి మనకి అంటే Toggy వరల్డ్ Gaming- కప్ కి ఒకేసారి వెళ్ళారు. అది కూడా టీఎస్జీ వెళ్ళింది. అప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయ్యాం. బట్ ఈసారి 3 టీంలు వెళ్ళినాయి. మంచిగా ఇప్పుడు మారింది. కొంచెం నిన్నైతే మాత్రం చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. మంచిగా పెర్ఫామ్ చేశారు. ఇంకొంచెం దీనికన్నా నిన్నటికన్నా ఎక్కువ పెర్ఫామ్ చేస్తే ఈ రోజు ఏమన్నా మనకి టాప్ 4 కాకపోయినా కానీ నెక్స్ట్ సర్వైవల్ రౌండ్కి అయితే మాత్రం మనం వెళ్తాం. అది అదే సర్వైవల్ రౌండ్ కాదు, నాకు తెలిసి టాప్ 4 వెళ్ళగలిగితే బాగుండు. ఇంకోటి మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ చూపిస్తున్నాడు చూడండి. టాప్ 4లో ఏవైతే టీమ్స్ ఉంటాయో అవి డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ ఆడతాయి. ఓకే, ఈ Yes. రోజుతో ఇప్పుడు ఇంకా నిన్నటియే. అండ్ ఇంకోండి మనది టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ అని ఉంది చూసారా, టీఏజీ ట్యాగ్ 9th ప్లేస్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి ఆ టీము. ఆ టీమ్ కట్ టాప్ ఆఫ్ 10లో టాప్ ఉంటే 4కి అట్లీస్ట్ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు, నెక్స్ట్ అవునవును. స్టేజ్కి. Yes. టాప్ 4లో ఉంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్కి. టాప్ 4 నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ సినారియోలో కట్ ఆఫ్ చాలా మనకి కష్టం 190 అంటే tag. ఈ రోజు 150 చేయాలి. 150 అంటే ఈ లాబీలో కష్టం. చాలా క- అన్న అసలు ఆ, సాధ్యపడదన్న. ఎందుకంటే అవును. నేను ఒక్కసారి ముందుకెళ్తున్నాను. ఓకే, కొద్దిగా ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాను ఈ పాయింట్లు. ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తున్నా గైస్. నేను ఎక్కడ చూపించారు, ఇంకో ఫస్ట్ అసలు బిఆర్యు వాళ్ళు ఉన్నారు, గన్ అవును. డైనాసిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఏజిఏల్ అండ్ ఇవోస్. వీళ్ళని దాటుకొని లౌడ్ లౌడ్ కూడా ఈరోజు ఉంది. ఇంకా మంచిగా ఆడతారు. లౌడ్ స్నీకర్స్ అండ్ టీమ్ ఫాల్కాన్ చాలా డామినేటింగ్ గా ఆడుతున్నారు. సో వాళ్ళని దాటుకొని మనోళ్ళు టాప్ 4లో ఎండ్ చేయడం ట్యాగ్ టీమ్ ఈజ్ టూ డిఫికల్ట్. ఎస్. ఫస్ట్ గ్రూప్ లో చాలా టీమ్స్, చాలా డిఫికల్ట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ లో మన 2 ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో అవును. టోటల్ గేమింగ్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చి SA12 విచ్ ఇస్ ఫైర్ రైస్ గేమింగ్ సంథింగ్ ఏదో అంటున్నారు. ఓకేనా, అవును. వాళ్ళ టీం అయితే ఉంది. ఫౌజీ అంట. ఫౌజీ నాకు తెలుసులే, చూస్తా బై పోస్టర్ తప్పకుండా చూస్తా. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్స్. సాయితేజ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. ఈ రోజు ఎయిదర్ టాప్ 10లో ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గో టు సర్వైవల్ మోడ్, సర్వైవల్ స్టేజ్, ఆర్ ఎల్స్ టాప్ 4లో ఫినిష్ చేయగలిగితే విల్ గో డైరెక్ట్లీ టు ఫైనల్స్.
సో వచ్చేసారు. మన టీమ్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా చూసుకోవచ్చు. మన టీమ్ ఇక్కడ ఎక్కడుంది కనిపియట్లేదబ్బా! మనోళ్ళని గుర్తుపట్టాలంటే కష్టంగా ఉంది. అండ్ ఈళ్ళు కూడా చూడటానికి మనకి బంగ్లాదేశీస్ జీడీ ఉన్నారు. కొంతమంది గన్ డైనస్టీ వీళ్ళ లాటమోళ్ళు నేపాలోళ్ళున్నారు. కొంతమంది లాటమోళ్ళు నేపాలోళ్ళున్నారు. సో చాలా డిఫరెంట్ ఈజీ కంట్రీస్ ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, ఈజీ వాళ్ళు బ్రాజిల్ ఇటు సైడ్ కూడా ఉన్నారు. చాలా సింగపూర్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతుంది ఈ వరల్డ్ కప్. సో ఏంట్రా? ఏం డ్రెస్ రా? ఏమోలే నేను చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చాలా ఫ్యాషన్ చాలా ఇది డిఫరెంట్‌గా చూస్తున్నా. ఏస్తది తిను చాలా డిఫరెంట్‌గా ఆ! ఏస్తది. ఇదనే గాదు ప్రతిసారి చాలా ఆ! డిఫరెంట్‌గా ఏస్తది. కానీ ఈసారి ఇంకా డిఫరెంట్‌గా ఏసింది. ఏమో ఈళ్ళు చాలా ఇది చేస్తున్నారు. నన్ను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యేలా చేస్తున్నారు మామ ప్రతిసారి. సో వరల్డ్ కప్‌లో ఇండియన్ టీమ్స్ ఎలా ఆడతాయి? దీన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నా ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాకున్న ఫ్యూచర్ మారిపోద్ది తెలుసా? వరల్డ్ కప్‌లో ఏమన్నా అట్‌లీస్ట్ టాప్ 1, 2, 3లో ఫినిష్ చేసినా కానీ, కప్పు కొడితే ఇంక వేరే బీభత్సం అనుకోండి. అవును. బట్ మనోళ్ళకి చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ తక్కువ. ఫుల్ ఫార్మ్ ఉన్న టీమ్స్ అయితే ఎళ్ళలేదు. టోటల్ గేమింగ్ ఆ! టీమ్ ఉంది. దానికి ఉంది. రషర్ ఉంది. లేడు. ఫార్మ్ ఓకేనా? ఉంది. ఆహ్, రషర్ లేడు. ఈళ్ళకేమో ఈజీలీ ఐజీఎల్ లేదు. ఎళ్ళాలి యాక్చువల్లీ. దానికి ఇది లేదు. అండ్ సెకండ్ మనకి ఎస్ఏట్యూఎల్ టీమ్. ఐజీఎల్ లేడు. వాళ్ళకైతే ఏకంగా ఐజీఎల్ లేడు. ఐజీఎల్ లేకుండా వేరే సబ్‌స్టిట్యూట్ ప్లేయర్‌ని పెట్టుకొని ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొన్ని పాస్‌పోర్ట్ ఇష్యూస్, వీసా ఇష్యూస్ అండ్ కొంతమందికి వేరే థాంక్ యూ ఇష్యూస్ అయితే బ్రో. అయినియి. సో రాజ్ అందుకని వాళ్ళు ఇదెళ్ళలేకపోతున్నారు. అండ్ హ్మ్. ఇంకొక టీమ్ టాగ్ ఈకే టీమ్ గేమింగ్ అంతా థాంక్ యూ బ్రో. పర్ఫెక్ట్‌గానే ఉంది. బట్ వాళ్ళు కూడా ఎంతో కొంత స్ట్రగుల్ అయితే అవుతున్నారు. తప్పకుండా నేను చూసిన దాన్ని బట్టయితే. అండ్ చూద్దాం ఎలా పెర్ఫార్మ్ చేస్తది అని చెప్పి. ఫస్ట్ టైమ్ 3 టీమ్‌లున్నాయి ఐసామ్ వరల్డ్ కప్ 11 క్యాంప్. సెమీ అది ఫైనల్స్, క్వార్టర్ ప్రాబ్లమ్ కాదు. ఫైనల్స్ వరకు అంటే గనక ఇది. ఏంటి మామ నీ గొంతు మారిపోయింది? అరిచావుగా ఫౌజీ, ఫౌజీ అంట. ఇప్పుడన్నా అంట. హ్మ్. ఏయ్! ఏం చెప్పరా నిన్న అరిచాం గదా! నిన్న మాట్లాడుతానే ఉన్నాం గదా! రాజు లక్కే రాజు, డాన్ రాజు అంట. రేయ్! ఏం మాట్లాడుతున్నావురా లక్కీ? అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఎవరైతే Thank you to our జ్యువెల్స్ Zippo కొడుతున్నారో as థాంక్ యూ సో good luck మచ్. to అండ్ you ఇందాక today, Gun మనోడు Dynasty. కేవీ Thank you for your ఈకే listening. గేమింగ్ థాంక్ యూ And సో మచ్ now బ్రో. let's explore more in EWC 26. జ్యువెల్స్ ఎలా పంపాలి? అది Well, యూట్యూబ్‌లో Gun ఉంటుందన్న. Dynasty, we're యూట్యూబ్‌లో expecting పంపొచ్చు that జ్యువెల్స్. same attitude today. Not being nervous, not feeling any pressure, because one team that didn't feel the pressure yesterday was none other than our reigning Capra. champions, Evos. And they started off hot. They were able to get a booyah on the second match. But I know today, for the PS5 story of the day, Evos, we want to see what they're going to be able to do. Yeah, of course, because if we go back to what happened on day one, the highest score EFOS had was in వైటీల్లోనే game జ్యువెల్స్ 2. ఎలా I పంపాలంటే think కింద they got 12 placing చాట్ points బాక్స్ and ఉంటుంది then కదన్న. 17 షార్ట్ elimination స్ట్రీమ్ లోకి points, వచ్చి and చాట్ that బాక్స్ was ఉంటుంది the కదా. చాట్ best బాక్స్ of పక్కనే EFOS, ఒక the చిన్న best game గిఫ్ట్ that they బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ showcased గిఫ్ట్ the బాక్స్ whole ప్రెస్ day. చేసిన And వెంటనే I think మనకు పంపడానికి అక్కడ the teamwork కనిపిస్తుందన్న. between చెక్ Russia చేయండి and the అక్కడ. other supports అక్కడ are ఫ్రీగా working వస్తే so much better towards 1000 the వస్తాయి, end. లేదంటే 50 And వస్తాయి. this actually the ఆ thing that పైన separates EFOS రూబెల్స్ from లెక్క ఉంటాయి. ఆ RRQ, పైన if I can say లైక్ that. జ్యువెల్స్ లెక్క They ఉంటుంది. do డైమండ్ have the లెక్క అది కొట్టు. mentality to stay calm, to అదనమాట సంగతి. ఆ bounce back పక్కన from the అది mistakes that they అది have, నొక్కేమంటే whereas నీకు వస్తుంది. RRQ usually takes a bit more time. It takes them a bit more time to be comfortable, to be okay with the mistakes that they did. And EFOS, that is definitely the Alert box reigning కింద champion దింపుదాము. mentality that they have right there. It was a slow start, but then again, after a few bad calls, they finally started to climb up the ladder and continuously, consistently get the points that they needed. And something to keep in mind too with this Aim squad guard. is that they are currently in 4th place, right? So I'm hoping that today they're not going Thank to you, start feeling the Lokesh. pressure right off the bat. They showed yesterday what they were able to do at the start. Did you see them possibly నాది ఆల్రెడీ ఈ crumbling స్పోర్ట్స్ టీమ్ since ఉండేదన్నా they're right కానీ there in the 4th మానేసాను place, నేనే. going వాళ్ళని directly to the finals, వాళ్ళు or మెయింటైన్ going to చేయడానికి survive? అమౌంట్ లేక డబ్బులు లేక Actually, it's quite the మానేసాను. opposite. I'm still pretty Rashid sure ga that Munna EFOS has వెళ్ళొచ్చు what it takes అంట. to go straight to the next stage without having to go through the survival రషర్ గా stage. మొన్న I వెళ్ళొచ్చు mean, అంట. 111 వెళ్తాడు points, వెళ్తాడు. 70 elimination points. That is quite big for EVOS. And I'm not saying that just because I'm Indonesian, థ్యాంక్ యూ obviously. సో మచ్ ఫర్ Yeah. స్పార్కిల్స్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో I మచ్. do think, Phil Satish. they have what it takes. Again, ఫౌజీ it's పోస్టర్ a slow చూశాను బ్రో. start, కట్టట్టుకు but కూర్చున్నాడు that's, ఇలాగా I think చూసా. that's where it's Bhai. different because when we see the Em way kannam, of Bhai. the other teams are kannam? playing, How many the other slots Southeast in Asian season teams are 2? playing, We are they going to came double out That's Rajman very Sena. strong. I mean, let's say Buduram United Esports, they bring out the big guns from the very get-go, but And EFOS, ఈసారి కుదిరితే they try finals to 2 at days least పెడతాం read the మేము కూడా. situations first. They try to be comfortable with it, and that's எல்லாருக்கும் exactly what they வணக்கம். did. They got better and better. EK and gaming they waiting. ఫార్మాట్ బాగుంది One కదా. team
Team Neptune that's going to be hunting them down, making sure that they get within those top 4. It's going to be none other than Lao. The Brazilian squads, it's not just Southeast Asia here. Brazilian squads have been able to show up, and I know you're keeping a close eye on what Lao is going to be doing in regards to their 6 game matches. Yeah, exactly. I mean, especially now, you did point out Evos with numbers. Loud is now 12 better 4 team. points Ogo team ki behind 12 them. So there's a lot of things they can do right Group now in 12 this matches. fight. But just to look up on what they did. అంటే మనకి టైం ఫాస్ట్ గా అయిపోవాలని ఇదితో పెట్టాం మనం. 1-2-4 combination together with Oscar as well as Steffi. So with that alone, you can see the intention. They're not going aggressive. They're Time just playing safe. And I guess with that, they're just, as you mentioned, testing water. So this is where they might switch it up to a more aggressive play when it comes to active skills as well as position-wise. But hopefully that will not be read by other teams. You know what? You cursed the team. Hi Lucky, hi BTK. Today we're gonna blast my a team. God. Which team are we gonna blast? I need a quick answer though. Lace? Oh my god. That's a quick. Okay, Neptune. I need to go back to me. Much I pain, don't much wanna pain, say much anything. pain. Oh my god. Program. No, I'm just gonna She's gonna go with an Indonesian team. Okay, let's just play it safe here. Let us know in the comments below who you're gonna be going for because day 2 of వస్తున్నారు, Freefire teams అన్ని EWC వచ్చేస్తున్నాయి. 26 starts now. టీమ్స్ అన్ని వచ్చేసి నీ పొజిషన్ ఎంట్రీ లాగా ఏం పెట్టలేదు ఈ రోజు. పెట్టలే మన నిన్న ఓపెనింగ్ సెరమనీ కాబట్టి నిన్న పెట్టారు. ఓపెనింగ్ వచ్చేసి- అది బాగుంది. చూశాడు బ్రో. ప్యారిస్ మామ ఈ మ్యూజిక్ అంతా లైవ్ లో ఇంటే ఆ వెన్యూ దగ్గర ఉంటే గూస్ బంప్స్ వస్తాయి. Ladies and gentlemen, welcome to our second day of Free Fire at EWC here in Paris. The stage is set and our teams have their sights on the grand finals, but the only obstacle in their way, just 11 of the best teams in the world. After only 6 games today, we will have the name of our top 4 teams who will qualify directly to Saturday. But remember, Luti, this is the Esports World Cup, so our eliminated teams, their keys must be crushed. And so the battle at the bottom today, it's going to get spicy. So without any further delay, let's introduce your first 12 teams to the main stage. అవును, మొత్తం 4 టీంలు ఎలిమినేట్ అయిపోతే 8 టీంలు ఫైనల్కి వెళ్తాయి ఈ రోజే మొత్తం. Team Apex Gaming! ఇదే మన ఇండియన్ టీం మామ. టీమ్ Yes. అపెక్స్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీం. Your reigning club champions, Team Falcons. ఫాల్కాన్స్ ఇలా అంట. AGAL! AGL వీళ్ళు అసలు మామూలు అగ్రెషన్ లేదు. ఒక్కొక్కడు భలే వేరే ఉన్నారు. ఇలా లాస్ట్ మ్యాచ్ దెబ్బైంది కానీ లేదంటే వీళ్ళ టాప్ లో ఉందరు CRU కన్నా. కనపడ్డ కానీ 3 గుయాలు కొడతాడు మా వాడు. దిట్టంగా ఉంటాడు. Your defending champions of EWC, EVOS. Esports! వేర్ ఇస్ అవర్ లౌడ్. వీడు ఇంకా హైలైట్. Demons రస్సాయ Pride. డీమాన్స్ ప్రైడ్. ఇది ఎవరిదన్నా? పాకిస్తాన్ టీం. డీమన్స్ ప్రైడ్ అంటే నేపాల్. పాకిస్తాన్ టీం. Gaming! పాకిస్తాన్. DRS ఇది నేపాల్. ఇది నేపాల్ టీం. Paradox Gaming. సౌత్ ఆఫ్రికా. వీళ్ళు ఎవరు? సౌత్ ఆఫ్రికా. సౌత్ అమెరికా. Titan Esports Club! సౌత్ అమెరికానా? సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే. ఇది బంగ్లాదేశ్ టీం. ఇది బంగ్లాదేశ్. Snickers. పేజ్ నుంచి ఒక టీం చేశాను చెక్ అంట. ఇది బ్రెజిల్. And finally, Gun Dynasty! గన్ డైనాసిటీ లాటం. చూస్తామమ్మా. ఆడింటి ముందు ఓడిపోయేలా ఉన్నాడు. Don't forget, if you want to survive, your only goal is to avoid these bottom 2 spots. Words couldn't be truer. 12 teams enter the Gadia City grid. బాటమ్ 2 వస్తే అన్న ఎలా ఎలిమినేట్. లైవ్ పెడితే మన ఛానల్ కాపీరైట్ పడదు. మనకు పర్మిషన్ వచ్చింది. It is time for day 2 of Free Fire at the Esports World Cup. వాచ్ పార్టీకి ఫాస్ట్గా షేర్ చేయండి అన్న. అందరికీ కూడా మన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేసి 24 of the most dominant teams in the world will step ఇంకో up to నిన్న the Gadia తీసుకొచ్చి City ఈడే. grid for the Love. first time today. Rassaya. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But ఏమన్నా? now they వాళ్ళ stand at the base of కాన్ఫిడెన్స్ a ఉందని కదన్నా. mountain faced with an Ah, all-time మొత్తం monster. చేసే యాక్షన్ అంతా కూడా.
నాకు వసాననే చాలా ఇదిగా అనిపిస్తాడు అన్నాడు Let me అసలు take this opportunity ఏదో to కొద్దిగా remind you that this ఇదిగా is ఉండి your chance to instill కొద్దిగా the fear of confidence లైన్స్ into your జెర్సీ opponents. చాలా Don't బాగా hold back. Don't Lions hesitate లాతం and team. trust in your teammates. చూస్తామమ్మా అదే నెక్స్ట్ గ్రూప్ లాటం. అండ్ ప్లీజ్ మామా ఇంకా ఎవరైతే జ్యూల్స్ సెండ్ చేయలేదో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జ్యూల్స్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ కాదో బాయ్ It might be a loss. They turn it around, and Bobs is the This last first one match. standing. It's going to be very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the Apex help team win button of and yes, MIB yes. Awards. And it's going to be MIB Awards getting the very first booyah of Group B. లక్సోల్ నెక్స్ట్ వస్తారు బాబు, గోల్ దొబ్బుతున్నారు ఫ్యాన్స్. ఫ్లిక్సోల్ నెక్స్ట్ మాల్ వాళ్ళ సపోర్టు ఎంత నాకు తెలిసి ఆడి దగ్గర లాగేసుకొని ఉంటారు మొన్న నైట్, లేదంటే ఆడు గ్యాప్ ఇవ్వకుండా రావట్లేదు. And they won't be denied as Burina pulls away the third booyah of the day to take the number one spot on the leaderboard. వస్తున్నాడండి వసానా ఈ ఫస్ట్ 6 మ్యాచెస్ మనది ఎపెక్స్ మాత్రం ఉంది. ఎపెక్స్ తర్వాత ఏ టీం కా టీం ఒకడు ఇట్లా అంటాడు ఒకడు యాక్షన్ వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది. మనోళ్ళు కూడా ఒకటి చేసుకోవాల్సింది మామా ఇలా అనాలి మన వాళ్ళు జుకేగా అంటారేమో. మామా లాస్ట్ గా మిషన్ ఆన్ చేస్తారు, విన్నర్స్ ఒక్కళ్ళే తప్పిస్తే మిగతాళ్ళందరూ క్రష్ అయిపోతాయి. ఎవరైతే ఎలిమినేట్ అయ్యారో వాళ్ళే క్రష్ అవుతూ ఉంటారు. ఏం మరి ఎవరైతే ఎలిమినేట్ అవుతారో వాళ్ళే క్రష్ అవుతాయి అక్కడ. లూసిఫర్ ఏంటి the spot you want to be in. You want to be in the top 4 because you want to skip the survival stage, which means you skip 10 games. Exactly. It's going to be very crucial that you get yourself out of this grinder of a survival stage. Well, we say there are 10 games, but then those 10 games are not going to be easy at all because everybody is looking forward to another 4 slots tomorrow. Hopefully they don't go there, they make it out here itself. And especially we've been talking about Group A, నాకు విషయం చెప్పు, నాది మొన్నది ఇద్దరిదే బ్యాట్ గానే ఉంది క్యామ్. The ones who've been the champions, and they walk away into the finals itself. The other teams will have a very big your face cam is bad అన్నాడు. తర్వాత మొన్న ఫేస్ క్యామ్ ఇస్ బ్యాడ్ రెండు చెప్పు. బాగా ఉంటదన్నా బాబు, అది బ్యాడ్ ఏందన్నా బాబు, తక్కువ కదన్నా. Make it directly to the grand finals, so it makes the odds tomorrow better. And usually you don't want to hope for your opponents to win, but in this case, for some of some of our first timers, they want that to be a possibility. They want to increase their chances. Speaking about chances, Gun Dynasty, they're looking good, they're feeling confident, they believe that the hard work will pay off, and I personally believe in that as well. Yesterday's performance was great. Now we need to see them push it through the finishing line. Matches ఎప్పుడు స్టార్ట్ అన్నప్పుడే స్టార్ట్ అన్న అవుతాయి. ఒక 2 minutes Southeast Asia versus Brazil, I think that's where the entire competition right now seems here at Esports World Cup 2026. But Gun Dynasty for Latin America, they're coming out of the mix, out of the blue, and nobody's able to read them, especially for a player to tell them we're not at all feeling pressure. This is the usual stuff for us day in, day out. That is unbelievable in such a high, intense, high octane stage. Yeah, I can't believe. I think it's like the mental fortitude and just the prep that they had, right? First time stepping onto such a big stage. Namaste, Lucky. And why wouldn't you be confident sitting in second place? నువ్వు మొన్న ఇలా ఆడితే ఇండియా గెలుస్తుందంట. ఇది బ్యాక్. Of course, with 3 booyahs and 80 elimination points. But if we take away that 3 booyah, Gun Dynasty isn't that far behind, right? Only 3 eliminations behind Buriram United Esports, followed by HJL, and then our defending champions on 25, which is Evos, Lao Snickers as well with 2 booyahs. Team Falcon ఈ టాప్ 6 లో టాప్ 4 కి వెళ్ళడానికి అందరికీ ఛాన్స్ ఉంది మొన్న. టాప్ 6 లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ టాప్ 4 వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఈ 7 8 9 10 వాళ్ళు మాత్రం వీటి కోసం కొట్టుకుంటారు. పొజిషన్ కోసం, క్వాలిఫికేషన్, నెక్స్ట్ రౌండ్ క్వాలిఫికేషన్ కోసం కొట్టుకుంటారు. Easy jump up, and that is the reason we've been talking about. Like yes, at the end of the day, we're going to be going to the crusher to take నువ్వు ఇక్కడ ఇంకా పారాడాక్స్ చాలా డామినేషన్ చూపిస్తావు. నీకు అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కిల్ పాయింట్స్ చూడు, పొజిషన్ పాయింట్స్ చూడు. నార్మల్ గా పాయింట్స్ టేబుల్ సెకండ్ గ్రూప్ కి ఈ గ్రూప్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సెకండ్ గ్రూప్ లో ఓన్లీ ఒకే ఒక్క టీమ్ 100 దాటింది. ఇక్కడ మొత్తం 5 టీములు దాటిన 100 పాయింట్స్. ఇక్కడ మొత్తం 5 టీములు దాటిన 100 పాయింట్స్. దీంట్లో మినిమం
minimum 190 ఉంటే కానీ టాప్ 4 లో ఉండరు మినిమం టు మినిమం when they hop into the lobby. Yesterday was అదిగో all ఎవరి about లోగోలతో getting వాళ్ళతో comfortable, ఉన్నాయి right? It was చూడండి seats warm, and hopefully when you sit back down, you are in the zone. You are feeling, comfortable enough to let Fingers yourself go బాగా and ఇది play చేసుకుంటున్నాడు. freely. And I think that's the toughest part. People always say that you play the best when you have nothing to lose, when you play free and have fun, but it's pretty tough when you have so much on the line. But Gun Dynasty, Title it defender. doesn't seem like they're thinking in that direction at all. They've been completely keeping themselves away Right. from that thought process where there's a lot to achieve, lot at stake. This is our time on the stage. వాళ్ళ They are sound not thinking about that. game They're అప్పుడు making sure మాత్రమే they on put the చేయండి. best. ఓకే బ్రో స్ట్రీమ్ సౌండ్స్ కొంచెం తక్కువ చేయండి. చేస్తాను. సెండ్ నమస్తే అంట. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ నమస్తే. అండ్ మీ దగ్గర ఉన్న జియోల్స్ ఈ ఆగస్ట్లో ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. సో జియోల్స్ దాచుకోకండి. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జియోల్స్ ఇచ్చాడు, కొంతమందికి 1000 ఫ్రీ జియోల్స్ ఇచ్చాడు. అవి సెండ్ చేయండి మావా, మీకు ఎందుకు యూజ్ అవ్వవు, మాకు అవి చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ మీ. నేను ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ మనీ పంపించమని అడగలేదు, బట్ ఈ టైం ఫ్రీగా వచ్చిన జియోల్స్ పంపమని అడుగుతున్నా. ఒకవేళ మీకు 0 జియోల్స్ వచ్చి ఉంటే కనుక మీరు ఫస్ట్ 50 జియోల్స్ కంప్లీట్గా 0 రూపీస్ అంటే ఫ్రీగా అయితే కొనుక్కోవచ్చు. మీకు ఇచ్చిన ఫ్రీ జియోల్స్ అయిపోయినా సరే నెక్స్ట్ కూడా, సో అవి కూడా పర్చేస్ చేసి అంత ఓపిక తెచ్చుకొని లైక్ కొట్టమంటేనే చాలామంది చాలా కష్టంగా లైక్ కొడుతున్నారు. బట్ వాళ్ళు నా గురించి చేయగలిగితే కనుక ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అస్. నేను ఇంకా ఈ స్పోర్ట్ ఈవెంట్లు పెట్టాలంటే నాకు ప్రైజ్ పూల్కి వీటికి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది, మీ జియోల్స్ అన్ని కూడా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్. ఓకేనా, మనకైతే గేమ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 3 2 స్టార్ట్ అయిపోతుంది. yes బెర్ముడా Day 2 match 7 again with the classic opener of Bermuda to hop into game 1 of Bermuda. Group A on day 2. And this is where every team needs to start, especially the ones in the middle order as well as the teams at the bottom. If they don't start making points, మనలాంటి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టి ఆడితే పోతాయి. వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఇస్తారన్న టోర్నమెంట్ ఆ బ్రాండ్ ఏదైతే చేస్తారో వాళ్ళకి playland into our half. When you look at your screen, ladies and gentlemen, you can see the amount of points loud these clock teams tower have acquired for sorry themselves. hanger loud I say some, but since we are split amongst 3 teams, BRIO of course holding the record. So if we ever get into a tiebreak situation, they will have the innate advantage. But most Freefire matches, we didn't have to go down that path because it is separated by eliminations. So those gun power are going to be very PDX a paradox South Africa team skirmishes already. The players అదే ఇందాక దండం DRS, పెట్టుకుంటారు కదా, a team that wants to get out from the DRS bottom, starting off right. The real first soldiers. eliminations వాళ్ళు They తీశారు. look decent. I really like how they played. We were talking about them was yesterday start when we were చేశారు watching అప్పుడే. backstage and looking at their games. They start off well. They have their one-off Falcons games. కి అప్పుడు starting Falcon ఒక్కడే ఉన్నాడు. Falcon లేదు రివైవ్ అయిపోయింది. This tells you why they're the champs. Why Pina, they're ba. defending ones right here on EWC. But now challenge coming in from Pina. He's already taken one down damage big time. And I think a Bax is in big Falcon trouble. revive. Running around the globe. But revive అయిపోయింది. Bailed out by the mini Uzi in the CQC. There's a full Thank you, spray Mama. out to Thanks Pina, for 4 your points ramen. for Big Evos shout out to you at the and start Ramesh of Gaming. this Thanks for game, your but trophy. Falcons not out just yet. In Madhav, fact, the thanks whole for team your has been brought back, so trophy, we're back to square one. DRS కి paradox కి అవుతుంది. Continues to And rack up Kiran, points thanks by for your picking up duckling. Big stragglers. shout out This to time of Mama. Paradox Thank you. Gaming. Thanks a And lot, even guys. Windy himself Yours money. catching Thanks. Alu out in the Ba. open, but again the mini Uzi is the superior weapon. డబుల్ బేర్ లో ఉంది, What మినీ an యూజీతో individual కొట్టేసాడు. battle being laid down by DRS. Looking very confident వీళ్ళు today, and this is చాలా how they played ఇదిగా their game use number 1 చేస్తున్నారు. అప్పుడే yesterday as well. EWC And I 4 think this is elimination very points. consistent DRS కి performance 3. coming in. టీఆర్ఎస్ నిన్న చాలా బాగా ఆడింది స్టార్టింగ్ లోనే, తర్వాత స్లోగా ఇది అయిపోయినాయి, ఎడ్ల ఎలిమినేషన్స్ అయిపోయినాయి వాళ్ళకి. delivering. Can they deliver to the top 4 is a question, but right now another 1v1, and this time Prateek, he will not be able to take a hit because this time it's Tag going to versus be Team Apex DRS. Gaming, who we spoke about slowly make a comeback, and it's already started off finding Tag, the very first. Shoto, That's gonna Shoto be చాలా Shoto, బాగా but his ఆడాడు stopper నిన్న. is still not done. చూద్దాం Around the ఈ pipes, రోజు. it's going to be Stroex, who is trying to trouble him, but Shoto out in the open, not the best position to be in. Nice, nice, But they nice are backup, reinforcements. nice backup from That Tag. is KD God, the IGL. He has to stand with the team today, and he finds the opening. And you had your opinions about these two teams that both started off good. For DRS is they are like the early round wonders. You need to see more consistency, but for TAG they need some time to warm up. And I think it's falling into place for now as AGAL finds himself a basically isolated Axo. So that's their 4th point. Rest for Aurora Gaming out of there. Jun will have to drive along the coastline.
But AGAL, we know when they smell blood, they are going to keep on hunting. So we'll check back in that in just a little bit. TEC taking over the compound, and Jazzy able to launch pad to safety. ఇదే కంట్రీది DP అదే Demon Sprite Pakistan. Openings, no eliminations, rather have lost 2 players. Aswab will be finally revived, but KD got on the TEC అవ్వాలనుకుంటున్నావు బంగ్లాదేశ్ టీం. Titan Esports Club versus Demon Sprite. Both these teams are at the bottom. Both of them need points. But in the mix of this, the last player, Jun, gets DP Jazzy. పర్లేదు రివైవ్ అయిపోతాడు మాత్రం. For half a second there, TEC going for the chase సపోర్ట్ and ఇస్తున్నాడు almost gave away a 1v2. DRS మీదకి షోట్ ఆల్ వెళ్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ షోట్ అయిపోయాడు. Actually getting the Bison on the Should field. Right. Nice. Recovery there. KD got gone down again. వండర్ఫుల్ అమ్మా నాకు. సూపర్. Getting some magic done here. There is some recovery team towards work the very anna. end, and అంతేగా. TAG నైస్ continues 4 to kills thrive. వచ్చినాయి. 4 eliminations. 4 eliminations. ఈ రోజు దొరికిన దాకా దొరికినట్టు కిల్ పాయింట్స్ దున్నుకోవాలి అండ్ దాంతోపాటు పొజిషన్ పట్టుకోవాలి మెయిన్. Mafia from Total Gaming yesterday. KD God does that for this team, and as ఒక team eliminate slowly అయిపోయింది. but steadily they pick up ఇది pace, and it seems like they are moving in the direction. Arsenal Yesterday కూడా we did open see one of the game where they did find DP eliminations మళ్ళీ around the reveal double digits, అయిపోతుంది. but it's not going to be enough. Rakesh Today they have to rake up a lot of కొట్టుకుపోయాడంట. points ఫోన్ because the చేయనా? difference at the top చేస్తున్నా four already నాకు నేను sits at చేస్తున్నా. triple digits. Yeah, gotta keep up నేను to అదే that, ఫోన్ live తీసాను up to that కరెక్ట్గా. name, right? Yeah. If you call yourself KD God, you better rack up some numbers here. Even for Titan Esports Club, they are now currently in 11th place. Last we checked in on them and the overall standing. Thank you so much and everything. guys ఏమనుకుంటున్నారు ఏం జరుగుద్ది? You know, in all What will honesty, happen? in a lobby that TEC పైన already తీసుకుంటుంది. started slower than what we saw yesterday is a good thing, right? My personal ఇండియా prediction టీం is that పేరు teams ట్యాగ్ like TEC BRIO, ట్యాగ్ they are going to slow down a little bit. They are already in ఆడుతున్నారు such a బాగా comfortable spot. They're not going to be hunting for ఓ ఎలా వెళ్ళాడురా? This is actually a very good opening ఇటు నుంచి అటు for నేను teams ఎప్పుడు at the వెళ్ళలేదురా bottom జీవితం. or ఓ in the middle of the ట్యాగ్ pack కేడి to గాడ్ start నాక్ racking డౌన్ up some PDX points. చేతిలో Hands down, that's right. Team This cover should be an వస్తుంది. opportunity that the teams in the middle order should pick up points, and that's what అయిపోతాడు, Paradox ఈడు is trying అయిపోతాడు. ఆ to kill do. point అన్నా Already found an తీసుకుంటాడు opening వీడు. on Team Apex Gaming. Will confirm the point elimination of తీసుకున్నాడు. KD God, but quickly ఎక్కేసారులే. being hit upon. That's Shoto putting down అప్పుడే Sneaky revive with కూడా his అయిపోయింది. sneaky approach on his captain. PDX Paradox వాళ్ళు ఇద్దరు still having members around. Back It's going to Sahil be windy వరకే. now. Enrique out in the Ah, open. లోపలికి Shoto wins. ఆడిందే off అలా the వెళ్ళాడు chase. ఇటు నుంచి అటేపుకి And చెప్పమని. Enrique ఇద్దరు అయిపోయారు fully ఇద్దరు alone, అయిపోయారు వీళ్ళు. snipe not in sight at all. కాదు. Paradox getting ఇద్దరా. separated on the map. నైస్ నైస్ And నైస్ this is ట్యాగ్ great టీమ్ for ఆర్ Apex Gaming. ఎలిమినేషన్ 7 points కాదు under the కాదు belt. రాకీ ఫోన్ ఎత్తట్లేదు Really అండ్ good అదేంటి being అటు together అలా and వెళ్ళాడు working పైన out. 7 ఫ్యాక్టరీ eliminations, పైన. as he said. On the other end, Paradox, depending on their 4 ఇటు నుంచి eliminations that they అటేపుకి got, they were దెబ్బకి also ఆస్కర్ ఏదో confident. యూస్ But this చేసి is how the exchange goes when the middle order teams finally find their fights. ప్లీజ్ అన్న They're not ఇంకెవరైతే లైక్ completely చేయలేదో sure లైక్ about చేయండి అండ్ the మీ top ఫ్రెండ్స్ teams అందరికీ versus కూడా their షేర్ own చేయండి స్ట్రీమ్ teams ని that they're fighting మామా around the ఫ్రీ points ఫైర్ for. వరల్డ్ కప్ When we జరుగుతుంది go down the food చూడటానికి రా chain, అని చెప్పండి it's ఈ going to రోజు eventually Yes. come down to placement points, తెలిసిపోతుంది right? Like ఫైనల్స్ లో ఏ the 8 longer టీంలు it ఆడతాయి takes for teams and to get మిగతా 4 removed from the టీమ్స్ lobby, ఏంటి అనేది the సో harder it is చూద్దాం. to back those BRIO placement వాళ్ళు points. BRIO టాప్ Finally, we మోస్ట్ see a టీమ్ heavy hitter spring into action. Oh. Completely యువర్స్ ran మనీ థ్యాంక్ యూ over సో by మచ్ ఫర్ Jonah అర్జెంటీనా there. అన్న. The valiant Thank dash you from so the much, Aussie yours doing too. World most of the Cup. work. EVO's Divine, or EVO's Esports in this case. అన్న ఈవోస్ Not really looking for a fight, BRIO right? They lost Yeah. Russia, and that's what EVO's అయ్యా actually జీడీ doing. వాళ్ళు మన వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. జీడీ టీమ్ అనవసరం జీడీతో ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఫైట్ అలా హైట్ అటువంటి Really పారాడాక్స్ చూడు well పక్కన alone as a sniper. బాగా కొట్టారు ఇద్దరిని లాక్కారు. Sailjan and Shoto putting down Gun Dynasty. We were thinking లే about this మామూలుగా Gun లేదుగా Dynasty. ఫైట్. Gun Dynasty. Shiro trying to run away. Will that be possible? He's already spotted out. Last man standing right behind the glue wall. కేడి నాకే Enough. His number Ah, is Tiras 19. na- And na- Team Apex KD Gaming gone. find another. That's going to be 10 total eliminations for Nice, them. And GG. Benel is the last man 10 standing. eliminations for team India. Benel, coincidentally, is also the Ah, star దొరికేస్తారు, of the దొరికేస్తారు. team In as he don't right gallops ఏమన్నా? away. ఈడు Try దొరుకుతాడు and find some GD safety వాళ్ళు net first that starting Alpha's used to అవ్వట్లేదు. scout out the journey in front, and for now it is clear. మామూలు కొట్టలేదు 10 ఎలిమినేషన్స్ అప్పుడే. అయ్యో ఫైట్ పారాడాక్స్ కొట్టాడు కేడి గాడ్ని. GD not out just yet, and this was something a Ah, concern revive that you brought ఇచ్చేసారు. up before the show started, right? That Yeah. Gun Dynasty, Ah. they had a great start. They were really confident. Falcons Oh, But there is a slow DP chance that they DP drop మీదకి out వెళ్తున్నారు top four Falcons leg, వాళ్ళు. and this might just మన వాళ్ళు slowly ఇదే manifest consistency itself. maintain We check చేస్తే back with them. It's చాలు. a little bit with Mandara. Hi, Abraham Reddy. Right in that hut with Liver విన్నర్ watching ప్రైజ్ to the side as well. ఫస్ట్ The rest of Falcons విన్నర్ also ప్రైజ్ surrounded. $300 కదా With మొన్న. the Trogon, only good on a 300 one. అదే No 3000 confirmation there as sorry. Falcons take him out. Losing 300K. players. Demon Sprite, they need eliminations. They need points. 300K They spoke about dollars. this.
Titan ఒక Esports Club చోట at least ఏం picked up, but పెట్టింది Falcons on the అసలు other hand, they know what కదపని they కూడా want. They want to కదపట్లేదు get to అక్కడే the స్ప్రే top 4. They కొట్టేస్తున్నాడు are right now చూడన్నాడు missing on the top of అవునవును. the charts, and that's the reason they're running right now, and they've already spotted top 16 because he's been laying down glue walls. Srikanth bro. Geroro Thank you so troubled a much, little in the Money bro. meantime, Thank you but so I don't much think for top 16 will 98 have an views. opportunity. On Argentina. the other end, Team Tag Apex Gaming. Wow. They బా again పారాడాక్స్ ని succeed ఎలిమినేట్ in చేశారు. taking the entire team out. సౌత్ Talk ఆఫ్రికా about టీం strong ని starts. ఎలిమినేట్ You చేసి check ఇండియన్ in టీం the STC replay here. అదే Needless pride. అదే స్నేక్ Caught in the చూడు cross, అన్నారు రెండు rotated స్కైలర్లు by ఒకేసారి Team Falcon. అదే And of course, with the Skylar in the hands of Limit, it was easy pickings. Falcons raking up 10 eliminations, entering the మనం double 13 digit 13 ఎలిమినేషన్స్ club. ఉన్నాయి. Teams Tag remain 13 within lose Aurora eliminations. very early on, సూపర్ like రాసన్న. what we seen yesterday. హైయెస్ట్ Paradox ఎలిమినేషన్స్ మామా being the recent ఇంటర్నేషనల్ casualty. లాబీలో అంత DRS అగ్రెసివ్ still గా in ఆడి the lobby, but with only one survivor left. Rimnam Village completely taken over by the Falcons as సేమ్ they make the పొజిషన్ nest కూడా here. మంచిగా We can తీసుకొచ్చుకుంటే expect a bit of a rotation చాలు afterwards. 'cause the పొజిషన్ Hashtag మెయిన్ did move to the eastern TAG side of the in the map. chat guys team Hashtag Excellent TAG, community, Apex, and Apex the reason Gaming. we end up seeing teams here, but Indian Falcons now team. have Thank you so another much, choice Money in front bro. of them. Next The love one you, bro. group they రెండు Indian are teams sharing ఉన్నాయి. the ఒకటి overall Total rankings Gaming, with. That's going to be రెండోది loud in front of SATUL. them. ఓ Valkyrie, DRS the కూడా last one eliminated. who is in the deep waters will also be DRS, found Nepal team and eliminated. fished out. And with that, Nepal team Loud. eliminated. right now with a bolt maker Loud. being called, the fight Loud, breaks loud, out between loud, Falcons loud. as Loud well versus as Falcons. Loud. Loud Snickers, they want this fight. They want to get back and make sure they stabilize పేనా the పేనా position. స్పాట్ As we said, చేసాడు SCA పేనాకి versus పగలగొట్టేస్తున్నారు. Brazil. They want to అద్దిరా go. It's not happening. It's a quick exchange. But నిన్న మన వాళ్ళని ఎంత BCT, టార్గెట్ he చేశాడో manages to పేనాగా. confirm on Pina. That's a very crucial Tag opening only. to taking out the CQC player. He also spotted the rotation. Revive of అయిపోయింది, Guaksha, revive so అయిపోయింది. Limit is not going to let it out of sight. అది He identifies Limit, the best stab. Perfectly done, and BCP back up on his feet. Loud Snickers outdoing Falcons. Keroro on the run with the నీకు అర్థమైందా BCP ఫాల్కాన్స్ వీళ్ళకి అడ్డొస్తారు on మొన్న the track. ఫాల్కాన్స్ వీళ్ళ పాయింట్స్ ఇది వస్తుంది వీళ్ళ టేబుల్లో దగ్గరలో ఉన్నారు వీళ్ళు ఎక్కువ కొట్టారంటే లౌడ్ కి దెబ్బ అవుద్ది కొడతారు టార్గెట్ కొడతారు వదలరు చాలా ఎక్కువ పాయింట్లు కొడితేనే టాప్ గట్టి 4 కొట్టారు. పొజిషన్ ఉంది లౌడ్ His teammates అదే out అదే with the sniper. ఫిఫ్త్ లో And that's the ఉన్నారు reason ఫాల్కాన్ సిక్స్త్ లో ఉంది pieces of Falcons worked out for Loud. First take down the CQC player and then go for ఏజీ the వాళ్ళు one జాగ్రత్తగా ఆడుకుంటారు made a wonders. వండర్ఫుల్ AGA వండర్ఫుల్ on కార్తిక్ the హలో other end sneakily they've Thank you, been bro. pulling up eliminations for themselves. 7 సేమ్ eliminations. ఇలాగే ఈ In the PDX top వాళ్ళకి 4 so DRS far that వాళ్ళకి we've దెబ్బ seen, పడతా teams ఉంటే మన వాళ్ళు AGA టాప్ are the 6 ones లో who are very consistent, safe and sound and not ఎందుకన్నా followed by any అలా? team so సెవెన్ far. అన్న రావచ్చు Same as BRU, right? ఏంటన్నా? Both these Request teams have been custom అన్న chilling a సార్. bit. We say that they Hashtag have been taking tag it slow, అన్న, but then when you hashtag look at the tag. eliminations, AGL actually has 7 Thank you, eliminations Mama. off Thanks for your screen. టీమ్ first ఎపెక్స్ step. గేమింగ్ It's just అండ్ not ఇండియా మామ మీ enough దగ్గర ఎవరి stragglers దగ్గర అయితే and జ్యూల్స్ catching ఉన్నాయో teams in ఫ్రీగా rotation. యూట్యూబ్ బాబాయ్ Both 50 of these జ్యూల్స్ teams ఇచ్చాడు were able to కొంతమందికి 1000 get జ్యూల్స్ those అయితే revives ఇచ్చాడు in, and this is why ప్లీజ్ we ట్రై are టు still సెండ్ ఈ we మంత్ still have ఎంతకల్లా అవి 9 ఎక్స్పైర్ full అయిపోతాయంట squads. సో మీ Almost దగ్గర 9 full squads. ఉంచుకుంటే Less BRU than వాళ్ళ దగ్గరకు teams వచ్చారు. fight. AGL, BRU BRU. టీం వచ్చింది బీఆర్యూ ఓ పక్కన ఏజీ ఏజీ ఉంది ఓ పక్కన బీఆర్యూ ఉంది బీఆర్యూ మన వాళ్ళని వదిలేసి ఏజీ సైడ్కి వెళ్ళిపోతే బాగుంది Ganda Nasty. అండ్ 10 జ్యూల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే Yesterday మీ has పేరు ఇక్కడ been a స్క్రీన్ మీద problem for their కనబడుతుంది own. మామ Hopefully రమేష్ they బ్రో ఎలా soon అయితే recover. But right now, కనిపిస్తుందో Demon మాధవ Sprite has got a problem in front of them. That's going to be loud. మాధవ్ A quick run with a Bro, boost in ఎలా the vehicle they కనిపిస్తుందో took లౌడ్ and they వర్సెస్ take the compound right next to DP. Demon సందీప్ Sprite. హలో 3 players, Jazzy, Aswab and Madara. They have to figure DP, an approach DP. because Loud have been looking louder Demon than Sprite, ever here Pakistan. on day 2 for the top 4 spots. పాకిస్తాన్ టీం Absolutely. ఎస్ Loud డిమాన్స్ profile. It seems like Demon's Pride are thinking about standing their ground, but there could be intervention from Evos who are right behind them. ఇలా Silently వెళ్తే watch this లౌడ్ go కి down. We ఏజీ see the నుంచి UAVs being sent కొడద్దు out. పడద్దు గట్టిగా I think Loud Snickers are doing the good చేస్తే move. This is DP a ని very తీసేయాలి. classic pincer, right? You surround the compound and suddenly వీళ్ళు ఏంటి whoever is ఏదో in those చేస్తున్నారు buildings becomes the one that is trapped. సంథింగ్ ఫిషీ DP are starting to feel that pressure. Yeah, today సంథింగ్ I think ఫిషీ Ganda అంటే Nasty, ఎక్కడ while వచ్చిందో they జోన్ did నెక్స్ట్ not నాకు feel any అర్థం of it కావట్లేదు అందరూ yesterday, ఫ్యాక్టరీ it దగ్గరికి is వచ్చి about కూర్చుంటున్నారు అన్ని qualifications. టీమ్స్ It's about అదే ఇంకా communication. ఫ్యాక్టరీ It's దగ్గర about వచ్చేసాం making it a fun అబ్బా 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 advantage. ఫాల్కాన్స్ పగిలింది కొట్టు కొట్టు On top of the silo, start putting players down, doing the damage, and Evo's helping ఇది out బంగ్లాదేశ్ over టీం there. టీఈసీ Unfortunate, one of the eliminations was stolen away, but they still have the eyes ఓ on the కిల్ ఎవడో Falcons. లేపేసాడు The verticality has changed. Falcons are on the ground, whereas Titan Esports Club are on the roof right now. Yesterday we got very generous circles, but I think today things are going to only get worse. అది Look at the final I circle. mean, the circle's right out in the open, right? It's like, if you are not good, if you are not comfortable with these CQCs out in the open, if you are slow enough to
decision making. Thank you, Mama. Thanks for your geos and 5K watching. Come on, let's do 5K likes. Try చేద్దాం, Mama. And tag team ఇంకా బతిగా ఉంది. 13 yes, 13 eliminations. పర్లే పొజిషన్ తీసుకోవాలి. పొజిషన్ పాయింట్స్ మంచిగా హోల్డ్ చేసుకుంటే ఎండింగ్ లో చాలు. ఆటోమేటిక్ కిల్స్ వస్తాయి. చూద్దాం. ఓకే, ఏజీతో ఫైట్. పర్మనెంట్ కవర్ లేదు. స్నైపర్ డ్యూ కింద నుంచి 2 షాట్లు కనెక్ట్ చేశాడు. వోల్వెన్ నేడ్ పట్టేస్తాడా? పర్లే Flash freeze. ఇప్పుడు ఆత్మర్ మనోళ్ళు నైస్ coming in from Team Apex Gaming trying to షోటో ఎంట్రేడ్. Shoto in the forefront using the dash, wants to find an opening, but AGAL are not giving space. And they took out the UAV as well. వాళ్ళు చూడు సైఫై బ్యాక్ వెళ్ళిపోయాడు. A tip of the spear. లేదు పక్కన సాయి ఉన్నాడు. ఫ్లాంక్ చేస్తున్నాడు. దొరికేసాడు, కిందోడు దొరికాడు. Almost getting into the world of difference here, but it does put AJL in a dangerous spot. సైఫాన్ తీయాలి. This fight wide open. TAG down one, second one on the ground. KD gone now. We have to dig deep and find something. But AJL will be the one that prevails. 8th పొజిషన్ లో ఎలిమినేట్ అయ్యారయా. And 4 versus 4. ఈ పొజిషన్ లో ఏజీ మీదకి అటాక్ కొంచెం చూసుకోవాల్సింది. ఈ డిపి వాళ్ళు లేకపోతే ఏజీ వాళ్ళ మీదకి లౌడ్ కూడా అటాక్ చేద్దును. లౌడ్ కూడా వద్దును. ఈ డిపి వల్ల ఇదేంటి అబ్బా, వీళ్ళకి ముందు గొయ్యి వెనకాల నుయ్యి లెక్క ఉంది. ఆ టైప్ లౌడ్, ఈ టైప్ ఈవోస్. He's already found an opening on a swap. Jazzy, he's also down. Trouble now for Demon Sprite. Last man standing and the net from Trap. Team Falcons back to lobby. Strikes that Demon Sprite. Demon Sprite కూడా పోయింది. Team Falcons also dispatched by BRIO. గేమ్ లో FF ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. ల్యాప్టాప్ తెలియదు బ్రో. అన్న అందరూ కూడా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి. And is he sharp enough to cut through the ranks of the Goliaths in కొడతారులే మంచి టచ్ లోనే ఉన్నారులే. మంచి టచ్ లోనే ఉన్నారు. నో ప్రాబ్లం. ఫాల్కాన్ చూడు 16 కిల్స్ కొట్టేశారు వాళ్ళు. మనోళ్ళు ఓపెన్ లో ఫైట్ తీసుకొని బ్లూ వాల్ అన్ని అవగొట్టుకుంటారు. మిగతా టీం చూసారా, ఎక్స్పీరియన్స్ టీం ఒకటి ఓపెన్ లో లేదు. అన్ని ఏదో ఒక వాల్ లో ఏదో ఒక టెరెన్ కవర్ ఏదో ఒకటి BRIO ఓపెన్ లోకి వచ్చారు. BRIO వర్సెస్ లౌడ్. ఏజీ వాళ్ళు వెనకనే చేస్తారు థర్డ్ పార్టీ. Last and final zone, 5 teams. చూసారు ఇది అయిపోయాడు. టీసీ కూడా అవుట్ అయిపోయాడు. టీసీ and we come down to the last 4 teams and BRIO versus Loud. నేడు పట్టేశాడు వసనా. వసనా ఈడు వరల్డ్ బెస్ట్ రషర్. వసనా గేమ్ ప్లే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ముందు ముగ్గురు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. డాష్ ఒకని లేదు టీమ్ వైప్ అవుట్ ఇన్ సెకండ్స్. ఎవరు కొట్టారు? లౌడ్ కొట్టింది. నైస్. AGL versus Loud. మనల్ని ఎలిమినేట్ చేసిన టీం వర్సెస్ చాలా పేషెన్స్ తో ఆడే టీం. He's not been able to do it. Finally that strike coming in from Dew and EVO's divided. EVO's eliminated. One player standing Loud నుంచి ఏం చేయగలడో చూద్దాం. Cypher has already spotted him. Wants to బ్యాట్ తో కొడుతున్నాడు. He's trying to isolate this. Ba. Eventually it'll still be AGL. Nice. GG Bhai. సైఫాగాడు in the group stage. AGL first booyah. And guys, ఇంకా ఎవరికి లైక్ చేయలేదు, please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. And మీ దగ్గర ఫ్రీ జోల్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా సెండ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. చలో మనం చాలా బాగా ట్రై చేశారు. Yes, and like 15 eliminations. come on guys, like share subscribe అన్న. How to send the jewels. మన షార్ట్ స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళండి, సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి, అక్కడ మీకు గిఫ్ట్స్ అండ్ పైన చూపిస్తుంది. Yeah, I think there was an opportunity where Loud, if they had a chance to recover themselves after the gaming fight, laptop suggest chestanu, it could have been their as well. They've already pulled so many. Murleda, thank you so much for cricket bro, thank you so much. Anna inka evaraithe chustaledo okkasari andaru kuda like share subscribe cheyandi, share cheyandi anna my friends ki. Like cheyani vallu cheyandi, subscribe cheyani vallu cheyandi anna. But they held their own, they held their front there, and it worked out. And now they've gotten their very first booyah here on day 2, especially being at the top 4.
hurts the middle order. Yeah, but there are definitely flowers that need to be given to some of the డ్యూయల్స్ ఎలా the పంపడం teams అంట ఆ that కింద are చాట్ in బాక్స్ ఉంది కదా desperate దాని need of పక్కనే points, ఉంటుంది అన్న in బాక్స్ GEC, గిఫ్ట్ బాక్స్ GIG. దాని ద్వారా Well, they పంపొచ్చు came అక్కడ out strong ఫ్రీగా here వస్తే as ఫ్రీగా well, చూసి right? పంపండి అన్న Some మీకు great stuff డ్యూయల్స్ happening, వస్తాయి but let's listen in to what AJL రవీంద్రనాథ్ were థ్యాంక్ యూ talking about మ్యాంగో leading థ్యాంక్ up యూ సో to మచ్ that booyah. మామూలుగా లేదు మామూలుగా అవ్వలేదుగా మ్యాచ్లు ఇదే ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ చేసుకుంటే వెళ్ళు ప్రతిదే అయిపోయినట్టే ప్రతిదానికి ఓ సపరేట్ షీట్ తీసుకో ఓ సెగ్మెంట్కి 2 minutes 3 minutes ఉండాలి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ అయిపోవాలి Again, థ్యాంక్ యూ బ్రో మను from రాకీ AJL that I think నా shook స్క్రిప్ట్ తీసి the opener of పేజ్లో day ప్రతి 2. కాంబినేషన్ ఫైనల్స్ కాదు ఇది ఫైనల్స్ కాదు గ్రూప్ రౌండ్ ఓవర్ నైట్ వదిలే secondary అన్ని scenario. ప్రిపేర్ డే అవుతాను. 1 డే 2 ఇది Yeah. గ్రూప్ Then- స్టేజ్ అన్ని Might as well బట్టలు let them go చింపుకుంటా through. ఓవర్ Let నైట్ them go through. నువ్వు And we కాంపిటెన్స్ have అన్ని some of రెడీ the పెట్టుకో Group the stage teams ఇది. who are chasing for the Group A ఇది. grand finals play tomorrow. An extra 10 games, but I guess without these Chalo, heavy let's hitters go. being a big threat, it makes the chances slightly better. It makes థ్యాంక్ యూ the మామా chances థ్యాంక్స్ Tag ఫర్ సెండింగ్ TAG, యూ Team Apex Gaming. stage, but as you looked at the performance right What now, about Total all Gaming? the dwellers, the last వాళ్ళ two were ప్రతి there, even ఒక్కరికి Next. Tactical కూడా Sports Club కోచ్ and Demons ఉన్నాడు అన్న Pride, ప్రతి they try to ఒక్కరు make డైరీ it మెయింటైన్ towards Ah. top six ప్రతి teams, ఒక్కరు meaning they're రొటేషన్ acquiring placement points, అవునవును. they're getting eliminations, and they're trying to get themselves out of that elimination threat, meaning the middle order. మనది now it's ఈ completely 6 matches dicey, so అయిన you తర్వాత don't ట్యాగ్ know who's ఉంది gonna get దీంట్లో eliminated. మామా, So ఓకే వాళ్ళు ఫిఫ్త్ నాకు ప్లేస్ లో ఏమన్నా ఉన్నారు right towards the top four, or you don't know if you're going to get ఇది eliminated or ఓన్లీ not. కరెంట్ Yeah, there's always ఇది that ఈ same match goal, ఇది. I పాయింట్ believe, తేడా for లేదు any, థర్డ్ కి Free ఫిఫ్త్ Fire కి అవును, 4 16 points వచ్చినాయి మనకి. ఫోర్త్ కి ఫిఫ్త్ కి ఒక పాయింట్ తేడా బాగానే ఆడారు మనోళ్ళు minimum. ఇలాగే Make it out మెయింటైన్ alive to the చేసుకుంటూ next వెళ్తే stage. టాప్ 6 And so if you ఉంటారు can't aim for Easy top gun. 4, aim for top 10. But I'm not sure if it's going to be as easy as it టాప్ sounds 6 or కష్టం as టాప్ easy 7 as we ఉండాలి make టాప్ it 6 కి sound. Because look at పైన Garena 4 టీమ్స్ టాప్ 6 లో barely ఉన్నాయి able to get 2 points in this game. That tells you day 1 and వాళ్ళు day 2 డిఫరెంట్ can be బ్యాటిల్ మేము completely ఆడట్లేదు drastically సార్ different. It ఫోర్ cannot ఆడుతున్నాం replicate సార్ పోరాడుతున్నాం that. అన్నట్టు. That's what even AGL to get their very first శతక్ కూడా booyah. వేసుకుంటున్నారు వాళ్ళే ఉన్నారు టాప్ లో చూడు లాస్ట్ లో slowly లాస్ట్ లో ఎవడైతే strategically planning దాచుకుంటున్నాడో their championship. వాడు Gold ఇంకా medal, ఆడు their రూల్ trophy, చేస్తున్నాడు అన్న. their key అవును. put on the shield. Yeah. Most Wow. impressively is how Excellent. this group was a Saif. group of teams that Saifa. basically they enter the boxing ring and they just start swinging, right? They're just Yeah. spilling the, వీళ్ళు తీసుకునే filling their యాంగిల్స్ arms, they're trying to get some మొత్తం చాలా haymakers in. డిఫరెంట్ అసలు And then maybe after నేను the చెప్తున్నాను round వీళ్ళని of కానీ just, మన వాళ్ళు తీసుంటే ట్యాగ్ mindless మనకు వద్దును brawling, they decided, Opportunity. okay, that kind of hurt a Opportunity little bit. We వచ్చేది gotta slow AGL down. వాళ్ళు And the team తీసుంటే. that actually ఏజీ made వాళ్ళని it మనం are తీసుంటే the front runners, AJL. Very చాలా patient. మంచి rotation. BRU, And ఆ very వచ్చిన patient. ఆల్ గ్లోబల్ వాళ్ళని తీసుంటే Patient ఆ, and ఏ patience టీమ్స్ paid ఎలా off. ఎలా ఆడతాయి Completely. ఏ teams The ఎలా top four rotate teams చేస్తున్నాయి, surviving till the very మనం last ఏ and also rotation being Thank the you. last four teams surviving మనకి teams. ఎదురుపడతాయి. That patience, And that zone అదేగా. winning ఎక్కడ game వచ్చినప్పుడు ఆ off, teams ఎక్కడ actually playing as దిగుతున్నాయి survivors and knowing అనేది that నోట్ the చేసుకొని spot at అండ్ stake is నేను gold చూడడం is వాళ్ళకి the ఏంటంటే something that we were talking about. అదే If they ఒకసారి match their మైక్ performance ఆపుతావా today, నేను and చెప్తా if Falcons rise up the ranks, అది they అది might ఆపు get pushed. నేను చూడడం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ దీంట్లో గ్రూప్ 12 టీమ్స్ లోంచి కూడా 4 డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతాయి దీంట్లోంచి లాస్ట్ 2 ఉంటాయి కదా 11th 12th ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఈ 12 మ్యాచెస్ స్టాండింగ్స్లోని మిగిలిన 6 టీమ్స్ కూడాను నెక్స్ట్ ఇంకొక సర్వైవల్ రౌండ్ ఉంటుంది సర్వైవల్ స్టేజ్ ఎస్ సర్వైవల్ స్టేజ్ ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్తాయి అనమాట ఈ గ్రూప్లోని 6 టీమ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకో గ్రూప్ ఉంది దాంట్లోంచి 6 టీమ్స్ కలిపి సర్వైవల్ స్టేజ్లోని పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాంట్లోంచి టాప్ 4 ఫైనల్కి వెళ్తాయి అప్పుడు 12 టీమ్స్ ఫైనల్లో అయితే మాత్రం మన ఛాంపియన్ తెలుగు రష్ ఉంటుంది కమ్యూనిటీ కప్ది కూడా ఇది పెట్టుకుందాం ఇదే ఫార్మాట్ పెట్టుకుందాం లేదంటే ఛాంపియన్ డిఫరెంటా ఛాంపియన్ రష్ ఉంటుంది అది ఏనా మనం తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ లో కూడా ఇదే ఫార్మాట్ పెట్టినా పెట్టచ్చు కాకపోతే చాలా ఎక్కువ రోజులు అయిపోద్ది అవును ఫైనల్స్ 4 డేస్ పడుతుంది ఫైనల్స్కి వస్తులోకి 4 days అంటే మనం ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ పూల్ పెట్టుకొని చేయొచ్చు ఎక్స్ట్రా చేయొచ్చు ప్రైస్ కొంచెం పూల్ పెద్దగా పెట్టి చేయొచ్చు ఇంతే కాంప్లికేటెడ్ చేయొచ్చు అవును కాకపోతే నాకు ఎందుకో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాకపోతే లాస్ట్ లో ఛాంపియన్ రష్ పెట్టాలంటావు అన్న ఛాంపియన్ రష్ అన్నది పెట్టొచ్చు కొంతమంది లేదంటే మనం పాయింట్స్ బట్టి చూసుకోవచ్చు ఛాంపియన్ రష్ చూద్దాం అంటే లైక్ ఛాంపియన్ రష్ అనుకో ఇప్పుడు 80 పాయింట్స్ మొన్న జరిగింది మొన్న ఒక టోర్నమెంట్ జరిగింది 80 పాయింట్స్ మా వాళ్ళు 3 మ్యాచెస్కి కొట్టేశారు తర్వాత 2 మ్యాచ్లు వరుసగా అయిపోయారు పట్టుబడి 2 సార్లు అయిపోయారు ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ఇంకొకరు కొట్టేశారు బూయ పోయింది మా ఛాంపియన్ రష్ ఆ టైప్లో ఉంటుంది అంటే లైక్ పాయింట్స్ చేయడమే కాదు దాంతోపాటు బూయా కొట్టాలి మెయిన్ కొంతమంది ఏంటంటే బూయాలు కొట్టరు నిన్న చూడు కొన్ని టీమ్స్ బూయాలు కొట్టకుండానే టాప్ 3లో ఉన్నాయి టాప్ 3 అసలు ఎంత అగ్రెసివ్ గా బూయాలు ఆడారు కొట్టకుండా మామూలుగా బూయాలు aggressive కొట్టకుండానే ఆడారు టాప్ 3లో ఉన్నాయి ఫన్నీ కిల్ థ్యాంక్ యూ మమ్మ పాయింట్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ 10 పొజిషన్ జీరోస్ పాయింట్స్ బిగ్ షాట్ టు కిల్ పాయింట్స్ కొట్టారు అన్న పొజిషన్ పాయింట్స్ వదిలేసుకుంటున్నారు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అన్న ఇక్కడ మన కిల్ పాయింట్స్ లేవు అనుకో లాస్ట్ లో కిల్ పాయింట్స్ వస్తాయని ఎదురు చూస్తే వెళ్ళాం అనుకో
మిగతా టీమ్స్ అన్నీ కూడా ఏజీ బేసిక్ ఇండోనేషియా కిల్ అన్న. పాయింట్స్ అన్నీ పోగేసుకొని వచ్చేస్తున్నాయి. ఆళ్ళ అవును. దగ్గర 5, 10 కిల్ పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి ఒక్కొక్కడి దగ్గర. మాక్సిమం బూయ కొడితే ఎన్ని పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తాయి? 13ఆ? ఆ! ఏన్నా? 12 పాయింట్స్. 12 పాయింట్స్. ఆ! 12 పాయింట్స్. అదే ఆళ్ళు 12 కిల్స్ కొట్టేసి ఓ థర్డ్ పొజిషనో, సెకండ్ పొజిషనో పట్టుకుంటున్నారు. ఏది ఎక్కువ అవును. అగ్రెసివ్‌గా ఆడి. ఆళ్ళకి చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి. నాకసలా మతులు పోయినాయి. ఓహ్! సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ Can అయిపోయింది. లెట్స్ only గో. get more and more lovely with these actions as we quickly drop into map number 2. And this time we're going to change it up a little bit. We did mention earlier on that the map rotation will be Sorry, slightly Thai, different Indonesia today. Thailand. And AJL have started off strong with 7 years Booyah. తర్వాత So let's గ్లోబల్ see if కి they can keep వెళ్ళారు. that train అయి going. మన It ఇండియన్ is టీమ్స్ Solana చాలా that we టఫ్ ఫైట్. drop down గట్టిగా to. కొడుతున్నాయి. And another టీమ్స్ opportunity for the ఎగరేస్తున్నాయి. teams in the middle order as well as at the bottom. Oh, And you can we'll already reach see 80 a points quick next match వాళ్ళు swap పోగొడతారు. because of how Titan Esports Club played. And we mentioned this. They need Right. basic నేను points. They అర్జెంటీనా instantly విన్ got అయింది. it. And now up. And now they're Final in గా a great అర్జెంటీనా spot. వెళ్తుంది. ఎలిమినేషన్స్. Yeah, we cool. We complete each సైఫా other's చూడు, sentences. But సైఫా. I will say that అప్పుడే ఫైట్ damage. we అయిపోతుంది. sort of like set up చూడు yesterday. BRU team It's slowly coming true, right? We talk about Demon's CP.U Pride versus beginning PDX. to come up. Ah. Again, taking a fight Paradox, with Paradox early on. Demon's It's Pride. Aswap. They get wiped out first. Enrique, you see here, he has great survival instinct from game 1, but top 16 to hunt him down. Aswap instantly brought back. TEC now TEC joins the enter fight. అయిపోయింది. That is a team that we've been Ah, watching out for bah. at the start of day 2. Najat ఈ in the మూడు fray of టీంలు things. కొట్టుకుని Rahad చచ్చిపోతే also చాలు coming మనకి. in and Blaze slicing మనోళ్ళకి through the easy. ranks of Demon's Pride. Oh no, Swab in the mid-air has been spotted by Gun Dynasty and he will be taken Paradox down. eliminated. Demon's Pride are losing Paradox. players once again. Paradox get eliminated in the mix of this. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడే పోయారు. Gun Dynasty, enjoy will పండగ. also suffer another loss right at the start. TEC of వాళ్ళు our kills game కొట్టారయ్యా. 8, match 8. సౌత్ Talk about ఆఫ్రికా వాళ్ళు kicking them while పాపమయ్యా. they're down and they are out. Paradox, a very unfortunate early exit, completely swarmed by multiple teams in the earlier stage. Whether it's desperation or a change of pace for some of the bottom dwellers, it has been working out in favor of teams. Thank you, Mama. Thanks for your trophy. Big shout out to Apex you. Gaming. ఏమో ఏజీ వాళ్ళు ఏమన్నా ఏమన్నా హ్యాపీగా వస్తారేమో చూడు. GD able to pick off couple of stragglers on ఛాంపియన్ their own, రష్ అంటే but అన్న it does come at a cost. A ఫస్ట్ cost of 80 teams పాయింట్స్ who are ఎవరైతే just చేస్తారో half a second వాళ్ళకి slower to ఛాంపియన్ రష్ respond. యాక్టివ్ అవుద్ది అనమాట ఆ మనోళ్ళు టీం. ఎక్కడ దిగారు? ఇండియన్ టీం ఎక్కడ దిగింది? టీం ఎఫెక్ట్. Right now. They did అదే spot చూడాలి. AGL, but they take the ఆ fight to టీం Titan ఏంటంటే Esports Club ఛాంపియన్ and రష్ their లో jaw is ఆ taken టీం down. నెక్స్ట్ And it మ్యాచ్ is కానీ the ఆ wisest తర్వాత call I మ్యాచ్లు feel బూయా right కొడతాయి. now. Coming in from వాళ్ళే DRS and they're ఛాంపియన్స్. making a run for it. అది కాకుండా తర్వాత ఇంకొక లెవెల్ అన్నా దాటేసి ఎక్సలెంట్ They ఇదైపోతున్నాయి. are being protected Starting by fight the line అక్కడే DRS. జరుగుతాయి. They are on a ఇద్దరు charge. players They want to ready గా go for ఉన్నారు. it. Adu was backing off, uses the chrono and is now safe and sound. Okay, But at నేను least this చెప్తాను. gives away a మున్నాకి position of ఇదిగా where the ఉంటుంది. players from Titan Esports ఫస్ట్ Club are. ఛాంపియన్ రష్ There's అంటే only these two. The other టీంలోని players ఈ in the other టేబుల్లోని direction 12 టీమ్స్లోని ఎవరైతే ఫస్ట్ 80 పాయింట్స్ అవుతుందో వాళ్ళకి Getting tagged in the meantime. వాళ్ళు down. ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివ్ అవుద్ది. తర్వాత మ్యాచ్ కానీ వాళ్ళు బూయ కొట్టేశారు అనుకో వాళ్ళు ఛాంపియన్స్ ఇంకా 3 మ్యాచ్లు కొట్టి 3 మ్యాచ్ల్లో 80 పాయింట్స్ కొట్టేసి 4th మ్యాచ్ బూయ కొట్టేస్తే వాళ్ళే ఛాంపియన్స్. లేదు వాళ్ళు అలా కంటిన్యూ అయ్యి వాళ్ళు బూయ కొట్టకుండా ఉండి వేరే వాళ్ళు ఛాంపియన్ రష్ యాక్టివ్ అయ్యి వాళ్ళు బూయ కొట్టేస్తే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఛాంపియన్షిప్. అదనమాట. మనోళ్ళు ఏం చేస్తారో చూపించలేదు. 80 నాట్ 90 80. దీంట్లో 90 పెట్టాడా? మామూలుగా అయితే 80. He'll be confirmed. It's up to Barros and Dew, who's in his 90కి flight చేంజ్ mode right చేశారా? now, నేను dropping చూడలే. in the air. ఓకే మై బ్యాడ్ If he gets spotted 90కి out, చేంజ్ trouble చేశారా? will నేను strike. చూడలే. And Aurora, they need a game like this. Full They need a ఇచ్చేశాడు. recovery మామూలుగా game అయితే and it 80 might happen on Solana, మ్యాక్స్ మన where వాళ్ళందరూ everybody 80 scores యూజ్ for a fight. చేస్తున్నారు. Barros tried to hold his own, but will 90కి not be able to. At చేంజ్ least the చేశారని revive తెలీదు. happened. ఇప్పుడు కూడా Therefore, EWC there is కూడా still chance 90 for AGL, and they don't have to be worried about. However, Aurora, they needed Sarah? these 4 crucial 4 eliminations. కాదు EWCలోని ఛాంపియన్ రష్ కి ఎన్ని పాయింట్స్ 90యా 80 పెట్టాడా? Technically, 90 only points have 5 అంటున్నారు games to play because 90 they didn't really get anything okay. done. So the catch-up game, మ్యాచ్ ఉంటాడు. there's a lot more మామూలుగా అయితే 80 urgency పెట్టేవారు. for them. 80 పాయింట్స్ 90 నాకు తెలియదు సార్. 90 చేశారు ఇప్పుడు. 90 ఫీజు 90 కట్టాలి 90. అన్న కొంచెం And so far, ఒక 2000 కావాలి కొంచెం maps that హెల్ప్ they are slightly చేయి more అన్న. comfortable in allows Snickers Naveen, thank you so playing a much bit of bro. strong Welcome. Thank you so much completely for found out in the open. jewels bro. Allows Snickers 50 6th jewels. EM కి 7th టీమ్ కి 50 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అంట. Loud are playing
I think a brilliant game so far. Top 6 లో ఉన్న teams they are playing different game. Bottom 6 లో ఉన్న teams they are playing ఇంకొక different they game. make it to the final as well. So bottom మనోళ్ళకి చాలా రిస్క్ ఎక్కువ. And I think that's what Loud want to do. And if that's a majority of all the Brazilian teams who made it here to EWC, మనోళ్ళు all going to the final. ఇది మేము ఏంటి మనకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్న ఫైట్లు మాత్రమే తీసుకోవాలి, కొట్టి ఫైట్లు. వీళ్ళు కానీ అనవసరమైన ఫైట్లు తీసి ఎర్లీ ఎలిమినేషన్స్ అవ్వకూడదు. అక్కడ వీళ్ళు ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకో, వాళ్ళ పేర్లు కనిపించవు, ఏ టీమ్ తో ఫైట్ చేస్తారు. తెలుసు అది తెలుసు. అంటే నేను రిస్కీ ప్లేసుల్లోనే, అంటే ఇలాగా అది చూడు, ఎందాక ఇద్దరు కిందకి ఇద్దరు పైకి పోయారు, మిడిల్ చేసి కొట్టేశారు మనల్ని. సైఫా తిప్పేశాడు, ఇద్దరిని స్ప్లిట్ చేశారు వాళ్ళు, మన వాళ్ళని స్ప్లిట్ చేసి కొట్టుబడేశారు అంతే. team that you sort of want to make it to the finals and give a good match, but it has always been so close. అదే 99 నేను అది చూడలేదు, చూడలేదు. అరోరా again. He was back in action as Zeal spotted the Axel. Can he put the chopping block out of Evos, or will he be found out? Damage done, HP lost. అయిపోతాడు అనుకుంటున్నాను. And the direction that he's running away, I don't see a vending machine to help. No, to help out. And Axel will దాక్కున్నాడు. ఈడు బతికిపోయాడు ఇప్పుడు. Demon's Pride bailed Aurora out of that. It was a missed opportunity. Aurora had that bit of a mechanical error, caused them to be in this spot, but again Demon's Pride were also hungry for some points. They ended up being the Chandu Bhai, thank you so much for 40 rupees super chat అన్న. desperately needed in times. అవునా, హైపర్ కింగ్ లో హైపర్ క్వీన్ ఉంది, తెలుగు స్పైడీ. Teams are now fighting for eliminations. They will go for the top 4 teams are already getting their best. మనోళ్ళేరా, That's the best part right now of this lobby. మనోళ్ళు ఎక్కడ కూర్చున్నారు ఈ మ్యాప్ లో? Double-edged sword. Yep. And he has been empowering some of these teams so far. The risk definitely not as great as the reward. Good ratio there. Even TAG finds himself on the feet. And నేను ఈ ప్లేయర్స్ ఆడుతుంటే two teams are gonna stick to basics ఎంత బాగా స్టిక్ అయి ఉన్నారంటే బ్రో, అసలు లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాప్ అంతా ఎంత ఖాళీగా ఉంది, అంత బాటమ్ రైట్ లోనే ఉన్నారు. సో బాటమ్ రైట్ ఇటు సైడ్ మొత్తం ఇటు సైడ్ కింద ఉన్నది మ్యాప్ లో పాపులేషన్ అంతా జోన్ అటే లాగబోతుందని మీనింగ్. అన్ని టీమ్స్ అటే. It's only one of the players getting stuck between the lot of Buriram. And I think he'll be found very soon, but team finding players are tagged. 4 eliminations, nice, GG. Super team ne edo leparu. The climbing of the ranks, making sure if they have an opportunity, but they need a lot more. They need points closer to 30 in total. Maybe a Booyah also needed. 90 ade going towards the top 4. Okay, power MBG power. The unintentional చూద్దాం. అండ్ అన్న అందరూ కూడా షేర్ దిస్ లైవ్ స్ట్రీమ్ విత్ యువర్ ఫ్రీ ఫైర్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరైతే ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ అయితే చేయండి. మన ఇండియన్ టీమ్ చూడాలి బ్రో, మనీ నెక్స్ట్ రేపు చెప్తాను బ్రో. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ గ్రూప్, దీంట్లో ట్యాగ్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ టీమ్ అయితే ఆడుతుంది. ఇండియన్ టీమ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు 13 కిల్స్ కొట్టారు ఫస్ట్ గేమ్ లో, అండ్ 4 కిల్స్ కొట్టారు సెకండ్ గేమ్ లో. సో చూద్దాం, అందరూ వచ్చి చీర్ చేయండి ఇండియన్ టీమ్స్ కి. అండ్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SC12 రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఆడబోతున్నాయి నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో. సో అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. రా మామ చూడు ఈ స్పోర్ట్స్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పి అందరిని ఇన్వైట్ చేయండి. లెట్ us see. ఈ టోర్నమెంట్ లో ఎంతో కొంత మంచిగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే ఇండియన్ టీమ్స్ రమ్య వైటి హలో కంపెనీస్ వస్తాయి. ఫ్రీ ఫైర్ క్రియేటర్స్ ఫ్యూచర్ కావచ్చు, అరోరా బతికేహారు, స్ట్రీమర్స్ ఫ్యూచర్ కావచ్చు, గేమ్ ఫ్యూచరే కావచ్చు, చాలా అంటే చాలా. gets eliminated. Loud అసలు మాలు కొట్ల పాపం బాటమ్ 3 టీమ్స్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయో చూడండి. అదే ఆల్రెడీ ఎలిమినేటెడ్. They make sure that the fight ends within 15 to 20 seconds so that there's time for them to recuperate if the second team does arrive. It's something that has defined ఏజీ కూడా చూడు, ఏజీ లౌడ్ థర్డ్ ప్లేస్ కి వచ్చేసింది. The most he was fourth place. Falcons అప్పుడం కొట్టేస్తున్నారు, మన వాళ్ళు కొట్టేసారు ఇందాక. Falcons
as of now, thank you so much Anna, thank you so much for party hat, thank you so much bro, thank you Yatla Venkatesh Draken, hello, thank you bro. అన్న ఇంకా ఎవరైతే షేర్ చేయండి అన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా. మీరు లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇంకా బోల్డ్ అని మందికి రికమెండ్ చేస్తారు. ఫ్రీ ఫైర్ స్ట్రీమ్ ట్రెండ్ అవ్వాలి, ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ ట్రెండ్ అవ్వాలి. లెట్స్ గో. షేర్ చేయండి అన్న అందరూ కూడా. మిగతా ఏ బ్యాటిల్ రాయల్ కన్నా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. Come on. In game number 1 was decent, and out of that Solara right now hasn't found much. And it's a team AJL versus BRIO. first time చాలా on the aggressive EWC team stage లో. as well. 2 Finally players versus 4 players. what people say they జోన్ deserve. ఎంత దారుణంగా ఫామ్ అయింది అయ్యా, మనోళ్ళు కలిసి వచ్చేలేదు. మనోళ్ళు ఇవోసోల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. నేను మినీ మ్యాప్ లో చూసా. వసానా దుర్గాదేవి పూజ హాయ్. ఓ స్నైపర్ తో ఒక దెబ్బతిన్నాడు. ఏజీ వసానా బాయ్ రే కొల్ల బొడిసేసాడు రా వసానా. escape aid Baros. తో ఇద్దర్ని You could see how మన వాడి దగ్గర కాయిన్స్ లేవు కానీ escape aid. they used the Steffi, no throwables that could have been dropped by the side of AGAL. Went in for a 4-forward fight, guns all out, and Buriram had the better of it, and AGAL could do nothing of it. Tag, It's just tag, very tag, strategic play coming through, జోన్ కి వెళ్తున్నారు. and this is what makes champions. And you mentioned Buriram, they want their cabinet with an EWC trophy, and this could be one of their opportunities. Yep, it's the final piece of the puzzle, and how poetic it is that the final piece of the puzzle is fitting the key into the plaque. అయ్యో 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 ఎలాగా. A lot of stories being completed. I think ఏమో again, for ఎవడెవడో BRU, ఇచ్చేస్తున్నాడు. the whole world is waiting with bated breath for that to happen. ఇదో Alu తలకే ends నొప్పి up అవుతుంది. stepping on a landmine that should be లౌడోలు మొదలు పెట్టారన్నో. as Guasha finds Pratik. Point number అసలు 7. కంప్లీట్ గా కిల్ చేయకుండా For the Brazilians. హింసించేస్తున్నారు బాబు. It was just అవును. బాబా unfortunately, వాటర్ అన్న వాటర్. అయిపోయింది. power in this case. Trap mentioned DRS it's time escape, for Brazil. ఇంకొకడే. It's time for Loud to get this trophy, and he అన్న is doing it for AJL the team. ఈవోస్ రెండు వీక్ గా ఉన్నాయి అన్న. Together, ఇదే the last man పర్ఫెక్ట్ makes a run, మ్యాచ్ but అవ్వచ్చు how అన్న. far can he run? బూయా కొట్టు అవును. Loud have another challenge. That's going to be Aurora this time. Back and forth. The compound was cleared by Loud. చూడు, They took ముగ్గురు demons ఇటు, right ఒకడు out. అటు. DRS came for a challenge. They were pushed out, and now Aurora. Is the story going to be any different? Loud are going to just get eliminations after eliminations, and highest so far here on Solara. They're sitting at 9. ఏజీఎల్ ఎక్కడ ఉన్నాడు పక్కన. Property ఏ value of చూడండి that చూడటమోను keep on increasing with కొట్టు నా గుడుగులు ఇందాక రివెంజ్ అత్తిరా చిన్న అత్తిరా రివెంజ్. ఇందాక ఎలిమినేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు రా. నైస్ 8 teams remaining. GG. Falcons still healthy. Sharu getting chased down. It's Gun Dynasty not really having the అరే యార్ time at peak. ఫాల్కాన్స్ ఇంకా అవ్వలేదు వెళ్ళు. Point for his team. ఇలా బతికేస్తున్నారు. అబ్బా లౌడోలు చెక్కేశారు. అరోరా గేమింగ్ ని కొట్టేశారు. This real రెండు estate పాయింట్లు అంటారా ఇదే కథనం కూడా ఎలాంటి వీళ్ళ హౌస్ లో ఇక్కడే కొట్టి దొబ్బారు మొత్తం. and it's going to go down ages, at least here on Solara. And నిఖితాను జోసఫ్ nobody's going to push them out. Olivia, Maybe the circle Steffi, itself decides to make a Ah, very hard Steffi. shift, and then Loud would have to change the position. స్టెఫీ అది Even then, wow, they don't have to. Steffi but character. The circle ఏ క్యారెక్టర్ మామా. consistent with what we've requested. స్టెఫీ అయ్యా మన వాళ్ళు లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Give Lau a bit of a ఆ compound. రొటేషన్ తీసుకుంటే. ఈవోస్ ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈవోస్ రషాయా ఉన్నారు. So someone knows మనోళ్ళు that 7 Lau's in the eliminations compound, కొట్టారన్న 12 చాలు. eliminations అవునవును. to boot. BRU should show up. చేయాలి ఓ 10 ఎలిమినేషన్స్ మంచిగా పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి టాప్ 3 లోకి వచ్చినా చాలు. ఓ మనోళ్ళు లౌడోలు పక్కొచ్చారు. హోల్డ్ చేస్తే బాగున్నా. Team Apex Gaming, they need these points. వీళ్ళు more చూసారు than Loud. The challenge has to be very అది critical. లోపలికి వెళ్ళిపోండి నీళ్ళు ల్యాండ్ మీద నెట్టు కూర్చోండి అన్న. And yes, a little active in అంతే. terms of their approach, Good. going a little ham against Loud while there were landmines all across, and even right now, the Gatling gun being placed the minute it పెట్టండి ల్యాండ్ మీద నెట్టు కూర్చోండి అన్న. మీరు వాళ్ళు కొట్టేసుకోండి అన్న. మీరు కొట్టి చావండి. దీంట్లో ఉన్నారన్న అగ్రెషన్ లో BRO వాళ్ళు కూడా వస్తారు ఇదే టైంకి. చూద్దాం. teammates, making sure this fight instantly doesn't ఇది మన వాళ్ళు అటువైపు ఉన్నారు. BRO వాళ్ళు ఇక్కడ ఫైట్ అవుద్ది. I mean, Team Apex Gaming a lot more patient. లౌడ్ వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. మన వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి పర్మనెంట్ కవర్ ఉంది నెక్స్ట్ జోన్ లో కూడా. లౌడ్ వాళ్ళే మన వాళ్ళు లోపలికి రావాలి. గన్ డైనస్టీ అయిపోయింది. Falcons. ఓ డిఆర్ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చింది. డిఆర్ఎస్ కి లౌడ్ కి అవి ఫైట్ అవుతే భలే ఉంటుంది. అవుదు వాళ్ళు మ్యాన్ పవర్ అంత లేదు. DRS కి ఇద్దరే ఉన్నారు. లౌడ్ పక్క నుంచి కిల్ లాగుతున్నారు. ఇవోసోళ్ళు వచ్చారు. ఇదే కరెక్ట్ మొక్క నేడు లౌడ్ వాళ్ళ మీదకి. అబ్బా యా ఎంత వేసారా గ్లోవల్.
గ్లోవల్ అంటివేసాడు ఇంకోడు. వేస్ట్ మన వాళ్ళు గ్లోవల్ వేసుకుని కూర్చోవడం బెస్ట్ ఇక్కడ, ఫైట్లు తీసుకోకుండా. తొక్కలో కావాలంటే తర్వాత కొట్టుకోవచ్చు కిల్స్. రషాయ అండ్ అబెక్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. బా రషయా ఏం పెట్టాడు? స్నైపర్. మంచి స్నైపర్. అదే వంకరగా పెట్టినోడు ఈడే. నిన్న వంకరగా పెట్టినోడు ఆడే. నువ్వు నీ ఓసిడీకి ఇదే. చాలా మంచి పొజిషన్ పట్టుకున్నాడు. గుడ్, బట్ మన సైడ్కే రావాలి. మన వాళ్ళు ఎపెక్స్ వాళ్ళు ఇది వెళ్ళొచ్చు. బిఆర్యూ మంచిది. లాస్ట్ జోన్ షిఫ్ట్ కూడా అయిపోతుంది. 19 మంది ప్లేయర్స్ అలౌగా ఉన్నారు. మన టీం ఫుల్ స్ట్రెంత్ ఉంది. బిఆర్యూ జోన్ లోకి రావాలా? బిఆర్యూ వైపు వెళ్తుందా జోన్? చూద్దాం. ఉల్విన్ నాక్ అయ్యాడు. ఉల్విన్ నాక్ రివైవ్ అయిపోద్ది. బిఆర్యూ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అరే మీ దుంపలు దగ్గర ఎక్కడ? బిఆర్యూ అందరం ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళటానికి లాంచ్ ప్యాడ్ వాడారన్నా? ట్యాగ్ మన పక్క వస్తుంది బిఆర్యూ టీమ్. ఫాల్కాన్ The glue wall from BRU will give them some space to work with. Wasana being given one more glue wall as he did ran out of resources, but BRU decides that they didn't. Falcon lo baat kottaru. Okay, kill ochindi. Their response on the ba Russia gets freed up. BRU వాళ్ళు మన మీదకి ఎక్కుతారు. Building where Loud and DRS ఆహా లేదు లౌడ్ మీదకి ఎక్కుతున్నారు. BRU now arrives on top of the roof. Falcon పోయగొట్టే అవకాశం. యమ్మ అన్ని ఒకే చోట ఉన్నారయ్యా. BRU వాళ్ళు ట్యాగ్ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఒక్క నేడు మామ జాగ్రత్తగా. రషాయ లోపల ఉన్నాడు. రష్యా చూడు సర్వైవ్ చేస్తున్నాడు ఇంకా. అరే యార్ అది ఎలా పడిందో చూడు. అట్టకి వెళ్ళొట్టే సరిపోదు. ట్యాగ్ ఎక్కడికి వస్తున్నారు? అది రచ్చన్న షోటో చిక్కుతున్నాడు అట్టుకుని. షోటో కవర్ బిఆర్యూ చూడు. వాళ్ళు జోన్ పట్టేసుకున్నారు. ఈవోస్ అయిపోయింది. బిఆర్ఎస్ మీదకి వెళ్తున్నారు. బిఆర్ఎస్ సారీ డిఆర్ఎస్ అంటున్నాను. డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేట్ అవుతుందా నెక్స్ట్? జోన్ అని కొడుతున్నారు. ఏమవుతుంది? మన వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తే లేదా 2 టీంలు కొట్టుకుంటాయి. కొంచెం ఒక్క సెకండ్ ఆగారు. జోన్ కి వస్తున్నారు స్లోగా. కానీ వాళ్ళు పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకుంటారు. దొంగన కూడా పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకుంటున్నారు. పర్మనెంట్ కవర్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు. పైనుంచి కింద దిగే గ్యాప్ లో చెత్త కొట్టేస్తారు. మాన్స్టర్ కాల్ చేయండి మామ మీరు. మాన్స్టర్ లేదు మనకి ఇక్కడ ఉంది. జోన్ ఉంది ఇక్కడ. టెరైన్ ఉంది. ఆ మాన్స్టర్ కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అన్న. Gaming in the meantime, just because Loud decided to rotate out earlier. Yes, top 3. Yes. Super. Top 3. Monster దగ్గరికి వెళ్ళుండు మామ. లేదు షోటో. Wait. Shooting the players of Team Apex Gaming and not letting them slide next down the మనం జోన్ కి వెళ్ళటం చాలా కష్టం అన్న. ఈ నా కొడుకు రొటేషన్ ఏం చేస్తున్నారన్న? చూడాలి వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడు. లౌడ్ తీసుకొని వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడు. లేరు నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న. మిగతా టీమ్స్ వాళ్ళు జోన్ అదేగా. అంతమంది టీం మధ్య నుంచి ఒక్క ప్లేయర్ కూడా నష్టపోకుండా అంత దూరం వెళ్ళిపోయారు. రావాలి ముందు రావాలి. చలో జోన్ మనకు కలిసి వస్తుంది. చూద్దాం. Loud, they decided to make a rotation earlier than Buriram, but Buriram had the position and Loud are trapped because the zone's closing in. Can they do it here? Needing. The faster they get rid of Loud. నేడ్లోనే లేవా? Loud నేడ్ వేస్తున్నాడు. సాహిల్ వేస్తున్నాడు ఒక నేడు. పడ్లా. బిఆర్యూ వాళ్ళకి వెళ్ళి కావాలి ఇప్పుడు. బిఆర్యూ లౌడ్ 2 కొట్టుకుంటాయి. బిఆర్యూ వాళ్ళు స్కైలర్స్ అన్ని తీసేస్తున్నారు. నైస్. ట్యాగ్ టీం కూడా బిఆర్యూ మీదకి వెళ్ళాలి. It's breaking the defenses one after another. Shoto has had a great start in this game. 5 బిఆర్యూ వాళ్ళు చూడన్నా ఏం రొటేట్ చేశారో. Wasana is down. Make it get అదరా ఏయ్. వసానా డౌన్. Team Apex Gaming. Loud వాళ్ళు కిల్ పాయింట్స్ తీసుకున్నారన్న మనని. చూద్దాం అటేపుకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. కమ్ ఆన్ స్నైప్ కేడీ గాడ్.
AG in a spot to make history here against PAG, Indian team top ఒక 2 knock. hashtag India in the chat. ఒక నాక్, Nice, ఒక knock. ఇద్దరు నాక్, ముగ్గురు నాక్. BCB to follow. Team Yes! history against the first ever. నేను చెప్పాను కదరా బుయ్య కొడుతుంది. This is a very big Indian booyah. team booyah final గా. Next gaming. We spoke about their comeback. హ్యాష్ట్యాగ్ ట్యాగ్ అన్న హ్యాష్ట్యాగ్ It ట్యాగ్. happened. And Hashtag especially India OP in the chat, guys. 2026 ban is the biggest Oh, of OP stages. guys. And Team Apex Gaming for India make a big booyah. Nice, అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ బ్రోస్. వండర్ఫుల్ అన్న వండర్ఫుల్. BRU వరుసగా 3 పాప మీడు మాత్రం బాధరా సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు గురించి. మోరల్ చాలా డౌన్. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ బుయ్య వండర్ఫుల్. నైస్ జీజీ. మామూలు కాదు అన్న. చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్. అది కూడా మన వాళ్ళ కప్పు మీద ఒకవేళ గెలిస్తే పెట్టే ఇది. Nice. We spoke about the GG. position real అండ్ అన్న ఇదే ఆనందంలో మీ దగ్గర ఉన్న జ్యూల్స్ కూడా పంపండి. సెండ్ మీ మ్యాంగో లస్సీ సమోసా. పార్టీ ఇవ్వాలి చాట్. పార్టీ ఉందా పుష్ప? They were the ones who should have been a booyah here. అండ్ ప్లీజ్ మామ Come on guys, like, share, subscribe. ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆ 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ సెండ్ చేయండి. మీ దగ్గర జ్యూల్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఆ ట్రోఫీ పంపారు ఇండియాకి ట్రోఫీ రో. They were ahead of the zone, up the hill, and this time they get it. వేరే లెవెల్ కొట్టారా, వేరే లెవెల్ కొట్టారు. నైస్ జీజీ. The crowd, they were feeling it. They knew that once we got into the top 6, ఫస్ట్ TAG టైం is the రా prime candidate నేను for ఇంత that చూసి booyah. ఆనందపడ్డాను. ఫస్ట్ బుయ్య ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఫస్ట్ బుయ్య ఇది. అంటే వరల్డ్ కప్ అవి వరల్డ్ సిరీస్ లో నా ఫస్ట్ బుయ్య ఇది ఇండియా నుంచి. ఫస్ట్ బూయా ఇండియన్ టీమ్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీలోకి వెళ్ళి బూయా కొట్టడం. ఎస్ Brilliantly played First out. time. Yes, they tried to pick an opening, but it did not work out as brilliant as they wanted. Nice. Holding it off, KD got చోటు అయితే మాత్రం చెక్కేడు Shoto, పట్టుకుని. the big man. What a Shoto. play coming in from their end. And yes, this is said, this is a very big thing for them and the whole of India to look at. They are going to be incredibly proud, but we're going to let these teams again prep for the upcoming నైస్ games. Now we're going to hand it మామ over to ఈ Carol నెల to ఆఖరికి say ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి questions జ్యూల్స్. for us. ఎంత మంది దగ్గర అయితే ఉన్నాయో అందరూ కూడా మీకు కొంతమందికి 1000 వచ్చింటాయి జ్యూల్స్, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 0 ఉంటాయి. వాళ్ళు ఫస్ట్ 50 జ్యూల్స్ ఫ్రీగా 0 రూపీస్ కి అయితే కొనొచ్చు. మీరైతే అందరూ కూడా జ్యూల్స్ అయితే పంపండి. సెండ్ ఇన్ ద చాట్. So many times to get a booyah, but unfortunately అండ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది బ్రో, చాలా అంటే చాలా. నేను ఇంకా చూడాలి నెక్స్ట్ ఈ మ్యాచెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SC12 2 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే వెళ్ళబోతున్నాయి. సో మన ఇండియన్ టీం ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో బూయా కొట్టింది. నెక్స్ట్ 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. 2 టీమ్స్లో నాకు తెలిసి 2 టీంలో కూడా ఏదో ఒక బూయా తీసుకొని వెళ్తే ఇలాగే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. వరల్డ్ క్లాస్ ఐజ్రా జీజీ. అది నువ్వు జీ చూసుకోవచ్చు. జీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా హ్యాష్‌ట్యాగ్ చాలా ఇండియా చాలా ఓపీ. మంచి ఇదితో ఆడారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఏజిఎల్ దగ్గర కొంచెం దెబ్బ అయింది కానీ. AGL కొట్టుంటే అది కూడా మంది అయి ఉండేదన్న. అవునవును. షోటో చాలా బాడుతున్నాడు. షోటో ఓపీ ఇన్ ద చాట్. షోటో బాడాడు. అండ్ మనకేం కలిసి వచ్చిందో తెలుసా, వసానా నాక్ అవటం. ఎస్ ఎలా మొత్తం నాక్ అయ్యాడో నేను మొత్తం చూడలేదు వసానా. మొత్తం నేడింగ్ ఇవన్నీ మొత్తం మనకి మామూలుగా కొట్టలేదు మనోళ్ళు. ఆ, మనోళ్ళకి రొటేషన్ కూడా కలిసి వచ్చింది మామ. జోన్ అవును. లక్ కూడా కలిసి రావాలి బ్రో. జోన్ లక్ కూడా ఎస్ చాలా బాగా ఎస్ కలిసి వచ్చింది. కాకపోతే మిగతా ఇంటర్నేషనల్ టీమ్స్ ఎంత బాగా ఆడుతున్నాయో చూడండి బ్రో. పర్మనెంట్ చూడండి కవర్ హోల్డ్ ఆఫ్ ద చేస్తున్నాయి. ఇంపార్టెన్స్ అసలు వేరే నలుగురు లెవెల్. నలుగురు వేరే అంటే చావకుండా వేరే లెవెల్. వెళ్ళిపోయారన్న డాన్ అన్న. లాస్ట్ ఎస్ జోన్ మూవ్ అవుతుంటే వేరే పర్మనెంట్ నాకు కవర్కి ఎలా ఉందంటే ఇది అమ్మా పట్టు కొట్టాలి అన్నట్టు ఉంది. చాలా బాగా అనిపించింది. నైస్ నైస్ మనం నైస్ మనం జీజీ. కొట్టినప్పుడు కూడా అంత ఇది రాదు. అరే దిస్ ఇస్ మూమెంట్ రా, పెట్టాలిరా. దీనికి స్టోరీ పెట్టి రమ్మని చెప్పాలి అందరినీ కూడా. మామ ఎస్ అందరూ కూడా షేర్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్. ఇండియన్ టీమ్ ఒకటి ఫస్ట్ టైం బూయా కొట్టింది వరల్డ్ కప్కి వెళ్ళి అని చెప్పి అందరినీ కూడా పిలవండి బ్రో. మిగతా టీములకి సపోర్ట్ అయితే చేద్దాం మనం. ఇండియన్ టీమ్స్కి నెక్స్ట్ కూడా ఇంకా ఉంది. ఈ ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా చాలా ఉంది. సో లెట్స్ గో. నేనైతే స్టోరీ అయితే పెడతా ఇన్స్టాలో. అండ్ లేదు
ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ఉంది ఏంటంటే, అది మామ ఓబీఎస్ ఈ బాట్ అనేది స్పోర్ట్స్ క్యామ్ వరల్డ్ అది. కప్ అయితే జరుగుతుంది. దాంట్లో మన 3 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఎళ్ళినాయన్నమాట. వరల్డ్ కప్ ఫ్రీ ఫైర్‌ది. సో అదే ఫ్రీ కిల్స్ అని. అదే హర్షవర్ధన్. అన్న ఇప్పుడే లైవ్ స్టార్ట్ అయింది. వాచ్ పార్టీ ఈడబ్ల్యూసీ 2026 వాచ్ పార్టీ మామూలుగా కొట్టట్లేదు. ఫస్ట్ ఇప్పుడే జస్ట్ నౌ మన టీమ్ ఇండియా అయితే మాత్రం బూయ కొట్టిందనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఫస్ట్ బూయ కొట్టింది. సెకండ్ మ్యాచ్ బూయ కొట్టిందనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. అందరూ కూడా వచ్చేయండి. లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే రన్ అవుతుంది. కుమ్మేద్దాం అందరం కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్‌లోని. వచ్చేయండన్న. పెడుతున్నా. నాకు లింక్ కావాలి. ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ లింక్. లైవ్ విశ్వాస్ భాయ్‌కి లింక్. ఫోన్ చేద్దాం. దినేష్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. నిన్న అది వేరే లెవెల్ అది. అండ్ ఇంకెవరైతే జ్యువెల్స్ సెండ్ చేయలేదో అందరూ కూడా మీ దగ్గర 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉంటాయి సెండ్ చేయండి. విశ్వాస్ భాయ్ పీఎస్ నాకు గేమింగ్ ఓపెనింగ్ థ్యాంక్ యూ యాప్ బ్రో. లింక్ కావాలి భాయ్ ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది. షార్ట్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది గానీ, లాంగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది గానీ ఏదో ఒక లైవ్ స్ట్రీమ్‌ది. లాంగ్ లైవ్ స్ట్రీమ్‌దే లింక్ ఓపెనింగ్ యాప్‌ది చేసి ఇవ్వు భాయ్. ఫాస్ట్. ప్లీజ్. కమ్ ఆన్. ఏమైంది బ్రో? వాట్ హ్యాపెండ్ బ్రో? చలో లెట్స్ గో. కార్తిక్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ ఏమైంది అవ్వడానికి బ్రో? ఇంకా టైం ఉంది. కానీ ఏం కొట్టారు బ్రో. డాన్ అన్న హౌ ఆ! ఆర్ యూ ఫీలింగ్? వాట్ ఈస్ అప్? డాన్ అన్న మైక్ చ ఆ! ఆపేసుకున్నాడు ఆ! బ్రో. ఆ! 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 చ చాలా బా అనిపించింది నాకైతే. అసలు నేను చెప్పాను ఈరోజు ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి మన టీఏజీ కన్ఫర్మ్‌గా బుయా కొడద్దని చెప్పి. బట్ నాకెందుకో మనోళ్ళు స్టోరీ ఊపు చూస్తుంటే పెట్టండి. ఇంకో బుయా కొడద్దనిపిస్తుంది. ఆ! టోటల్ గేమింగ్ గూడా ఒక బూయా కొట్టాలి మామ. ఒక బూయా అని యెస్. గాదు. ఒక 2, 3 బూయాలు కొట్టి టాప్ 4లో ఎండ్ జేసి ఫైనల్స్‌లోకి ఎళ్ళిపోవాలి మామ ఈజీగా. అంత టెన్షన్ ఉండకూడదు మన టీములకి. అదే. మొహం వెలిగిపోతుందన్నా. కొంచెం కష్టంగా ఉందన్నా. లైటింగ్ తగ్గించండి. సరిపోయిందిరా! నైస్ బాయ్. నాకు ఇంత ఎక్కువ ఆశ లేదు గాని మామ. ఇంత ఎక్కువ ఆశ లేదు. నేనెక్కువ అడగను. ఎవరైతే తెలుగు ఈస్పోర్ట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారో, వచ్చి మన ఇండియా కప్ ఒక్కటి కొట్టండి బ్రో చాలు. ఆ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్‌కి ఆటోమేటిక్‌గా సపోర్ట్ వచ్చిద్ది. ఒక్క కప్పురా! ఒక్క తెలుగు స్క్వాడ్ రా! మంచి స్క్వాడ్. యెస్. మున్నా భాయ్ గేమింగ్ పేరు అక్కర్లేదురా! తెలుగు పేరు పట్టుకెళ్ళండిరా చాలు. ఏ యూట్యూబర్ పేరు థాంక్ యూ సో మచ్ పట్టుకెళ్ళకండిరా. మనీ బ్రో. ఏ యూట్యూబర్‌ని మీరు రిప్రజెంట్ చేయనక్కర్లా. అండ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీస్ మామ. చాలామంది జ్యువెల్స్ ట్రోఫీస్ రూపంలో పంపుతున్నారు. చాలా అంటే చాలా థాంక్ యూ. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్. ఒక్క ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసి. ఈ సంవత్సరం అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ సంవత్సరంకైనా నెక్స్ట్ ఏదుందన్న? ఫ్రీ ఫైర్ ఫాల్ ఇదయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్‌దేదుంది? ఫ్రీ ఫైర్ ఫాల్ డన్ అన్న? అయిన తర్వాత ఎఫ్ఎఫ్‌పిఎల్ అంటున్నారు మరి. ఎంతవరకు కరెక్టో తెలీదు. హ్మ్. ఫాల్ అయిన తర్వాత మరి ఇంకా హ్మ్. స్కెడ్యూల్ తెలీదు. మెయిన్. అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చారారా ఏమన్నా? నాకైతే చూడలేదు నేను. అండ్ పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది చూడు. ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ వచ్చినియి. ఓవరాల్ కాదు ఈ అదే మ్యాచ్‌ది. మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ అయితే వచ్చినియి. that's where to ఫస్ట్ get the ప్లేస్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమ్ 28 పాయింట్స్, 16 ఎలిమినేషన్స్‌తో ఫస్ట్ పొజిషన్‌లో అయితే ఉంది. అండ్ లౌడ్ యెస్. స్నీకర్స్. లౌడోళ్ళు ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. చాలా మంచిగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు. 19 ఆళ్ళ కిల్ ఎలిమినేషన్స్ పాయింట్స్ మనకంటే వచ్చినాయి. ఎక్కువ ఎలిమినేషన్స్. ఎలిమినేషన్స్. 28 టోటల్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ బీఆర్‌యూ టాప్ మోస్ట్ టీమ్ నిన్న 3 బూయాలు కొట్టింది. ఆ టీమ్ దగ్గర నుంచి బూయా లాక్కోవటం అంటే అంత ఈజీ బీఆర్‌యూ అండ్ మాటలు లౌడ్ కాదు. రెండాట్ల నుంచి లాక్కుంది మనది. ఆ! బీఆర్‌యూ అండ్ లౌడ్ చాలా మంచి టీమ్స్. సో, ఆ టీమ్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవటం అంటే నార్మల్ విషయం గాదు. అండ్ గన్ డైనాసిటీ ఈళ్ళు కూడా చాలా అగ్రెసివ్‌గా ఆడారు. ఈళ్ళిప్పుడు 10థ్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు.
ఏమో మరి చూడాలి. టీమ్ ఫాల్కాన్స్ ఈళ్ళు కూడా చాలా బా ఆడారన్న మనోళ్ళు. చూడండి ఇక్కడ సోటో ఎళ్ళటం, ఇక్కడ నుంచి ఆ పర్మనెంట్ కవర్ పట్టుకోవటం. అంటే ఎవ్రీథింగ్. బా! వసానా వోళ్ళు ఏ మాత్రం హై కవర్ తీసుకున్నారో చూసారా బ్రో? వసానా ఎలా నాక్ అయ్యాడు నాకు చూడాలనుందిరా. నేడింగ్ మొత్తం నేడింగ్ అవి. అండ్ ఇది ఇటువైపు కింద నుంచి ఇగో ఇటు సైడ్ ఈళ్ళు నుంచి, ఇటు సైడ్ ఈళ్ళు నుంచి. లాగేశారు. 2 సైడ్ల ఆ! నుంచి. ఇటు సైడ్ నుంచి. ఓహ్! 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 వై టేకింగ్ లోడ్. ఓహ్! 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 ఫర్ మీ లాగింగ్. స్ట్రీమ్ ఏం లాగ్ అవ్వట్లేదా? అందరికి ఇదే లాగ్ అవుతుందా? లాగ్ ఈడబ్ల్యూసీ అయింది. వోళ్ళదే లాగా? ఈడబ్ల్యూసీ వోళ్ళదే లాగ్. They were literally all over the place, up and down. The movement was very dynamic, very amazing, very impressed. వచ్చింది And for మిస్టర్ Burnham, I kind of want to go back to that one because this squad, BSK22 అయితే maybe they చూసాడు. set ఫస్ట్ too నేను much పెట్టిన of an స్టోరీ expectation yesterday, would ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో. you say, Conchita? Because they did end up getting 3 booyahs yesterday. I don't think any of us expects them to do that again today. Yeah, well, again, it's not just yesterday, but it's Buriram United Esports, because we all know that they are capable of doing so, and they do come here with a lot of preparation and vengeance and redemption. So it's not just that we set up a high expectation. We know they can exceed even the expectation that we give them. Thank you, That Mama. is why Thanks for today your I'm actually not GOAT feeling it yet for Buriram trophy, United Esports. Mr. I don't Money know what Gaming. it is, Thank you, bro. but yeah, I think And they could do so much better. risky I'll have to find plays. out though, Thanks because for your so loot far box. the signature And is to show them what half would be a DNA threat Gaming. on Thanks the for your board. bus, And Mama. United, like yesterday was just a booyah. Now it's just Loud an వాళ్ళ Olympics Indian elimination. team So main 17 tag. అన్నా elimination థ్యాంక్ యూ in సో the మచ్ first అన్న. game, 18 అన్నారు. elimination in the నువ్వు second ఆడన్న game, హీరోలా but ఉంటావు not అంట. getting బూయా the తీశారు total అంట. points rather. అవునా? 10 eliminations in the అదేగా second game. చాలా So I'm not మామూలుగా getting booyah. చాలా బాగా Still అనిపించింది నాకు. number one. చెక్కుదాం ఆగు మమ్మ. BRU వేరే రొటేషన్ మన మీదకి అటాక్ వచ్చేసి పోయింది, కాకపోతే మిస్ అయింది. లౌడ్ కూడా వదలలేదు BRUని. BRUని 2 టీమ్స్ టార్గెట్ చేయడం, BRU వెంటనే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. We've been talking in regards to the gaps. If you're just tuning in, if this ఎవరు is for some గెలుస్తారు reason అంట. the first time you're watching తెలీదు మామ Freefire at అప్పుడప్పుడే. EWC 26, let me just remind you what's going to happen after this అన్న matches are SHL ని done for లౌడ్ Group A. వాళ్ళు The ఫ్రీ top కిల్స్ 4 అన్నారు will be అంట. moving on to the grand చెక్కుతారులే finals. And let's take a look at those top 4 because right now EVOS is that cutoff point. You can see ఫస్ట్ 139 6 టీమ్స్ points. They మామ do have ఇల్లు a healthy gap ఎవరైతే టాప్ there 4 to Gun Dynasty, పొజిషన్స్ లో Team వస్తారో Falcons as వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి వెళ్తారు. ఆ ఫస్ట్ టాప్ 4 పొజిషన్స్ గురించి ఈ 6 టీమ్స్ బ్యాటిల్ చేసుకుంటున్నాయి బ్రో. అండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదంటే ఈ 6 టీమ్స్, బిఆర్ఓలు, లౌడోలు, ఏజిఎల్, ఇవోస్, ఈ 4 టీమ్స్ అసలు ఇరగ తీసేస్తున్నాయి. అండ్ గన్ డైనాసిటీ వాళ్ళు చాలా తక్కువ పాయింట్లు కొట్టారంట అక్కడ మ్యాచ్. నేను అదే చెప్పాను. అయినా కానీ వాళ్ళు 5th పొజిషన్లో ఉన్నారు. అండ్ 6th పొజిషన్లో టీమ్ ఫాల్కాన్స్ ఏమాత్రం తక్కువ కాదు. ఫస్ట్ టాప్ 4 డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి వెళ్తాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు మన ట్యాగ్ టీమ్ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది. బాటమ్ అయితే రారులే. బాటంలో ఇంకా 2 టీమ్స్ ఉన్నాయి. మన పారాడాక్స్ గేమింగ్, డెమాన్స్ ప్రైడ్. వీళ్ళకి మనకి దాదాపు ఒక 30 పాయింట్లు తేడా పైనే ఉంది. 30-40 పాయింట్లు తేడా పైన ఉంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్తే ఓకే. ఆ 30 పాయింట్లు టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ క్లబ్ వాళ్ళకి మనకి ఒక 30 పాయింట్లు తేడా. సో ఆ తేడాని మెయింటైన్ చేసుకుంటా వెళ్తేనే మనోళ్ళు పైకి వెళ్తూ ఉంటేనే మనోళ్ళు సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తారు. లేదంటే ఒక్క 2 గేమ్లు ఖరాబ్ వెళ్ళినాయా మనోళ్ళు తట్టుకోలేము. అసలు చాలా దారుణంగా ఇదవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టోటల్ గేమింగ్ ఉంది. ఫౌజీ అజయ్ మా చాలా జిగిడి. సో ఆ జిగిడిని ఇది చేయాలి. కాపీరైట్ అంట. ఏం కాపీరైట్? పాపం వీడు బాధపడుతున్నాడు సౌత్ ఆఫ్రికా It's so close too, and those teams towards the Hello. bottom. I mean, we just saw what కొంచెం Tag దెబ్బ was able అవుతుంది to do వాళ్ళకి. before this performance. Yes, they have had some వీడు good performances, రష్యానా? but they were still ఆడు రష్యా. ఒక్కడే resistance of బతుకున్నా those teams towards the పానిక్ bottom. The last కాకుండా two పైన will లౌడ్ be టీం ఉంటే అలా end up కూర్చొని getting their ఉన్నాడు నా keys crushed పోస్టర్ here at దగ్గర. Freefire at అదే EWC magic. 26. Now, can they possibly get a booyah? That's what we're gonna be looking at, especially those teams towards the bottom, because they got Loud game absolutely nothing to lose. They know what's at Check stake. చేసుకుంటారు. Either they get a వాళ్ళు booyah, match అలా ప్లానింగ్. But one thing that I do planning. realize today is something has shifted Live ని between voice all of చూసి the teams వచ్చిన. that Thank are you, bro, playing in Praveen the Reddy. A group. Yesterday కానీ- was all about పుందన్న aggressiveness. It was all చూసానన్నా. about showing up. కానీ showing వేరే strength. level They అయితే are playing it a little bit more strategically. వినయ్ They కుమార్ are హలో trying బ్రో, to be నమస్తే, more థ్యాంక్ యూ. consistent in అంజన్ వైటి థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జ్యువెల్స్. మ్యాంగో అంట. అన్న ఇండియా వర్సెస్ Yes. ఓడిఐ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. విరాట్ కోహ్లీని చూడాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే
ఇస్తావా అంట. మామ సబ్స్క్రిప్షన్ షేర్ చేయడం చాలా కష్టం. 5కి మ్యాచ్ ఉందని నాకు కూడా తెలుసు. మా డ్యాడీ కూడా అన్నాడు, "ఈరోజు 5కి మ్యాచ్ ఉందిరా" అంటే, మాకు దానికన్నా మించింది టోటల్ గేమింగ్ వోళ్ళ మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి. 5 తర్వాత ఇండియన్ టీమ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి వెళ్తుంది. వరల్డ్ ఎలాగా కప్ జరుగుతుంది ఫ్రీ ఫైర్‌ది. క్రికెట్ నేను క్రికెట్ ఎలాగా చూడాలి అని టాపు. చెప్పి ఆ! క్రికెట్ ఎలాగా మనది ఆల్రెడీ టాప్ టీమ్ టాప్ అసల టీము. చూసుకోనక్కర్లా. నంబర్ 1 టీము. ఆ! మనం నంబర్ 1 టీమ్. చూసుకోక్కర్లేదు. దీంట్లో కూడా ఇది రావాలి అన్న ఇది మనకుందిగా. ఇందులో కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలన్న. కాకపోతే అది. ఏంటో తెలుసా? మిగతా ఫారెన్ టీమ్స్‌కి ఎంత రొటేషన్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది. ఎంత ప్లే నాలెడ్జ్ వచ్చేసిందంటే, ఆళ్ళు రొటేషన్ మనోళ్ళు ఎందుకో ఆళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకొద్దిగా అంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు మనోళ్ళు. ఎంతో కొద్దిగా వెనకబడి ఉన్నారు. ఓ అవునవును. 2, 3 సంవత్సరాలు ఇంటర్నేషనల్ లాబీ ఎక్స్‌పోజర్ దొరికిందా మనోళ్ళకి? నీకు మనోళ్ళు అదనే కాదు. ఇంకెవరు? మధ్యలోని ఆ! కొన్ని అంటే 1 ఇయర్, 1 ½ ఇయర్ దగ్గర దగ్గర మొత్తం అందరూ కూడా ఆపేసారు. మ్యాక్స్ మనోళ్ళు ఆ! ఎప్పుడైతే 2023 ఈ ఈ టైం ఉంది చూసావా బ్యాన్ అయిన టైము ఇవన్నీ 23, ఆ! ఆ! 24 ఆ! టైంలోని మనోళ్ళు 1 ½ అదే. ఇయర్ రెస్ట్ తీసుకున్నారు. మొత్తానికి ఆపేసారు. ఆడారు గానీ హ్మ్. T1 టీమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు. చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి గానీ ఎటువంటి టోర్నమెంట్స్ ఏం పెద్దగా జరగలేదు మనకి. ఈ అసలు ఒక్క రీసెంట్ టైమ్స్‌లో టోర్నమెంట్ కూడా జరగలేదు కదన్నా! అఫీషియల్ టోర్నమెంట్స్ నార్మల్ టోర్నమెంట్స్ నేనిది. చిన్న చిన్న టోర్నమెంట్స్ కూడా హ్మ్. మనోళ్ళు ఆపకుండా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు ఈళ్ళందరూని. మేము చూసాం ప్రతి హ్మ్. టోర్నమెంట్‌లోని చిన్నది ప్రైజ్ పూల్ 10,000, 15,000, 20,000 టోర్నమెంట్‌లకు కూడా హైదరాబాద్ వచ్చి ఆడేసెళ్ళేవారు టీమ్స్. హ్మ్. అలా ఉండేది. అంత T1 టీమ్స్ 20,000, 30,000 అది కాదు. ఆళ్ళకేంటంటే ట్రోఫీ. ఇక్కడ ఎళ్ళామా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నాం. అక్కడ కొట్టాం. కప్పు తెచ్చి ఇక్కడ కబోర్డ్‌లో పెట్టాం. ఆ టైప్‌లో ఉంటది అండ్ అంతే వాళ్ళది. అంత నెక్స్ట్ అలాగా హార్డ్ కుదిరితే వర్క్. మనం తప్పకుండా ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడిద్దాం. మన తెలుగు టీమ్స్‌కి అట్‌లీస్ట్ నేను ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఆడించగలను అని నేనైతే ప్రామిస్ చేయలేను గానీ, ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు ఆహ్, గెట్ ఎక్స్‌పోజర్ ఆఫ్ అట్‌లీస్ట్ T1 టీమ్స్ మామ. ఓకేనా? ఏదైతే టోటల్ గేమింగ్ ఈ హరి స్పోర్ట్స్ క్రిక్ టీమ్ హలో. ఉందో, నాన్ స్టాప్ హ్మ్. గేమింగ్ వోళ్ళదుందో, ఇంకా మిగతా రాకీ బాయ్ టోర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆర్ ఎల్స్ నాకు తెలిసిన ఏ T1 టీమ్ అయినా గానీ, ఓకేనా? మన టోర్నమెంట్‌లో తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్‌కి ఇన్వైట్ చేయను గానీ, మున్నా బాయ్ గేమింగ్ కప్ అని చెప్పి ఒక ఎక్కువ ప్రైజ్ పూల్‌తో ఒక స్పాన్సర్స్ ఎవరన్నా దొరికితే గనక ఒక 50,000 ప్రైజ్ పూలో, ఒక 1,00,000 ప్రైజ్ పూలో పెట్టుకొని, తప్పకుండా డూ దట్ థింగ్. ప్రైజ్ పూల్‌కి ఎంతో కొంత హెల్పొచ్చి అటు ఇటు జుగాడు చేసుకోనన్నా గానీ, ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్వైట్ ఆల్ హిందీ టీమ్స్ అండ్ మన తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ కొట్టిన టీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్ ఎల్స్ తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసిలో టాప్ 200 లిస్ట్‌లో ఉన్న 4 టీమ్స్ కావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ టాప్ 300 వచ్చిన టీమ్స్ కావచ్చు. ఆ తెలుగు టీమ్స్ అందరికీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటానికి, వాళ్ళకి ఎక్స్‌పోజర్, వాళ్ళకి మోటివేషన్ రావటానికి తప్పకుండా ట్రై టు కండక్ట్ టోర్నమెంట్స్. ఓకేనా? అదైతే తప్పకుండా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎళ్ళే రోజుల్లో. ఓకేనా? మ్యాచ్ అట్‌లీస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు. మంత్‌కి మరి ఒక కాసేపట్లో టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుద్ది. పెడతాను. తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక టోర్నమెంట్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ నా పర్సనల్ శివ రీజన్స్ వల్ల ఆల్రెడీ ఆర్ ఎల్స్ చెప్పాను బ్రో ఫ్రీ నిన్న. ఫైర్ వల్ల టోర్నమెంట్స్ వల్ల కూడా నేను ప్రియాక్యుపై అయ్యి ఉండకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు కాంపెన్సేట్. మంత్‌కి ఒక తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అయితే జరుగుద్ది. మినిమమ్ ప్రైజ్ పూల్ ఒక 20,000 పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? 20,000-25,000 ఒకవేళ వాచింగ్ మంచిగా వచ్చి మనకు టీమ్స్ చాలా కాంపిటీటివ్‌గా కొట్టుకొని మంచిగా దొరికితే గనక విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్. నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఒక ఇండియా లెవెల్ టోర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి, దాంట్లో తెలుగు టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ అయ్యేలాగా ఒక 50,000 ప్రైజ్ పూల్‌తో ఐ విల్ టాక్ టు మై మేనేజర్ అండ్ కుదిరితే స్పాన్సర్స్ తెచ్చుకొని ఆహ్, అరే అందరూ భరత్ కూడా ఇప్పుడే బూయ చేయటానికి కొట్టారు మనోళ్ళు. ట్రై. ఐ వాంట్ టు మేక్ భరత్ ష్యూర్ దట్ ఇప్పుడే నేను బూయ నెక్స్ట్ కొట్టారు లాన్ జస్ట్ నౌ. ఈవెంట్‌కెళ్ళేపాటికి ఒక ఈ తెలుగు టీమ్ స్పోర్ట్స్‌లో పీసీయా వచ్చుండాలన్న మొబైలా? లాన్ మొబైల్ ఈవెంట్‌కి. అన్న. ఈ స్పోర్ట్స్‌లో పీసీ అది ఎందుకు మాత్రం ఉంటదన్న? తప్పకుండా మొబైల్ జరగాలి. అన్న. మొబైల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. ఈ స్పోర్ట్స్‌లోని. పీసీ ప్లేయర్‌లు మున్నా ఉండరు. బ్రో ఫస్ట్ టైమ్ ఈ స్పోర్ట్స్ పబ్‌జీ చూస్తున్నారు పోస్టర్ ఆల్రెడీ ఏమన్నా చూసాను. ఉందంట. ర్యాంప్ ఉంది. నేను మొన్నటి ఆల్రెడీ వరకు ఫ్రీ చూసాను. ఫైర్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ లేదు మన దగ్గర అన్న మీరెందుకు అఫీషియల్‌గా. ఆడట్లేదంటే ఓకేనా? మేము ఆడతలేదు. బికాజ్ ఒక్క అఫీషియల్ మాది ఇంకా టోర్నమెంట్ లేదు. ఆడటానికి టీం కంపెనీస్ లేదు. లేవు. స్పాన్సర్స్ లేవు. ఇంతకుముందు వాట్ ఆడేవాళ్ళం. ఐ థాట్ బట్ ఈస్ ఈ ఒక నలుగురు, టోర్నమెంట్లు ఐదుగురు ప్లేయర్లు ఆడాలంటే కూర్చొని గ్రైండ్ మనం చేస్తారు. చాలా చాలా వాళ్ళ చాలా భవిష్యత్తు డెడికేటెడ్‌గా కొద్దిగా గ్రైండ్ రిస్క్‌లో చేసి ఉంటది. ఒక అండ్ టీమ్‌ని అదంత బిల్డ్ చేసి యూజ్‌ఫుల్ కాదు. వాళ్ళు టైమ్ వేస్ట్ చేయాలి. చేసుకుంటున్నారని లేదంటే కష్టం. అనుకున్నాను. అందుకని నేను ఎంకరేజ్ చేయలేదు మొన్నటిదాకా. ఇప్పుడు ఈ ఓకే. స్పోర్ట్స్ ఓకే. బ్యాక్ మనోళ్ళని వచ్చింది. రమ్మనరా. చాలా వాచింగ్ మినిమమ్ స్పాన్సర్‌షిప్స్ వాచింగ్ వస్తున్నాయి. లేకపోతే కష్టం చాలా రా ఇలా టీమ్స్ ఉంటే. వస్తున్నాయి. ఇంత చాలా తక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వాచింగ్‌లుంటే వస్తున్నాయి.
ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అసలు దాదాపు 10 వాచింగ్‌లే కోట్ల లేదు. రూపాయల ప్రైజ్ పూల్ టోర్నమెంట్. చాలా బాధలు. దాంట్లోకి 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఎళ్ళినియి. ఓకే. మన తెలుగోళ్ళే ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎళ్ళొచ్చు కదా! ఆ లెవెల్‌లో ఒక టీమ్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు కదా! ఆర్ ఎల్స్ మన తెలుగు టీమే ఒక ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ వద్దులే. కనీసం ఒక నేషనల్ రేంజ్ ప్రస్తుతానికి. బట్ ఇంకా అలా మనోళ్ళు చాలా చిన్న చిన్న టీమ్స్‌గా ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ రిప్రజెంట్ మనోళ్ళు చేయడానికి రావచ్చు 7th కదా! ప్లేస్‌కి అది వచ్చారు ఇంకా మనోళ్ళు. బావుంటది కదా! సో, నైస్. అట్‌లీస్ట్ ఒక మన ఇండియన్ టీమ్ బూయా కొట్టిన తర్వాత ఫీలింగ్ ఒక బాగుంది. చాలా దౌర్భాగ్యం ఏంటో చాలా చెప్పనా చాలా మామ? నాకైతే ప్రౌడ్‌గా చాలా ఉంది. కోపం ఏదో నా వచ్చింది. టీమ్ కొట్టినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. చాలా అండ్ నా సొంత టీమ్ నేను ఈ టీమ్‌ని చిరాకు పెట్టుకొని కూడా ఆడినట్టు అనిపించింది. అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ నువ్వు ఏ పీసీలో మనకు ఓపెన్ ఆడుతున్నావు అంటే, క్వాలిఫైయర్స్ నేను పీసీలో జరిగినాయి. ఆడినా, ఎఫ్ఎఫ్ మొబైల్‌లో ఆడతా. ఎంఐసి ఫాల్‌కి హైదరాబాద్‌లో సిటీ క్వాలిఫైయర్స్ జరిగింది. అన్న దాంట్లో అన్న యూనిక్ గేమర్ 144 కూడా మన టీమ్స్ లైవ్‌లో పార్టిసిపేట్ చేసే చెప్పాడు. ఆప్షన్ అయితే ఎఫ్ఎఫ్‌లో ఇచ్చారు. ఏదైనా తెలుగు టీమ్ బాగుంటే దాంట్లో సపోర్ట్ ఎన్ని చేస్తాను టీమ్స్ నేను. పార్టిసిపేట్ చేసినాయో ఓకే. తెలుసా? ఇండియా హైదరాబాద్ టీమ్ నుంచి బూయా కొట్ 77 టీమ్‌లు. మన హేమంత్ థ్యాంక్ యూ ఆంధ్ర సో అండ్ మచ్ ఫర్ తెలంగాణలో స్టార్. థ్యాంక్ యూ సో రెండిట్లో మచ్. కలిపి. ఉదయ్ ఆ 77 పాయం థ్యాంక్ యూ టీముల్లో సో మచ్ కూడా ఫర్ పానీపూరి. అండ్ కాల్ టు వచ్చినోళ్ళంతా నేను వేరే ఆల్రెడీ వేరే ఫోన్ రాష్ట్రం చేశానన్న, నుంచి తను వచ్చి లిఫ్ట్ మన చేయలేదు హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి క్వాలిఫై అయ్యారు. రాకేష్. చివరికి క్వాలిఫై అయింది తమిళ్ టీమ్. ఎక్కడ? హైదరాబాద్ టోటల్ సిటీ గేమింగ్ ఓపెన్ క్వాలిఫైయర్స్ ఇస్తారన్న దగ్గర ఈరోజు నుంచి. కన్ఫర్మ్‌గా ఇస్తారన్న. మన తెలుగు టీమ్స్ మీరు ఎన్ని పార్టిసిపేట్ చేసింది పక్కాగా ఏమైంది ఇస్తారు. నాకు తెలీదు. కాకపోతే కనీసం స్లాట్‌లన్నా ఫుల్ చేయండిరా. 4 స్లాట్‌లు నైట్ గట్టిగా వరకు తిప్పి ఉంటాయన్న. తిప్పి కొడితే కొట్టుకొని ఈ స్పోర్ట్ టీమ్స్ గిల్ల కొట్టుకోవడం 144 ఇంకా. టీమ్స్ లేవు తెలుగులో. ఏదైతే సీరియస్‌గా ఒక లాన్ ఈవెంట్‌కి అటెండ్ అయ్యి నేను ఒక ఫ్యూచర్ పర్స్యూ చేస్తా అని. నేను అలాంటి టైంలో హ్మ్. ఎలా ఎంకరేజ్ చేసేది? చెప్పండి. సో, అందుకే కనీసం ట్రై టు డూ ఇంకా మంచిగా ఓకేనా? మంచిగా ఈ స్పోర్ట్ టోర్నమెంట్స్ అండ్ నేను కుదిరితే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి. యూట్యూబ్ షార్ట్స్ ఫాలో అవుతుండండి. ఐ విల్ డెఫినైట్‌లీ ట్రై టు గివ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆహ్, ఇది అప్డేట్. అండ్ ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జ్యూవెల్స్. మీరు జ్యూవెల్స్ మీ దగ్గర ఫ్రీగా 50 జ్యూవెల్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ కొంతమంది దగ్గర 1000 జ్యూవెల్స్ అయితే ఉన్నాయి. మేము టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. దాని ప్రైజ్ పూల్ ఫిలో కన్నా హెల్ప్ అవుతాయి. క్యాలిస్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సో మచ్ ట్రై ఫర్ టు గోల్డ్ కాయిన్ బ్రో. ఫండ్ ఆర్ సపోర్ట్ డైరెక్ట్‌లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్‌లీ టు అస్. సో, తప్పకుండా సెండ్ అయితే చేయండి మామ. ఆహ్, ఎవడీడు ఇంతలా ప్రాక్టీస్ చేసేస్తున్నాడు. సో, ఆగస్ట్ నెలలో ఆగస్ట్ ఫస్ట్‌కే అన్నీ ఎక్స్‌పైర్ అయితే నైస్ అయిపోతాయి అండి. ఫ్రీగా వచ్చిన అండ్ జ్యూవెల్స్. సో, అందరూ కూడా సెండ్ చేయండి. ప్లీజ్ ట్రై టు నైస్ ఏంది సపోర్ట్ అన్న. కాంట్రిబ్యూట్ సాయి ఫర్ సాయి కిరణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవర్ ఫర్ ఇది టోర్నమెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. హేమంత్ బ్రో థ్యాంక్ ఫ్రీగా యూ సో వచ్చిన మచ్. జ్యూవెల్సే. నేనెప్పుడు అది డబ్బులు అడగలేదు. ఎప్పుడు స్టూడెంట్స్ మామ అందరికి మీరు ఎగ్జామ్ మెంబర్‌షిప్స్ టైమ్ అంట. తీసేసుకోండి. మనం టోర్నమెంట్లు పెట్టుకుంటాము. నాకు ఫండ్స్ కావాలి. సూపర్ చాట్లు చేసేయండి అని అడగలేదు. బ్రో శివ ఇప్పుడు బ్రో కూడా ఆల్రెడీ అడగట్లేదు. నేను నిన్న మీ చెప్పానన్న దగ్గర దానికోసం ఫ్రీగా అని ఉన్న చెప్పి. నేను జ్యూవెల్స్ ఆల్రెడీ మాత్రమే సెండ్ చెప్పాను. చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్పామ్ ఓకేనా? చేయకండి అన్న ప్లీజ్ ప్లీజ్ ట్రై అర్థం టు సెండ్ చేసుకోండి. జ్యూవెల్స్ అండ్ సపోర్ట్ అస్. నా మొన్న పేరు బ్రో ధరుణ్ ఇండియా అండి. ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్‌కి బేసిక్ రోడ్ మ్యాప్ చెప్పు బ్రో. చంద్రపాల్ చెప్పే నాయక్ వాళ్ళే హలో. లేరు బ్రో అంట. నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ టోర్నమెంట్ అనౌన్స్ అయితే నేను తప్పకుండా కూర్చొని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అయితే కమాన్ చేస్తా గాయ్స్ మామ. లైక్ షేర్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అన్న రివైవ్స్ చాలా ఉంటాయంట. ఈజీ ఉంటాయి బ్రో. అన్నీ నేను ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా చూడండి. ఫ్రీ అవును బ్రో. ఫైర్ ఒకటే మొబైల్ అంతా ఎంఐసి కూడాను హవాయి హానర్ మొబైల్ ఇచ్చారు. రోడ్ అందరికీ మ్యాప్ అక్కడ జరిగింది. అదే స్పాన్సరు హవాయి ఇచ్చిన స్పాన్సర్ అనుకుంటాను హానర్‌దే. లిక్విడ్‌పీడియా అందు గురించి అని దీంట్లో చెప్పి ఉంది. ఆ డివైస్‌లు ఇచ్చారు. సేమ్ మొబైల్ ఉంటది. వాళ్ళు ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత అంటే లైక్ లిక్విడ్‌పీడియాలో లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఆడుకుంటారు స్పోర్ట్స్ కదా! టైగర్ ఓకే. అంట. ఓకే వర్మ. ఇప్పుడు ఆడుతూ ఉంటారు కదా! ఆడుతున్న మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో 2026 ఆ మొబైల్‌ని ఎంటర్. ఇచ్చేసి ఎళ్ళిపోవాలి నేను మళ్ళీ. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. మళ్ళీ తర్వాత అట్‌లీస్ట్ మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ మ్యాచ్‌లకొచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలో వాళ్ళు ఇస్తారు. తెలియకపోతే గనక ఐ విల్ డెఫినైట్‌లీ షో. సీతారాం హ్మ్. నరపరాజు థాంక్ యూ సో మచ్. అర్జెంటీనా ఫ్లాగ్ అన్న థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. లవ్ యూ. ఫార్మాట్ బీపీఐడీలో స్టేట్ 115 ర్యాంక్ బెస్ట్ అన్న. ప్లేన్స్ ఫార్మాట్ ఫర్ సిటీ నీకు తెలియాలి అది. నువ్వు ఫార్మాట్. చేస్తున్నావు కాబట్టి. నాకు అంత ఐడియా లేదు. సుమంత్ హలో. అభిరామ్ ఇంగోండి హలో. థాంక్ యూ సో మీకు మచ్ ఇలా బ్రో ఎళ్తే అభిరామ్ బ్రో. దాదాపు హేమంత్ థాంక్ యూ సో మచ్. ఐక్యూ తెలుస్తదని నియో 10 అనుకుంటున్నాను. బెస్ట్ ఓకేనా? గేమింగ్ అంట. బావుంటుందన్న. బట్ అండి. ఐక్యూ నేను కుదిరితే ఈ ట్యాబ్‌ని తీసుకెళ్ళి బావుంటుంది. దీంట్లో మిక్స్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తాను. నమస్తే. ఒకసారి నమస్తే ఫుల్ గౌతమ్ స్క్రీన్ నాయక్. ఎగ్జిట్ అవుతున్నా. ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ మారిపోయిందని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? మీకు ఫ్రీ ఫైర్ వాళ్ళు లేదు అఫీషియల్‌గా లేదు. వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫైర్ 1 వీక్ మ్యాక్స్ ముందే ఇండియా ఎళ్ళిన కప్ వెంటనే వాళ్ళకి 2026 ఇచ్చేస్తారు. ఫాల్ 1 వీక్ అయితే ముందే చేశారు. ఎళ్ళిపోతారు అక్కడికి ఆళ్ళు. ఓకే. సో, ఓకే. దీని ప్రైజ్ పూల్ ఎంత? దీని మైండ్‌లో ప్రైజ్ నాకు పూల్ పోవట్లే. ఇంగో చూడండి. మొబైల్ చేంజ్ అయితే గేమ్ ప్లే మారదన్న. వాళ్ళ మొబైల్‌కి తగ్గట్టే $1,00,000 వాళ్ళు అంటే పెట్టుకుంటారు. దాదాపు వాళ్ళు అలవాటు ₹1,00,00,000 చేసుకుంటారు. 1 వీక్ అందరికీ ఓకేనా? సేమ్ కదా! ఒకళ్ళకే ₹1,00,00,000 కాదు కదా! టోర్నమెంట్ అయితే అందరూ సేమ్ జరుగుతుంది. ఆడరు కదా! దాంట్లో ఎలా జరుగుద్దంటే ఫార్మాట్ ఫస్ట్ సిటీ ఉస్మానియాలో క్వాలిఫైయర్స్ జరుగుతాయి. ఇంగోండి. ఫస్ట్ మనకి సిటీ క్వాలిఫైయర్స్ మే 30th టు జూన్ 28th
వాటికి క్వాలిఫైర్స్ టు బి హెల్డ్ ఇన్ భువనేశ్వర్, హైదరాబాద్, ముంబై ఆన్ 31st మే. 31st మే ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఆ 31st మే రోజున నేను ఇన్స్టా స్టోరీ కూడా పెట్టా, మామ ఎవరైతే ఉన్నారో వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయండి అని. ఫౌజీ పోస్టర్ ఎలా అర్చివ్ ఉంది అయిపోయి అంటే ఉంటుంది నా సూపర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో, కావాలండి మీరు వెళ్ళి చూడండి. బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకోండి ఫస్ట్ గౌతమ్ 144 నాయక్ థ్యాంక్ యూ teams సో to మచ్ ఫర్ register నమస్తే, are థ్యాంక్ యూ సో divided మచ్ into 12 groups. Top 1 team of each group advanced to finals. Okay, 12 teams, 3 matches. ఆ Top టోర్నమెంట్ 1 లో each నేను city ఇంకా advances to play. ఆడలేదన్న అవ్వదు. ఆ తర్వాత ప్లేన్స్ జరుగుతాయి. కొత్త ఫోన్ తీసుకున్న ప్లేన్స్ లో తర్వాత ఏం ట్రై జరుగుద్ది చేద్దాం. ఇంకో 84 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 64 ఓకే ఓకే టీమ్స్ ప్లస్ భరత్ మిగతా ప్లేన్స్ లో వచ్చినాయారా వచ్చిన వేరే టీమ్స్. అకౌంట్ నుంచి సో మీకు భరత్? ఈ విధంగా అన్ని జరుగుతాయి మామ. ఇది ఓవరాల్ ఫార్మాట్. ఆ తర్వాత రాకేష్ ఇన్ బ్రో గేమ్ ఎక్కడ అంట క్వాలిఫైయర్స్ జరిగింది. చేద్దాం FF ఫోన్ మోడ్ నేను ఎప్పుడు ఆల్రెడీ చేశాను జూలై ఎత్తలే. 5th. జూలై 5th నేను కాల్ అవుట్ ఇచ్చాను అన్న. జూలై 5th నేను పెట్టాను కదా స్టోరీ ఆ, డానా. పెట్టు జూలై 5th కూడా నేను ఇన్స్టా స్టోరీ పెట్టా, మామ గేమ్ లో FFMIC మన ఓపెన్ అయింది. అదే మనం కూర్చుంటే మేము చెడగొట్టాం కదా చాలాసేపు అవనివ్వకుండా. సో పోస్ట్ దాంట్లోంచి మళ్ళీ మీకు క్వాలిఫై అవుతాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి దాదాపు ఎక్కడుందో తెలుసా? ఇంకో ఇక్కడ ఉన్నారు, ప్లేన్స్ దగ్గర ఉంది. ప్లేన్స్ దగ్గర మనకి 84 టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీరు ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇండియాని చూస్తే కనుక మీకు తప్పకుండా ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ us గో. ఇది కాదు, మనం ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ వాచ్ పార్టీకి అయితే వచ్చేసాం. సో ఈ విధంగా ఒక ₹1,00,00,000 టోర్నమెంట్ అయితే జరుగుతుంది. ప్రైజ్ పూల్ ఏం మొత్తం పడుకున్నాడేంటి రాకేష్? గెలిచిన టీంకి 30 లక్షలు 35 లక్షలు ఉంటాయి. సెకండ్ అన్నా వచ్చిన నేను టీంకి కొత్త సంథింగ్ మొబైల్ ప్రైజ్ పూల్ కొన్నా, ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియా రియల్మీ GT అఫీషియల్ 70 దాంట్లో. 28K సో కి అంట. ఓ ఇంత నైస్. మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీస్. మరి పార్టిసిపేట్ ఉంటుందన్న చేయడానికి టాప్ టీమ్స్ 6 కావాలి చూడాలి కదా మరి. తెలుగు నుంచి. అట్లీస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేయడానికి. తమిళోళ్ళకి చాలా మంచి టీం వచ్చింది. గాడ్ లైక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. ముందు మీరు ఒక ఈవెంట్ గెలిస్తే ఏమన్నా ఇది ఉంటుంది మమ్మ అన్న అంతా నేను అరుచుకొని చించుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్న చేసిన ఇద్దరు కలిసి మీకు ఒకే స్క్రీన్ అర్థమవుతుందా అలా చాట్? రావచ్చు, పెట్టొచ్చు. నాకు బట్ డౌట్గా ఉంది. మీకు అర్థమవుతుంటే కనుక ఒకసారి ఎస్ అని పెట్టండి. నేను చెప్పింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది అని. నాకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కనీసం అర్థమవుతుందా అని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి మ్యాచ్ మీకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. డైలీ గేమ్ ఆడుతుంటే గేమ్ లోనే వచ్చేస్తుంటాయి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు. కాదు అది పక్కన పెట్టు. రాకేష్ ఏంటి ఫోన్ చేస్తున్న లిఫ్ట్ చేయలే, పడుకున్నాడేమో ఫుల్, ఇంకా నిద్రలో ఉన్నాడేమో. అదే చలో థర్డ్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద డే. ఎస్ అర్థమవుతుందన్న అంట. సో మొన్నటి వరకు ఈ టోర్నమెంట్స్ ఏవి జరగట్లేదు. ఎందుకో మీకు కూడా తెలుసు ఫ్రీ GD ఫైర్ Memo, సో TC మ్యామోత్ దిగారా? TC సబ్ మంది కాదు, మంది శాంతా కెట్రీనా సైడ్ కి వెళ్తున్నారు. Individual stats, the Wonder Kid Rasha still Ah, top the nena chart with the nena most try. eliminations at 36. DRS and Sci-Fi comment sharing post. 33 apiece, which means that these key players are నాకు తెలిసి always వీళ్ళకి going to be ఫైట్ the biggest BRU వాళ్ళు difference వస్తున్నారు makers. Like Yes. స్టోన్ we've రిడ్జ్ seen కి. in the first two games, but now we head into వాట్సాప్ Kalahari, ఛానల్లో and ఏమైనా I'm పెట్టు looking బ్రో, at one దానిలో team కూడా to కొంతమంది take it back home, and I చూస్తారు. hope that that గేమ్ is లో going to be వచ్చేస్తాయి Eagles. అప్డేట్స్. అయ్యా స్టోన్ రిడ్జ్ BRU వాళ్ళకి Try తెలిసిపోయింది. to send yours. Their favorite teams as a fight breaks out. ఇక్కడే ఫౌండేషన్ Demons లో Pride డాన్ is still at డ్రాప్ the పాయింట్. chopping block. They've not made their move. కాదు Paradox BRU కి also the తెలిసిపోయింది ones, మన and it వాళ్ళు seems అక్కడ like ఉన్నారని. Enrique is in trouble. A bit of a tap dance there, Enrique. Still heading up the safety Paradox. Are there any resistance? Thank you, bro. Jazzy one Pandu, bro. has already chased down Enrique. First blood achieved by Demon's Pride. Paradox. నేను ఐఫోన్ కొంటాను. Instant revive. Madara with the chase down too. That's sneaky gone. 2 for Demon's Pride, but finally some clap back. చిన్నగానే ఉంది. But it's not a pick, it was just a knock, and therefore Demon's Pride will still be happy. They'll be getting 3 eliminations at the end of this fight at Foundation, but there's more that they have to pick up in case they don't want to be eliminated. Those keys are dreams to a lot. Demons Pride అప్పుడే ఫైట్ తీశారు, 3 kills తీశారు. Dream is theirs to stay alive, go to the survival stage, and it's not going to be easy because now in front of them there's Loud, and Trap is the second best in the highest eliminations just after Russia, so it's going to be even more tougher. However, his teammates are not close by. I mean, as we get closer to the halfway point, DP దొరికేహాడు ఈవోస్ కి. things
starting to feel a lot more surreal by the second. Like you said, the dreams, right? These dreams come at the cost of someone else's. Evo's, despite having more of a tougher game too, we did hear what Vegeta said. The survival instinct of the Wonder Kid kept them alive for longer than they should have. You know, humanly possible trap with the pick up of Madara. Manolo meedki వచ్చేస్తున్నారు BRO. Aura gaming. Aurora gaming. KD got against chase down. ఎవరన్నా పారిపోయారా? లేదు చీ అమ్మ. From riches to rags. This is not 12th place. the result they would have expected after getting a Booyah instant wipeout, but Aurora Aurora gaming వచ్చారు. their fans out of Malaysia. It's not an easy run that they've had. They've not made it to many of these stages, and finally coming out, they want to make a wave, and they do it. పర్లే ఇంకా 3 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. పర్లే. Coming in, the game is going to be fast. Aurora gaming వాళ్ళు the CQC will be undefendable. ఆడ అడిగెట్టాడు రే ఏం లెక్కరని ఇది విశ్వాసం బాట్గా ఇది తొక్కలో ఈ లెక్క వల్లే పోయింది. As Abena hasn't really found anything. Same for వాడు లెక్క పెట్టాడు మన వాళ్ళు అయిపోయారు. The worst possible entity to go up against. GAL dispatches of Paradox Gaming's members. Okay పండు. He's also been spotted. He's going to be trouble. He's the last one. Is he close to the vending machine? He's making There you go. He has 1,100, so he should be able to bring back some of his teammates. But you can see AGAL, they're already a run. They do not want to let Sneaky survive, and Sneaky is just running across the compound to figure out if he can dabble around, confuse the opponent. It doesn't seem like it's happening, and very soon he will be. ఇంకో టీం వైపు Paradox will be put to an end. పారాడాక్స్ ఎలిమినేట్ 3 టీంలు మొత్తం 3 టీంలు పోయినాయి. గన్ డైనస్టీ కూడా పోయింది. లౌడ్ కూడా పోయిదే. కాదు లౌడ్ పోయిదే బట్ లాస్ట్ సెకండ్ లో రివైవ్ అయింది. And I mean for Aurora, on a good day, the only thing that holds them back is that recklessness, right? That bloodlust sometimes causes them to kind of tunnel vision. Exo getting brought back. It should be. Aurora వాళ్ళు దొంగన కొడుకులు మన కొట్టుకోబోయారు. పర్లే Aurora వాళ్ళని లేసేస్తారులే. Falcons. But on fire is the one that gets the chip damage in. Falcons with Gun Dynasty not having their day. They should be there opening an opportunity. Zuez could have been taken down, but on fire quick on the blue wall. But finally his teammate is there. Kiroro answers. And that's going to be another added on elimination. Coming in for them. On the other end, has been besting rushers, youngsters, and he's still been leading the front, but finally Ray puts him down, not giving him enough chance right now, at least here on Kalahari. But we know the squad, they rally up quickly, they will get him back up. But on the other end, EVOS, after the first 2 unfortunate games that they've had, they would want to pick up points themselves as well, because they're the defending champions. They are now close to being pushed on if Falcons make it to the top 4. Absolutely. Loud Brazil. Aurora, this is going to be a tough game for them. Bangladesh. Picked up by multiple teams and having to invest resources in their revive. Demons Pride still in the last spot. Last is Pakistan. Game paused. On their 4-point. ఏదో అయినట్టుగా ఉంది. In this case, right, we've seen Demons Pride in the first 2 games itself. It's not like they kind of went down the whip, right? They came in, they get a couple of eliminations. But I think it's about time we talk about the placements for them, because some of the first 2 lobbies, wipeouts didn't happen early on. It's not like Kalahari where we've already lost 3 teams, about to be potentially 4 on the last list. So that means that for Demons Pride, sure you're getting eliminations, but if we don't get the injection of placement, you're going to be in that bottom 2. I really like technical pass on that placement points, because it's going to now get crucial, especially if you're in the top 4. There is no in-between day before your grand finals. If you already make it to the finals, especially at that time, your placement points count. You need to get closer to the champion rush condition, and if you don't, other teams will make it closer, and the Booyah seals the deal of that key and the shield. And it has happened across rematch of the bond. I mean, we look back at Spring for SCA. It was Onyx that got that win when no one thought they would, right? We call it the Onyx incident. The same happened for the regional USA, where Mia Corp, not the favorite to win,
Yeah. They got here because they got that booyah. And that's where consistency matters the most. ఏ మరి It really దేనికోసం ఏమైందో మరి hits home the cliche saying. It's not how you start. మన ఇండియా it's how you తరపున మన finish. అనొచ్చు. You could have the you can ఆహా have 200 అరోరా points కాదు in the అరోరా మన finals, ఇండియా but if కాదన్న a team that hits champion rush at 90 points gets the booyah, they are going to be the champion, and you will only come in second for your efforts. I'm pretty sure nobody would want to take #2 because we know how devastating it is, especially that the champion can walk away with 3 keys that they would want to add on to their Thank you so much, trophy Vishnu, while bro. being crushed. And that is something that esports brings the rawness out of every player, every team. And that's the best part of it. It creates a system of rivalry that they want to again go for an achievement and take them down the... మలేషియా టీం అన్న అరోరా మలేషియా టీం. At what time total gaming match starts అంట? Around ఒక 6-7 ఈ దీంట్లోనే ఒకటే ఉంది, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మాత్రం ఉంది మనకి ఈ గ్రూప్ లో. నెక్స్ట్ దాంట్లో 2 ఉన్నాయి, టోటల్ గేమింగ్ SA2 ఉంది నెక్స్ట్ దాంట్లో. అన్నా కనీసం మనోళ్ళు మాట్లాడుకోవాలన్నమాట. మేము ఈ రొటేషన్ చేస్తాం, ఈ టీం లేపేస్తాం, మీరు రొటేషన్ చేయండి, ఈ టీం లేపేయండి, మనం ఇద్దరం బతికితే కనుక లాస్ట్ 1v1 ఆడుకుందాం CS లాగా అని చెప్పని. ఈ డీలింగ్లు వస్తే ఏమంటారన్నమా? నిన్న నీకు క్లియర్ గా చూసావు అక్కడ టీజీకి ఎస్ఐటీలకి ఫైట్ అయింది. ఎక్కడ దెబ్బకి స్టోన్ రిడ్జ్ నుంచి రిఫైనరీ వరకు తవ్వుకుంటూనే వెళ్ళారు ఎస్ఐటీలు టీజీని. కానీ అక్కడ మళ్ళీ అది స్ప్లిట్ అయింది, ఇంకో టీం ఉండటం వల్ల అక్కడ మ్యాచ్ ఫైట్ అవడం వల్ల ఆగింది. లేదంటే ఫైట్ అక్కడ అవుతుంది గట్టిగా. షణ్ము హలో, స్నో హలో, యావ్ అంటారా అప్పుడు. కరెక్ట్గానే ఉంటుంది అన్న, మరి పెద్దగా ఉంటుంది, నార్మల్ గా. అడియో ప్యాకెట్లు పెట్టుకున్నాడు ఈ రష్యాను ఎవడో, ఆడు ఏంటన్నా ఈ సిలికాన్ ప్యాకెట్లా చేతిలో పట్టుకుంటే అవును స్వెట్ పోవటానికా? స్వెట్ పోవడానికి దేనికో మరి, అది దేనికి యూస్ చేస్తా ఇప్పుడే ముందు నుంచి ఇప్పుడు అలా పెట్టుకుంటాడు. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఫ్రీ జ్యూల్స్ పంపించినందుకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద స్ట్రీమ్ బ్రో అంట. వి వాంట్ రీమ్యాచ్ అంట. ఎంతమంది రీమ్యాచ్ కావాలరా? వి వాంట్ రీమ్యాచ్. మాకే రీమ్యాచ్. నిజంగా ఈ గేమ్ క్యాన్సిల్, రీమ్యాచ్ అంటే భలే ఉంటది. ఏం చేస్తున్నారు? పాస్ ఇచ్చారేంటి? అరోరా టీం విచ్ కంట్రీ అంట? అరోరా వచ్చేసి సింగపూర్ టీం అన్న. సింగపూర్ టీం, అరోరా వచ్చి సింగపూర్ టీం. #రీమ్యాచ్ అంట. రే మనం అడిగితే పెట్టరా దీనే ఇంకమ్మా. కానీ నాకు బాధగా ఉంది మా మనోళ్ళు ఇంకా బెటర్ రీచ్ చేసింటే బాగుండు. సేమ్ టీమ్స్ మళ్ళీ ఎందుకు ఆడుతున్నారు అంటే 6 మ్యాచెస్ ఉంటాయి అన్న, సేమ్ టీమ్స్ 6 మ్యాచెస్ అవుతాయి. తర్వాత 6 మ్యాచెస్ అయిన తర్వాత ఇంకొక గ్రూప్ వస్తుంది, వాళ్ళకి 6 మ్యాచెస్ అవుతాయి. ఎందుకు 6-7 అని ఎందుకు అంటున్నారు? నాకు అర్థం కాదు. వీళ్ళ కంట్రీలో నుంచి వచ్చింది అది 6-7 మోస్ట్లీ అంట. మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంత టైం ఆపాడంటే కన్ఫర్మ్ కరెంట్ పోయింది వాళ్ళకంట. సరిపోయింది. రీమ్యాచ్ మళ్ళీ ఇంత టైం ఆపాడంటే సారీ మలేషియా, సింగపూర్ అన్నాను నేను. మలేషియా టీం జోన్ మూవ్ అవ్వదా ఇప్పుడు? అంటే సింగపూర్ అన్నాను నేను. సారీ మలేషియా. ఇండియాకి ట్రోఫీ వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది బాబు. థ్యాంక్ యూ బాబు. దుర్గా రాయ్ అరోరాస్ మలేషియా టీం. సింగపూర్ అలవాటు అయిపోయినా ఆన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది మామంట. హ్యాకర్ ఉన్నాడు అనుకుంటా అంట. నిజంగానే ఒక టీంలో హ్యాకర్ ఉన్నారంట. హ్యాకర్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ వరల్డ్ కప్ అని చెప్పి పెద్ద న్యూస్ అవుతుంది. వరుణ్ తేజ అలా ఎలా అవుద్దన్న? డివైజ్లు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయన్న, తీసుకుంటారు డివైజ్లు వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఎవరు డివైజ్లు? డివైజ్లు అసలు చేతికి ఎవరు? నీకు డివైజ్లు అయిపోయిన తర్వాత అలా పెట్టేస్తారు అంతే. పెట్టి వాళ్ళ వెనకాల రెఫరీలు ఉంటారు. కనెక్షన్ కూడా ప్రతి టీం కి రెఫరీలు ఉంటారు. కరెంట్ పోలేదన్న, నెట్ పోయిందంట. కరెంట్ పోలేదంట, నెట్టే పోయిందంట డైరెక్ట్. వాట్ హ్యాపెన్ టు టీజీ డిలీట్? ఏదో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళలేదంటన్న. ఈడేంటి ఎంత కింద పెట్టించుకున్నాడు? బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందంట వాళ్ళకి. ఏంచంటారా మీరు వెళ్ళి ఏంచండి వాళ్ళకి బ్యాలెన్స్.
అన్నా అలా టేబుల్ హైట్ అడ్జస్టబుల్ టేబుల్ అన్న. ఒక్కొక్క ప్లేయర్‌కి ఒక్కొక్క టేబుల్ ఏసారు. ఆడిష్టం వచ్చిన అవునవును. హైట్‌లో పెట్టుకోవచ్చు తెలుసా టేబుల్. అవునవును. ఆళ్ళిష్టం వచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఆడుకోవచ్చు. మ్యాచ్ పాస్ అంటే అలా ఆగిపోద్దంట. ఎక్కడికక్కడ అలా ఆగిపోతారు. ఏంటి ఈళ్ళందరూ ఏజీ తలకాయలు వాళ్ళు. కొట్టుకుంటున్నారు. ఏజీ వాళ్ళు ఏమైందిరా? పడుకున్నారు. ఎందుకురా టాప్‌లోనే ఉన్నారు కదరా! అయినా మీకేందిరా బాధ? ఆ! టాప్ 3కి వచ్చేసారు. మర్చిపోయాను. ఏజీ వాళ్ళు. లౌడ్ సెకండ్ ప్లేస్‌కెళ్ళిపోయింది. ఫైట్ మధ్యలో ఉన్నోళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంట. ఇలా ఉంటారు అంతే గన్నెట్టుకొని అలా స్టక్ అయిపోయి ఉంటదది. కరెక్ట్‌గా ఇలా అనుమతిలో పట్టమని హెడ్ ఎళ్ళాలి. కానీ లేదు. ఎవరు ఒక మినిట్ బ్యాక్‌కెళ్ళి ఆన్ జేయాలి. ప్లేయర్‌కి ఇంజ్యూర్డా? సరిపోయింది. ఆ! అన్న ప్యారిస్‌లో కూడా కరెంట్ టెక్నికల్ పోతదా ప్రాబ్లమ్. అంట? అక్కడ అరే! మాత్రం కరెంట్ కాదా? ఫిజికల్‌గా దానికి ఎవరు మాత్రం ఇంజ్యూర్ షార్ట్ అయ్యే సర్క్యూట్ అవకాశమే అవుతది. లేదురా. ఇది ఈ స్పోర్ట్స్ రా. జోన్‌లో సేవరా బ్రో అంట. స్టక్ ఆగిపోద్దన్న అలాగా. ముహూర్తం బాలేదంట. అందుకే చెప్పా. మా విశ్వాసమే ఎవడికో అర్జెంట్ బాత్రూమ్ వచ్చినట్టుందంట. నిజంగా నాకు డౌట్ అన్న 12 టీములు, 12 నాలుగులు ఎవడికన్నా ఏమన్నా వస్తే ఆ! ఏందన్న పరిస్థితి. ఎవ్రీ 2, 5 2 నిమిషాలకు ఒకసారి కాదు బ్రేక్ ఇస్తున్నారు ఉంటది కదా! కదా! ఆ బ్రేక్ టైంలో ఇస్తున్నారు అన్నా. కదా! బ్రేక్ ఇస్తున్నారుగా. డీఎఫ్‌జీ ఆ టైంలో 1, 2 క్రానిక్ హలో. మినిట్స్ టైంలో చేసుకోవాలా? అంతే ఈ మరి. డీఆర్ఎస్ గేమింగ్ అని ఫ్లయింగ్ కిస్సులు ఇస్తున్నాడు కెమెరాకి ఏంటో. ఈ ఏడ థండర్ హలో. తయారైనారురా థాంక్ యూ సో మీరు? మచ్ థండర్. ఒక్కొక్క టీమ్ సర్వే ఉంటదిగా బ్రో. ఎలా అన్న అక్కడ నెట్ పోదన్న. పెద్ద టవర్ ఉంది కదా అన్న ప్యారిస్‌లో అంట. సరిపోయిందిరా. అరే అది నెట్వర్క్ టవర్ కాదురా అది. ఎందుకురా ఇలా చేస్తున్నారు మీరు? ఎవడో జామర్స్ ఆన్ చేసాడంట. నిజంగా దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. అయి మ్యాగ్నెటిక్ రీమ్యాచ్ అయ్యి టీమ్ అనుకుంటా. ఎపెక్స్ బూయా కొట్టాలంట. ఏటి చేస్తారు పట్టుకుని. ఏడు చేస్తారు ఇంకేం లేదు. చూడు ఆడి స్క్రీన్ మీద ఎలా పరిగెడుతుందో చూడు. ఎలక వైర్ కొరికేసిందంట. డే 2 ఆఫ్ ఆస్కింగ్ మున్న బై మోడరేటర్ అంట. సరిపోయింది. జామర్ ఆన్ చేస్తే నెట్ ఇలా కన్నా ఎలిమినేటెడ్ అంట ఇదెందుకు వస్తదిరా లైవ్? పీనా ఎలిమినేటెడా? కాల్ అమిత్ భాయ్ వి వాంట్ అప్డేట్ అంట. పుడతామేంటి మళ్ళీ అంట. సరిపోయింది. సరే మీ ఆనందం చేస్తా. అమిత్ భాయ్ లైవ్ చేయట్లేదు కదా! అక్కడ ఫ్యాన్స్ జామర్స్ పెట్టారంట. అడుగుతున్నా. अमित ना क्या हुआ क्यों रुका बताओ అన్న ప్లేయర్‌కి మోషన్స్ हाय नॉन పట్టుకున్నాయేమో. स्टॉप भाई क्यों ప్లేయర్‌కి रुका సబ్ ఉంటాడు. ఏంటి సబ్ ఉంటాడు కదా! సబ్ ఆడతాడు. अमित ना क्यों వసన్న రిటైర్డ్ रुक హార్ట్ गया అంట. गेम ముఖేష్ అంబానీని ఎందుకు తిడుతున్నావురా? गेम में एलिमिनेट हुआ हाँ ठीक ठीक है टेक्निकल इश्यू ओके ओके है ना హ్యాపీయేగా మనోళ్ళు? हाँ 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 999+లా ఓకే. हाँ వాళ్ళు హానర్ हाँ इसलिए హవాయి హానర్ వాడుతున్నారన్న ఆళ్ళు. ठीक है देखता हूँ ठीक है అలా हाँ गेम ఎవరన్నా అలా पॉज लिखा ఎక్కించరన్న. देखेंगे ठीक है बाय बाय మామ ఒక ప్లేయర్ పెన్నా అని చెప్పి ప్లేయర్ ఎవరో ఉన్నారంట. ఆళ్ళు ఒక టెక్నికల్ గ్లిచ్ వల్ల పీనా ఎలిమినేట్ పీనా. అయ్యాడు. సో పీనా. ఆ! పీనా. అదే సో ఇదే ఆ! ఈళ్ళు అందుకని పాజ్ చేశారు. పీనా ఏ టీమ్ అన్నా? ఫాల్కాన్స్. ఫాల్కన్స్. ఫాల్కన్స్ ఒక్క టీమ్ ప్లేయర్ గురించి మొత్తం టోర్నమెంట్ ఆపారంటే ఎంత గ్రేట్ బ్రో! ఎంత మంచోళ్ళు బ్రో! టెక్నికల్ ఇష్యూ కెమెరా కదా అది. డ్యామేజ్. కెమెరా డ్యామేజా? ఏ కెమెరా డ్యామేజ్? ఎంపైర్‌కి ఇంజ్యూరీ అయింది బ్రో అంట. ఎవడ్రా జనరేటర్‌లో షుగర్ పోసింది అంట. సరిపోయింది. ఎవడో చేతబడి చేసాడు. సరిపోయిందిరా. పాపం ఫాల్కనోళ్ళు చాలా స్ట్రగుల్ అయితున్నారులే మామ. వదిలేయండి. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆళ్ళని లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్ ఇచ్చేసారు. హ్మ్. ఇప్పుడింకా చూడాలి. ఏం జరుగుద్ది ఏంటని జెప్పి. అయితే ఇప్పుడు ఏం జేత్తారు? రీమ్యాచా? మా హాట్‌స్పాట్ వోళ్ళని ఆన్ చేశా. బతికిచ్చేత్తారా? కాదు హాట్‌స్పాట్ ఆన్ చేశా. నెట్ కనెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పండన్న ఆళ్ళకంట. వాడే సిగ్నల్ హాష్‌టాగ్ ఆపిందంట. అరేయ్! ఫ్లెక్సింగ్ అంట.
ప్యారిస్ లో ముఖేష్ అంబానీ సిగ్నల్స్ ఎందుకుంటారా? స్టార్ట్ అయిపోయింది. లేదు. One more region to change this fact is going to be Bangladesh. I want to see Titan Esports Club. They're the giants of the region. Even expected strong, but as of now it's not worked out. But Loud, the eliminated. Gets Louda. Top 2 on a team eliminated. Here on Kalahari. Even we look at the replay here, but now just had no way out, and that was the wipeout onto Gun Dynasty as well. That is a major setback. The captain of BRU. అయ్యో లౌడోలు క్వాలిటీ ఎత్తారా మీ వల్ల ఓడిపోయాం మేమని. They have found DRX Pratik also removed. లౌడోలు కరెక్ట్ కాదు, పాస్ తీసినా ఎలిమినేట్ అయ్యారు చూడు. 4 teams out of the lobby already. Loud actually got picked off screen. Yeah. Last player, just as the game resumed, the player got picked off, did not have a chance to go in for a revive, and this is how brutal as we get to the halfway mark. At least అంతా ఈడు వల్లే, పేనాగాడు వల్లే. But they're already at match 9, 3 more games left. The fate of whether they qualify directly to the finals or they'll be cancelled out of the tournament itself. We want rematch. Loud's captain who's there with an interview on stage, still being the player at the And now it's everyone for themselves. On the other end, it's going to be DRS trying to go in for a second chance. Titan Esports Club, they're about to lose their players. Blade is down. Seems like A is not going to be sharp enough today. Neptune mentioned he has to be for the team. But another loss for Titan Esports Club. Kurush and Najat, they're way too far away, and DRS will be happy about these eliminations. And Titan Esports Club might have made it out of the chopping block for the time being, but it's not going to be enough. If Demon's Pride end up finding points, they might decide to rank up. 57 is where Titan Esports Club is sitting at. Demon's Pride is at 46. Paradox, out of this game at least, so Demon's Pride have an opportunity to score at least 8-9 points. They can instantly take a position away from Titan Esports Club. Or at least kick Paradox down to last place, which technically they've already accomplished. Scary thought. And if you add on top of that, DRS starts getting some points. అది పోయి ప్రాబ్లం లేదు, పోయి రావడంలోనే. కాకపోతే ఎందుకు టప్ మన ఒకేసారి if you are Titan Esports Club in this point of time. But I guess blessing in disguise is that DP they have been struggling quite a little bit in the hands of the ties. BRU finding అది ఎప్పుడు అవ్వదు, ఒక్కోసారి ఎలా just got అవుతుంది. brought back. So bottom dwellers are getting fed. అంటే పోయి వస్తుంది వెంటనే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో. ఆ దెబ్బకి ఇది అవుతున్నట్టుగా We ఉంది. were just talking about them need points. Aswab gets eliminated. And if that continues, లాస్ట్ ఓపెన్ జోన్ వచ్చింది, 29 మంది ప్లేయర్లు అలే ఉన్నారు. that'll also be quickly picked up by Moshi. రామ్ బోధనేని ఫ్రీ ఫైర్ మెయిన్ సిస్టమ్ ఫైర్ వాల్ ని హ్యాక్ చేసినట్టు అన్నాడంట. BRU versus DB. Jonah has already called it, and the entire squad is rushing to him. And he had eliminations by BRU. Demon's Pride. They wanted to rank up. They wanted to get eliminations, but it seems like Titan Esports Club, the worry at least on Kalahari will die down. They have one more chance at least. Blessed by BRU. 17 eliminations and counting. Now it's the foundation. At least to the western side of the foundation, you have Kororo planted right in the middle, but Fowler suffered some heavy damage. And in fact, Kororo is the only survivor, so they should be a non-factor if you are concerned about Team Falcons. TEC split up, which we did see, and Aurora on the radar as well. This is quite the clear path to push through. They have stragglers like Ana Falcon 18 Indonesia. Get a couple of free points. They could start with Rahat if they want. ఇది సైబర్ నేరగాల పన్నాంగం కావచ్చు. AAL have started to fire. Taken down the captain. అరోరానా సింగపూర్ సింగపూర్ కాదు మలేషియా. సింగపూర్ వస్తుంది నాకు ప్రతిసారి మలేషియా. Circle will also start shifting as the zone is completely అరోరా మలేషియా. They'll only wait and try to see if they could spot somebody. In the meanwhile, at a distance, Boltmaker being spotted. That's going to be Evo's fighting for elimination. And Evo, we spoke about them. They had the advantage inside the circle. They laid their foundation, but unfortunately, the circle did not allow it. They forced it. Apex will still be able to find Takure is out. And now on Buriram as well, Evo's still firing, finding elimination and also helping out AGAL in the mix. And again for the third game. BRU ఎంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు, 17 ఎలిమినేషన్స్ తో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. 11 eliminations and the second one could be confirmed if they remove Ray, but Ray gets picked back up. GP which team ana Pakistan team with a double up and putting immense pressure on the Evo's Divine forcing tag and attack mana Indian team Russia has already ran out of that. Team Apex Gaming tag for Evos.
AGAL continuously displaying letter. The ABAX needs some help. AGAL finds another one. Everybody needs help. Wow. Right now. Even DRS. Falcons eliminated. Last man Danger Aurora zone. gets taken down. That's the end for them. Aurora now trying to climb up, but it's going to be difficult. They don't have any vision above, no information, so running up is going to be difficult. And finally, Evos do not allow that. With Axel going down, a lot more trouble strikes Aurora. And now Evos also deciding to send off in the other direction because the zone is not in their favor. But before that, they will have to clear the position. They spotted two different teams. They don't know it's two different teams. And Titan Esports Club. That's going to be Blade getting taken down. Cypher from AGAL helping out in the mix. Ezreal trying to back off, join his teammates. AGL in the mix, making sure that BRU eliminate అవ్వలేదురా ఆడు ఒక్కడే ఎలా సర్వైవ్ చేసేస్తున్నాడు రాడు but it's going to be స్నైపర్ DRS గాడు stealing it away. Knocks from somebody, eliminations from somebody, but who is winning it? It is AGL with Evos together. DRS eliminated. And Joan just didn't know where to look. Aurora gaming. eliminated. Aurora వాళ్ళు BRU అబ్బా eliminate అవ్వట్లేదు. Kid has had enough. ఎలా కొట్టుకున్నారు ఈవోస్ని ఏజీ అయిపోయారు బిఆర్యూ అయిపోయింది అయిపోయాడా ఈవోస్ అండ్ ఏజీ ఉంది Raiders get dropped by Nameless and make it even. Aim God down in help. Sniper versus sniper. Nameless putting everything. AGL 18 ఆల్ గ్లోబల్ ఏజీ గ్లోబల్ వాళ్ళు అయిపోతారా లేదు లేదు ఈవోస్ వెళ్ళిపోతారు ఏం కూడా కొడతారు అయిపోయాడు ఏజీ బూయా ఇప్పుడు ఏజీ టాప్ 2 కి వచ్చేద్దాం గేమ్ స్టైల్ ఏమో గాని వండర్ఫుల్ బూయాస్ కొడుతున్నారు ఇంత అగ్రెసివ్ ఫైటింగ్ స్కిల్స్ నేను ఆడా చూడలేదు these top teams already taking away the point. BRO లో ఒక లెవెల్ కొడుతున్నారంటే AGL లో ఇంకో లెవెల్ లో కొడుతున్నారు ఈవోస్ కూడా బాగా ఆడుతున్నారు ఈవోస్ చెద కొడుతున్నారు games to go and at the end of it keys are going to get crushed, meaning your opportunities here in EWC 2026 in Paris, at least with this season, is done. Almost done. Well, BRO ఇంకా బతికే ఉన్నాడు and please don't forget to like the stream and subscribe to the channel guys. Stream ni like cheyandi and channel kottaga vachirate ఇంకా subscribe చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు and please try to send jewels మీ అందరికీ కూడా 50 free jewels అయితే వచ్చాయి వాటిని సెండ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ ఇచ్చాడు అవి ఈ 31st కి ఈ నెల 30th or 31st కి ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి సో పెద్ద మనసు చేసుకొని ఆ వచ్చిన ఫ్రీ జోల్స్ మాకన్నా పంపండి మామ ఇట్ హెల్ప్స్ మీ ఎ లాట్ ఇన్ డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీ జోల్స్ పంపండి కొంతమందికి 1000 వచ్చినాయి కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి మీ దగ్గర ఎన్ని ఫ్రీ జోల్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రీ జోల్స్తో ఏమొస్తాయి పంపండి అంటే AGAL ఇక్కడ గేమ్ ప్లే మనం చూడొచ్చు సైఫ్ వెళ్ళాడు ఇద్దరు మాత్రమే బతుకున్నారు డ్యూ నాక్ అయిపోయాడు అయినా కానీ ఇటువంటి అగ్రెషన్ ఆపకుండా బార్డర్లు ఎక్కేస్తున్నారు ఏదన్నా ఎక్కేస్తున్నారు చంపేయాలండి అదేగా ngasaling వాళ్ళు కాల్స్ చూసావా వాళ్ళు కాల్స్ అదే మన వాళ్ళు చూపించలేదంటే ఎంత కాల్స్ ఇచ్చాడా అదే మన వాళ్ళు కాల్స్ చూపిలా అన్న ఆల్రెడీ మ్యాప్ లో ప్లేస్ లో ఉన్నాయి ప్లేస్ లో ఏ టీం దిగుద్ది అనేది రాస్తున్నాయి అన్న అవునవును వాళ్ళు ఏ టీం టార్గెట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టీం దగ్గరికి వెళ్తారు అంతేగా మరి we get the booyah. You do this there's a man here that's about it that's I think the basic understanding we got. చూడండి రాసేసుకొని ఉన్నారు ఇంకో ఎక్కడ దిగి ఇక్కడ రొటేషన్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ దిగి ఇక్కడ వచ్చేయండి quite a long yeah that's true time took a while to kind of assemble లాస్ట్ లో ఉంటారా it didn't take that long to assemble the squad thank you mama thanks for sending all the gifts thank you 32 points Bhargav It's a dream to even hit 30 points in a single round here. Usually these are some of the deal breakers. This is what decides. Thank you so much for your bus bro. Uday bro, thank you so much bro. TG delete ki personal problem wala elledanta 26 the front runners are still there. Thanks for your trophy mama big shout out to you. ఈ అన్ని టీమ్స్ లో ఏం టీమ్ ఎవరికి సెండ్ చేస్తారు ఇండియా వైస్ గా మన ఇండియన్ టీమ్ సపోర్ట్ చేస్తా ఇండియన్ టీమ్ 0 పాయింట్ లాస్ట్ లో ఉంది ఇండియా చాలా కష్టం మీద ఇదైతే అయింది మామ ఇండియన్ టీమ్స్ లో ఇండియా టీమ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తా బట్ నా పర్సనల్ గా నాకు ఇష్టం లవ్ టీమ్ అంటే ఇష్టం నాకు ఎప్పటి నుంచో లవ్ ఇష్టం ప్రాపర్ గైడెన్స్ కోచ్ లాగా అంత మ్యాప్ పట్టుకొచ్చారు లవ్ అంటే ఇష్టం ఇక్కడ రొటేట్ చేయండి అక్కడ రొటేట్ చేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోవటం వల్ల ఎంతో కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారని అనిపిస్తుంది
ఈడెవడో చూడు డొరిటోస్ స్పాన్సర్ అంట. మనకు కూడా స్నాప్ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తే బాగుండు. వీళ్ళకి స్నాక్ కంపెనీయే కదా, వీళ్ళకి కూడాను స్నికర్స్ ఇది స్నీకర్స్ 5 ఆ, స్టార్ మన వాళ్ళకి చేస్తే బాగుండు. లవుడు అదేగా ఇదే స్నీకర్స్ ఇవ్వకుండా ఇదే 5 ఈ స్టార్ రేంజ్ వాళ్ళు లో చేస్తే ఉంటే బాగుండు. కాదు, ఇదే ఈ రేంజ్ లో ఉంటే నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఇంకెలా ఉంటుందో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నువ్వు మ్యాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయ అన్ని కూడా ఒక 4 టీంలు మాత్రం టాప్ 3లో పక్కగా ఆ టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏది మొత్తం రాడ్ ఈవోస్ అన్న. ఏంటి, ఏజీ ఏంటి, అండ్ లౌడ్ ఏంటి, బిఆర్యు ఏంటి, ఈ 4 టీంలు పక్కగా టాప్లో ఉంటున్నాయి, టాప్ 3లో ఉంటున్నాయి అండ్ ప్రతిసారి. నేను కొన్ని M590 గేమ్ ప్లేలు చూస్తున్నా, ఒక్కడు కూడా డ్రాగ్ చేయటానికి ట్రై చేయట్లేదన్న. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జంప్ షాట్ ఎయిదర్ బాడీ లేదంటే జంప్ కొట్టి బాడీ. అండ్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ మమ్మ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ గైస్. ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ కూడా షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. లైవ్ స్ట్రీమ్ లింక్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది, ఫ్రీ ఫైర్ది చూడటానికి రామామా అని ఇన్వైట్ చేయండి. అందరూ రండి, ఇండియన్ టీంకి సపోర్ట్ అయితే చేద్దాం. ఈ గ్రూప్లో కేవలం ఒకే ఒక ఇండియన్ టీం ఉంది, బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఈ గ్రూప్ గ్రూప్ లో ఆఫ్టర్ మొత్తం 6 o'clock ఇంకో మొత్తం గ్రూప్ ఉంది. 3 దాంట్లో థాయిలాండ్ 2 టీమ్స్ మొన్న 3 థాయిలాండ్ టీమ్స్, 3 ఒకటి థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా టీం. టీమ్సా? ఏజీ థాయిలాండే, అరోరా సారీ బిఆర్యు థాయిలాండే, అండ్ టీమ్ ఫాల్కాన్స్ థాయిలాండే. మేము థాయిలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు వసానా వాళ్ళని కలిసామన్నా. అదే లౌడ్ ఆ, వచ్చేసి బ్రెజిల్, ఎపెక్స్ మందే ఉమ్, ఇండియా, గన్ డైనెస్టీ ఏమో లాటమ్, అండ్ ఉమ్హు. టీఈసీ ఏమో బంగ్లాదేశ్, డిఆర్ఎస్ నేపాల్, డీమన్ ప్రైడ్ ఏమో పాకిస్తాను, పారాడాక్స్ ఏమో సౌత్ ఆఫ్రికా. ఒకటేమో ఇది మలేషియా టీం ఉంది, సింగపూర్ వస్తుంది మళ్ళీ. ఆరోరా గేమింగ్ మలేషియా టీం. ఈవోస్ వచ్చేసి ఓకే ఇండోనేషియా ఓకే టీం. ఓకే అన్న నిజంగా ప్రతి టీం నుంచి వీళ్ళు ఎలా ఎలా తీసారో నాకైతే తెలియదు, కానీ ప్రతి దేశం నుంచి ఒక్కొక్క టీంని తీసుకొస్తే బాగుంటది కదా. అంతకు అలా ముందు బాగానే ఉంటుంది దీన్ని కూడా కానీ కావాలని తీసుకురావాలి. ఆ దేశంలో కాంపిటీషన్ పెట్టాలి, ఆ దేశంలో కప్పు పెట్టాలి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ వైడ్గా. ఏ ఇందాక టీం అయితే మ్యాచ్ బూయా కొట్టిందో కొట్టారన్న, ఈ మ్యాచ్ ఆ టీం. స్టార్టింగ్ లోనే అయిపోయారు, దీని ముందు మ్యాచ్ కొట్టారు బూయా ఓకే. అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మనోళ్ళా? మచ్. అవునవును, థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ సో బ్రో. మచ్ థాంక్స్ ఎంసీ ఫర్ గేమింగ్, థ్యాంక్ యూ పార్కింగ్ సో ద మచ్ బస్. స్పెయిన్. అందరూ కూడా మీ బస్సులు మా స్ట్రీమ్‌లో పార్క్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ మీ దగ్గర ఫ్రీ జోల్స్ ఉంటే గనక ఇది చేయండి. మా స్ట్రీమ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బ్రో కబోర్డ్లు ఉన్నాయి సింగిల్ కప్పులు ప్లేయర్ పెట్టుకోవడానికి. టీమ్ లేనప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడటం ఎలా అంట? టీమ్ ఫార్మ్ చేసుకోవాలి, గేమ్‌లోకెళ్ళాలి, ఎతుక్కోవాలి, టీమ్స్‌ని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఐజీఎల్స్‌ని కాంటాక్ట్ టాప్ చేయాలి, 4 రావాలి. ఎళ్లి నెట్వర్క్ పెంచుకోవాలి, టీమ్‌లో జాయిన్ అవ్వాలి, ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఏదో ఒక టీమ్‌కెళ్ళి ఇంగో ఇది నా హాయ్ స్కిల్, సుభాష్ని, నేను వెల్కమ్. నా డిపిఎస్ఆర్ థ్యాంక్ యూ సో ప్రొఫైల్ మచ్ చూడండి, ఫర్ ఇది గోల్డ్ నా కాయిన్స్ అన్న. ఎక్స్‌పీరియన్స్, నేను ఈ రవితేజ థ్యాంక్ యూ సో టోర్నమెంట్‌లో మచ్ ఫర్ ఆడాను. చిల్లీ. ముందు రూ. 50 రోహిత్ టోర్నమెంట్ డిఎఫ్ఎం ట్రై థ్యాంక్ యూ చేయండి. సో ఆ మచ్ తర్వాత ఫర్ ఇంకో ఇలా ప్రెస్ ఎఫ్ క్రియేటర్స్ 10 పెడతారు, ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఎంట్రీ థ్యాంక్ యూ. ఉండేవి. ఆ ఎంట్రీ సుభాష్ని ఉండే హెలో. టీమ్ ఒక మంచి మహమ్మద్ టీమ్ రఫీ ఫార్మ్ అయ్యి హెలో. తేజ దాంట్లోకి రాయల్ ఎంటర్ హెలో. అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. భార్గవ్ హెలో. ఆమ్, అన్న ఈ స్పోర్ట్స్లో ఏ ఫోన్ అలా బ్యాన్ ఆడండి చేశారంట? ఇంకా ఐఫోన్. ఇంకా అలాగే ఆడాలి. ఐఫోన్ బ్యాన్ ఉంటుంది, ఐఫోన్తో టీసీకి ఆడడానికి లేదు. ఇండియన్ నన్ను కోచ్ పర్సనల్గా ఏం ఉన్నాడు ఇంటర్నేషనల్ అంట. టీం నచ్చింది అడుగుదంట. అవునా? ఓకే అడుగుదాం. బిఆర్యూ అంటాడు చూడు. ఏమో సార్. మొన్న నీ వీళ్ళు కూడా పర్సనల్ గోల్డ్ కార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ టీం ఏంటి? ఏంటది? నీకు పర్సనల్గా ఏది ఇంటర్నేషనల్ టీం, ఫేవరెట్ ఇంటర్నేషనల్ టీం మన ఫ్రీ నాకు ఫైర్? ఫేవరెటా ఈ బిఆర్యూదే నచ్చుద్దన్న. వసానా వీళ్ళందరూ ఎస్. మంచిగా అనిపించిద్ది. అండ్ ఇంకొకడేమో ఈడున్నాడు కదా రుసియా, వాళ్ళ టీం కూడా ఓకే. ఆ ఇవోస్. టీము బాగా అనిపించిద్ది. ఇవోస్ ఇవోస్. ఇవోస్ అండ్ లౌడోలు కూడా బాగా అనిపిస్తారు. ఆ మూడు మ్మ్. నాకు ఫస్ట్లో లౌడ్ అని విన్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకా మిగతా ఈ టీమ్స్ కూడా నచ్చడం స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు వరుణ్ థ్యాంక్ యూ టోటల్ సో మచ్ గేమింగ్ ఫర్ వెళ్ళి ఇంగ్లాండ్. పర్ఫామ్ చేసి టోటల్ గేమింగ్ నా ఫేవరెట్ టీం అన్నట్టు చేపించుకోవాలి. అండ్ నేను ఇండియాలో జరిగింది కదన్నా ప్రీవియస్‌గా ఒక టోర్నమెంటు. అవును. నేనెళ్ళాను. అక్కడ బయాస్డ్‌గా నేను ఒక టీమ్‌కి సపోర్ట్ అయితే చేశాను. ఆ టీమే 2 కొట్టింది. సీఎస్ కొట్టింది. బీఆర్ బిఆర్ కొట్టింది. కొట్టింది. అవునవును. ఆ! హెడ్ టు హెడ్ మామూలుగా చూడు, ఉండదు. హెడ్ టు హెడ్ ఇచ్చాడు ఏజీకిని మన బిఆర్యూకిని. హ్మ్. టోటల్ పాయింట్స్ వీళ్ళు 180, వీళ్ళు 193. యావరేజ్ కిల్స్ వచ్చేసి 12, 13 తీసి 13. చూడు. ఇంగ సేమ్. అండ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ విన్ రేట్ విన్ రేటు 8046 అంట. 93 అంట. 9370 బీఆర్‌యూ అంట. వాళ్ళకే ఎక్కువ అవును ఇది ఇస్తున్నాడు. ఉంది. అంటే చూద్దాం వీళ్ళ స్టార్ట్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ అక్కడికి వస్తున్న బూయాలు అయితే మాత్రం తీలేకపోతున్నారు కదా. బిఆర్ ఎక్కువ టెక్నికల్ బూయాస్ గ్లిచ్ వచ్చిన తీస్తుంది. మ్యాచ్ ఏం కాలేదు. పాజ్ తీసేశారు. వెంటనే కొంతమంది ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. నాకైతే బాధగా అనిపించింది.
BRO వాళ్ళు విచ్ కంట్రీ అంట? నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్యూషన్ థాయిలాండ్. ఆర్ఎల్స్ ఇది ఇవ్వలేదు. మునా బ్రో నీ టీమ్స్ ఏ చాలా సర్వర్‌లో రోజులయింది. ఆడుతున్నారు అంట. అన్ని టీమ్స్ వేరే అక్కడ ఉండే నన్ను ఏ అడుగుతారేందిరా కంట్రీకెళ్ళుంటే అన్నిటికి? పారిస్ ఆ సర్వర్‌లోనే ఆడతారు. అక్కడ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇస్తారు. యెస్. అంచెలో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్రో. లెట్స్ గో. ఈ మ్యాచ్ బాగా ఆడాలి. Actually go global. I mean, I would say they are already global, but it's ఈ about మ్యాచ్ టాప్ cementing 3 లో ఉండాలి themselves on మనోళ్ళు. that stage. Funnily enough, the first and only world trophy, global trophy that they have 7th ప్లేస్. was under the category of Clash Squad. చాలు. We know the motherlode, the holy ఇన్ని grail టీములు is దాటుకొని battle బూయ royale. కొట్టారు. That's where the spirit of Free Fire is ఉంది, మూమెంట్ ఉంది. from the start of time. And I think for AJL, very good chance. Cypher now second Pranit into Pandu, the thank you so much, bro. Rohit, thank you, bro. turning behind the Wonder Kid, who is in first place, but slow overtaking Trap, who అరోరా వాళ్ళు unfortunately మన was దగ్గరికి wiped out వచ్చేలా pretty ఉన్నారు early on. అరోరా versus ఏంలేదయ్యా మన Tiger, దగ్గర Tiger, మనల్ని తగులుకున్నారు నిబ్బగాళ్ళు. పోతున్నారు లేదు, పోతున్నారు లేదు, పోతున్నారు. వెళ్ళిపోతున్నారు. like quarry దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు. క్వారీకి వెళ్ళి మళ్ళీ మన మీదకి వచ్చే అవకాశం ఉంటది ఈ యూజ్ చేసుకుని జిప్ లైన్ లో. బట్ మన వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. డిఆర్ఎస్ అప్పుడే ఫైట్ ఒక్కడన్నా మౌత్ హౌస్ దిగొచ్చుగా, క్రాస్ రోడ్స్ దిగొచ్చుగా. అప్పుడే ఫైట్ ఫాల్కాన్స్ లౌడ్ ఫాల్కాన్స్. Nice. చూసావా ఫైట్ కి ముగ్గురు దిగిపోతున్నారు ఫైట్ కి. ఒకడు మాత్రం రివైవ్ కింద వెళ్ళిపోతున్నాడు స్టార్టింగ్. వాడు అన్నీ రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నారు చూడు. DP GD versus GD వాళ్ళకి గన్ GD ఈజీ కొడుతుంది. గన్స్ ఉండాలి కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర. 4 versus 2 వెళ్ళిపోతున్నారన్న వీళ్ళు. I want to see the early నేను ఆయన పక్కనే bring some breeze on life. బా Okay. టెవలేటెడ్ మ్యాగ్. Doesn't seem to be the case. Demons try standing దింపాడు. tall. But Ba, there is ba, response ba. of Vanel. Yes, Ba, there is, ba. but now he is stepping up దూరం నుంచి finally after the halfway point. David with a great follow-up. ఏం కొట్టారయ్యా ప్లాన్ అన్న అది. ఇద్దరు అటు ఇద్దరు టూ స్నైపర్ తీసాడన్న డేవిడ్. అదే. డేవిడ్ కాదనుకుంటా. BNL XY. BNL XY. Just for that position to the final. Demons DP ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు. but they're getting hit. ఈడు ఇచ్చేస్తాడులే రివైవ్. Taken down. Their exchanges are not working their way. They're unable to find. డిఆర్ఎస్ ఆలు పీనా దగ్గరికి వెళ్తున్నారా? లౌడ్ పీనా లౌడ్ కొట్టేస్తున్నారు పీనా. A replay where Falcons and Loud were exchanging blows one after another. And I can see it seems like Loud did manage to get one elimination. However, Falcons had a better of it. Get a total of 4. ఇండియా టీం పేరు ట్యాగ్ TAG టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్. Team Apex Gaming as is well Indian during the intermission. అపెక్స్ గేమింగ్ అన్ని కేడీఏ ప్లాన్ చేస్తారు అన్న స్ట్రాటజీలు అన్ని కేడీ కాబట్టి అంట. Reactions to round 3. Reality is starting to set in that this could be అరోరా గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. and certainly ఇందాక మమ్మల్ని తీసారు కదరా. twice today. బాయింది Out of 4 matches, 2 of them is Aurora నిమిషాలు Gaming being అయిందంతే the first one eliminated. to leave. BRO వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? Aurora, yes, they don't look super dicey on points. That they will be pushed out. And their key being crushed, they should make it to the survival stage, but they not better their chances. జోనా అనుకుంటా. జోనా Eight of other teams జోనానా? AGL on the other end. బిఆర్ జోనా I think GOE as you already జోనా. mentioned, we were speaking AGL about వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారన్న. it is battle BNKL royale that they have వెనకాల to get ఇది a చూడలేదు. a trophy, a చూడలేదు. title. ఈడే చెక్కుతాడు చూడు. తేడా వస్తాను. This player లేదు రిడ్జ్ లో ఉంటేనే కొట్టగలడు. రిడ్జ్ అటువైపు వెళ్ళిపోతే ఏం చేస్తాడు? లోపడౌన్ జీడీ వాళ్ళు దొరికేస్తాడు. కాకపోతే ఏంటాడు ఏం చేస్తున్నాడు? దాక్కున్నాడు అక్కడ చూడకుండా పోతున్నారు. లేడు ఉన్నాడు వేసారు ఇక్కడే వదలరు బా. ఈ కి లౌడ్ కి మళ్ళీ ఫైట్ ఇక్కడ. చూసావా ఫస్ట్ టాప్ 4 వాళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటున్నారు చూడు. మొన్న ఇందాక మ్యాచ్ లౌడ్ దెబ్బ అయింది 164 4th ప్లేస్ కి వచ్చేసారు. టాప్ 4 వెళ్ళే ఫిక్స్. టాప్ 4 ఆడలే అన్న. ఇంకా BRU AGL EWC లౌడ్ మిరాకిల్ జైల్ ఫాల్కన్ GD వాళ్ళు అప్పుడే కొద్దిగా అటు ఇటు అవుతుంది. and he holds himself pretty well. Trap actually any remove, so the attention onto Evos now diverted onto Falcon. They've got EWC వీళ్ళిద్దరే కొట్టుకొని EWC ని ఫాల్కన్స్ కొట్టాడు. ఇన్వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి కొట్టాడు తెలియలేదు కానీ అయ్యో ఏమన్నా హెడ్ అయ్యేది.
That flash freeze almost Pena looked like uncle he would be able కొట్టేస్తున్నారు to kills. find two. Abax, nice try over there, but quick recovery coming in from Limit. And even Neptune mentioned we have to see Limit X7 performing. Snipers ఒకసారి నీకు have నిన్న been the నచ్చాడుగా reason బాగున్నాడు why మనోడు he అన్నావు has to step up for the team. We've not seen the best coming in from his end yet. And పైకి maybe ఎక్కాడయ్యా Falcons rise up to that occasion. చూసాడు Even Yunsul, we దా saw us talking to the కొట్టాడు Falcons, స్నైపర్ and it seems like it's not yet working. Kedora, who was about to just land at the వీళ్ళు door, ఏంటి will be స్ప్లిట్ అయిపోయి instantly shut ఆడుతున్నారు Russia trying to get some ఏమన్నా mind రష్లు games there with the vehicle, but not gonna work on Nick. నేను ఎందాక అలాగే అయిపోయాను కార్ వేసుకుని వెళ్తే కార్ దిగాను కొడేసారు కరెక్ట్గా అలాగే దిగాను From Brazil. నైస్ Him and Traps, in మామ fact. ఇంకా ఎవరైతే జ్యూల్ సెండ్ చేయలేదో That ప్లీజ్ being ట్రై టు said, we సెండ్ did జ్యూల్స్ see, you know, a గైస్ bit of a stat there, but now 4 revives so far this కత్తికేయ game. Being the టైటిల్ field లో medic, పెట్టాం making sure that కదన్నా his team continuously stays alive EWC వాచ్ in this పార్టీ match. It's a good chance ఇప్పుడేమో that they ఆకలి run వేయట్లే. into Laos ఇండియన్ టీమ్ Snickers. ఏవి అంట ట్యాగ్ టీమ్ We'll have to ఎపెక్స్ see if గేమింగ్ GD ట్యాగ్ have ఒక టీం ఉంది found something అది within them. So మన far, I ఇండియన్ mean, టీం అది haven't really gotten much done this game. అడ్డమైన We గడ్డి saw them తినద్దు అనుకుంటున్నా బ్రో three eliminations. అన్నెసరీగా తినదలుచుకోలేదు Now we need to see that టైం conversion. పాస్ కి Gotta go అందుకే ఏం further. తినకుండా ఉంటా చూస్తున్నా Disappointment and stress on Aurora Gaming's players' face too. The toughest part, honestly, sitting through the అది కూడా entire వద్దు lobby. bro. If you exit early. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఏజీ వాళ్ళు అయ్యో పారాడాక్స్ మీద వెళ్ళారు ఏజీ అయిపోయింది ఇంకా ఈడేంటి పాపం ఎలా పట్టేసుకున్నాడు అయిపోయారుగా ఆరోరా గేమింగ్ లాంచర్ గా అయిపోయాడు పరోస్ He's been phenomenal. 2 eliminations of his own and Paradox. Everybody who were around the boat house will be forced off, thankfully. It's not a wipe. They had a teammate across who will bring the whole squad back. DK Gaming, thank you. రొటేట్ చేస్తున్నారు అంతేనా మన వాళ్ళు అరోరా ఫుల్ స్క్వాడ్ ని వైప్ చేశారు మనోళ్ళు చేశారా అరోరాని మనోళ్ళే తీసారా కాదు కాదు మనోళ్ళే తీసారు అరోరానే సూపర్ అయితే రివెంజ్ తీవిచ్చారన్న ఏదో విధంగా అది అవదమ్మా మరీ దారుణం మనం నేర్చుకోవాలన్నా అది ఎలాగన్నా ఈ రోజు నేను ప్రాక్టీస్ చేసేస్తా బ్రో లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకా నిఖితానో ఏదో ఉంది చూడు బంగ్లాదేశ్ టీం ఒక్కడే ఉన్నాడు కుతుష్ మన ట్యాగ్ కింద ఉంది మన ట్యాగ్ కింద ఉంది మన ట్యాగ్ కింద ఉంది మనం చెప్పేలా ఉంటే బాగుంది Gotta play for placements now. Kutush calming with the rest of his team. He does have coins. ఇండియా షుడ్ విన్ అన్న జస్ట్ Purgatory అవునా మేము మిస్ మనం చూపించట్లేదు వీళ్ళు తొక్కలా చూపించట్లేదు very, very hard to navigate with no vehicles. They were out alone in the cold. అయ్యో To అయ్యో make ఏం things worse, చేయలేం AJL still prowling nearby. సూపర్ సూపర్ అయితే లేదంటే మనల్ని Took the వైపు rotations, చేస్తారు Evos esports వాళ్ళు వైపు అవడం very చూసాం bottom. కానీ They ఎవరు are లేపారన్నా still holding చూడలేదు on to Quarry and Marble Works, which is their favorite spot on the western side of the DK map. Gaming, thank you, bro. కొడుతున్నారా జీడియోలు వాళ్ళ టాప్ 4 గురించి తాతాలు ఆడుతున్నారన్న జీడియో అన్న మున్నానికి చెప్పు ట్యాగ్ కి కోచ్ ఎవరు లేరు దే ఆర్ గైడింగ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ అంటే right now they picked up a total of 7 eliminations. Benel, while we saw him being the medic, he's also managed to get 5 eliminations of his own. That's how brilliant he is. I like and what a play coming in from Rahat here. Quick replay for Titan Esports Club. A quick drive by, putting the player out. GDL 7 getting kill an points extra elimination. Gun Dynasty, they have to find a lot మనం 6 కి వెళ్ళాలంటే ఫాల్కాన్స్ కన్నా ఎక్కువ కొట్టాలి ఆ 7th ప్లేస్ అయినా కాన్స్టెంట్ కూర్చోవాలంటే కాకపోతే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఏమన్నా ఫాల్కాన్ జీడీ ఎర్లీకి ఎలిమినేట్ అయిపోయి మనోళ్ళు బుయాల దగ్గరికి పోతే అప్పుడు దాటేస్తాం Paradox also switching it up. This is one of the few games that they are able to ఫస్ట్ 4 స్పాట్స్ చాలా బరాబర్ అలా లాక్ చేసుకుంటారు 4 గా 5 6 పొజిషన్ లో కూడా చూడు 5 6 పొజిషన్ లో కూడా పైన పెట్టి కూర్చున్నారు Gotta hit harder, gotta be a bit more sharper. Missed opportunity there for Gun Dynasty. But now Gun Dynasty వాళ్ళు గన్ డైనస్టీ వాళ్ళు ఈ రోజు కనుక క్వాలిఫై అవ్వకపోతే రేపు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఫాల్కాన్ వాళ్ళు కూడా రేపు ఉంటారు ఆ ఫాల్కాన్ ఉంటుంది గన్ డైనస్టీ ఉంటుంది జరిగితే ఎంత రావాలన్నా టాప్ ఈ రోజు కట్ ఆఫ్ టాప్ 4 రావాలి రేపు కూడా టాప్ 4 రావాలి రేపు కట్ ఆఫ్ ఎంత టాప్ 4 రేపు కూడా టాప్ 4 everybody is clustering right now. It's only one team who are out here in purgatory. 11 still surviving.
10 minutes about to be on the clock. ఇప్పుడు ఎన్ని టీంలు వెళ్ళిపోతాయి 2 గ్రూపుల నుంచి ఏ బి నుంచి మిగతా 4 టీముల్ని దాంట్లో సర్వైవల్ దాంట్లో తీస్తారు. Does it favor any of the teams? It does to those 3 teams we earlier pointed. The Tackle భలే వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారన్న Gaming and Demon's Pride. Even Gun Dynasty has కానీ a good జాత్ chance. అరే తగిలేసింది హెడ్. In fact, I think TAG ఓ are in మనోడు ఒక the నాకు toughest spot in the center. We just see a knockdown. ఆ సెంటర్ కొంచెం అన్ని బొక్కలో ఉన్న ప్లేస్ అది. BRU now డిఆర్ఎస్ నేపాల్ moving to TEC off screen. But I think even for DRS they have a very good chance చాలా of కిటికీలు holding చాలా back. హోల్స్ ఉంటాయి అన్న. అవును మనకి చాలా అది ఇబ్బంది పెడతారు గట్టిగా. రౌండ్ అప్ చేశారంటే దెబ్బవుతాం. The rotation is right. అదే చాలా బాగా ఎలిమినేట్ చేశారు ఉంది మ్యాచ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేశారో వాళ్ళు మనోళ్ళు ఈసారి ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ చేశారు. అది నైస్ చాలా మంచిగా రివెంజ్ తీసుకున్నారు. వెపన్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఎందుకు ఉంటాయన్న ఈ స్పోర్ట్స్ ఇండియా ఇన్ ద మ్యాచ్ చాట్ గైస్ Top 4 teams, they will Top be safe 2 and రేపు sound. They do not have to be worried ఈ about స్పోర్ట్స్ లో నో They're అట్రిబ్యూట్స్ slowly అన్న. trying to get worried, except for Buriram as well as All Gamers Global. Yeah, those two I think without a shadow of doubt have already qualified for Saturday. But then they still want more. ఏజీ వాళ్ళు వదలట్లేదయ్యా టీసీ వాళ్ళని పాపం. AGL double digits, 11 counting. Dinoculus used scan towards southeastern యూ side. 4 kills కొట్టాడు. Or at least the north side. Sniper. Should be able to rotate there. There's a small compound to work with, but better yet, high ground advantage that puts them within range of proximity of Paradox Gaming. And I think the second Dinoculus have confirmed that. There is Falcons there though. పారాడాక్స్ ఇంకా ఉంది. And Falcons are అయ్యో already busy enough. That's going to be జీడీ against వాళ్ళు Paradox. మన వాళ్ళని కొడుతున్నారయ్యా. Down sneaky trying to fend off. It doesn't work. He'll also be taken down. One last Falcon player. వాళ్ళు He's ఎరగదీసేస్తున్నారు. closer to the 12 vending machine and eliminations he'll అంట. quickly strike the revive ఏజీ button. వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళ And దగ్గరికి. Enrique will be brought back. ఆహా Snipe. లేదు. ఏజీఎల్ వాళ్ళ దగ్గరికి Happening. వీళ్ళే వెళ్ళాలి. Falcons have an idea of where he is, and Snipe Sniper. will be sniped out by limited 7. Nice shot. Skyler, And that's going to be Maro, the 5th Moko. elimination for వెళ్తున్నారు. Limit. And this ఏజీ right ఏజీకి now, ఫాల్కాన్ కి అవుద్ది. every sniper out ఏజీ there, ఏజీ Limit had చూస్తారు. to do it. దొరికారు One of the దొరికారు rising stars ఒకటే couple years ఒకటి ago. తీసారు అప్పుడే. చెక్కుతారు ఫైర్ బాల్. ఓ రెండు స్నైపర్లు కొట్టాడు. వాళ్ళ స్నైపరు పీనా పీనానా ఎవరో కొట్టారు కాదు ఇద్దరు పేరు. నాకు. More than enough to cause a lot of issues there. Pressure onto AGL. Can they continue to ఆడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అక్కడ. Kina now getting pushed. Sci-Fi in the forefront. Let's have the Cassie ఇది helping టైం out. కాదు కరెక్ట్ టైం కాదు ఇది తీసుకోటాకనే. గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేటెడ్. ఎవరు తీసారు But the pressure now mounts onto Limit. As attention వాళ్ళు మన వాళ్ళని కొడుతున్నారు గన్ డైనస్టీ. కొడుతున్నారన్న. and AGL breaks the spine and the anchor of Falcons, and that should be it. AGL once more on top of this. They always do it. You give them a small inch, they take the whole ఒక్కడే ground. ఉన్నాడు. And Falcons, who are ahead Kiroro. of it, playing outside the zone, get hit upon Sniper. it. Their sniper gets taken down with the damage on the zone itself, and All Gamers Global quickly act on it. Kiroro, can he do something different? The last one. ఫాల్కాన్స్ ఎలిమినేటెడ్. వెళ్ళిపోతారు And with that, వెళ్ళిపోతారు. Falcons are out. ఏ లెవెల్ కొట్టారు. లౌడోల్ కొట్టేసినట్టుకున్నారు జీడీని. జుబ్ జుబ్ క్యారెక్టర్ అన్నది ఫస్ట్ వచ్చింది. Much activity. Only one elimination ఈవోస్ కొట్టారా? so far. Yeah. లేదు ఈవోస్ కాదు. ఫాల్కన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. గన్స్ డైనస్టీ పారాడాక్స్ ఎలిమినేటెడ్. సౌత్ ఆఫ్రికా. అరే 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 అరే. చూడు వెళ్ళిపోతారన్నో. ఈజీ ఇలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. డిఆర్ఎస్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. A hefty price to pay for AGL. Yeah, playing it outside the zone. నేను చెప్పా తప్పన్నది జోన్ లోపల ఆడటం. 16 కొట్టేహర్లే అప్పటికే. 16 ఎలిమినేషన్ పాయింట్లు ఆల్ హైయెస్ట్. నెక్స్ట్ ఫాల్కన్ 14. లౌడోల్ కొడతారేమో అనిపిస్తుంది ఈ గేమ్. చెక్కేస్తున్నాడు ఈడేమో చూస్తే. డిఆర్ఎస్ చూడు నైస్ స్నైపింగ్ బాయ్. నీకు ఎంత ఇది ఉన్నా కానీ కొడతారు వాళ్ళు. లౌడోల్ గురించి తెలిసిందేగా. ఆడు చూడన్నా జోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకన్నాడు. And that distraction works out. BZP with the AC-80 finds an opening in our trap with the Winchester from afar. ఎక్కువసేపు ఉంటే అప్పుడు ప్రాబ్లం కానీ ఇప్పుడే కదా వెళ్ళాడు ప్రాబ్లం ఉండదు. జోన్ The M590 pumping bullets. Pratik and Stoics trying to hold the ground for the time being. And Takure, he has to help out. 2 of the Loud players are down. Trap is too far away. లౌడ్ అయిపోతుందా డిఆర్ఎస్ చేతిలో. Be the savior here. ఓ 177 Gets confirmation. Sniper. But the sniper is not going to help out. His trap is also taken down. And Guaxa, can he make that clutch happen? Oy. 1, 2 more to go. Cutting down the ranks. Find the isolations. Guaxa again.
down to just 50 HP. Bhai, Takumi around the bhai. corner secures it. లవ్ ఏమన్నా స్నైప్ కొట్టాడు మామ, ఏమన్నా స్నైప్ కొట్టాడా? ట్యాగ్ మన టీం ఇంకా బతిగా ఉంది కింద. 7 ఎలిమినేషన్స్ మన వాళ్ళు. ఈవోస్ కూడా అయిపోద్ది. ఈవోస్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. రషయ్య కూడా ఉన్నాడు. స్నైపర్ చాలా డేంజర్ మామ. టీసీ కూడా ఎలిమినేటెడ్. టీసీ పైనుంచి కింద డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేటెడ్. డిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్. మనోళ్ళు ఇంకో బూయ కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈవోస్ ఎలిమినేటెడ్. మనోళ్ళే కొడతారు. ఈవోస్ ఎలిమినేటెడ్. ఇండియా టీం BRU DP వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాలి. DP వాళ్ళు BRU వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు. పాకిస్తాన్ ఇండియా కలిపి వేరే దేశాన్ని కొడుతున్నారు. BRU థాయిలాండ్ వాళ్ళు పడుతున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మీద పడ్డారు. పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఒక స్నైపర్ ఫ్రమ్ BRU. అరే అమ్మ హెడ్ మోషికి మనోళ్ళు ఎక్కుతున్నారు. కమాన్ ట్యాగ్ ఉన్నాడు. ఇంకా 10 ఎలిమినేషన్స్, ఫ్రీ ఎలిమినేషన్. చలో ఎపెక్స్ గేమింగ్, చలో లోపలికి వెళ్ళి దింపు yes second booyah India OP in the chat guys. Second for India, a booyah. అమ్మా ఏం ఉందా మామ ఇక్కడ. Was not enough. They joined AGAL. Very nice. India OP in the chat guys. In the chat anna. Please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. Like cheyando and send jewels. Kappulu pampalamma jewels. Nice bhai. What was in the making for India flag in Paris bhai. yes They did lift the trophy in India. పంపాలమ్మ పార్టీ ఏమైనా ఫీల్ ఉందా అంట. సమోసాలు, కప్పులు, బస్సులు, రామన్లు అన్ని రావాలి. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న ఛానల్ అయితే మాత్రం ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. BRU రెండోసారి ఏమైనా ఫీల్ ఉందా అంట. yes నైస్. రెండు పోయాలి. వండర్ఫుల్ బోయా. The debut on the biggest TG వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇదే డామినేషన్ చూపియాలి భయ్. They lock in too. And Nice. much more just for TG. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న ఆల్ఫాడన్ గేమ్. ఏమైనా ఫీల్ ఉందా అంట. yes యూట్యూబ్ బాబాయ్ మనకైతే ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మనోళ్ళు ఎలా కొట్టారో చూద్దాం. చూడండి స్నైపర్ KD గాడ్ ఫస్ట్ ఆల్ దాంట్లో స్నైపర్ ని తీసాడు. ఫుల్ కిల్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకొకరిని pursuit of glory. సెకండ్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది BRU టీం. But overall TAG impressive finish. షోట్ M590 తో ఏమి రష్. అదిగో ఈజీ బోయా యార్. Easy yaar, Like we easy. spoke about AGL, right? Cool, calm and composed, and that's what Team Apex Gaming do here. It didn't look like they were rattled by it. They clearly positioned themselves ahead of the game, and as you can see, they said this was a booyah written for us. Easy booyah. మామూలుగా లేదుగా. I don't blame them. I mean, చంద్రశేఖర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. వెల్కమ్. హాయ్ బాను. అండ్ అన్న ఫ్రీ ఫైర్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 జ్యువెల్స్ అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 జ్యువెల్స్ కూడా ఫ్రీగా ఉన్నాయి. యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీకు గనక జ్యువెల్స్ పంపాడో లేదో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. పైన గిఫ్ట్ అని చెప్పి బ్లూ కలర్ డబ్బా ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లోకి వెళ్తే మీ దగ్గర ఎన్ని జ్యువెల్స్ ఉన్నాయో అన్ని జ్యువెల్స్ కనబడతాయి. మీరు ఈ 15 డేస్లో వాటిని రిడీమ్ చేసుకోకపోతే అవి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి, వేస్ట్ కూడా అయిపోతాయి. సో అవి వేస్ట్ అవ్వనివ్వకుండా నాకైతే జ్యువెల్స్ పంపడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. మీరు ఒకవేళ 0 జ్యువెల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ద జ్యువెల్స్. మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్ టోర్నమెంట్లో పెడదాము. అండ్ దీస్ జ్యువెల్స్ విల్ హెల్ప్ మీ సో మచ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద కమ్యూనిటీ. మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రీ జ్యువెల్స్ అడుగుతున్నాను. ఎవరు కూడా డబ్బులు పంపొద్దు. నేను ఎప్పుడు అడగలేదు డబ్బులు పంపమని. బట్ ఫ్రీ జ్యువెల్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా సెండ్ అయితే చేయండి. వాట్ ఏ కమ్బ్యాక్ అసలు. ఫస్ట్ నుంచి ఇలా కొట్టుండుంటే మన TAG టీం ఈ పాటికి టాప్ 4లో ఉండి ఫైనల్స్ లో కన్ఫర్మ్ స్లాట్ ఉండేది. నిన్న ఈ దీంట్లోనే ఇంకొక 10% ఇది ఉన్నా గానీ
మనం ఈ పార్టీకి టాప్లో ఉందాం కన్ఫర్మ్ గాను. బట్ బా ఏమన్నా ఫీల్ ఉంది మా అసలు వేరే లెవెల్. ఒకటని రెండు రాకేష్ అన్న ఏమైపోయాడు బ్రో? రాకేష్ అన్న ఏమో ఏడి? ఫోన్ చేశాను కానీ నువ్వు నేను ఫోన్ చెప్పినట్టే చేస్తున్నాను 2 బోయర్స్ కొట్టారన్న అంట. నేను ఇందాక చెప్పాను లైవ్ లో పొద్దున్న. ఏమైపోయాడు రా? ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అసలు? ట్యాగ్ కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఇండియా టీమ్స్ ఉన్నాయంట. ట్యాగ్ చూద్దాం ఇండియన్ బ్రో. టీమే, టీజీ టోటల్ గేమింగ్ ఇండియన్ టీమే, అప్రాక్సిమేట్లీ 10 crores అన్న ఎస్ఏ మొత్తం కూడా ప్రైజ్ పూల్. ఇండియన్ టీమే. 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్. ఎస్ ఎస్ అసలు ఎస్ ఎత్తట్లేదు. ఆ చేతిగంటి ఎత్తట్లేదు. బొమ్మన్నా ఫోన్ చేతుగడికేనా? చేతిగాడికి చేసి వెళ్ళి లేపమని చెప్పి ఈయన పడుకుని పోయాడు. ఇంత మంచిగా ఇండియా టీం పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఈయన పడుకున్నాడు రా. అండ్ థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ శాన్ స్టార్ మినీ. థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఒకసారి అండ్ కొడితే దాంతో ఫ్లూక్ పాటు అంటారు, రెండోసారి కొడితే సుదర్శన్ లక్ అంటారు, థ్యాంక్ యూ బ్రో. మూడోసారి కొడితే మెంగ్ అంటారు అంట. కొడతారు మామూలుగా ఉండదు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎయిర్ ట్రావెల్ బిగ్ షౌట్ టు ఏంటన్నా యు వాళ్ళు మామా. మన అండ్ వాళ్ళని ప్లీజ్ ఇంటర్వ్యూ మామా అందరూ చేయట్లేదంట. రామన్లో సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. చూద్దాం. రామన్ యానిమేషన్ ఈస్ టూ గుడ్. ఎయిర్ బస్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది యానిమేషన్. సో బై ప్లీజ్ ఈడే ట్రై టు ఎత్తట్లేదు బాయ్. సెండ్. ఆడు కూడా ఎత్తట్లేదా? ఎన్ని పాయింట్స్ బ్రో? థ్యాంక్ యూ సో అంట. మచ్. చూద్దాం థ్యాంక్ యూ చూద్దాం. సో మచ్ అన్న. నేను ఇప్పుడేమో జిగల్ 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 అన్న బట్టలేసింది. ఈ రోజు కిల్కి ఏంటో పాపం కిల్కి ఒక షైనే పాయింట్ లేదు. అన్న, కిల్కి ఒక పాయింట్ అన్న. వాట్ ఎ కమ్ బ్యాక్ మామా, వాట్ ఎ కమ్ బ్యాక్. అండ్ మామా మీరు 10 జ్యూవెల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే గనుక మీ పేరు మెసేజ్ల కూడా మీద ఇలా కింగ్ మెసేజ్లు అయితే మా వాళ్ళు. వచ్చేసి చూస్తున్నావా అన్నా, చూస్తున్నావా అని చెప్పి మా టీము. చూస్తున్నాం. మేమైతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టి మీరు రప్పించాం మా వోళ్ళని. రావా మామ ఈ రోజు రెండన్నా ఇంకొక్క బుయ ఒక్కసారి కొడితే అందరూ 10K కూడా ఫాలో వాచింగ్ చేయండి, అవ్వాలి. సబ్స్క్రైబ్ 10K చేయండి. వాచింగ్ అవ్వాలి. లెట్స్ గో. హైయెస్ట్ వాచింగ్ రికార్డ్ అవ్వాలిరా ఈ స్పోర్ట్స్‌ది. మన తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా ఒక 10,000 రికార్డ్ బ్రేక్ చేద్దాం మామ. అందరూ ఉండండి. స్టే ట్యూన్డ్ లాస్ట్ మ్యాచ్‌లో అయిపోయేంత వరకు. అసల వేరే లెవెల్ మ్యాచెస్ బ్రో. ఎన్ని మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి అంట. అన్న ఇది 4థ్ మ్యాచా అన్న? అవును 4 మనోళ్ళు మ్యాచెస్ 2 అయినాయి, బూయాలు 2 కొట్టారు. బూయాలు 4 కొట్టారు. మ్యాచ్‌లో. 4 మ్యాచ్‌లో 2 బూయాలు కొట్టారు. అందరూ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి మామ. అందరూ కూడా. ఇండియా ఓపీ ఇన్ ద చాట్. మీ దగ్గర ఉన్న జ్యువెల్స్ అన్నీ కూడా పంపడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. జేక్ ప్రిన్స్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ ట్యాగ్ ఔట్ అంటే టు యూ. ఫలవర్ అండ్ అనుకుంటేవా ఫైర్. తన్యాన్ అఫీషియల్. థ్యాంక్ యూ సో తాన్యా మచ్ అన్న. అఫీషియల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బూయాకి ట్రోఫీ. 12 పాయింట్స్. గౌతమ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ చరణ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్ మామా. బిగ్ షౌట్ ఔట్ టు యూ. అండ్ హాయ్ పార్థసారథి రెడ్డి థ్యాంక్ డ్రాప్ యూ ద్వారా మామా. అవదన్న థ్యాంక్స్ ఫర్ అన్న యువర్ బిఆర్యూ అసలు ట్రోఫీ. ఇది అండ్ బెస్ట్ హేమంత్ రెస్టర్ సాయ్ కదా అంట. అవును బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హస్కీ బాయ్. అండ్ రాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గిటార్. బిగ్ షౌట్ ఔట్ టు యూ రాయ్ బ్రో. షేర్ చేయండి అన్న, అందరూ కూడా ఛానల్ ని టీమ్ సౌల్ గేమింగ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ చేయమని యువర్ షేర్ ఎయిర్ చేయండి, ట్రావెల్ మామా. వాచింగ్ ఇట్ మీన్స్ ఎ పెంచండి. లాట్. అండ్ మోహన్ కౌశిక్ హలో. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. అండ్ లక్కీ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వాటర్ మామా. అండ్ జేక్ ప్రిన్స్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. నీతోనే మొదలైంది ఈ ట్రోఫీలు పంపటం. ఇండియాకి ట్రోఫీ రావాలంటే మీరు ఇక్కడ ట్రోఫీలు పంపండి. వస్తూనే ఉండాలి. ఇండియా ఫ్లాగ్ చాట్లో మామూలు స్పామ్ కొట్టట్లేదు మనోళ్ళు. ఓపి బోల్తే రాకేష్ అన్న టోర్నమెంట్ వాడుతున్నాడు మేబీ అంట. లేదు మామ. ఇక్కడ కిక్ చాట్లో చాలా అన్న మంచిగా థ్యాంక్ యూ సో స్పామ్ మచ్ ఫర్ సమోసా బ్రో జ్యువెల్స్. అసలా వేరే లెవెల్ బ్రో. మ్యాడ్ ఎక్కేస్తున్నారు అసలు ఇండియన్ టీం. నెక్స్ట్ లేదు టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఇలా కొట్టాలంట. టోటల్ గేమింగ్ 3 బాగుంటది. బూయాలును, ఎస్ఏటిఓలో 3 ఇప్పుడు బూయాలు చెప్పండి అన్న, కొట్టాలంట. అంటే నా వాయిస్ ఉన్న దాంట్లోకి వెళ్తది కదా అని నేను స్లో అవుతున్నాను. భలే చెప్పండి అన్న, ఉంటదిరా. మామూలుగా ఉండదు. వేరే లెవెల్ గేమ్ ప్లే అయితే చూపించారు మన వాళ్ళు అయితే. నైస్ ఎగరేసారు జీజీ పట్టుకుని. జీజీ. అండ్ అరే అన్న 10 హలో, కంప్లీట్ అయిపోయినా ప్రసన్న కుమార్ హాయ్ అన్న, నమస్తే. కావాలి గోపి అంతే. హలో, ఇట్లా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. కెమెరామెన్ చూడండి టీజీ మామ, అసెట్ అసలు నెక్స్ట్ లాబీ చిత్తుగా ఇంకా అదే చూడాలి. టాప్ 4 కి వెళ్తే కానీ బాగుంటది అంట. వేరే లెవెల్ చాలా కొట్టారు. కష్టమే ఈ రోజు బ్రో అయితే నాకు మాత్రం తెలిసి. 2 ఇప్పుడు బూయాలు, నుంచి ఒకటి దగ్గర కాదు. నెక్స్ట్ 2 బూయాలు నిన్న బూయా చాలా తక్కువ అంచనా 2 వేసి ఉంటారు మన మ్యాచ్‌లు టీం ని. కొడితే వెళ్ళిపోతారు. 2 బూయాలు కొట్టారు. అట్లీస్ట్ ఒక 10 20 15 మామూలుగా కాదు. మామ. ఒక్క కిల్లు తీయాలంటేనే ఆ లాబీలో ఎంత కష్టమో తెలుసా మామ. నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ₹50 కట్టిన లాబీలోనే ఒక కిల్లు కొట్టడానికి 30 అది తిప్పలు కాదు పడ్డా బ్రో. అది కాదు ఈ రోజు మ్యాప్స్ ఆ! ఏమైనా ఇచ్చాడా స్టార్టింగ్? నేను చూడలేదు. ఇచ్చాడు. నిన్నటి లెక్క కాదుగా మారినాయా ఈ రోజు?
ఈరోజు ఏదో కొద్దిగా మారినట్టుంది. లేదు నెక్స్ట్ ఎరా నెక్స్ట్ ఒకటేనా? పర్గెటరీ ఉంటదా? నెక్స్ట్ ఎరా నెక్స్ట్ ఎరా ఒకటేనా? ఏమో ఇప్పుడేగా తెలీదు. పర్గెటరీ అయింది. ఇప్పుడే చూడాలి. పర్గెటరీ అయింది. ఇప్పుడే పర్గెటరీ అయింది. అసలా నైస్. వేరే లెవెల్ మామ. రాకేష్ అన్న ఫోన్ చేసాం. బట్ మొన్న బ్రో హి ఈస్ నాట్ సీజన్ 2 ఎప్పుడు రెస్పాండింగ్. స్టార్ట్ మనది అంట. అనౌన్స్ చేసేస్తాం. అనౌన్స్ చేసేస్తాం. మేము కాస్త తెలుగు కమ్యూనిటీ కప్ అని పెడుతున్నాం కదా! తెలుగు టీమ్స్‌కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇచ్చి తేజ వెరిఫై హలో. చేసి మరి రాకేష్ బ్రో ఫోన్ చేస్తున్నాడు. హలో మ్యాంగో రాకేష్ బ్రో. లసిఫర్ 2 జ్యువెల్స్. హలో. దినకర్ హలో. ఎక్కడ బ్రో? హాయ్ భయంకరంగా ఫర్ తలపోటొచ్చి పడుకోవడం కాదు. ఇండియన్ ట్యాగ్ టీమ్ టీమ్ ఈజ్ ట్యాగ్ ఫైర్. 2 బూయాలు కొట్టింది. రండి బ్రో ఇండియన్ టీమ్ కొడుతుంది బూయాలు. పృథ్వీ బ్రో నేను ఏం చెబుతాను నాకనేం చేస్తున్నారు చెప్తాం. బ్రో మీరు పడుకున్నావు. సిగ్గుందా? పడుకోటానికి. పడుకో రండి. అదే తలపోట మనోడు చూపించుకోవాలయ్యా. ఇంక డైలీ తలపోట వస్తుంది అన్నాడు కదా! డైలీ తలకాయ పూట. అన్న నాకు కూడా తలకాయ నొప్పిగానే ఉందన్న ఇప్పుడు. ఆహా! నీది అప్పుడప్పుడు అది వేరు. మనం అక్కడికెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి తను లైవ్ పెట్టినప్పుడల్లా తలపోటు అంటున్నాడు. ప్రతిసారి చాలా భయంకరంగా వస్తుంది. హన్సిక్ గేమింగ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఇజ్రాయెల్ ట్రోఫీ. థాంక్ యూ సో అండ్ మచ్. మోహన్ తేజ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామ. జ్యువెల్స్ ఎలా చరణ్ థాంక్ పంపాలి యూ. అంట. ఎయిర్ బస్ చూడండి మామ. యూట్యూబ్‌లో నా పంపాలి అది ఫోన్ ఇక్కడ మీద కాదు. ఎంత మంచిగా యూట్యూబ్‌లో కనబడుతుందో ఎయిర్ పంపాలి. బస్ యానిమేషన్. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ కిల్‌కి ఎయిర్ ఒకే బస్ ఒక్క బ్రో. పాయింట్ అన్న. కిల్‌కి ఒక పాయింట్. ఎన్ని కిల్స్ చేస్తే అన్ని పాయింట్లు. అండ్ పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. బూయా ఇంకా కొడితే ఎన్ని 12, మ్యాచెస్ సెకండ్ ఉన్నాయంట? ప్లేస్ 9, ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్‌కి అన్న 8. ఇంకా ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉన్నాయన్న ఈ గ్రూప్‌కి? 2ఆ? 4 అయినాయి కదా! ఇంక 2 ఉన్నాయి. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత యెస్. టోటల్ గేమింగ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ టీమును 13 కిల్స్ కొట్టారు. బట్ 8థ్ ప్లేస్‌లో అయిపోయారు. సెకండ్ మ్యాచ్ బూయా కొట్టారు. అండ్ థర్డ్ మ్యాచ్ అమిత్ వచ్చేసి భాయ్‌కి ఫోన్ ఎర్లీగా చేయాలి ఎలిమినేట్ అంట. అయిపోయారు. క్రేజీ ఆళ్ళని ఎంజాయ్ చేయనివ్వండి ఎర్లీగా బ్రో. ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. ఆ అండ్ ఎల్లుంటే ఫోర్త్ మ్యాచ్ మళ్ళీ బూయా కొట్టారు మామూలుగా ట్యాగ్. అరుపులు ఉండేవి కావేమో. అక్కడ లైవ్‌లో చూడటం ఈవెంట్‌లో అక్కడితో స్ట్రీమ్ చేసి వాచ్ పార్టీ చేయటం ఈజ్ చేద్దాం లైక్ బ్రో ఆకాష్ బ్రో. వేరే లెవెల్ ఇది బ్రో. ఛా! షోటో సపోర్టింగ్ ట్యాగ్ టీమ్ ఇన్ ది స్టేడియం అంట. వెళ్తారన్న. ఫ్యామిలీ వెళ్తది. మున్న భాయ్ ఈ సాల్ కప్ నమ్దే అంట. చేద్దాం బ్రో ఆకాష్. చూద్దాం. చూద్దాం. ట్యాగ్‌కి ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయంట. ట్యాగ్ నాకు తెలిసి 7థ్ స్లీప్ పొజిషన్‌లోనో సరిగ్గా ఎక్కడో లేక కూడా ఉన్నట్టుంది. 6థ్, వస్తది అంట. 7థ్. అదే మరి నాకు కూడా చాలా డైలీ తలకాయ నొప్పులొస్తున్నాయి అన్న. ఆ! లైక్ నిద్ర లేచిన వెంటనే తలకాయ నొప్పొస్తుంది. నాకెందుకు నేను లిటరల్లీ ఇప్పుడు చెప్తున్నా. నాకు వన్ సైడ్ హెడ్‌ఏక్ ఉంది. నాకు ఇప్పుడు ఇంకో కంప్లీట్‌గా ఇటు సైడ్ అంతా లాగుతుంది. నేను అరుస్తున్నానా, అరుస్తుంటే నేను సెలబ్రేట్ చేసేసుకుంటున్నాను. నాకు ఆ ఊపులో తెలియట్లేదు గానీ నాకు ఇటంతా లాగేస్తుంది ఆ! డైరెక్ట్‌గా. నా మీద విక్కీ ఎన్ని రాగల పెండింగ్ హలో. వర్క్స్ ఉన్నాయో తెలుసా? ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే నా మీద బోలెడు పెండింగ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి. నేను రేపు ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ పీసీ వీడియో రికార్డ్ చేయాలి టెక్ ఛానెల్‌కి. దాని హ్మ్. స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఫైనలైజ్ కాలా. స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తున్నాడు. విశ్వాస్ బూయాకి వెనక 12 కూర్చొని. పాయింట్స్ అన్న ఆ బూయాకి. స్క్రిప్ట్ ఎళ్లి చదువుకోవాలి నేను. మొత్తం అంతా ఎక్కించుకోవాలి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్రెయిన్‌లో. రేపొద్దున్న అదంతా కెమెరా ముందు ప్రెజెంట్ చేయాలి. సో, తింటా. అంత థాంక్ యూ సో మచ్ సమోసాలన్న. ఇదుంది. అందరూ సమోసాలు పంపుతున్నారు. దాని థాంక్ యూ తర్వాత సో మచ్ మళ్ళీ అన్న. ఈరోజు రాత్రి వరకు స్ట్రీమ్ చేసిన తర్వాత ఆ పనులు చేసుకోవాలి నేను. మీకు అర్థమైందా? ఈరోజు రాత్రి వరకు థాంక్ యూ సో స్ట్రీమ్ మచ్ అన్న. చేస్తాను. మళ్ళీ ఇదొక స్ట్రీమ్ అయిపోయిన తర్వాత హాయ్ ఆ అన్న పనులు. గుర్తుపెట్టావా అంట. హాయ్ విక్కీ రాగల. హాయ్ ఆ విక్కీ. పనులు అయిపోయిన శివ తర్వాత థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ నిద్ర లస్సీ. పట్టట్లేదన్న రాత్ర. నాకు మార్నింగ్ ఒక 3, 4 అవుతుంది తెలుసా నిద్ర రావటానికి. చాలా అలవాటు మరి మారింది కదా అలవాటు. మరి ఎందుకు నిద్ర పట్టట్లేదో నాకసలు అర్థం కావట్ల. అండ్ తలకాయ నొప్పి. ఎవడికన్నా హాయ్ పడుకుంటే పవన్ వెల్కమ్. తలకాయ పోయిద్ది. నాకు పడుకొని లేస్తంటే తలకాయ నొప్పొస్తుంది. నువ్వెందుకు పోలేదన్నా ప్యారిస్ అంట. ఏమో ఈడబ్ల్యూసీకి బావ టీమ్స్‌ని మనకు ఎలా తెలీదు బావ. సెలెక్ట్ చేశారో అంట. ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసీ జరిగిందిగా మొన్న. దాంట్లో టాప్ 3 టీమ్స్‌ని సెలెక్ట్ చేశారన్నమాట. హుహు. ఇండియా ఆయాతో పను. విల్ ట్రై నెక్స్ట్ టైమ్ అన్న ఫ్రమ్ అవర్ తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి అంట. కనీసం ఒక ఫ్రీ ఫైర్ కప్, ఇండియా కప్ అన్నా కొట్టండి బ్రో. ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసి ఇండియన్ కప్ ఉంటది. ఆ కప్ కొట్టినా ఆనందమే బ్రో. పోనీ టాప్ ఆల్ఫా 3 స్పైడ్. ఏజీ గ్లోబల్ వాళ్ళు టాప్ ఉన్నారు. టాప్ 1లో ఉన్నారు. ఏజీఓలా? ఏజీ వాళ్ళు. బీఆర్‌యూ వాళ్ళు కిల్స్ లేవుగా ఈ మ్యాచ్. ఆళ్ళు గట్టిగా కొట్టారు ఏజీ వాళ్ళు. టీజీ డిలీట్ ఎందుకెళ్ళలేదు? 10K లైక్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ యూట్యూబ్ అంట. థాంక్ యూ మామ. ఇట్ మీన్స్ ఎ టుడే ఆల్సో లాట్. 10 లవ్ యూ అవర్స్ ఆల్. స్ట్రీమ్ అంట. అవును బ్రో. అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. వైబ్ హై. థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. జస్ట్ సమ్ రాండమ్ వెబ్ ఫర్ 100 జ్యూవెల్స్. రెస్ట్ ఇచ్చినట్టు కొంచెం టీజీ గ్యాప్ ఇచ్చారు. డిలీట్ ఎందుకెళ్ళలేదు అంట. ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూ అని అన్నారు బ్రో. 10K టోటల్ లైక్స్ గేమింగ్‌కి రషర్ కంప్లీట్ లేడు. ఫర్ మొన్న అన్న ఎస్ఏటీఆర్‌కి సేమ్ అంట. ఐజీ ఎళ్ళాడు. నైస్. అండ్
అన్న మంద కూడా లైక్ థాంక్స్ చేయండి బ్రో. అన్న, అందరూ గుడ్ కూడా లక్. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, మేక్ ఇట్ 1K లైక్స్. ఓపీ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. ఈళ్ళెవరో ఎస్ అసలా ఈళ్ళు పానీపూరి స్టైలింగ్ బా జేత్తన్నారన్న. ఆడు పోలో ఏసి, అది మడత పెట్టి, మ్యాచింగ్ మరి వాచ్‌లు పెట్టి, గొలుసులేసి, లోపల గొలుసు ఇంగో ఈడు చూడు ఈడు మళ్ళీ బానే ఉన్నాడు. బాబోయ్! లేదు లేదు ఈడు తేడానే ఉన్నాడు. నీట్‌గా 2 చెవు పోగులు కొట్టిచ్చి, ఇక్కడ అది కూడా కడుపులో రాడ్ ఐబ్రోస్కి పొడుస్తున్నప్పుడు అడు ఏజీ పొడుస్తున్నప్పుడు ఎంత గ్లోబల్ అన్న నొప్పొత్తదో ఏజీ. చూడు. ఆ స్టైలింగ్ జేయటానికి. కాకపోతే మంచిగా ఏసాడు ఈడు. పైన షర్టు, ప్యాంటు, ఆ షూస్ నీట్‌గా, ఈ షర్టు నీట్‌గా నార్మల్ ఏసాడు. స్ట్రీమ్ కూడా ఉంది. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మ్యాచ్ స్టాండింగ్స్ టీమ్ ఆల్ఫా 29 పాయింట్స్, 17 ఎలిమినేషన్స్. హైయెస్ట్ బుయాకి ఎన్ని పాయింట్స్ ఎలిమినేషన్స్ అంట? కొట్టారు. బుయాకి 12 సో, పాయింట్స్. 29 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. డామినేట్ చేసింది బ్రో ఈ మ్యాచ్. మామూలుగా లేదు. ఏజీఏఎల్ 19 పాయింట్స్, 16. లౌడ్ 17, ఫాల్కాన్స్ 15, డెమాన్స్ ప్రైడ్ 13 నీకు అండ్ నీకు టాప్ లో ఉన్నాయి చూడు అన్ని కూడాను. ఈ కిల్ బిఆర్ఈ పాయింట్స్ వాళ్ళు వల్ల టాప్ లో 12 వచ్చారు మొన్న. ఏజీ వాళ్ళు కిల్ ఆ! పాయింట్స్ వాళ్ళు టాప్ లోకి వచ్చారు. 3 పాయింట్స్ వాళ్ళకి పొజిషన్ పాయింట్స్. కిల్ పాయింట్స్ 16. ఓకే. టీఆర్ఎస్ గేమింగ్ 11 పాయింట్లు, టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ 9, అరోరా డన్ గేమింగ్ డైనెస్ట్. దూల తీరింది 0. ఇందాక పారాడాక్స్ ఈ నా గేమింగ్ కొడుకులే మనల్ని 2. చెడగొట్టారు ఆరోరా గేమింగ్. మనల్ని చెడగొట్టి ఇప్పుడు బా ఆ చెడగొట్టారు మనోళ్ళు. అదే బాగా అదే బుద్ధి చెప్పారన్న. బాగా ఇక మంచిగా అసల మామూలుగా కాదు మళ్ళీ. మామూలుగా చెక్కలేదు. భలే భలే చెక్కారులే బ్రో. మంచి నైస్ రివెంజ్ బ్రో. స్టార్టింగ్ బెస్ట్ రివెంజ్. నైస్ రివెంజ్ అదే. చూడు పైన. అబ్బా! హిట్ స్నైపర్ మంచి చూడన్న నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ షాట్ మిస్ అసల. అయ్యంట. అబ్బా! 2 బుయాలు కొట్టారు 4 మ్యాచ్ల్లో అబ్బా! మనోళ్ళు. మనోళ్ళు ఫైట్ కనబడద్దు చూడు ఇక్కడ. Aurora Gaming was just like eliminated as he's ఇక్కడ trying to go for a వీళ్ళిద్దరు revive, మంచి which థర్డ్ is పార్టీ చేశారు. unfortunate. They మన have వాళ్ళు to థర్డ్ stay అబ్బా inside హెడ్ the zone. తగిలిందయ్యా చూడు జోనాకి అసల. మోషికి. Full squad, and then the moment that స్నైపర్ ఇది one ఒకటి ఏజీ గాడు కూడా చాలా 2 మందిని knock ఇక్కడ చేశాడు. ఇంకోటి లాగుతాడు చూడు ఇప్పుడు. అది టీం వైపు డీపీకి. But this is exactly షోటో what కూడా we ఏమి expect to see కాళ్ళ from మీద the కాళ్ళ మీద EWC, దించేస్తున్నాడు right? అన్న. మరి Apex, they weren't so great ఇక్కడ వసన yesterday, but బతికాడు today, వెంటనే 17 చేశారు. elimination లేదంటే points in just one game. That is దెబ్బ so అవుతాం. amazing. ఆడు AGL, కానీ 6 రౌండ్ వేసుకుని elimination హీల్ points. చేసుకుంటే. It shows that the team that weren't performing Nice, so well nice, nice. yesterday are finally feeling the pressure. బుయా and 2 being under బుయాస్ that మళ్ళీ pressure, ఒకటి lit కాదురా the 2 fire బుయాలు under కొట్టారు. their On bottoms. top. So yeah, that's exactly what we're seeing GG today. boys, Two GG game boys. events. కొన్ని టీమ్స్ Right? ఇద్దరు స్నైపర్లతో ఆడుతూ ఉంటారు. హెలా యాడ్ ఫ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలనుకుంటే సేమ్ ఇదే లైవ్ స్ట్రీమ్ ఇదే వాచ్ పార్టీ కిక్ లో జరుగుతుంది. యు కెన్ వాచ్ దే లింక్ ఈజ్ ఇన్ and we డిస్క్రిప్షన్. wanted to see from అండ్ them. యూట్యూబ్ లో చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ట్రై Group A ఇదే. లతా Zinka, జింకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గీతాగా ఉంది. సన్లైట్ లో కూర్చోండి అన్న హెడ్ బాయ్ 2 రాకీ 2 బుయాలు కొట్టాం 4 మ్యాచ్ల్లో. వచ్చాడా రాకేష్ బ్రో వెల్కమ్ వెల్కమ్. I'm wondering if you maybe went and told me. రాకేష్ బ్రో 2 బుయాలు మిస్ అయ్యారు బ్రో ఇండియన్ టీం కొట్టింది. I'm putting my మీరు credibility on ఫస్ట్ this. ఇండియన్ టీం విట్నెస్ చేసింది బ్రో. ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో ఎప్పుడన్నా మనల్ని బుయా కొట్టారు ఇండియా టీం? Exactly. I mean, from లేదు. earlier we were talking ఇదే about how first time. well మనం they first are బుయా holding the చూసాం. south side of each circle. Second బుయా how కూడా the చూసాం. group rotation is keeping them safe. And in the previous round, we saw them in the north. So the same strategy that they were able to రాకేష్ pull బ్రో off. వాయిస్ And పెంచాను. one thing తలనొప్పి is, కదా కొంచెం స్లోగా మాట్లాడు. even if you make that adjustment, it's not team easy. style. But good thing that they have good snipers, pincha. good information getters, as Down well and as those pincha. frontliners Yes, who yes. keep those paths స్కిల్ చేంజ్ safe for చేస్తారన్న them. మ్యాప్ So, పొజిషన్ rotation, బట్టి. either way, అవి south, వేరు. north, east or west, it doesn't ఏ matter. మ్యాప్లో AJL, బుయా Well, let's వచ్చింది take a అంట. look at the ఇంకో నా టాప్ overall 6 ranking ఇంకా ఏం because చేంజ్ మనకి అవ్వలేదు. సోలారాలో ఒకటి పరగట్రిలో ఒకటి. ఆగోలు ఏం రాలేదు. మనం 7th ప్లేస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాం అన్న. నేను చెప్పేది 7th ప్లేస్ లో అలా ఉండిపోతాం. అది కదన్నా దీంట్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉన్నారు అనుకో వెర్రరేమో వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా ఛాంపియన్ రష్ లో? 6 మ్యాచ్ బిఆర్యూ ఉంది. ఛాంపియన్ దీంట్లో ఛాంపియన్ రష్ ఏముండదు. ఇది ఫైనల్ కి వెళ్ళే వరకు ఇది లాస్ట్ లో ఛాంపియన్ రష్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఏముండదు ఏముండదు ఏముండదు. అక్కడ మ్యాచ్ అక్కడ పాయింట్స్ వేరు కదా. అక్కడ ఫైనల్ గా 90 పాయింట్స్ చేసిన తర్వాత ఛాంపియన్ రష్. Loud sneakers anta. Loud 5-star and focused, okay? Because what the hell is happening right now? I mean, even Team Falcons is trying to pick themselves up, Team even though it's not. Yeah, well, maybe it's not Dynasty. working as much as they wanted it to be. నెక్స్ట్ మనోళ్ళు Yeah, and if we have a look at this, like, so we've been talking about the ఈసారి కప్పు AGAL and నమ్మదే their ఏంట. consistency is still shining through. Saradon tablet Room United as వేసుకున్న well. If we look at Loud, like వద్దు Loud మామ. up to about 8 Apex matches Gaming had 116 10.8 points, elims మనోళ్ళు 7th average with position లో ఉన్నారు. 9 placement, వీళ్ళకి which మనకి is ఎంత probably a తేడానో top team చూద్దాం. 134 116 బ్రో. ఏమన్నా రాగలిగే ఛాన్స్ ఉన్నదంటారా టాప్ 6 లోకి?
టాప్ 6 లోకా 116 అది ఎంత ఉన్నారు 135 and also the placements are sort of aimed so వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 2 మ్యాచ్ల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కరెక్ట్ జీడీఓలు మళ్ళీ ఈ మ్యాచ్ లెక్కే స్టార్టింగ్ లోనే అయిపోవాలి. మన వాళ్ళు బుయ్య కొట్టాలి. టాప్ 4 రావాలి. పర్లేదు మన వాళ్ళు టాప్ 4 రావాలి. కాకపోతే అట్లీస్ట్ ఎలిమినేషన్ అవ్వే రిస్క్ ఉండదు కదా. ఎక్సలెంట్ బూయల్ కొట్టారు. They're struggling. Earlier I thought అసలు ఎక్సలెంట్ బూయల్ కొట్టారు మన వాళ్ళు. స్ట్రగుల్ కాకుండా ఈజీగా పీస్ మళ్ళీ బిఆర్యూ వాళ్ళని కాదు 2 సార్లు బిఆర్యూ వాళ్ళు లాస్ట్ లోనే 2 సార్లు బిఆర్యూ బ్రో టాప్ ఉన్న టీం ని కొట్టి బూయా తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు. చాలా మంచిగా అనిపించింది. నెక్స్ట్ మరి టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు ఆడతారు చూడాలి ఈ రోజు. చూడాలి. అదే గేమింగ్ వాళ్ళు టాప్ 4 చేయాలి బ్రో ఈ రోజు. ఎలాగైనా కష్టపడి టాప్ 4 వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది. వీళ్ళకైతే నిన్నే 100 దాటేసి ఉన్నాయి స్కోర్లు ప్రతి ఒక్కడైనా. టాప్ 4 కి వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది రేపు. నాకు ఈ అమ్మాయి లిప్స్టిక్ రాకీ ఐడి పెట్టాడు. రాకీ ఇద్దరు ఐడీలు వచ్చినాయి. అర్జెంటీనా ఫైనల్స్ తెలుసు అన్న. 84 మినిట్ వరకు చూడు 85. అదే అసలు నేను నిన్ను అడిగానా అడిగేసి పోయి కూర్చున్నానా నాకు టెన్షన్. ఆడేమో వేసాడు గోలు నాకు పిచ్చకపోతుంది. అమ్మ ఎక్స్ట్రా టైం లో మనం అదే కానీ చాలా బాగుంది నిజంగా. ఓహో మీరు ఇది చూస్తున్నారా? ఫుట్బాల్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్. yes ట్యాగ్ ఆన్ టాప్. హలో బ్రో. yes ఇప్పుడు ఏదో ఫైనల్ ఉందంట 6ంటికి 10,000 మొన్న ఆడింది మేము. ఏం మీరు అదే వెళ్తారా ఏంటి కొంప తీసి? అండ్ అఖిల్ గడ అన్న ఎవరు లేరన్నా నువ్వే రావాలంటే సరిపోయింది. హాయ్ బ్రో నా ఛానల్ నెక్స్ట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎప్పుడు అడగంట ఉంటుందన్న. ఈ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఉంటుంది. అండ్ అందరూ కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న ఛానల్ అయితే ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు. మీరేంటి క్వాలిఫైయర్స్ పెట్టేసి అలా వదిలేసేదా ఏంటి? నెక్స్ట్ వీకెండ్ పెట్టుకునేదా? నెక్స్ట్ వీక్ అంతా ఫాలో ఉంది అయితే. అదే అయితే దాని తర్వాత అది ఇది ఎందుకు క్లాష్ 20 నుంచి అది. అవును ఇది అవుతుల్లోకి ఇది మనకి 26 వరకు ఉంటదన్న. మరి అలా అనుకుంటే మనం పెట్టలేం. నువ్వు వెళ్తావా? రేపు పొద్దున్న ఈ క్వాలిఫైర్సేగా వెళ్తాకేముంటది అది. ఫైనల్స్ కి ఏమైనా వెళ్తావా అంటున్నాను. వాయిస్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఫైర్ డాన్ బ్రదర్స్ అంట. ఎప్పుడో అక్టోబర్ లో బ్రో అహ్మదాబాద్ లో అనుకుంటా. అక్టోబర్ లో కదా ఫైనల్సా? అంటే అహ్మదాబాద్ బుక్ చేసుకుని ఇప్పుడే టికెట్లు ఎందుకు బాగానే ఉన్నాంగా. ఏం రాకి సరదాగా ఒక బ్లాగ్ వచ్చింది. హోటల్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే హోటల్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా చూద్దు. పాస్ కావాలంటే నేను పాసులు తీసుకుంటా. ఓకే గాయ్స్ మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ సౌండ్ అందరికి థాంక్యూ సో మచ్ అన్న. సమోసాలు పానీపూరీలు పంపుతున్నా. థాంక్యూ సో మచ్ అందరికి. How storylines were built are all broken down as we see the flight path. This time at least a tad bit better compared to the previous game that we ended at Purgate. But yes, a great end for Team Apex Gaming in India. And now another opportunity for AGL to get their third here, and again like how Buriram did, maybe even 2 buyers కంపల్లే ఉంది అక్కడ 7th ప్లేస్ లో ఉన్న 2 buyers తలపరే రీజన్. అప్పుడే నాకు అది కూడా తలపరే మరి ఫోటో అంట చేస్తున్నారు. మన వాళ్ళ దగ్గర ఫైట్ జరుగుతుంది. మన వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళరా నాయన. మా వాళ్ళు eliminated. Top 6 కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ మ్యాప్ గట్టి కొట్టాలి. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఏముంటుందో నెక్స్ట్ మ్యాప్. This is not the best of the battle, but look at Shoto. ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? రషాయతో ఫైట్. వెనకాల ఏం గాడ్ బ్యాకప్ వచ్చేసింది. మన వాళ్ళు ఉన్నారు కేడి. Before going striking, he goes in for a revive. Apex quickly challenged by Demon Sprite.
Shoto revive ichchadu Shoto. And Shoto gets all their players one after another back on their feet, going and getting in. One last player left from Team Apex Gaming, and Shoto right now doing the magic to get the Apex back. Yes, 6th place After an incoming. extended breather, suddenly eliminate ayyara this match 11 of Group A Ah, turned into the wild thank you so much, bro. Thank you so much for Fortune Cookie. Parthasarathy Reddy. down, but Russia they covers. Thank you, Mama. Thanks for Madara sending ends up losing trophies. out. Pranav. Demons Pride Thank is you, the Mama. final way Thanks out for of your this. park They the are bus. And slowly Sumit running out of Reddy, gas, thanks for but your Evos trophy. And with a choke Sumit Reddy, right thanks around for the your red corners. card, Mama. Jazzy confirmed. Big shout out to you. Demons Pride eliminated. 2 teamలు అయిపోయినాయి అప్పుడే. Match number 11 this is, in Demons Pride going out at this point makes their chances and their keys all going out of their hands. ఫైట్ లౌడ్ తో ఫైట్ అవుతుంది. అమ్మా ఇద్దరు అయిపోయారా? సాహిల్ ఉన్నారా? BZP and the team's very first elimination. Sahil 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 in a ఉన్నాడా? complete different direction. Tag spread around the map itself because this start was ముగ్గురు not ఉన్నారు. ఓకే great ఓకే. for them. కిల్ They were పాయింట్ unable to replicate what they just did in the previous game. And I don't know how, right? One game they got a booyah, did not make the best in the second, and then coming back to the next, again another booyah. A little back and forth happening here from Team Apex Gaming. Yeah, we actually have a terminology for that. It's called the RRQ experience. Anyway, sorry RRQ fans. You know it's true. You know it's true, Kuchita. I love you a lot. డైలాగ్ ఈ గ్యాప్ లో See the clear hierarchy, right? Top 4 confirmed. Even if Falcons go on a miracle run to do it in 2 matches, highly unlikely. So now is the fight to not be in the bottom Falcons 2. చాలా బాగా కష్టపడితే But even మాత్రమే then, ఏమన్నా with Demons Pride, పోయి 40 పాయింట్స్ 2 మ్యాచ్ల్లో ఈవో స్టార్టింగ్ ఎలిమినేట్ అవ్వాలి కానీ ఎవరు 4 టీంలే టచ్ చేయలేవు. revival to get back into the game. DRU confirm bro, AGL confirm, Loud confirm, ఈవోస్ కన్ఫర్మే. confirm but Falcon కానీ టాప్ నెంబర్ 1 ఎవరు అవుతారన్నా చూడాలి. Ray, he gets taken down. Titan Esports Club. Okay, They get challenged by Aurora. And look at AGL the gaani Axel's BRU position. Completely unthought of, and Aurora taking this as an advantage. And Titan Esports Club all is making sure they secure their survival Imala state petti chances. fire And a chestu challenge kinda coming in from dookedaadu. Azriel is good to deliver one, but then the entire train Drag of ki asalu Aurora aalochinchaledu. follows through. And Titan Esports Club, they lose their players one after another. And it's only up to Kutush, and Kutush has always been the savior for this team. DPO క్వాలిఫై అవ్వలేరు. EDX వాళ్ళు ఇద్దరే బతుకున్నారు. Not really close to his team, but the Dynamic clear from top player confirms the absence of anyone there, so he can't get the revive going. Nameless and Cypher linked up. Shoto, great snipe on the trap. Kutush with full revival there. TAG racking up steady points. Next one, Fire actually fights due with a P90 of all things, so the sniper of AGL will need to be brought back. Hello, Be the case. Slow makes that Problem rotation. ledu. BZP wants to push the envelope. మనోళ్ళు హోల్డ్ చేస్తే చాలు. Loud. They are in the top 4, and as you said, they're just making sure AG, yeah, match kinda? 11 and match 12 easy on board. AGAL trying to get closer to their booyahs that they ఈ అరోరా వాళ్ళు తీసేయాలి. అద్రా నేపాల్ టీమ్ అన్న ఇది డిఆర్ఎస్ నేపాల్ టీము. అయ్యా అరోరా కొట్టే Not even giving them a ఎవరిని chance కొట్టారురా to మీరు? even counter that. ఎంత ఆడేస్తున్నారు చూడు అరోరా వాళ్ళు అప్పుడే. Instantly they go for అయ్యా the 100 పాయింట్లు అయిపోయింది. ఎలిమినేషన్స్ ఎవడాడు మనుషులమ్మాన మృగాల What? How much has happened? That happened. జీడీని డీపీని వాళ్ళు తీయలేదుగా. అయినా ఎలాగా 16 ఎలిమినేషన్స్. హౌ Where did that happen? We'll అదే see the replays. Yeah, that's it. వాళ్ళే షాక్ అవుతున్నారు. వాళ్ళే షాక్ అవుతున్నారు. Yeah. You see that, Neptune? అయిపోయాడు. Thanks for not mentioning. MTB ఉంటే అయిపోతుంది. And big అయిపోతాడు picks. బ్రో అయిపోతాడు They're in ఇప్పుడు trouble. అయిపోతాడు. Titan Esports Club. Those are some of the eliminations that they managed to get. ఘోరమైన స్నైపర్ మమ్మ. And right as now being trouble is going to be Paradox. Falcon అరోరా అవుతుంది for బ్రో. a challenge. Rashaya. They're being used to force on fire, not getting closer. Falcons. Fire battling with fire, using a chrono, but not for long. And ఏంట్రా రే 18 రా రే coming in. Aurora, Aurora, 8 Aurora అసలు eliminations. తగ్గేదేలే. It looks like Aurora దొంగ కొడుకులు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇందాక మ్యాచ్ మన వాళ్ళు తీసారు వాళ్ళు. తర్వాత మన వాళ్ళు వెంటనే వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లోనే. వచ్చేసాడు. ఓడి అంకమ్మ జార్ కింద పడ్డాడు. అదేగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I'm missing
మళ్ళీ వెళ్తున్నాడు అరోరాడు ఇంకోటి వెళ్తున్నాడు M590 వెళ్ళింది నా Thank you so much, smart మా boy. ట్యాగ్ గోల్ ఎక్కడ ఉన్నారు ప్లజారియా దగ్గర by ఉన్నారు the early pickings that they've got. మనోళ్ళే ప్లస్ ఏరియా దగ్గరికి ఓకే మొత్తం అంతా వచ్చేసారు వెళ్ళిపోయారు జోన్ రొటేషన్ టీసీ మీదకి ఎక్కేస్తాం బెస్ట్ But if Aurora can clear a limit from the TC area, వాళ్ళ they మీదకి get ఎక్కేయచ్చు such a మనోళ్ళు. stronghold. టీసీ డిఆర్ఎస్ టీసీ ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడు కూర్చొని ఎక్కేయాలి ముందు వెళ్ళి I think ముందు the best ఆ- part for Aurora right now, again, chances of ఎక్కేస్తారులే, getting top వస్తున్నారు, 4 ఆగు. pretty much unlikely, but they could submit with position. కుత్తూస్కి కుత్తూష్కి కొట్టాలి ఇప్పుడు మనోళ్ళు Record run, remember, పారాడాక్స్ so far today, the Ettara most allo? elimination the team has gotten for Aurora? themselves is 20. యువజోల్ 9 ఎలిమినేషన్ Aurora is at 19, 18, 19, so they're already looking to break a record. This is around the 7-minute mark, Right? right at the end of the game. So Aurora, in a brilliant run, for the time being, even Evo's trying to stretch Highest that ఎన్ని towards kills 10 Raki? of their own elimination. Tag బోల్డ్ Oh, ఎలిమినేషన్ man. అవుతాను to show ఇప్పుడు that నేను కూడా seems like the elimination feed slowly right now. కూడా one ఎల్ల after కొట్టారు. another. BRO లో కొట్టారు. AGA BRO picking up the last Paradox player of eliminated. Paradox, ఏ and లైవ్ that is వేర్ sneaking పారాడాక్స్ out. South Africa team. మాల్ కొట్టట్లా Just like Demon's అలాగే Pride, లాస్ట్ their chances are looking bleak. వాళ్ళు డిపి వాళ్ళు ఉన్నారు Out of the hands. Some hit scratches there from Paradox. The only thing that they could hope for right Huh? now is for ఏ TEC to be next. ఎరే Then they will have- ఆహా Wait for Demon's Pride తీసేస్తున్నాడు to be కాదు easy ఆడు to ఆడు beat. ముందు Paradox ఇది is a చేస్తున్నాడు 20 point నీకు అర్థమవుతుందా వేస్ట్ చేస్తున్నాడా వేస్ట్ and a చేస్తున్నాడు lot of hope that TEC don't make it this round and the next. ఈ మొన్న స్ట్రాటజీ రా It's gonna be a difficult మనం one ముందు to మనం predict. గొర్రెలు Look forward to కుళ్ళిపోతోళ్ళు teams ఏంట్రా ఈ fall and స్పోర్ట్స్ their వాళ్ళు own uprising, and especially with only one game to go after this. But on the other end, Loud, they have a challenge. It's going to be DRS. They thought they were ahead of the game, but BCP, he was quickly surprised by DRS. But the challenge Arre? was not yet done. Gosha was there. రోజులు ఆగట్లేదురా 20 20 అంట. ఆపండ్రా ఎవరన్నా Eliminations on the clock. Not yet 10 minutes. మన వాళ్ళు ఏమైనా ఎమోట్లు వేసారా వీళ్ళకి వేసుంటే He బాగుండు will be taken down by Asriel. Stroix, can he do something different right behind the drop? And Aurora not yet seen, but finally DRS it's gonna be gaming the eliminate Axel. చేశారు And వీళ్ళు వచ్చేస్తారు, DRS సిక్స్లో గట్టిగా out ఆడితే. of the run. However, అని నవ్వుకుంటా ఆడేస్తున్నాడు చూడు roaring in this game. రిధం బాగుంది A slight smirk from Axel. TC మీదకి వచ్చారు మన వాళ్ళు. Magic ఈసీ is వాళ్ళ మీద being వస్తున్నారు performed here. ఇందాడి నుంచి వస్తున్నారు మన వాళ్ళు They might even set a వెళ్ళిపోండి మామ record వెళ్ళిపోండి for the highest elimination count in a round if this continues. The అదే Atlanta on top of that, అరోరా గేమింగ్ ఈ మ్యాచ్ మంచి ఫుల్ ఫామ్ లో ఉన్నారు చూద్దాం ఇంకా 32 అలే ఉన్నారు 20 కిల్స్ ఉన్నాయి అన్న హైయెస్ట్ 23 24 అన్న missing Booyah 4 years కొట్టారా? of international stage. గోల్ కొట్టారు I don't కదా care if they Ah, win the trophy ah. in the end. There is going to be them inscribed in the history books by the end of this one. Yeah, to do it at the Esports World Cup, to break records is not at all easy. Titan Esports Club, their journey started today in recovery, and somehow they are above the chopping block for the time being, and especially maybe a blessing in disguise that both Demon's Pride and Paradox are out, so get that difference even bigger. That's what they have to act here. ఇలా That's బూయా where కొట్టినా right కొట్టకపోయినా close కానీ to ఇది them, they have Team Apex Gaming to be worried జింపాక్ about. చెప్పాకే Best part is that with DRS being wiped out by Aurora, Titan Esports Club have a Come on better guys, chance like, now to share, ascend in the subscribe. rankings. షేర్ Not to చేయండి అన్న మీ mention ఫ్రెండ్స్ కి booting అండ్ Paradox down to సబ్స్క్రైబ్ the last చేయండి spot. Race of hope for TEC. Evos ఏ మధ్యలో ఆగిపోయింది బొక్కల has been లైవ్ a bit quieter this round. I think they were sitting at around 10 eliminations there. About to move forward, potentially bump into Falcons. BRU making the rotation over the boxing gym. Launchpad ఈవోస్ will be used. This is going to be quite the rotation. Straight in. Stealth bites by Rasha. Going ahead. ఓహో అరోరా దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు He might have the Aurora stealth దగ్గరికి bites and వచ్చారు. might be in He cover for was- the time being, but right in front of Aurora. The only two teams right as now here in Nextera having double digits. Aurora and Evos BRO both వస్తుంది next to పైనుంచి. each other, and it seems like Evos do not want any fight of this. They're back off the compound. అబ్బా ఒకడు నాక్ చేసాడు రసయ్య ఒకడు నాక్ చేసాడు అరోరా వాళ్ళని Do they continue this action? It seems like they're not yet, but that was a warning shot coming in from Evos. వీళ్ళ వాళ్ళ మీద అటాక్ చేస్తున్నాడు డైరెక్ట్ హెడ్ కొట్టాడు Darkest day of Evos. Rasha is the Come on guys, చలో ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి మామ 6k వాచింగ్ లెట్ us try to hit 10k Evos a track record. ట్యాగ్ గోల్ ఇంకా బతిగా ఉన్నారు Rasha is the one. సో లెట్ us that try ఈ enables మ్యాచ్ కి everything. He's 10k the one that టార్గెట్ lights అందరూ the కూడా మీ fuse and ఫ్రెండ్స్ కి gives షేర్ Evos చేయండి the లింక్ second మామ win. ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ రండి ఇన్వైట్ చేయండి సెండ్ దెం ద లింక్ చలో లెట్స్ గో అన్న అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అన్న వాచింగ్ పెంచండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర జ్యువెల్స్ మిగిలిపోయి ఉంటే కొట్టేయండి అందరూ కూడాను into the circle.
ఎస్ ఎంబీజీ రాకి కూడా మున్నా బై గేమింగ్ కి పంపించేయండి. ఆల్ఫాడాన్ గేమింగ్ కి పంపించండి. సరిపోయింది, సరిపోయింది, అందరూ గేమింగే కదా. రాకేష్ గేమింగ్ లేదు లాస్ట్. నీకేమన్నా బుయా కొడతారంటావా? ఏమో చూద్దాం. ఈ రోజు వాళ్ళు బుయా లేదు కదా. బిఆర్ఏకు బుయా ఉంది ఈ రోజు లేదుగా. లేదనుకుంటా. 2 బుయాలు మనోళ్ళే తీసుకున్నారు. 2 బుయాలు మనోళ్ళు తీశారు. బాబాయ్ నెక్స్ట్ మనోళ్ళు రిస్క్ ఏమో, జోన్ లోకి రావాలేమో. పర్లా చేతిలో ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉన్నారు జోన్ లోనే ఉన్నారు. అయ్యా అరోరా చుట్టూ చూడు. బిఆర్యూ అంటే ఏజీ అంటే ఈవోస్ అంట. చూడు లౌడ్ చూడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇంకా. కాదు ఫాల్కాన్ అది. ఫాల్కాన్ అది వచ్చేసారు. అరోరా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఓ లేదు మనోడు డైరెక్ట్ నాకే వచ్చాడు. అసాయాగా వచ్చాడు. మరి బయటకు వెళ్తా ఆడికే బొక్క. ఈడు కూడా అయిపోతాడు వల్ల. పక్కనే మనోళ్ళు పక్కనే ఉన్నారు. రష్ వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు నేడు పడిపోతే మీద అయిపోయింది. ఈసీ వాళ్ళు జోకర్ డ్రెస్లు వేసారు వీళ్ళందరూ. మనోళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్న వాళ్ళు మన మీదకి ఎందుకు వచ్చారు రా ఒకేసారి? అయిపోయిందా? ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు కదా మన వాళ్ళు ఇటు. And this could be an opportunity for TEC to take advantage of. Get a couple of knocks down. Widow down. మన వాళ్ళ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసి ఉంటే సరిపోదు. ఏమన్నా Then they will have to get that revive going again. Every single second spent not rotating. It's going to be detrimental. BRU up with the monster truck. కొట్టాల్సింది అరోరా వాళ్ళని కొట్టాలి. వెళ్తున్నారు బిఆర్యూ వెళ్తుంది అరోరా మీదకి. పైకి ఎక్కారు. ఏజీ వాళ్ళు ఎలిమినేటెడ్. ఏదో బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కేస్తున్నారన్న. Here at EWC 26 in Freefire. Tagol పడుతున్నారా? మనోళ్ళు పడ్డారయ్యా. TG eliminated. 7వ పొజిషన్ ఎలిమినేటెడ్. Team Apex Gaming here in next they lose their TG వాళ్ళు కూడా అయిపోతారు. However, still chances for Titan Esports Club to make a point, but they're under. అరోరా ఆపట్లేదురా. 24 ఎలిమినేషన్స్ రా. Helping out, and that is going to be an end for Titan Esports Club. 24 in total eliminations coming. అరోరా మనల్ని దాటాలంటే ఎక్కువ చేయాలి. But that's happening right below them. Is there a change? BRU might be the only person. And Aurora, new surge of confidence, new found hope, now takes on BRU, and they are on top of the roof. A fight between Loud as well as EVOS. But EVOS, they have the numbers. Loud don't have it. Riptide rhythm, but it goes towards Aurora. The Axel's down. ARU 25 eliminations. Recovering. That's the thing. They are not overheating. Jun, he stepped out quickly, spotted multiple players and backed out. Limit taking an advantage on Buriram out in the open. Buriram tag eliminated. The zone shifting, they wanted to take an advantage of it. It did not work in their favor. Aurora on the other end, pummeling bullets. Aurora వాళ్ళు as they did trouble Buriram. మొత్తం మిషన్ గన్ ప్లస్ You want to talk about David was a Goliath. Aurora is the underdog right now. 25 and counting. 26 eliminations. Astro with his 7. They make it to the high ground. Now EVOS is going to be the next on that hit list. BRU అయిపోయారు. They eliminate BRU with the help of Falcons. లాస్ట్ నంబర్ ఫస్ట్ చదువుతున్నాడు. మధ్యలో నంబర్ ఎగర కొడితే వెనక చూస్తున్నాడు. లౌడ్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఈవోస్ ఉన్నారు. ఫాల్కాన్ ఇది ఒకడే. లాస్ట్ సింగిల్ పర్సన్ ఆడు పైకి ఎక్కాడు. The final fight breaking out at Boxing Gym. స్నైపర్ అవతల కెరీర్ రోడ్
And the gloves are going to be let loose. Falcon. EVOS, the defending champions. Aurora, the first time in the making. And please, Mama, Keroro. like don't forget to like the stream and అందరూ కామెంట్ చేయండి bro. ఏ టీం గెలుస్తుంది ప్రిడిక్ట్ చేయండి మామ. నీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? మీ దగ్గర 50 జోల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ నువ్వు ఏ టీం గెలిస్తే పంపిస్తావు? వెయిట్ చేస్తున్నారు. With fun in their name, with 6 already being done by Russia. But can actually pull off ఏమన్నా జరగచ్చు. ఈ ఓట్ చాలా మంచి. looking like the Goliaths in this game. Start to eliminate. Come on guys, like, share, subscribe. They take the challenge head on. You know they never shy away. Glue was put up by Aurora to prevent any sort of an off angle as EVOS barricades themselves in its compound, but the circle is going to force certain movements. Suez. Aurora. He needs Falcon. to be Falcon team removed. ni. This is the plan. Aurora do not want to give the chance for EVOS to step out until Kerora is removed. Because Falcon's eliminated. 4v4. Aurora na EVOS. Clash squad. Oh, fighting ahead. Every opening on EVOS. There's a chance for 43-point round right now for Aurora. 27 eliminations for Aurora. A record never seen from a Malaysian team. Last we saw was 42 points last year by Falcons. లోపల వస్తుంది. అందరూ లోపలికి రావాలి. బోన్ లోకి రావాలి. ఆ బోన్ లోకి తల పెట్టాలి ఒక్కొక్కటి వచ్చి. It's going to be the game maker. Axel on the roof, but we eventually have to descend. Neither of these teams have entered the circle. They're at the end. అందరూ తీశారు. యాక్టివ్ స్కిల్స్ లేవు అరోరా వాళ్ళ దగ్గర. But look at Aurora using all their glue walls, making sure EVOS does not head out. They're hoping that this zone shrinks in their favor. Oh my They're goodness. waiting for an opportunity. లేదు ఫేవర్ వాళ్ళకి వచ్చింది. తింగర్ పప్స్ అయిపోయారు. తీలేరు ఇంకా జోన్ తీలు రే. అరోరా వాళ్ళు పాపం బూయా వదరాలి. వెనకాల ఉందా? Here he comes. పైన కూడా ఉన్నాడు ఒకడు. Ezreal with the knockdown here. But the lifeline is on top of the roof. Is Aurora. పైన ఉన్నాడు. పైన ఉన్నాడు. Last the odds. Aim god. Knocked down the blue zone. Axel. అరోరా వాళ్ళు కూడా రే హీల్ బ్యాట్ లేదురా రే. ఈ స్పోర్ట్స్ లో హీల్ బ్యాట్ చేస్తారు. అయిపోయాడు. He was booyah. The Tigers. అమ్మ జీవితం. అయ్యో they should have kept their aggression going on and they could have got a record. Don't cry. But Papa coming in from EVOS, holding it off. We saw the fight could have broken out very early. GG, please don't forget to like the stream and subscribe to the channel. మీరు చూసారు ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ లో ఒక మ్యాచ్ ఎంత బీభత్సంగా ఆడింది టీమ్ విత్ 27 ఎలిమినేషన్స్ బట్ స్టిల్ బూయా కొట్టలేకపోయింది. 28 ఎలిమినేషన్స్. లాస్ట్ లో ఈవోస్ ఒక ప్లేయర్ వెళ్ళి ఎలిమినేషన్ ఇచ్చాడు కాదు. అక్కడ ఎక్కడ ప్లస్ అయిందో చెప్పనా, వాడు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి హెల్త్ ఇచ్చేసి జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఒకడు. చూసావా అక్కడ ప్లస్ అయింది. ఒక మెడికిట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనోడికి ఈవోస్ కి. ఎందుకంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చాడో హెల్త్ ఇచ్చేసాడు ఫుల్ హెల్త్. దెబ్బకు మనోడు జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు. కొడతాను ట్రై చేసి నాక్ అయిపోయాడు. మనోడికి ఎక్స్ట్రా ఇంకోటి ఇవ్వడానికి. ఇంకెవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ మీకు అందరికి 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. వాటిని సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బ్రో. ఓ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక నాక్ అరోరోడు ఇంకో ఎలిమినేషన్ చేసి చచ్చిపోయాడు. ఇద్దరు ఒకటి కింద నుంచి జోన్ సెంటర్ కి వెళ్తే ఒకటి పై నుంచి జోన్ సెంటర్ కి వెళ్ళాడు. It helped out. EVOS over there. Nice. And Mama Free Fire Babai అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ jewels అయితే ఇచ్చాడు. Please try to send those jewels Mama. ఓయ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీ ఫైర్ బాబాయ్ కదా. అదే యూట్యూబ్ బాబాయ్ మనకైతే ఫ్రీగా 50 jewels అయితే ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 jewels ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చాడు. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. మీకు పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి హైలైట్ అయితే అవుతాయి అనమాట. అలా హైలైట్ అయితే మీరు కూడా పానీపూరీలు, ఈ మ్యాంగో లస్సీలు అండ్ ఈ వడాపావులు ఆప్షన్లు అయితే వస్తాయి.
సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ జోల్స్ యాజ్ యూ కెన్. నేను అది నెక్స్ట్ మనకు ఒక ఫ్రీ ఫైర్ టోర్నమెంట్ అయితే పెట్టబోతున్నా. దానికి నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది రాబోయే రోజుల్లో. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్. మీరు తెలుగులో ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వాలి అని అనుకుంటే కనుక ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు డబ్బులు పంపించమని అడగలేదు, బట్ ఈసారి నేను జ్యువెల్స్ పంపించమని అడుగుతున్నా. అవి కూడా ఫ్రీగా వచ్చినవి. సో మీరు కనుక ఇంకా జ్యువెల్స్ లేకపోతే మీ దగ్గర 0 జ్యువెల్స్ అని చూపిస్తే మీరు స్టిల్ పంపించచ్చు. ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ 0 రూపీస్కి అయితే కొనచ్చు. ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ హౌఎవర్ యూ కెన్. ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జ్యువెల్స్ మామ. ఓకేనా? చాలా మంది దగ్గర ట్రోఫీలు ఉంటాయి, కప్పులు ఉంటాయి, అన్నీ కూడా పంపండి మామ. అండ్ డాన్ అన్న ఎలా అనిపించింది డాన్ అన్న? లాస్ట్‌లో భలే ఉంది. కానీ మనోళ్ళు కొంచెం ఈ కిల్ పాయింట్స్ తీసి మంచి ఇది ఉంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆరోరా గేమింగ్ ఆల్రెడీ ఆళ్ళు వేటాడేసారు. దగ్గర 28 కిల్ పాయింట్స్‌తో ఉన్నారు కాబట్టి పాయింట్స్ టేబుల్ వాళ్ళే ఉంటారు. టాప్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 28 + 9 ఎలా సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది కాబట్టి 37 పాయింట్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళకిప్పుడు. మరి చూద్దాం మరి ఏం జరుగుద్దన్నది. 37 పాయింట్స్ మనం టాప్ 6లో ఉంటాం ఉండము. నెక్స్ట్ మ్యాచ్‌తో తెలుస్తది. మనం టాప్ 6 ఆర్ ఎల్స్ 7లో ఉంటామో లేదన్నది. And thank you mama. RG Hulk, thanks for your trophy. All movies, thank you mama, thanks for your trophy. And Sai Teja, thanks for your red card mama. And Thank you so much bro. for KR samosas, Gaming, Anna. Thank thanks you for so your much. trophy. Big shout out to you bro. Gautam. And just to Jai, thank you mama, thanks for your aeroplane air lo అన్న మంద కూడా షేర్ చేయండి అన్న. వాచింగ్ పెంచండి. ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి అన్న. చాలా అంటే చాలా మీ థాంక్స్. ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేసి వాచింగ్ పెంచండి. థాంక్స్ ఫర్ టీజీ యువర్ మ్యాచ్ దీని తర్వాత ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది. ఒకసారి అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అన్న మీ ఫ్రెండ్స్‌కి. ప్లీజ్ సపోర్ట్. వాచింగ్ చాలా తక్కువ ఉంది. 14, 15 ఉంది అంతే. ఒకటి పట్టుకుంది. ప్లీజ్ సపోర్ట్ అన్న. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఇది కూడా మిస్ చేయాలంట భలే ఉంటది. ఒకసారి అందరూ కూడా షేర్ చేయండి అన్న మీ ఫ్రెండ్స్‌కి. ఓ మై గాడ్. అన్న నాకు ట్రై చేయాలని ఉందన్న అది. మనం ఎలా పట్టుకుంటాం? మొన్న పెట్టలేదా మొన్న అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు? నాకు ఈ మిషన్ ఎక్కడ కనిపించలేదన్న. పెట్టలేదు. పెడితే లాస్ట్ మ్యాచ్ కాబట్టి కిల్స్ కోసం ఎగబడతారు ఇంకా అన్ని టీమ్స్ అంట. ఇదే మంచి టైం మనోళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆడుకుని థర్డ్ బుయా తీసారంటే బా ఎలిమినేట్ అయిపోయి టీమ్స్ తీసేస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ. నాకు తెలిసి ఏదో పడున్న ఉంటది. ఇదేంటి ఇప్పుడే బాధపడిపోతున్నాడు? ఏ టీమ్ మావ నువ్వు? డిపి అనుకుంటా. డిపియా? పాకిస్తానా? జెర్సీ అలాగే ఉంది అనుకుంటున్నా. జెర్సీ అలాగే ఉంది. మనోళ్ళు 6th ప్లేస్ 9 పాయింట్స్ వచ్చినాయి. 9 పాయింట్సేనా? 37 పాయింట్స్ వాళ్ళకి అరోరాకి. వీళ్ళకి 27 ఈగోస్. పాయింట్స్ అంటరా రే. 28 కిల్ పాయింట్స్. వరల్డ్ కప్ లో 28 ఎలిమినేషన్స్ కొట్టడం అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద లాబీ కంటే ఎక్కువ లేపేయటం అంటే అసలా ఏమరా ఇది అంత దారుణంగా. యానిమేషన్ వచ్చింది. ఎయిర్. థ్యాంక్ యూ మామా. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎయిర్ బస్ మామా. ఎవరైతే పంపారో దాన్ని. నందు కుమార్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎర్లీ ఫైట్ లోనే మంచి ఎలిమినేషన్స్ తీసారు వాళ్ళు అరోరా వాళ్ళు. అవునా? సురేందర్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. మనం అసలు ఫైట్స్ అన్ని మిస్ అయ్యాం కదన్న. ఎర్లీ ఫైట్స్ అన్ని కూడా. రీపొజిషన్ కోసం వేట. సాయి గౌతమ్ హలో అన్న. నమస్తే. నా ఛానల్ మొన్న ఎప్పుడో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాడు బ్రో. మేము మా ఛానల్స్ మేము ఎప్పుడో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. 5 minutes లో 15 ఎలిమినేషన్స్ అంట. అది పిచ్చెక్కిపోయింది. మేటూతలోకి ఏంద్ర 16 ఎలిమినేషన్స్ 17 ఎలిమినేషన్స్ ఏంట్రా? ఆడే కాదు వాళ్ళే కాదు కామెంట్ రైటర్స్ అదే అంటున్నారు. ఎప్పుడు జరిగింది ఈ ఫైట్లు అని చెప్పి. హలో హాయ్ బాగున్నారా? Yo, hello bro. After this, we've got the final game. It's the final showdown. It is the final opportunity. Last two teams eliminate అయిపోతారు. మనోళ్ళు పోయే కొడతా బాన్. మనోళ్ళు పోయే కొడతా బాన్. TEC. Now they've done good enough so far to stay clear of that bottom spot. Munna Bhai number leak చేయి 20k పంపుతా అంట. Uncomfortable in the competition. This Munna Bhai number I'm expecting them to make a breakout run. Yeah, it's really scary to think about it, but again, anything can happen. We've seen records almost broken. Munna
నీ నెంబర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నా. ఎవరికన్నా జ్యువెల్స్ పంపే ఆప్షన్ రాకపోతే సేమ్ ఇదే ఛానల్లో షార్ట్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళండి, దాంట్లో జ్యువెల్స్ ఆప్షన్ చూపించింది. I want to see the underdogs rise up to the occasion. ఫౌజీ పోస్ట్ even చూసామన్నా. though Demon's Pride as well First as short you stream know kalandi, the ones jewels who are enable closest to cheskondi, them aa tarvata are not nunchi going to anni find a way to maybe get the booyah at the end of the day. They still need to try. They still need to throw out a lot of points as ఎలా much as అనిపిస్తుంది మామ? possible. ఇండియన్ So టీం if పర్ఫామ్ possible, చేసి get to that 2 final గోయాలు circle before కొట్టింది. finding your eliminations. అండ్ చాలా మంచి టీమ్స్ చూసాం ఎలిమినేట్ బ్రో చేసింది. దిగ్గానే అంత స్కిల్ఫుల్ ప్లేయర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేశారు. తమిళలో సూపర్ ఉన్నావన్నా. థ్యాంక్ యూ బ్రో. హౌ ఈజ్ ఇది హౌ ఈజ్ ద ఫీలింగ్? ఎలా అనిపిస్తుంది? మన ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎన్నో సంవత్సరాలకి బ్యాక్ అయితే వచ్చినాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. 2 సంవత్సరాలు హర్షిత్ గ్రోత్ థ్యాంక్ యూ సో ఆగిపోయింది మచ్. ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్. ఎస్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ శశి 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ అనేవి బ్యాక్ వచ్చినాయి. కే అండ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది. హౌ ఈజ్ ద కేసీఎల్ ఫీలింగ్? ఆర్మీ కేసీఎల్ ఆర్మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఫర్ 50 జూల్స్. చాలా నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉందయ్యా. అండ్ నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బాధగా కూడా ఉంది. నీ ఎంకమ్మ వి మిస్డ్ దిస్ 2 ఇయర్స్ గ్రోత్ మామ. స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మంద బుయ్య కొట్టాలి పర్గెటరీ. చలో ఫేవరెట్ మ్యాప్, నా ఫేవరెట్ మ్యాప్ ఇది పర్గెటరీ. చూద్దాం లాస్ట్ గేమ్. And it starts now with Paradox నీకు కింద ఉన్న వాళ్ళు రష్ ఆడేస్తారు dive towards Moat House, but they have trouble. That's going to be DRS, not the great journey as they dive out very first. Sneaky, however, has taken a dive in the other direction, but very close. Thank you bro. KCL Army. Almost at the bottom. Out of the race are very close. This is unfortunate. Yep. Very Tarun, poetic as hi. well. The last match is Purgatory. And can they survive Purgatory? Pratik లాస్ట్ మ్యాచ్ making a home గ్రూప్ ఏ లాస్ట్ మ్యాచ్. L2K doing the same. Enrique needs to be picked back up, but L2K needs to be able to hold the fort so far. Paradox down in numbers. DRS with 2 already. This is not looking great. Windy. He wants to do something. మనోడు as a లేట్ victor man, అయ్యాడు. but can he do ముందు వచ్చి something ఉంటే brilliant? సరిపోదు. Skill ready, but Bah! he didn't even get to use it. డబుల్ ఆర్డర్ తీతలో కొట్టు దొబ్బేరయ్యా. Putting him down, but Sneaky. Thankfully, there was a revive, so he can go for this battle. But for how long can he do this? Paradox need to recover. They need to understand the stakes right now. That if they get eliminated so early, the result for ఓవరాల్ sure స్టాండింగ్ is ఇవ్వలేదు కదా elimination. ఇందాక. Not only that, you're also feeding points into the DRS machine. PDX వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యే And అవకాశాలు that ఉన్నాయా? means at least for లేవు. this situation, it won't change much. వేరే వాళ్ళు వచ్చారు, DP వాళ్ళు వచ్చారు అక్కడికి. డిపి వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా పుష్కలంగా ఉన్నాయి. పీడిఎక్స్ కూడా ఉంది పుష్కలంగా. Finally Sneaky getting the job done. Getting the first for ట్యాగ్ అవరా ట్యాగ్ అరోరా వాళ్ళని కొడుతున్నారు. అరోరా గాని అరోరా వాళ్ళని కొడుతున్నారా? రెండే ఎలిమినేషన్స్ వచ్చినాయి మనకి. ఇది మన చూపించట్లేదు. అరోరా జీడిఎన్ ట్యాగ్ కొడుతున్నారు. They also need points. If it was Paradox and they were battling against them, that would have been extra points. But DRS, they're safe and sound. So battling with DRS could be trouble. And they've looked better so far in the entire journey of the 12 games that we've seen. Hope Demon's Pride are prepared for it. One thing for sure in the intention of moving towards Moat House Aurora is the ఒకటే ఉన్నాడు. isolated. Whatever happens, you may be able to recover it. But can it work out? It doesn't. Both top 16 and Madara, they get taken out. And that జీడీ వాళ్ళు ఉన్నారు. జీడీ వాళ్ళు ఉన్నారు. జీడీ still a chance. TAG on the other hand not doing that well. Madara gets brought back. Aurora team chakkar babu Gun bhaiya. Dynasty. Aurora team chakkar. Watching that top 4 slip away. Now we have to see if they can at least end on a high note. Do it like what Aurora did. షోటో ఉన్నారు. 40 bomb. ఇద్దరు ఉన్నారు Getting మొత్తం. spotted out. మన వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. Happens help బతుకుతున్నారులే. Argon. నో ప్రాబ్లం. అరోరా They had only Ee Jun ayipotara surviving, Aurora but check thankfully అరోరా got the whole బతికేసారండి. team back up. ఆహా Heart very hard. Losing it out is okay, but on the other hand, as you did mention, going out ఎంత with a presence bang of is mind something అన్న. that Gun Dynasty వెయిట్ చేసాడు. should expect and వీళ్ళ should ఇది replicate. చేయకపోతే మన వాళ్ళు Because their కొట్టేద్దరు. top 4 chances are now gone. Unfortunate Third for them. party The check. great run that they had థర్డ్ on day పార్టీ 1 చేయకపోతే didn't మన వాళ్ళు కొట్టేద్దరు. do అవును. or say much here on day 2 because the Southeast Asia and Brazil, they went all out. And again, going in for a battle is going to be EVOS and AGAL. Not yet found an opening. Bullets being exchanged on either end.
Dew now gets closer. He with his was sniper. easy Can he to find fight. the opening? Oh, Yes, he yamma, does. It's going to be Ray chedakottukunnaru. getting taken down. Confirmation not yet there. అరే Aim ఎవడో not ఒకడు running right POV across. పెట్టండ్రా బాబు, Ray's ఇంత confirmation will frequent గా follow to change Dew. చేస్తున్నారేంట్రా? And now Cypher following ఏది? with ABAX going down. ఎవడో ఒకడు AGA POV looking చూపించచ్చు better, కదా, but finally మనకాడ taking ఎలా అదే. out Dew. Now it gives a chance అదే, for అదే. EOS to get back into the game. Aim guards can get surrounded as he revisits that ఎలానా area. చూపించినా పర్లేదు. The double back for AJL paid off big time as they నాకు picked ఇలాగే off కావాలి, ఎందుకంటే ఆడు majority ఎక్కడ of Evos చూస్తున్నాడు, enforcing ఎలా the డ్రెస్ Dew బాయ్ వేసాడు కదా, doesn't నేమ్లెస్. even go down. None is lost on the side of AJL. అమ్మ చూడు As the ఆడి field దగ్గర continues to ఎన్ని light నేట్లు ఉన్నాయి, up అన్ని with కనబడుతున్నాయి some of the నీట్గా. bottom ఎక్కడ teams. చూస్తున్నాడు ఆడు, Stroax ఇంకో నేల మీద finding his చూస్తున్నాడు fourth వీడు. on the sneaky. Jazzy picked పరిగెడుతున్నాడు, up by Get ఇంకో High. పైకెత్తాడు. Things continue to ట్యాగ్ develop ట్యాగ్ in a negative way for Demons వర్సెస్ Pride and Paradox. TAG needs to find a way to get Wolven back into action. షార్ట్ As అయితే Azure మాత్రం also టీమ్ కి destroyed MVP by Pina. చెక్కుతున్నాడు అట్టుకుని. Falcons at central, a UAV to scan. They do not find anything. On the other end, Aurora, we spoke about this. After almost a record-breaking performance, this last It's game of RRP. 3 is now working in their favor. Last time it was Jun, this time it's the Axel. On the other end, DRS is still hitting on Paradox, getting extra eliminations from them. 1400. Quick on the revive. Tag Thankfully, ante Team enough Apex coins to Gaming get the anna. whole squad back up. What ఈ is రోజు this again? ప్లేయర్స్ ఎలా Demons Pride సెలెక్షన్ and Paradox చేశారంట. rolling మన against each other. FFMIC And లోంచి really quick టాప్ on 3 the ప్లేయర్ revive. టీమ్స్. Madara had the same intention as well, but at the end of it, it's going to be Madara who gets that elimination. And that's going to be a second. CP. But DRS is still close by. If Demons వీళ్ళు Pride as well as Winchester కూడా Paradox చాలా బాగా keep going at it like this, Winchester their అంత బాగా chances of connect making it up will not Ah, work out connect because అవుతుందిగా. TEC, they've already picked up 5 eliminations of this game. With top 16 going Top down. 16. రివెంచుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు Get కదా. a reset, a hard కాయిన్స్ reset లేవనుకుంటాగా. onto Demons Prime Madara. With ఓ just టీసీ adding ప్లేడ్ నే rotations. వసానా అని Blade కొట్టాడు. making good on his opportunity. Takes Easy out Blade. Wasana in the meantime. బంగ్లాదేశ్ టీమ్. Players of Paradox on your screens. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ Against మామా, really tough బిగ్ షౌట్ sneaky. టు యు. Losing అండ్ out నెక్స్ట్ again. గేమ్లు స్టార్ట్ అవుతాయి బ్రో. టోటల్ గేమింగ్ And like you టీమ్ said, ఉంది. Lucifer, Yes. మధ్యలో this నాకు తెలిసి ఒక 20 cycle of నిమిషాలు గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది. Gap point ఉంటుంది. churning. దాని తర్వాత ఆ If 20 it's not to నిమిషాల్లో the మనం pockets of Paradox ఆడేసుకున్నాం. and Demons Ah, Pride, సరే. Yeah. there's no chance. Not sure what the thought was. Maybe they both wanted to go for a Fun drop guys, dash and like, DRS share, ended up subscribe. becoming the చూస్తున్న surprise. ప్రతి ఒక్కరు కూడా like DRS చేయండి, are share getting చేయండి, extra and points at the time subscribe being. చేయండి Sniper channel TEC in the Blade meantime, they sniper. are getting their own eliminations. They're already, we saw just before this, at 80 points. So a chase towards them Thank you so is much, going to be Tarun very bro. difficult for both Demons Pride and Paradox, and especially they're losing Flashman, players thank you one so much after Flashman another. for subscribing. Finally, versus AUR somebody has జరగవచ్చు. taken the most eliminations AUR away tag from దగ్గరికి Trap, and it's going to వస్తున్నారన్న, be మన దగ్గరికి Cypher, and వస్తున్నారన్న that's what AUR వాళ్ళు. I'm pretty sure every Parla, fan parla. of AGL will be happy to see. Yeah. Russia still in first place. Yeah. At least tied up with Cypher. అరోరా స్ప్లిట్ అయ్యి ఉంది. ఇద్దరు ఉన్నారు, మనోళ్ళకి దొరికారు. తెలుసు మనోళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు వస్తున్నారని. And no one could get close to him. Yeah. Even though they didn't win the చూసారు whole మనోళ్ళు. thing. And that's the craziest part. Wasana actually getting removed. POV పెట్టట్లా. But now, coming to life. వీళ్ళు మనోళ్ళు అసలు చూపించట్లేదు తెలుసా, లాస్ట్ లో కూడాను. నాకు తెలిసి ఇలాంటి ఒక Maybe ఈవెంట్ the last జరగాలి, game, but still, అది ఇండియాలో జరగాలి. give it your all. మనోళ్ళే అక్కడ చూపించారు. ఆడియన్స్ The ఎలా teams ఉండాలి, will make it to the అక్కడ survival ఉండాలి. stage. That's what Gun India, Dynasty need to look forward to. India. Paradox, in the meantime, do get another Just revive ఒక again to their చి- teammates. మొత్తం But స్టేడియం అంతా driving away అద్దరిపోవాలి. chances of Titan Esports Club from అంతా Bangladesh, cheering something that we రావాలి. were looking forward to. అప్పుడు దీని When we value speak అర్థం about South అవ్వాలి Asia, అందరికీ. yes, India now looking great, especially after Tag getting 2 booyahs. I'm pretty 125 sure points Bangladesh మనకి. and Bangladesh would want to do it because there's Straw Hats in our Group B as well. Yep. They've not looked great. At least Titan Esports Club have taken it up a notch. And it 125 could be a points. source of motivation for Miyako too. Yeah. And when it was Thank the you so first much time అన్న, in thank you Asia, so but much. they had Jewels పంపుతున్న had a వాళ్ళందరికీ thank you so slight much. taste రామ్ చరణ్ Yeah. thank you bro. But for USA, Team absolute eliminated, first time. EP. Demons Pride. Unfortunately, the journey Come on, might have Sprite. just ended here at the అయిపోయారు. foothill of DP అయిపోయారా? VW. DP eliminated. DP eliminated. All eyes now పాకిస్తాన్ on టీం TEC వెళ్ళిపోయింది and guys. Paradox. వెళ్ళిపోయింది ఇంటికి 27 First train points to ఎక్కిచ్చేశారు. tie. ఫ్లైట్ The highest of mountains for Paradox కరాచీ to ట్రైన్ climb, ఎక్కిచ్చేశారు. but they're still in it. కరాచీ పాకిస్తాన్ These are the numbers that we kind Ah, of talk no. about when teams need to get to champion rush. How far are they? Paradox How can they kuda- divide teams? But right as now, it's about staying alive. Paradox And that's gonna kuda be South an Africa even tougher ఎక్కేస్తారు, task all to train dabble and work ఎక్కేస్తారు. around. And I think Paradox, they have a long statement to do if they have to put up a performance like this, because we've not seen so far 11 games they've played. We've not seen them pull off a double-digit game.
Yeah, it would be a lot more reassuring if TC didn't also have 8 eliminations under the belt. ఏమన్నా కొడుతున్నారు And that is going to only make things harder as more teams get removed. Shox taken up by BZP. రెండు ఎలిమినేషన్ లౌడో స్ట్రాటజీ వేరు వాళ్ళు కోరుకున్నారు వాళ్ళు లౌడో టచ్ చేయలేడు ఫాల్కన్స్ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ బోయా ఇదవాలి టాప్ 4 Paradox 200 దాటేస్తారు వాళ్ళు లౌడోలు కూడా రెండు ఎలిమినేషన్స్ అంటే వీళ్ళు బోయా టార్గెట్ surrounded by DRS or being challenged by somebody else. ఏమనిపిస్తుంది మామ ఎవరు వస్తారు టాప్ 4 They fended off DRS. It's only going to be Pratik and they instantly surround him. Nice. Quick on the take is going to be sneaky. Happy on that elimination is also going to be Paradox. లౌడ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆడేది తెలుసా Of elimination. Loud is getting closer at that ski lodges and forges ప్లాన్ తో can they forge ట్యాగ్ ఎలా the ఉందా very లైక్ old ఉంది బ్రో key that stays రేస్ లో alive ఉంది at this రేస్ లో point? ఉంది It ఇంకా looks మనకి ఛాన్స్ stronger ఉంది than ever. And remember, సర్వైవల్ with the ఇది elimination, ఉంది they ఫేజ్ tie up ఉంది with TC again. ఇది ఎలా కొడతారో చూద్దాం 27 points. The count starts here. ఎడింగ్ స్కిల్స్ లో బట్ స్టిల్ నేడింగ్ Enough bodies to చేశాడు go through. పారాడాక్స్ కొట్టేచ్చు Just the right placement points. Not the best వెళ్ళిపోతారు strategy that they have. DRS they somehow were able to fend off. You can see Takuri did get the whole score వెళ్ళాడు back, but look at వచ్చేసింది నీ బతికాడు ఓరిడా అయిపోయింది అమ్మ ఏమన్నా గుద్దారయ్య వచ్చి వెళ్తే ఇక్కడికి వచ్చి పడిందయ్యా far. Thankfully, none of the players from Paradox were close by and Loud did just get one and try to back off, but now Nyx has spotted them. That will instantly tell Loud to go for the next fight. Yeah, forget about a hit and పారాడాక్స్ run. How ఇక్కడ about నుంచి hit you ఎస్కేప్ అవడం straight? బెటర్ Again, Paradox sent on the run again. You look at the radar, Paradox actually have a good spot to not only get the ఎస్టీసీ అంట revive, but ఇక్కడ కూడా ఇది పెట్టాడు again. చూసావా But for Loud, ఏంటి they've already వెండింగ్ మెషిన్ cemented మీద their కూడా fourth ఎస్టీసీ spot. అని పెట్టాడు Really doesn't matter how this round turns out. Falcons, if స్పాన్సర్ possible, ఎవరైనా ఉండొచ్చు to make it to grand ఎస్టీసీ finals, ఎస్టీసీ will have to play for survival. ఏమో ఎవరైనా స్పాన్సర్ ఏమో Gun Dynasty continues to make a statement on the feed as well, taking out Pratik. Spinell is the one that breathes life into the team. BRU as well. మన వాళ్ళు కిల్స్ కొడుతున్నారా It's Gun Dynasty under the lightning zone, challenged by AJL. తెలీదు And జీడీ వాళ్ళు మీదకి వచ్చారు Spinell. ఏజీ వాళ్ళు GL Two shots GD looking for the వాళ్ళు second and చెక్కేస్తున్నారు David, but Cypher was close by. As David goes down, even Vega gets taken. అయిపోయింది ఏజీఎల్ This is AGL looking forward to their run at that champion rush. Loud, And loud, now loud, there's a loud. challenge right in front of them. Can they Loud, take it? Randu. Damage already being done. Loud. This score 5 is not Loud, going knock it down. Gets taken down. That's Randu due for you. అయిపోతాడా? You're looking forward to another challenge. Ba, with Nick. ba, ba, Dragon ba, confirms ba, ba, Cypher ba. puts BZP 15, down. 15, Nick apa is అయ్యాడు? able to do in that CQC. It's going to be Nick delivering for Loud. He did say that only Brazil will prevail, but unfortunately AJL will remind him ఆడు M5 ఎలా that కొడుతున్నాడు the true చూసావా kings so far are still the ties. పట్ And పట్ Loud will పట్ have to పట్ take పట్ a bow పట్ now. కొడుతున్నాడు అమ్మా రివైవ్ Bob అయిపోయింది shot brings trap back in. నైస్ నైస్ Another నైస్ reset. అరోరో అక్కడ ఉన్నాడు అరోరో అక్కడ ఉన్నాడు ప్లీజ్ Blowing డోంట్ టు off. లైక్ ద స్ట్రీమ్ యో పారాడాక్స్ మనతోని మనతో ఫైట్ పారాడాక్స్ పారాడాక్స్ వర్సెస్ ట్యాగ్ మన ఇండియన్ టీం వర్సెస్ పారాడాక్స్ ఏ Only టీం one అన్న remaining survivor. పారాడాక్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా Back in action. సౌత్ BRU ఆఫ్రికా right in front బాటమ్ of లో them. ఉన్న టీం వర్సెస్ మన టీం చూద్దాం ఏమవుద్దో The Paradox can get through this hurdle. Gotta start with TAG. BUR అదే Which is BRO the BRO. best fight for Wasana, Paradox to pick? Brutal. At this point, none. But they have to. If they want their Package chances kunnarra at bale. Esports World Cup 26, go to the survival stage. Lancer here unda? in Paris. And Tag right now close AG off. eliminated. Instead, Tag's coming through. Windy has to find the opening. Paradox It's only iddar short knock. to turn it out, denying Paradox an opportunity. However, KD got been exchanged. That confirmation will not work Triple through. kill. Oh, they do actually. And Shoto trades it off with one of his own. Could have gone a lot worse for Paradox. ఓ లాస్ట్ జోన్ ఇక్కడ అన్నో Bailed out by Windy with his life, with his dying breath. Then he Team came out with the Falcons challenge. eliminated. Absolutely Oh, decimated. Paradox down to 2 on their last legs. ఓ నేడ్లు In వచ్చేస్తున్నాయి front of TAG. నేడ్లు L2K Needless. now removed. BRU Shoto making వచ్చేసారు sure that Paradox will breathe their last అయ్యో, here. BRU BRU వచ్చింది. now show up. యారి And వచ్చారు sneaking out in the అయ్యో open. And Eliminate Paradox నాకు. Paradox Gaming అది పడి reached చచ్చిపోయాడు. their last in Paris. గుద్దుతూ They held that fight for far too long, holding it out. లౌడోలు here. వస్తున్నారు Paradox. లౌడోలు వస్తున్నారు And Buriram Emotion. లౌడు also బిఆర్యు even long. లౌడు బిఆర్యు So Buriram, they are also at a disadvantage. They also need to decide to pick it up.
And looking at the best spot is going to be BRE వాళ్ళు కొడుతున్నారు లౌడ్ వాళ్ళు. In the meantime, as Paradox has gone out, the troubles for Titan Esports Club have vanished. ఐదు kills I'm ఉన్నాయి. pretty sure the threat of somebody else raking up a lot of points is not something that GD they will వాళ్ళు be ఇంకా worried about. బతుకున్నారు The చూడు. chance is the last one. ఓ అరోరా ఎలిమినేటెడ్ అరోరా ఎలిమినేటెడ్ అరోరా ఎలిమినేటెడ్ And eliminated. 0 kills అబ్బా 7th ప్లేస్ మందే. జీడీ వాళ్ళని చంపేది జీడీ వాళ్ళని వేసేయాలి. అయ్యో 18 kills జీడీ along with close by team Apex Gaming. వాళ్ళ మంది 7th ప్లేసే ఉంటది అయితే. He's behind all the enemies who've already made it inside the circle, and I think Titan Esports Club are making sure no second chances left to anybody, that they still have points and they మనోళ్ళు వాళ్ళు చెక్ జీడీ అయిపోయి మనోళ్ళు బూయ కొడితే బాగుంటది. Just enough for వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు నెప్పగలు. rounds tomorrow. So from this point onwards, there's no more consequences to whatever happens. But it'd be nice to get the booyah to add on to that record. And GD, they're doing the Aurora run, man, Lucifer. 18 eliminations. చూద్దాం ఎవరు బూయ కొడతారో. Now in a cluster though, Loud has spotted Nejad, so for his survival it looks not that great. BRE వాళ్ళు రావాలి బయటికి. ఈవోస్ వస్తుంది ఓయ్ అమ్మా BRE వస్తుంది నేను అన్నాను BRE వస్తుందేమని. Now they have an attention to pay to somebody else. That's going to be Gun Dynasty, but Gun Dynasty before giving them any heat, but Team Apex Gaming, they've closed all. మనోళ్ళు లోపల కూర్చుంటే బాగుండు బయట రాకుండా. Was done by Paradox. No, the team is getting an allowance like that, and now Gun Dynasty, they have more challenges in front of them as EVOS walks up. And BRIO is listening in closely. క్యాచ్ అట్టాడు రసాయ. లౌడ్ దూరంగా ఉంది. టైటన్ అయిపోయింది మీద వచ్చేసి టీమ్స్ అన్నీ వచ్చేసి వీళ్ళ దగ్గర లాంగ్ రేంజ్ లేవు. To intervene in this four-way fight happening right in front of them. Loud all దగ్గర గన్స్ లేవు. Only one team has all their 4 players. GD versus Manoj అవుతుంది. Sahil Jad, Shairu did broke open in place to enter the doorway, but it did not work out. Sahil Jad was holding it off. BZP తగులుతున్నాయి చూడది. of Gun Dynasty, the chrono for the time being, will it save him? He gets it in the ఏంద్రది ఈవోసోళ్ళు GD వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ కొద్దిగా వీక్ అయితే బాగుండు. to put the player down, it doesn't work out. One Loud eliminated. Gun Dynasty. Loud eliminated. 4 top 4. They tried to save David, but the blue zone hurt too much. ఈవోసోళ్ళు ఒక్కల దగ్గర మొత్తం ఉంది బ్రో. ఆ రషయగడి 21 kills GD. In the name, in the loss of GD, Rasha getting tagged from afar. Rasha Both going big. Circle closing in less than 10. EVOS now on the aggression. మనోళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉందా? Inching closer and closer to a GD. BRE on the పక్కన మనకి BRE on the పక్కన. Come on guys, ఎవరు విన్ అవుతారో చూడండి. మనోళ్ళు విన్ అవుతారా చాట్ లో పెట్టండి అందరూ కూడా. చలో అన్న ఇంకెవరికి లైక్ చేయాలో లైక్ చేయాలి. Showing why they're the defending champions. ఏమన్నా ఒక ఈవోస్ తప్ప మిగతా అన్ని 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. They want to make sure this last game everybody gets to know their name once again, just like they did it on day 1. Chrono being used, EVOS get closer, damage being done, and that chrono. ఇప్పుడు మనోళ్ళు వేయాలి. మనోళ్ళ దగ్గర లేవంటావా? అయ్యో మనోడు కూడా చేస్తే బాగుండు. ఆహా ఇది ఉంటే బాగున్నావు. They won the round. GD eliminated. They don't have KD guard with him. Okay. Every time fight breaks out between 3 teams, it's always Team Apex Gaming have an advantage. So they want to wish EVOS and Buriram go fight against each other, but it looks like EVOS have their clear intention of who they're going to take this బూయాకే చూస్తున్నారన్న. ఈవోసోళ్ళు ఇవ్వదలుచుకోలేదన్న. బూయా. The Blues are starting to hurt TAG, forced to take the long road. That's going to cost them. లేదు వెళ్తున్నారు. The point guard of BRIO in this BRIO versus EVOS జరుగుతుంది. pushes forward from the side, held back by Moshi. చలో టాగ్ రోల్ కూడా పర్మనెంట్ కవర్ తీసుకోవాలి. Aim guard break it open. షోటో సూపర్ As he takes down the young వసనాన్ని తీసాడు. వరల్డ్స్ బెస్ట్ రషర్ ని మహారాష్ట్ర తీసాడు యా సోటో. అత్తిరారే Moshi, that's the execution right now in the open. EVOS versus CD జరుగుతుంది. షోటో నాక్ సూపర్ BRE అయిపోయింది. వచ్చేస్తారు EVOS versus ఇండియా టీమ్. EVOS versus India team. Another opportunity. 3v4. A man down, but they have a lot of hopes with the chalo India team last ki inta varaku ochindi mama second place. head through Wolverine, the last man is a savior. Can he do something? But still nice.
GG, second place, OP. You're defending. తీసుకున్నారు బ్రో ఈ రోజు మొత్తానికి ఈవోస్ వాళ్ళు. They have a statement at the end of Group A games. Nice, GG. Still India OP in the chat guys. చాలా బాడారు. Second ఈ రోజు is not a small thing. కిషోర్ శెట్టి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. నైస్, GG. నాకు తెలుసన్న ఆ యువస్ వాళ్ళు అందుకే హోల్డ్ చేస్తారు తెలుసా అక్కడ. ఆ యువస్ ఆ ఋషయ్య ఆడు హోల్డ్ చేయగానే నాకు అర్థమైపోయింది. పాప మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనా బాధపడుతున్నారా? అవును. అయ్యో 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 వీళ్ళు కూడా ఇంటికేనా? వీళ్ళు కాదనుకుంటా. బానే మామా. పారాడాక్స్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది. ఈడు వసానా పాపం ఒక్క బుయ్య కొట్ల ఈ రోజు. నిన్న 3 కొట్టారు. నిన్న 3 కొట్టారు అంటున్నాను, ఈ రోజు ఏం లేవు. నిన్న 3 కొట్టారు, నిన్న 3 బుయ్యాలు, ఈ రోజు ఒకటి కూడా కొట్టలేదు. And 7.6k watching OP in the chat. ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ and subscribe to the channel guys. So subscribe చేయండి. And YouTube బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో మీ దగ్గర ఉంటే కనుక ఫ్రీ జోల్స్ సూపర్ చాట్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. లాస్ట్ ఫైట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాడు, చూద్దాం ఏం జరిగిందో. ట్రాగన్ వర్సెస్ ఇది కుదరలేదులే. అండ్ ఏదో చెప్తున్నా, యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. కొంతమందికి 1000 జోల్స్ ఇచ్చాడు, కొంతమందికి 500 ఇచ్చాడు. మీకు కూడా ఫ్రీ జోల్స్ వచ్చినాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి. సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ నొక్కితే కనుక పైన గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అని ఉంటుంది, గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఆ గిఫ్ట్స్ మీద నొక్కితే కనుక మీరైతే జోల్స్ అయితే సెండ్ చేయొచ్చు. ఈ నెలాఖరికి వచ్చిన ఫ్రీ జోల్స్ అన్ని ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. సో ప్లీజ్ ఇప్పుడే సపోర్ట్ చేయండి. మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ చాలా మంచి టోర్నమెంట్లు అయితే చేసుకుందాం. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్. చాట్ మొత్తం కూడా పంపండి. ఒకవేళ మీకు లాంగ్ స్ట్రీమ్ లో ఆప్షన్ కనిపించకపోతే షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళండి. షార్ట్ స్ట్రీమ్కి వెళ్తే షార్ట్ స్ట్రీమ్లో ఎస్పెషల్లీ షార్ట్ స్ట్రీమ్ మన ఛానల్లోనే జరుగుతుంది. షార్ట్ స్ట్రీమ్ దానికి వెళ్ళండి, వెళ్తే మీకు జోల్స్ సెండ్ చేసే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది. ప్లీజ్ ట్రై కన్సిడరింగ్. ఒక్క నిమిషం పని నా గురించి చేయటం నాకు తెలుసు లైట్ తీసుకుంటారని, బట్ ప్లీజ్ మీకు ఎందుకు పనికిరావు, ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వేస్ట్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది. నాకన్నా పంపండి మామ. ఇట్ మీన్స్ ఏ లాట్ టు మీ అండ్ మేము టోర్నమెంట్లు చేయడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అండ్ చలో. కానీ చాలా చాలా మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు ఈ రోజు ఇండియన్ టీం అయితే మాత్రం. మిగతా 2 టీముల నుంచి కూడా అదే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా మంచిగా టీజీ ఉంది మనకి, అండ్ దాంతోపాటు మనకి ఎస్ఐటీలు కూడా ఉంది. ఈ రోజు ఎలాగ ఉంటది అన్నది వీళ్ళైతే మాత్రం ట్యాగ్ అయితే మాత్రం హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చాలా బాడు. సినిమా అయిపోయింది అనుకోకండి. దాదాపు 3 గోల్ కొట్టింది, దాంతో సమానంగా ఆడారు. ఇండియా టీం అండ్ ఇంకొకటి సెకండ్ ప్లేస్ అయితే వచ్చారు. చాలా వాడారు, ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీ. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ ఉంది, నెక్స్ట్ SATL ఉంది. సో ఎన్ని బుయాలు కొడతారో టోటల్ గేమింగ్ అజ్జుబాయ్ వాళ్ళ టీం చూద్దాం. కానీ ఎక్సలెంట్. అసలు ఒక బూయా అయితే అనుకోవచ్చు, బట్ 2 బూయాలు చేశారు. 2 బూయాలతోనే 3వది కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది, కాకపోతే జస్ట్ మిస్ అయింది మనకి. అది చూసుకుంటే మనకి ఒక ప్లేయర్ మిస్ అవ్వడం వల్ల, ముగ్గురు ఉండటం వల్ల కొంచెం దెబ్బ అయింది. 4v4 అయ్యి ఉంటే వేరుగా ఉంది. You didn't match your expectations for that, but now dominating in the group stage at the Esports World Cup, that's got to boost your confidence, right, Rosanna? ఫస్ట్ కూర్చున్నాడు చూసారా, ఫస్ట్ ఇలా చేయబట్టుకున్నాడు.ดีด้วยครับกับผลงานในวันนี้ออกไปในทางยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอย้อนเวลากลับไปในปีที่แล้วสักนิดนึงใน global ในเวที global tournament นะฮะหรือว่าవీళ్ళ భాష మనకు అర్థం కాదు, మనం మాట్లాడుకుందాం. యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీ ఫైర్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు, యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఇచ్చాడు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ జ్యూల్స్. చాలా మంది నా మాటిని సమోసాలు అవన్నీ కూడా సెండ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ బ్రో. నంద్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ, ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్ మామా. రాయల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యూల్స్. అండ్ SDC కోయట్లో సిమోన్ అండ్ కార్తిక్ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ మామా. వాట్ అబౌట్ ట్యాగ్ అంట, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. ఇండియా పొజిషన్ అంట 149 థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ మామా. సాయి జీడీ కొట్టకన్నా ఉంటే మనకి 6th ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాం. జీడీ మ్యాచ్ మంచిగానే కిల్ పాయింట్స్ తీశారు కాబట్టి మనకి చూద్దాం 7th ప్లేస్ ఉంటారేమో అనుకుంటున్నా. 7th ప్లేస్ ఉంటారు మ్యాక్స్. ఎందుకంటే జీడీ ఆల్రెడీ 20+ కిల్స్ కొట్టేశారు, మంచి పొజిషన్లో అయ్యారు జీడీ. అందు గురించి వాళ్ళు 6th ప్లేస్లోనే ఉంటారు, మనం 7th లో ఉండిపోతాం.
And వాళ్ళు Dilip, ఫిఫ్త్ కూడా thank you వెళ్ళే bro. అవకాశం ఉంది. Thanks for your goat trophy. Big shout out to you. Sai థ్యాంక్ యూ సో PSPK, మచ్ thank బ్రో. you much. బాలా Thanks వేణు for your red కార్తికేయన్ card. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అందరూ కూడా మీకు అక్కడ ఐకాన్స్ కనబడుతున్నాయి. దాని మీద క్లిక్ రామ్ చేయండి చరణ్ చాలు. యాదవ్ థ్యాంక్ యూ ఒకవేళ సో మీకు మచ్ బ్రో. సెండ్ చేయాలని ఉంటే అది ఆటోమేటిక్‌గా ఆప్షన్ అయితే ఇచ్చిద్ది. వేరే వాళ్ళు సెండ్ చేసిన సమోసా మీద సెండ్ చేస్తే మీరు కూడా సెండ్ చేయొచ్చు సమోసాలు. ఎస్ అండ్ బాలా మీ వేణు దగ్గర కార్తికేయన్ థ్యాంక్ యూ. ఎక్కువ ఉంటే గనక థ్యాంక్ ఈ యూ సో నెల మచ్ ఫర్ లస్సీ 30th బ్రో. కల్లా అవి రామ్ చరణ్ ఎక్స్‌పైర్ అయిపోతాయి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ ఇట్. నో ఆడతా ఉన్నా. ఫైనల్స్లో 3 టీమ్స్ ఉంటే బాగుంటుందంట. వెళ్తాయి మన 3 టీంలు వెళ్తాయి. ఓ అరవింద్ నేతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ అన్న. లవ్ యూ అన్న అరవింద్ బ్రో. అరవింద్ నేతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ. รู้สึกพอใจตัวเองมากกว่าที่ทำได้ตามฟอร์มครับ Actually, we are pretty happy and satisfied with our performance because like this is supposed to be our true form and true power. So Bro if boy, we can thank you do so much, like bro. this over and Both over one, again, I two think we're gonna hands, be able to yeah. claim the champ Eh? trophy. I like to hear that. I like the confidence. It's And the good. Now, level gentlemen, on it's time to join me. Come on, walk with me. This right here. హ్యాండ్స్ This ఎందుకు is ఉండవా? called నాలుగు the వెనక్కి crush పెట్టుకున్నారు fight. హ్యాండ్స్. Imagine జరుగుతుంది we're gonna ఇంపార్టెంట్ crush some చూడండి. hopes, gonna టాప్ crush some 1 ఉన్నారు dreams కదా. and crush సో some బాటమ్ keys. 2 వచ్చిన Like I'll కీస్ remind ఉన్నాయి. you, వాళ్ళు we have ఎలిమినేట్ 2 అయిపోయారు. teams who have been eliminated వాళ్ళని from the crush competition. చేయొచ్చు. They need to వాళ్ళ have their tokens. keys crushed. And so, we're going to start things off. Would you like to press this button? กดปุ่มเลยครับ రెండు టీమ్స్ gonna ఎలిమినేట్ open up, it's అయినాయి. gonna ఆ reveal రెండు the టీమ్స్ teeth. బ్యాడ్జ్లు చూడండి ఎలా It looks పడిపోతాయి. menacing. Let's be honest. We're going to crush these keys. Okay, Wasana, would you like to gently pull on this lever and send them home? Is there anything you would like to say to your teams before we crush them? ก่อนที่เราจะดึงคันโยกลงมานะเพื่อส่งดึกคีย์ทั้ง2 อันลงไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกทีมเลยไหมฮะกับแล้วก็สอง ไม่เป็นไร ทีม ครับ นี้ เก่ง ด้วย แล้ว แต่ผมเก่งกว่าครับตัวที మామ ఇద్దరు టీం లోగోలు నాశనం చేస్తున్నారు. దాంతో సమానం మామ. అది ఎంత బాధగా ఉంటుందో. అది ఏమన్నారో చూసా, మీరు బాగానే ట్రై చేశారు కానీ మీకన్నా మేము బెటర్ కాబట్టి మేమే కొట్టామన్నారు. And just like that, 2 teams have been eliminated from Freefire at the Esports World Cup 2026. But don't go South Africa. anywhere because 2 more South teams Africa, will be ఒకటి eliminated Pakistan. later today. And as we get those groups prepped, we're going to head back to the studio before we continue with day ఫీలింగ్ number 2. సారీ ఫర్ పాకిస్తాన్ బాబాయ్స్. ఆల్సో ఏదో చెప్పలేను. ఫీలింగ్ అంటే ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఎందుకో నాకు తెలుసా. వాళ్ళ వల్ల మనకు ఒక మ్యాచ్ మంచిగా వీళ్ళు బిఆర్యూ మీదకి అటాక్ వెళ్ళారు చూడు పర్గట్రీలోని. ఆ మ్యాచ్ వీళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటలోకి మనకి ఛాన్సెస్ మంచి ఎక్కువ ఛాన్స్ అయింది. మనకు మంచిగా కొట్టుకున్నాం ఆ మ్యాచ్. బూయా స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అంట. ఓబిఎస్ మన కూడా ఇస్తారేమో కనుక్కోమో. OBS bot ఏ మనోళ్ళు ఇండియా టీం support for our players on the main stage. And one of the most incredible things is, of course, when families, fathers, sons, brothers, mothers are here to cheer for their children and for their siblings on the main stage. It truly is amazing. I've got Shalash here joining me, Shoto's father from Team Shoto's Apex father. Gaming. చాలా బాగా Shoto. Tell me what it's like being a dad. I'm a dad. I have a 4-year-old son. What is it like to cheer for your son on the main stage at an event like this? It's great to cheer for your son, especially if he's an 18-year-old son and who is doing something which I don't understand. So you can imagine it's very difficult to cheer for him. But once he Sai Sri Akka, thank you so much for Spain flag Akka. Thank you so much, Sai Sri Akka. I used to refuse and deny him whatever. Spain flag and France flag. Thank you so much Akka, Sai Sri Akka. Love you Akka. So you can imagine I have got 4 other family and members. Pavan, thank you so much bro. So many Danny so Bhai much Vaiti, money thank you to so come much. here to support Vishnu him. So Teja that Reddy, says thank it you so all. much for Now samosas I'm and one of his mango biggest lassis. fans. I love that. We managed to ఎంతో convert డబ్బులు you ఖర్చు to being అవుతాయి a మామ. fan of ఒక్క esports. ప్యారిస్ That's టికెట్ brilliant. మన లైక్ వాళ్ళని అంటే What is it like జస్ట్ being సర్చ్ here చేస్తాను as a నేను mum? I think బ్యాక్గ్రౌండ్. that one of the most important things is to teach your children to chase their dreams, right? And now Hi, Shoto Saki. is chasing his. How does that feel? It's a proud moment for me as a mother. He's playing very well. Enjoying. He's playing incredibly well, especially today. ఒక్కొక్క టికెట్ After yesterday, okay? Yesterday was a struggle, an uphill battle. Today they're playing so Vijay well. Quinn, hello. Yeah, tell me how it feels. Interview చేస్తున్నా. Yeah, I think 2 games MSD, hello. quite the Thank you progress so I would much. say because Mr. Bobby, thank you so much. yesterday it was for- kind of a struggle for almost every single player in their team. But finally they Ardham bro, proved themselves Yoshida, and made Ardham. a great comeback, Batman, which I'm hello. sure a lot of people even in our home country India are Thank you so proud much of. for mango I love lassi it. and August proud Roy. proud. దాదాపు మేము కూడా proud, చాలా proud. వేల ప్యారిస్ is వెళ్ళడానికి. going
to survival stage as we saw the first keys being crushed here. Freefire at EWC 26, none other than Bhai and PDX, but we'll talk about that later because we're going to be talking about the teams that are in the top 4 and we'll be going to hello. one of them. We're very consistent today. Yeah, consistent as heck, but it seems like they did run out a little bit of speed from day number 1. I felt day number 1 was explosive for them, and I feel like today they're maybe in power saving mode, but after all, they're still up there in the lead. Do they really need to rush a little bit more? Yeah, absolutely. I think Loud was on power saving mode as well. They didn't really need to do much. They were just being very consistent, very average games, and they still ఫస్ట్ టైం బుయ్య కొట్టడం మన ఇండియా వరల్డ్ సిరీస్ ఛాంపియన్షిప్ చరిత్రలోనే ఇండియా ఫస్ట్ బుయ్యాలి ఈ 2 బుయ్యాలోనే ఫస్ట్ టైం బుయ్యాలు కొట్టడం అది టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ చాలా చాలా బాగుంది. But more importantly, it was the storyline of who's at the bottom, and Titan Esports Club TEC. Many thank you so much Anna, thank you so much for party hats. Pavan Ganga, thank you so much. Save themselves from relegation. Jagadish, thank you so much bro. Guess the cost. ఒక Paris trip ది guess the cost of Paris trip. ఏంటి వీసాకనే ఇది దీనికి కలిపా? Can you tell me it for only one person? I want to stay there for 7 days. వచ్చింది పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది చూడు తర్వాత పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చింది గైస్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్స్ టేబుల్. ప్రస్తుతానికి ఓవరాల్ స్టాండింగ్ లో BUR ఫస్ట్ పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నారు విత్ 236 పాయింట్స్. సెకండ్ పొజిషన్ లో మనకి ఇవోస్ అయితే ఉన్నారు, అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లో AGAL, అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో లౌడ్ స్నీకర్స్. ఈ టాప్ 4 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ టీమ్స్ వెంట్ డైరెక్ట్లీ టు ఫైనల్. సో వీళ్ళు ఎటువంటి ఇది పడనక్కర్లేదు, టెన్షనే లేదు. These guys, these 4 teams are going to play esports world cup finals of a free fire on ఎప్పుడన్నా 18th రేపు కాక ఎల్లుండి yes. ఓకే, ఎల్లుండే ఈ 4 టీమ్స్ ఆడబోతున్నాయి. నిజమే బ్రో యశిత బ్రో, ఇది టఫెస్ట్ టీమ్, ఇది 4 బా టీమ్స్ టఫెస్ట్ టీమ్. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ పైన 4 పోతే ఇంకెన్ని చాలా టీమ్స్ బాగా ఉన్నాయన్నా? అనిపించింది. నెక్స్ట్ 4 టీమ్సా? నెక్స్ట్ 6 టీమ్స్ వెళ్తాయి నెక్స్ట్ సర్వైవల్. నెక్స్ట్ 6 టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టీమ్ ఫాల్కాన్, గన్ డైనాసిటీ, అండ్ ఈ 2 కూడా చాలా అగ్రెసివ్గా ఆడిన టీమ్స్. జస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర బూయాస్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు 5th 6th పొజిషన్లో ఉన్నారు. ఒకసారి మీరు కిల్ పాయింట్స్ కంపేర్ చేసుకోండి, అండ్ ఎన్ని కిల్ పాయింట్స్ ఎంత అగ్రెసివ్గా ఆడారో మీరు అసలు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేరు అన్నీ. అండ్ ఫైనల్లీ ఇండియన్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 140 పాయింట్స్. పర్లేదు, మనకి వాళ్ళకి దాదాపు ఒక 20 పాయింట్లు తేడా అయితే ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ 140 పాయింట్స్, 89 ఎలిమినేషన్స్. అరోరా గేమింగ్ 125 పాయింట్స్. అరోరా గేమింగ్ వాళ్ళు ఒక్క గేమ్ అల్లాడిచ్చేసారు, అసలు హడలెక్కిచ్చారు అరోరా గేమింగ్ వాళ్ళు. ఆ కిల్ పాయింట్స్ కొట్టారు ఒకసారి, మనం కూడా వెళ్ళాలనుకుంటాం, బట్ మనం 2 బోయాస్ కొట్టి 140 పాయింట్స్ తో ఈ మ్యాచ్ మన వాళ్ళు చాలా కొట్టారు, వాళ్ళని మన వాళ్ళు కొట్టారు ఈ మ్యాచ్, ఈ లాస్ట్ మ్యాచ్. అండ్ అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి DRS గేమింగ్ ఉంది, ఆ తర్వాత టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్. వీళ్ళు ఏవైతే నేను చదివిన 6 టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయో టాప్ 10 వరకు, దీస్ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే టుమారో సర్వైవల్ స్టేజ్. అండ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ నుంచి ఓన్లీ టాప్ 4 or 8 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి. అండ్ ఈ రోజు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి పారాడాక్స్ గేమింగ్ విత్ జస్ట్ 65 పాయింట్స్, 12 పొజిషన్లో అయితే ఉన్నారు. ఒక్క బోయ కూడా కొట్టలేదు. అండ్ 12 మ్యాచ్లు కలిపి 39 ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి అంతే వాళ్ళకి. సో చాలా బాగా ట్రై చేశారు, కానీ చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు చెప్పాలంటే సౌత్ ఆఫ్రికా టీం. అండ్ దానిపైన ఉంది డిమాన్ స్ప్రైడ్ పాకిస్తాన్ టీం అంట విత్ 67 పాయింట్స్, 34 ఎలిమినేషన్స్ మాత్రమే చేశారు. మన వాళ్ళు రియల్ లైఫ్లోనే చాలా వైలెంట్ అనుకుంటా, ఇక్కడ కాస్త ఫైరింగ్లు గన్ హ్యాండ్లింగ్లు కాస్త తేడా చేస్తున్నారు. బట్ నో ఇష్యూ, పర్లేదు, హార్డ్ లక్. ఇంత స్టేజ్ వరకు రావటం ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా డిమాన్ స్ప్రైడ్ హాట్ షాట్ టీమేనా లేదంటే ఇదేమన్నా వేరేదా? నాకు తెలీదు, బట్ వాళ్ళది మంచి టీమే ఉంటది, కాకపోతే ఎప్పుడు కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు గ్లోబల్ స్టేజ్ లో అయితే మాత్రం. సో అదనమాట. సో చాలా దారుణం ఇరుకుం. అండ్ నెక్స్ట్ నేను అడిగాను క్వశ్చన్, ప్యారిస్ ట్రిప్కి ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి. 7 days ఐటర్నరీ ఇచ్చింది. అండ్ ఒక్క ప్లేయర్కి ఎంత అవుతుంది అంటే వీసా కాస్ట్, వీసా ఫీజు 500 అంట, VFS సర్వీస్ ఛార్జెస్ 800 అంట, టోటల్ పర్ పర్సన్ 1300 రూపాయలు అంట వీసా.
అంతేనా? ఏమో తక్కువే చెప్తుంది. అదే. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఫ్లైట్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాయంట, బెంగుళూరు నుంచి ఉన్నాయంట. మొత్తం రిటర్న్ ఎయిర్ ఫేర్ 75,000 పర్ పర్సన్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఇఫ్ బుక్డ్ మొత్తం 3-5 మంత్స్ అడ్వాన్స్. ఓన్లీ మొత్తం ట్రావెల్‌కా? 55,000-70,000 1 పర్సన్‌కి. ట్రావెల్‌కి. ఓన్లీ ట్రావెలింగ్‌కా? లేదంటే అది కూడా 3-5 మంత్స్ అడ్వాన్స్‌డ్ బుక్ చేసుకుంటే. ఓకే. 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 సో, దాదాపు 1 పర్సన్‌కి ఎంత అని చెప్పి థాంక్ యూ కనుక్కుంటున్నాను. జగదీష్ బ్రో. అడుగుతున్నాను. థాంక్ యూ రామ్మూర్తి. థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. దాదాపు బడ్జెట్ ట్రిప్ అయితే 1.6 లాక్ దాకా కాస్ట్ అవుతదంట ఒక పర్సన్‌కి. రిటర్న్ ఫ్లైట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కాస్ట్ యూ 75,000 మేజర్ మొత్తం ఎళ్లి రాటానికి ఓ 30,000 ఎళ్ళటానికి ఆర్ ఎల్స్ 40,000 ఎళ్ళటానికి, 40,000 రాటానికి అక్కడే మనకి ఒక ₹1,00,000 దాకా ఖర్చవుతుంది. జపాన్ టూరిస్ట్ వీసా అంట. ఎందుకో 1,300 పెట్టాడు. ట్రావెల్ ఇన్స్యూరెన్స్ ఒక 3,000. హోటల్ ఖర్చులే దాదాపు 60,000 ఉన్నాయి 6 నైట్స్‌కి. లోకల్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఒక 20,000 అవుతదంట. ఫుడ్ ఒక 20,000 అవుతదంట. యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా చేయాలనుకుంటే ఒక 20,000 మన అవుతాయంట. ఫుడ్ ఎక్కువ వద్దులే. షాపింగ్ చేయాలంటే ఒక 15,000 అవుతదంట. సో, టోటల్ బడ్జెట్ ఒక కంఫర్టబుల్ ట్రిప్‌కి ₹2,00,000 పర్ పర్సన్. పెర్ పర్సన్. నాట్ పర్ ఇదన్నమాట. పర్సన్. పెర్ అలా పర్సన్ 2 ఫ్యామిలీ లాక్స్. నలుగురిని పట్టుకెళ్ళాడంటే ఆయన నడు. దాదాపు నడు ఒక నడు 8 మనం పోదాం లక్షలు నడు మొన్న. మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి ప్యారిస్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళినాడు. అంత ఆఫర్ మాకొద్దులే అన్న. మీరు నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అన్న. పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు కూడా వస్తే వెళ్దాం ఆ! అన్న. తీసుకెళ్తా. అండ్ థిస్ ఈజ్ పారిస్ ట్రిప్ కాస్ట్ మామ. మీకు ఫర్ యువర్ ఇది జస్ట్ చూపిస్తున్నా. నేను చాట్ జీపీటీ చేశాను. సో, అది ఎంఎస్‌డి చెప్పింది థాంక్ యూ సో మచ్ ఇదనమాట. బ్రో. ఓకే. తరుణ్ తేజ హాయ్. దాదాపు మనము ఎప్పుడు కూడా బడ్జెట్ ట్రిప్ అసల పెట్టుకోకండి ట్యాగ్ మైండ్‌లో. టాప్ 4కి రావాలంట. నాకు అవును. తెలిసినంత వరకు కంఫర్టబుల్ ట్రిప్పే మైండ్‌లో పెట్టుకోవాలి. అరౌండ్ 2 లాక్స్ అవుతది ఒక్కొక్కళ్ళకి. సో, అదనమాట. అండ్ చాలా Middle మంచిగా pack range as అనిపించింది. well. It'll be ఏం an చేస్తున్నారు? absolute grand fight. ఓకే. అండ్ కానీ నెక్స్ట్ ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఎంతో గ్యాప్ ఉంటది. అవును. 10, 20 కాదు నిమిషాలు. కాదు. దీని తర్వాత మనోళ్ళు మనకి చాలా టోటల్ మంచి గేమింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్. స్టార్ట్. నేను టెన్షన్ పడేదేంటంటే రేపు ఎలా ఉంటదంటే రేపు 6 టీమ్స్ ఉంటాయి. 12 టీమ్స్ ఉంటాయి కదా! ఈ 12 టీమ్స్ నుంచి 4 టీమ్స్ ఎళ్తాయి అంతే ఫైనల్‌కి. ఈ 4లో ఓకే. 3 టీమ్స్ ఇండియాయి ఉండాలి అన్నట్టు నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ అక్కడ ఫాల్కాన్స్ ఉంది, గన్ డైనస్టీ ఉంది. ఇటువైపున ఇంకా చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి. నాకు చూస్తున్నాను అది. తెలిసినంత వరకు సర్వైవల్ స్టేజ్ ఈజ్ చాలా డిఫికల్ట్ టు కమ్ హ్మ్. టాప్ 4. బట్ ఆలోచించొచ్చు మనోళ్ళు పెర్ఫార్మ్ చేయటానికి. నాకైతే ఈరోజు టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎఫెక్ట్స్ దెబ్బకే నాకు టీమ్ ఎపెక్స్ నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈళ్ళు కొడతారు అన్న నమ్మకం తెప్పించేసారు ఈళ్ళు. ఈరోజు దెబ్బ మామూలుగా కొట్టలేదు ఈరోజు. అండ్ చాలా మంచిగా ఆడారు మామ. ఒక యెస్. ఇండియన్ టీమ్ 2 బూయాలు కొట్టి, ఒకటి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి, మిగతాటిలో కూడా ఎలిమినేషన్స్ ట్రై చేసి చాలా మంచిగా అనిపించింది. నాకు తెలిసి బట్ టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే కొట్టాలి బ్రో. ఐ యామ్ అవును. ఒక ఫ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాచ్ టోటల్ గేమింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్. మనకి ట్యాగ్‌కి ఒక మ్యాచ్ 12థ్ ప్లేస్‌లో అయిపోవడం అన్నది కొంచెం బాగా దెబ్బయింది. లేదంటే ఇంకా మంచి పాయింట్స్ వద్దును మనకైతే ఇది. అది కొంచెం ఒక 20 మనల్ని పాయింట్స్ తీసుకున్నాం. దెబ్బేసినోళ్ళని మళ్ళీ మనం వెళ్లి దెబ్బేస్తే నాకు చాలా బాగా ఆనందంగా అనిపించింది. అవునవును. అరోరా గేమింగ్ వాళ్ళకి. టీపీజీ కాదన్న ట్యాగ్ అన్న టీఏజీ. అవును సిద్ధు. డెఫినెట్లీ వన్ డే మున్నాను కూడా ఒక తెలుగు టీమ్ థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న. థాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్. ఏదో ఇంటర్నేషనల్ ఈ స్పోర్ట్స్ తీసుకెళ్తాడు మొన్న బ్రో అని మిమ్మల్ని ట్రిప్‌కి ఎంతమంది తీసుకెళ్ళాలి నమ్ముతున్నారు అంటే. ఛాలెంజ్ చేశాడు గంట. నన్ను కాదు బాబు అదే బాబు, భారతిని తీసుకెళ్తారని బాబు చెప్పి చేశాను. ఏదన్నా భారతి ఒక కోసం మంచి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ చెప్పండి పోరాడాను బాబు. బాబు. భారతి కోసం నేను పోరాడాను బాబు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అట్‌లీస్ట్ 1 ఇండియన్ టీమ్‌ని చూడొచ్చా అంట. ఫైనల్స్ మ్యాచ్‌లోనా? చూడొచ్చు డెఫినెట్‌లీ. ఎళ్తారనే అనుకుంటున్నాను నేను. నాకైతే నమ్మకం ఉంది. ఎయిదర్ ఎస్‌హెచ్‌యుఎల్ వోళ్ళు ఆర్ ఎల్స్ టీజీ వాళ్ళు తప్పకుండా కనబడతారు. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అన్న. ఎపెక్స్ గేమింగ్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు. చాలా బాగా ఆడారు. చాలా బాగా ఆడారు. సర్వైవల్ స్టేజ్‌లో అదృష్టం కలిసొచ్చి సేమ్ ఇదే లక్ కలిసుండి వాళ్ళకి కష్టపడటంలో ఏమాత్రం అటు ఇటు చేయరాళ్ళు. సో, వాళ్ళు సమానంగా కష్టపడుతున్నారు. ప్రతి మ్యాచ్ నేను చూడాలి బ్రో చూస్తున్నా కదా! షణ్ముఖ్. సమానంగా కష్టపడుతున్నారు. సో, ఆహ్, ఇదే రేంజ్‌లో ఎళ్తే ఆళ్ళకి ఎంతో కొంత అదృష్టం కలిసొచ్చి మిగతా టీమ్‌లు ఇటొచ్చేవి ఏదో టీము అటెళ్తే కాస్త కలిసొస్తే నాకీడు ఉంగరం నచ్చింది మామ ఇందాక గౌతమ్ నుంచి. నాయక్. మీరు చూస్తున్నారా ఆడు 2 ఉంగరాలు పెట్టుకోలా. ఒకే ఒక ఉంగరం పెట్టుకున్నాడు చేతికి. ఆ ఉంగరం ఈ ఫింగర్‌కొచ్చింది. ఒక జియోలిటు, ఇంకో జియోలిటు వచ్చినియి. సో, నాకు ఆ రింగ్ చాలా బా నచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఒకే దానికి ఇట్లా ఏదో స్టైల్ ఏమో ఎంత స్టైల్. కంఫర్టబుల్‌గా నాకుంటదో తెలీదు గానీ ఈళ్ళిద్దరేంటో ఒకేలా కనబడుతుందన్న. ఈట్ల వల్లేమో
కాదు కాదు. హెయిర్ స్టైల్ అట్ల ఆ! వల్లేమో. కొంచెం ఈ ఆ! మనోడు మీసం కొంచెం గట్టిగా తిప్పిండు. ఆ! మనోడు బాగా అస్తే మెయింటైన్ చేశారు. అవును. ముస్టాచ్ మాత్రం ఇట్లా సఫ్ అని మనము తీద్దాం ఓ రోజు ఇట్లాగా. సంపంగి నూనె ఉందా అని తీయొచ్చు, అడుగుతా. పెంచాలి. చాలా చాలా ఎక్కువ పెంచాలి. ఎక్కువ పెంచితే అప్పుడు అలాగే వస్తది. హెయిర్ థిక్‌నెస్ వాల్యూమ్ కూడా చాలా ఉండాలన్నా. ప్లస్ అది మీసం వస్తది. మనం ఇక్కడ చేసుకుంటే గనుక నవ్వుతారనుకోండి మనోళ్ళు. దాదాపు వింతగా చూస్తారు. అలా హెయిర్ అవునవును. స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తే. కాకపోతే అవునవును. నేను నార్త్ సైడ్ చాలా మందిని చూసా సేమ్ ఈ హెయిర్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళని. హ్మ్. మొన్న మేమెళ్ళాం గదా! ఏదో ఈవెంటు. మ్యాక్స్ దానికెవడో ఒకడొచ్చాడయ్యా! బూయా అవార్డ్స్‌కెళ్ళినప్పుడు కెమెరామాన్ అనుకుంటా. ఇలా ఇంత కొప్పులా పెట్టి చాలా డిఫరెంట్ హెయిర్ స్టైల్ తీసాడు మనోడు. నేనేమో నార్మల్‌గా ఇలా చూసి చూడనట్టు చూస్తున్నా. మాలిక్ కూడా ఇలాగా నేను సరిపోయింది. చూసా. చాలా బావుంది కదా! హెయిర్ స్టైల్ అంటే బావుంది. మామూలుగా లేదు మామ అసలా. అలాంటోళ్ళు గూడా ఉన్నారులే ఇండియాలో. హెయిర్ స్టైల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రై చేసేవాళ్ళు. అంతెందుకు రాకేష్ బ్రోని వదిలేస్తే రాకేష్ బ్రోనే ట్రై చేసేత్తాడు ఆ హెయిర్ స్టైల్. ఏముంది బ్రో నేను తిప్పుతా ఆగు మీసం అంటాడాడు. తిప్పుతాగా అంటాడా? ఆ! రాకేష్ బ్రో ఏడి మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయాడు పాపం ఆయన. అహా! మళ్ళీ తిప్పట్లా. లేడు. మ్యాచ్ ఆడుకుంటానికెళ్ళాడు. ఓహో! మ్యాచ్ ఆడుకుంటాకెళ్ళాడా? ఓకే. 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 అన్న ఈ గ్యాప్‌లో మళ్ళీ మనం ఓ మ్యాచ్ ఆడదామా? నడు. ఒప్పుకుందా? ఆ! అంటే స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా! కొంపతీసి మనం స్టార్ట్ ఇంకా చేసిన టైం వెంటనే ఉంది. ఇంకా టైం ఉంది. ఇంకా టైం ఉంది. ఆళ్ళింకా మాట్లాడి ఈయన రావాలిగా. మనం ఓకే. దెబ్బేసి వచ్చేద్దాం అంటే ఏసేద్దాం. ఏసేద్దాం. నాకు చాలా లాగ్ అవుతుంది ఏంటో మరి. ఎస్టీసీ సౌదీ టెలికాం కంపెనీయా? ఓకే. 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 ఓకే ఓకే. బ్రో. ఓకే గైస్. కాసేపు మనకు కూడా ఇప్పుడు చేతి దూలుంది. ఆ దూల అలా తీర్చుకొని తీర్చుకొని వచ్చేద్దామా? వచ్చేస్తాం. వెరీ కొంచెం ఎక్స్‌పెన్సివ్ రీచార్జా? బాబోయ్! నాకు చాలా లాగ్ అవుతుంది బాబు. బాబు. నాకు వేరే లెవెల్ లాగ్ అవుతుంది బాబు. యూట్యూబ్‌లో ఈ ఎవర్రా ఈ స్పోర్ట్స్ గిఫ్ట్‌లు లైవ్ పెడదాం పంపేవాళ్ళని అనుకుంటా. ఈ ప్రతి లైవా? ఒక్కరిని ఈ లైవ్ డిలీట్ అవుతే చేసేయాలి. పర్మిషన్ తెచ్చుకోకపోతే అప్పడమేనా? ఎగిరిపోద్ది. డైరెక్ట్ ఆపేస్తాడు. ఆపేస్తా డైరెక్ట్. ఆటోమేటెడ్ రేయ్! ఆ! ఎవరో కూడా మేము చూస్తున్నాం గదా! అని చెప్పి మీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో లైవ్ పెడదాం అని చెప్పి పెట్టుకోకండి. పర్మిషన్ ఉండాలి. పెట్టుకోకండి మామ. పర్మిషన్ కావాలి. అప్లై చేస్తే పర్మిషన్ వచ్చిద్ది. ఆ పర్మిషన్ లేకపోతే పెడితే చెక్కేత్తారు. మేమే అన్ని రాకేష్ బ్రో బయటుంటే ఓహో! రూమ్ ఫుల్లా? తా 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 తా. భాయ్ ఏంటి భాయ్? లాగ్ అయితుంది భాయ్ నా స్ట్రీమ్ నాకే. ఎందుకు భాయ్ ఇది? ఏయ్! ఎవరో గోట్ పంపార్రో! డాన్ అన్న స్టార్టా? యెస్. రాకేష్ బ్రోలు చచ్చిపోయారా ఏంటి? యాడ్ పెడితే ఇదొస్తుంది. మామ అక్కడ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే నాకు చెప్పండే. ఓకేనా? మర్చిపోకండి. మియావ్ మియావ్ పిల్లి. మియావ్ మియావ్ పిల్లి. ఆ తర్వాత? డియో పెట్టి స్టార్ట్ చేసా లేకపోతే కొట్టేద్దాం ఎళ్లి. ఏముంది? అన్న నాకు ఏయేయో వింత వింత క్యారెక్టర్‌లు ఉన్నాయన్న. సరదాకే నువ్వే 6లు కొడతా చూసుకోవాలి. ఉంటాం. సరదాకే హెడ్ షాట్‌లు కొడతాం. ఆగు దీపక్ ఇప్పుడు యాదవ్ హలో. ఆకలేస్తుంది. ఇప్పుడు తీస్తారా బింగో. ఇది నేను ఎప్పుడో, కిల్ ఎప్పుడో పాయింట్స్ కొన్నా. మినిమమ్ 10 ఉండాలి అండ్ ఇప్పటికొచ్చి పొజిషన్ ఓపెన్ మినిమమ్ టాప్ కూడా 6లో చేయలేదు. ఉండాలి ప్రతి లాగ్ మ్యాచ్‌లో అంట. కలిసి. చాలా లాగ్ అవుతుంది నా గేమ్. ఏజెంట్ ఫ్లాగ్ హలో. స్టార్ట్ అయిపోయింది బ్రో అంట. మీరు నాకు చెప్పకండ్రా రేయ్! నిన్న చాలా సేపు వెయిట్ చేసాం మనం. హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ వచ్చింది. ఆ! లేదు ఏదో డాక్యుమెంటరీ అవుతుంది. రే మీరు 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 నాకేయకండిరా ప్లీజ్ రా. మమ్మల్ని ప్రాంక్ చేయకండిరా. గేబ్రియల్ ఈ థాంక్ యూ బ్యాచ్ సో అంట. మచ్. ఈ గాబ్రియల్ బ్యాచ్ థాంక్ యూ సో ఆపాం. మచ్ ఫర్ మ్యాంగో బుయ్యా లస్సీ. బుయ్యా కొట్టాలని చెప్పి. కోకో కోలా పెప్సీ మ్యాట్రిక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ బిహేవియర్? బింగో పెద్ద ప్యాకెట్. ఇప్పుడు దాకా 4కి థాంక్ ఒక్కటి యూ కూడా సో ట్రై మచ్ చేయలా. అన్న. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీస్ అండ్ సమోసాస్. థాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. నోట్లో నరాలు జివ్వుమంటున్నాయి ఇది లోపల పెడుతుంటే. ఈఐఎల్ బకా హలో బ్రో ఈ నమస్తే. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్‌కి, జంక్ ఫుడ్‌కి ఎంత బానిసనయిపోయాను. అబ్బా! అన్నా మునాబాయ్ వివేక్ కనిపిస్తలేదంట. మాయం చేసాం ఏంట్రా మేమే. బ్రెయిను లేదంటే మ్యాచ్‌లో మమ్మల్ని మాయం చేస్తున్నారు. ఎందుకు అని చెప్పి మేమే మాయం చేసాం. ఇల్ బకా థాంక్ యూ సో ఎంత మచ్ ఫర్ సుఖంగా ఉందేంటి స్టార్ దానన్న. బ్రో. ఈ పిచ్చి పిచ్చి తిల్లు తింటుంటే
ఏమో సార్. బా లీలాకృష్ణ హలో. మసాలా తయారు చేశారు. ఏజెంట్ ఫ్లాగ్ గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం 7:30కి అన్న మధ్య స్టార్ట్ నాకు అంట. పెడుతున్నాడేంటి 7:30కి స్టార్ట్ అంట. డ్యూటం. గబ్రియల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ చిల్లీ. హంసస్య ముద్ర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్స్పైరీ బ్రో. డేట్ చూడన్న అంట. మీరు లేనిపోయిన అనుమానాలు పెట్టకండి. అన్నతనా లేదన్నా. థ్యాంక్ యూ సో బాగానే మచ్ ఉంది. ఫర్ పార్టీ హ్యాట్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ అసలా. గబ్రియల్. స్ట్రీమ్ స్నైపర్ చేస్తామన్నాడు. స్ట్రీమ్ స్నైప్ అంటారు, స్నైపర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బిహేవ్ బ్రో? జంపర్ మే బంపర్. అందరూ దగ్గర తప్పకుండా తినాలండి ఇది. నాలాగా నాశనం అయిపోవాలి. మీరు కూడా బండగా లావుగా తయారవ్వాలి. సరిపోయింది. ఆ. హ్మ్. ఏమి ఈ ఎంత అనారోగ్యమైన ఫుడ్ భాగ్యము. తింటున్నా అండి నేను. Freefire India is set in a virtual world. 36 గాయ్స్ ఒక్కసారి షేర్ చేయండి గాయ్స్, వాచింగ్ పెంచండి. చలో చలో చలో. వరల్డ్స్ బెస్ట్ రషర్ కమింగ్ గైస్. Battle Royale. Battle in style. వస్తానా ఏలూరు మాది కండ్రిగూడెం అంట. అవునా? ఓకే 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 చూద్దాం ఏమి జరుగుతుందో. సరిపోయింది బాకా. ఇద్దరమే కదన్నా మనకెంత ఈ లాబీలు. అవును. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కార్తిక్ బ్రో. రాఘవ బ్రో థ్యాంక్ యూ. ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంటావు? ప్రైజ్ పూల్ వచ్చేసి $1 million. ఆ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి $300K. Enemy near me. తిన్నా థ్యాంక్ యూ. చచ్చిపోక బాబు. వద్దు నేను అటు దేకెత్తాను. పర్లే తిన్నవట్లే చిచ్చి జప్పాగాలు అన్న అక్కడ ఉంటాయి. పోతా ఉన్నా వచ్చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు. 69 ఆడికి. అదేంటన్నా అలా రష్ వెళ్ళిపోతున్నావు? దూకేహాడు కిందకి. వసానా పూనేడా ఏంటన్నా నీకు? ఓ ఇది అమ్మాయి ఎవడు? కనిపించలేదు బాబు. గుర్రం బాబీ. దొంగ మైసన్ అప్పుడే ఏదో దొరికేసింది ఆడికి అన్న. అటు నుంచి ఏంటిది డియో వర్సెస్ స్క్వాడా ఏంటిది? డియో వర్సెస్ డియోనే. దాన్నంతా ముందుకెళ్తుందా? ఒక్క నిమిషం. ఓ ఈ అమ్మా అయ్యా ఎలా కొట్టేసాడయ్యా? వెనకాల వచ్చి దొబ్బాడయ్యా గుర్రం మీద. ఆగమన్నా నువ్వు వాడిని కొట్టేసి వెయిట్ చేయి అక్కడ. ఎక్కడ ఉన్నాడు వీడు? ఇంతకే ఇటువైపున ఉంటాడు. అటువైపున ఉన్నాడు ఒకడు చూసుకో. పైన ఉన్నాడు మొన్న, పైన ఒకడు ఉన్నాడు. గుర్రం గడ ఉంటాడు చూసుకో ఇక్కడ. అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ గడు. టికెట్లు లేవు బాబు. అటు బయట ఉన్నాడు వాడు. నా దగ్గర గన్నులు లేవన్నా. నాకు చిరాకు వస్తుంది. తిరగట్లేదు చెయ్యి కూడా. వెళ్తావరా? దాన్ని ఇప్పుడు తలపెట్టు. పెట్టు తలకాయ పెట్టు అక్కడ. అన్న 126 అన్న. ఇంకొక బుల్లెట్ అన్న. దూకెడు చెక్. Enemy near me.
పెట్టను తలకాయ పెట్టు తల పెట్టు కొట్టు హెడ్ షాట్ నువ్వు కొట్టు అటు సైడ్ నుంచి ఒకటి కొడుతున్నాడు గ్లోవాల్ వేసి పడ్డాను నేను దగ్గరలో ఒకడు ఉన్నాడు ఏం పర్లేదు పద పద కవర్లో బాబోయ్ సరిపోయింది జీవితం అంటే పోరాటం పైన ఎనిమిది ఉన్నట్టుకున్నాడు పోరాటంలో ఉంది జయం ఎక్కుతుల మట్టు కొట్టుకున్న పట్టు నీకు షార్ట్ రేంజ్ చేయబట్టు నరసింహ ఇక్కడ కొట్టాను రమ్మా పైకి రా పైకి పైన 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 డ్యామేజ్ ఇరికి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇటు ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు ఫుల్ డ్యామేజ్ అడిగి నన్ను జాగ్రత్త దింపేస్తున్నాను అయ్యి బాబా కింద దిక్కేసాను నువ్వు అలాగా ఇది ఎక్కడ దౌర్జన్యం అన్నా అన్న పోతావు అన్న ముందు హీలేసుకో అయిపోతావు ఈడు కాదు కొడతా ఈడు వేరే టీమోడు నో గైస్ డోంట్ లాఫ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెరీ సీరియస్ లాబీస్ ఒక్కలాంటి కొట్టాడు సార్ మోడల్ డౌన్ అయిపోతే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కిల్స్ ఇస్తూ ఉంటాం ఆల్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది మీకు అర్థమైందా నో డోంట్ థింక్ మేము ఏదో చచ్చిపోయామని చెప్పి వెళ్ళే బాటికి లోపల ఎక్కువైపోయారు అసలు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం ఏంటి మాది అసలు రష్ స్టైల్ వాడు తుప్పు పట్టేసి గన్నులు పెట్టుకుని లోపల కూర్చుంటే హౌ ప్రశాంతంగా తినట్లేదు ఇందుకే నేను చెప్పాను ఇలాంటి లాబీల్లో ఆడద్దు మనం T1 లాబీల్లోనే ఆడదాం అన్న ఇక్కడ ప్లాటినం గోల్డ్ లాబీల్లో ఆడద్దు వసనాతో మున్నాబాయిని 1v1 పెట్టమన్నా పెడతాడు బ్రో కళ్ళు మూసి కొడేస్తాడు వసన మినిమం ఏం చేయలేము ఇది ఇలాంటి లాబీల్లో ఆడకూడదు అన్న అందుకే జిమ్ అన్నాడుగా మున్నాబాయి మరి ప్లేయర్స్ వెరీ అన్ప్రొఫెషనల్ వెరీ క్యాంపింగ్ గులువాల్ ప్లేస్మెంట్ బాలేదు ఆడు కొట్టిన షాట్ బాల్ వచ్చింది నాకు అసలు ఓల్డ్ బెస్ట్ రషరా మున్నాబాయి బెస్ట్ రషరా ఏమన్నారు రే బెస్ట్ రషర్ అంట నువ్వే ఏదో నవ్వకండి రా చాట్లు మీ అందరికి ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చాడా డబ్బులు అవును దగ్గర చాట్లో డబ్బులు ఇచ్చి అన్న నాకు తెలిసి ఇదంతా పేటిఎం బ్యాచ్ అన్న నాకు ఎప్పటి నుంచో డౌట్ రా మీ అందరి మీద మీకు ఎవడో డబ్బులు ఇచ్చి నా చాట్లో లాల్ ఎమోజీలు స్పామ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి లేకపోతే నేను ఒక్కసారి మంచిగా ఆడినప్పుడు ఒక్కసారి ఓపీ అన్న మెసేజ్ చూపియండి రా మీరు 2 సార్లు కాపాడా డాన్ అన్నని 2 సార్లు అప్పుడు ఓపీ అని పెట్టనోళ్ళు ఇప్పుడు మీకు లాల్ పెట్టే హక్కు ఎవడిచ్చారా నువ్వు స్టార్టింగ్ లేసు అని తింటూ కూర్చుంటూ పోతే మనం ముందే కొట్టేద్దాం ముందు అక్కడ దిగుతాం నువ్వు లేచి తింటలోకి పక్కన దిగాల్సి వచ్చింది ఏదోటి బింగోనో బొంగోనో ఆల్ పెయిడ్ పబ్లిక్ ఇన్ఛార్జ్ నాకు వచ్చి పెయిడ్ స్పామర్స్ అన్న మొన్న ఇప్పుడు బోయా వాడి దగ్గరికి వెళ్తే అందరూ #MBG అని పెట్టారన్న అవును పెడుతుంటే పెయిడ్ స్పామర్స్ MBG అని పెడుతున్నారని నాకు డౌట్ రా అంతా పెయిడ్ స్పామర్స్ రా మీరు ఏ ఊరు రా మీది పెట్టండి రా ఊరు పేరు పెట్టి లాల్ ఎమోజీ పెట్టండి రా హాయ్ కార్తిక్ ఎవరితో బర్త్డే అంటా మనం ఈ లాబీలో కూడా బూయ కొట్టద్దు ఆ బర్త్డే బెస్ట్ రషర్ అవార్డ్ గోస్ టు మున్నా అంట అన్నా మనం ఇలా బర్త్డే బాయ్ కి కిల్స్ ఇచ్చేయాలన్నా 2 గుర్తు పెట్టుకోండి ఆడి పేరేంట్రా అప్పడం బ్రో టోటల్ గేమింగ్ 8th పొజిషన్ లో ఉందంట మన వాళ్ళు మరి ట్యాగ్ 9th పొజిషన్ లోనే ఎక్కడ ఉంది నిన్న ఈ రోజు మారిందిగా 7th కి వచ్చి మా ఊరేలో దాని టీంలు వస్తున్నాయి అన్ఫాలో కొట్టుకో మీరు పారిపోతా లోపలికి నా కార్ 98 ఉన్న దగ్గర
ఎక్కడి నుంచి కొట్టాడు బాయాడు? అటే లాంగ్ నువ్వు పక్కన వచ్చి కనబడతావు తెలుసా మళ్ళీ? అయ్యో 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 అయిపోయింది, కాస్త వదిలేసాడయ్యా. బతికిచ్చావు బాబు, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది బాబు. అట్లా నాకేం తెలుసు అటెంప్ట్ నుంచి పడతాడని. ఆగు షుగరు. అయ్యో 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 చంపింది ఒప్పుతాడయ్యా. ఇంకోటికి రివైవ్ ఇచ్చేసి ఉంటాడు అన్న. ఎవరు అన్న? ఇదిగో కార్ 98 తీసుకో. ఇంకో ఆమో ఇదిగో. ఎనిమిది నియర్ యు అంట, చూసుకో. దారా కచ్చుకోకరా ద్రోణం ఇక్కడ బొక్కలండి, మళ్ళీ అక్కడ కూడా కాదు. 3 వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఆడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. 104 ఆడికి. నువ్వు కొట్టలేదా? రష్ చేసే ఎనిమిస్ అయితేనే కొడతాం మేము ఇలా పారిపోలేదు కొట్టం. అని ఈ పైన ఎవరు ఇద్దరు ఉన్నారన్న, వెళ్దామా? పడతాడేమో డౌట్ పెద్ద మనిషి నాకు. ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు భయ. నువ్వు మాత్రం అది వేసుకొని వెళ్ళిపో. అంగో ముందే ఎనిమిది కళ్ళ ముందే. ఇంకోటి ఎక్కడ ఉన్నాడో నో ఐడియా. ఏదో వచ్చింది నొక్కపోతే ఈ ఆప్షన్ వల్ల సగం ఫుట్ దానా. నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి పడ్డాడు, నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి నేను వెళ్ళాను. ఎవరు నీకు కిల్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను నేను. పెద్ద మనిషి పడతాడేమో అని డౌట్ అన్నావు, నువ్వు పెద్దోడు కాబట్టి పడిపోయావా? అయ్యా ఆడు అక్కడ దాక్కుని ఉన్నాడయ్యా నిప్పగాడు. అసలు చెప్పా కదన్నా నువ్వు ఆ లాబీ మన T1 లాబీ గేమ్ స్టైల్ ఇక్కడ ఆడొద్దని చెప్పి. ఇక్కడంతా క్యాంపర్స్ అన్నా. నాకు మెడికిట్లు కూడా లేవు దీంట్లో. కామెడీ డానా నువ్వు చెప్తుంటే అర్థం కావట్లేదు. ఆ స్ట్రాటజీలు ఇక్కడ పనిచేయవు. అప్పుడే చెప్పా నేను. రే దన్నం రా స్వామి, ఇప్పుడే కొన్నామావా మెడికిట్లు వేసుకొని ఇవ్వట్లేదయ్యా నన్ను. పర్లేదాడు అయిపోతావా? ఎక్కడవునా అక్కడెక్కడికో వెళ్ళేవునా? ఇక్కడ ఇచ్చే ఎందుకు ఆడిన ఈజీ కొట్టచ్చు. గౌతమ్ నాని హలో. నా కొడుకులు స్లో వెయిట్ చేసి కొడుతున్నారయ్యా. అమ్మా ఆడే కొడతా. ఇటు పంపించేద్దామనే కదా ఈ ప్లాన్ వేసావు. నాది అసలు సంబంధమే లేదు సార్. ఏంటి ఏం చేస్తున్నా? సిగ్గులేదురా మీ ఇద్దరికి బాబు రే, నీకు సిగ్గులేదురా? నువ్వు ఆడొచ్చేంత వరకు నువ్వు కనీసం రాలేదురా నువ్వు బయటికి. నువ్వు రివే వచ్చగా వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళిన చెక్కేటోడు ఆడెవడు పై నుంచి నీడ పడింది, మా ఫోకస్ దాని మీదకి వెళ్ళింది. ఎవడు ఈడా అని పైకి చూసే కింద నుంచి లాగేశాడు. వెయిట్ చేసి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందంట. అన్ని ప్రాంకులు ఏం స్టార్ట్ కాదు. మాటలు విన్నావంటే నువ్వు ఇసుక అమ్ముకోవచ్చు బేదర్లో కూర్చొని. ఓకే ఆ ఫ్లాగ్ ఎలాగే నీ వల్లే, మొత్తం అంతా నీ వల్లే జరుగుతుంది. ఫ్లాగ్ ఇదంతా వద్దు, లోన్ విల్ఫ్ ఆడుకుందాం. దీంట్లో కూడా ప్లేయర్స్ క్యాంపింగ్ చేస్తే మా బూచి కాదు గైస్. మీరు బూచి కాదు, బూచి అంటానే. నేను బూచి అంటే బూచి అదే అంటానే. నీకెందుకే బాబు, నీకు మల్లెపూలు దండ బాబు, ఓ గన్నుకొని బాబు. దీంట్లో కత్తులతో ఆడుతున్నాడయ్యా. హెడ్ కొట్టకపోతే ఎందుకయ్యా ఇది నేను హెడ్కి పెట్టాను బ్రో. ఈ సర్వర్ వేస్ట్ బ్రో. మనం ఇంటర్నేషనల్ సర్వర్ లో ఆడుకుందాం పదా. ఈ సర్వర్ లో హెడ్కి పెట్టిన బాడీకి లాక్ అయిపోతుంది బ్రో. వెళ్ళి ఏం బ్రో ఇది? ఇదేం గేమ్ బ్రో?
ఇలా అయితే 4 హెడ్ షాట్ ప్లేయర్లు ఎలా బ్రో సర్వే అయ్యేది? అయిపోయాడు. అరే గుడ్ నవ్వు అన్న నవ్వు 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 నీ వల్ల అయిపోయింది నేను నవ్వి. అమ్మా డీసెంట్‌గా తినాలి. రారా బయటకు ఇప్పుడు డెజర్ట్ ఏంటి ఇంకా అవ్వలేదా బింగో? ఎంతసేపు తింటావా ఏ బింగోని? ఇంకో 50 రూపాయల ప్యాకెట్ ఇప్పుడు అవ్వదు. మొత్తం వాచ్ పార్టీ అంతా వచ్చింది. దగ్గర ఉండి కొట్టచ్చుగా ఎలా వచ్చినండి? తీసుకోరా హెడ్ షాట్ రా హెడ్ షాట్ ప్లేయర్ రా ఉంగా. థ్యాంక్ యూ గౌతమ్ నాని. ఓల్ టాప్ రషర్ ముసానా అంట. ముసానా ఇంద్ర ముసానా. ఇప్పుడు ఎవరు ఓపీ అని పెట్టరు నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టరు. ఎవడు ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నప్పుడు అన్నాడు వాడు. మేము రియల్ అర్రే అదే బొక్కలోంచి పోయింది. అయిపోయింది ఇంకా వాసన గండి. హలో వాసన కూడా రాదు నేను ఎక్కడ ఉన్నానని చెప్పి అయిపోయాడు ఇంకా. అయిపోయింది. ముసానా అంట వసానా కదా నువ్వు. ఓ సన సన సృష్టించనా. నువ్వే తీసావు ఇది? ఎస్ వసనా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కాలి? రారా అరే మామ రారా. వెనకాల వస్తున్నాడన్నా నీ దగ్గరికి వచ్చాడన్నా. డ్యామేజ్ బుల్లెట్ తగిలింది ఒకటే బుల్లెట్. వసన 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 అని చెప్పి బాడీ కొట్టింది చేసుకో. అయ్యో గాల్లోనే హెడ్ కొట్టి వెళ్తుంది. జంక్ ఫుడ్ అంట. యా మేము జంక్ ఫుడ్ తింటాం. ఒరే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. గజలు మొత్తం స్టార్ట్ అంటే ఇది అయిపోయినా ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది. వచ్చేద్దాం అయిపోయింది. ఎక్కడానా నైస్ చలో బూయా డైరెక్ట్ ఆల్ట్ F4. చలో గైస్ చలో వచ్చేసింది మొదలైపోయింది. హియర్ వి గో హియర్ లాబీ. ఇలా జెర్సీ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. లయన్స్ మన టీం అయిపోయిందా టోటల్ గేమింగ్? ఇండియన్ టీమ్ SA12. And finally, Team Vitality. Hey. Thank you, Ganesh Bhai. Come on, guys, like, share, subscribe. Here we are. Our Group B is ready. Anything can still happen, and no one is really safe. We've got $1 million on the line, the survival stage around the corner, and our grand finals reserved for just the most elite teams. And so, with that being said, it's time to close out the group stage of Freefire at the Esports World Cup. దీంట్లో టోటల్ గేమింగ్ ఉంది 18 bro watching for the first time today. Bro Munna MBBS I will come anta opponents in the dust, but now they stand at the base of a mountain Pranay hello almost impossible climb. Well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. The damage comes through, and Loud, all they have to do is just rush forward, and they're completely Manu Live, thank you so much, bro. Single angle, and Loud once again, a booyah!
MIBR lost, they turn it around, and Bobs is the last one. Dai gap lo nen It's gonna be tinestanle. very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the help of MIBR lost. నాకు వచ్చి నాకు ఉందా నేను తీసుకుని Getting తిన్నాడు. the very first booyah of Group B. Munna Bhai world #1 rusher ata. Looking for the final player, Kororo, looking for that recovery, and they won't be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the #1 spot on the leaderboard. And Lion are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIBR lost getting the final booyah of Group B's Day 1. Hello, total gaming on the teams who are in the top 4 slots as well as the bottom 2. Today is the chance for early qualifiers. Today is an unfortunate moment of heartbreak for two teams who will get to go on a little bit of a holiday here in Paris before they fly back home. But who is it going to be? Mia Corp, Straw Hats down at the bottom, and SHUL a little bit too dangerously close to them. Yeah, because today is anyone's game. Oh, yeah. Game 1, or at least Group A, was a story where any team could still make it big and survive. And I'm wondering if Group B will tell us the same story. Yesterday, loss went huge. 3 booyahs, ending the day strong. And I'm pretty sure that every other team in this group as well wants to replicate that. Yeah, absolutely. And obviously, it is a situation where MIBR lost, wanted to control the situation, but also wanted to find out exactly what they can do in a lobby like this. They've already proven themselves yesterday. I'm expecting them to have a little bit of a slower day today. I'm expecting the teams who are down in the mid part of the battle instead to really show us exactly what they've got. Obviously, it's the fight to squeeze themselves into the top 4. Even if MIBR kind of sleeps on us, giving us average games back to back, I don't think they're going to be at risk of getting kicked out of the top 4. Absolutely. I think one thing's for sure, though, everyone wants to maintain that top 2 slot. Yeah. After all, again, you get that holiday, you get that direct slot to that finals. Yeah. And on top of that as well, you mentioned just now during, the desk, right, about how hard it would be to be playing through that survival stage. It's going to be hard, it's going to be lethal, and most importantly, it's going to be mind-bogglingly stressful. Yeah, absolutely, because we have got the best of the best from around the world. We've only got the 4 slots. I guess a little bit of a blessing as you take these super titans out of the race. Now you get to go up against teams who are maybe just a tad bit better than you, right? Because you're taking out the teams who are down at the very bottom, so no easy picking. I think it's going to be ruthless. It is going to be very challenging for the teams to maintain consistency when we get into the survival stage. But of course, beyond all of that, if any teams do manage to show us a constant streak throughout those 10 games, I mean, color me surprised for sure, but I'm looking forward to a situation like that. What's going to be the fate of the Indian teams? Now, we saw the support for Shoto. He's got his family members here, but for the rest of the Indian squad, I hope they are not going to be depending on the support, but they're going to be depending on all that they have conversed, all that they have prepared for before reaching this stage, because there's still a lot to prove, and more importantly, you got to save yourselves from Miacorp as well as Straw Hats, who are sure as hell going to be looking to climb up the leaderboard today. Yeah, and I think what's really Total important gaming as win well, night that redeem game code 1 is the Bron. day that you get a feel of everything. You have an idea, you learn from your mistakes. You have that few hours before coming into today to really fix up your mistakes, whether it be changing your drop spots, whether it be figuring out which teams you'd rather go head-to-head with, and that is why Inka start it's really avvaledga? scary today. Definitely. Okay, start అయిపోతాయి cautious. వచ్చా ఫుడ్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళా అందు గురించి ఒక 2 minutes వచ్చాను. Absolutely. Fluxo, the potential of them going all out today, I really don't see it, right? Because at the end of the day, this is a team that usually flies under the radar, and when it's definitely needed at the finals, that's exactly when they show you what they're truly capable of. That being said, though, 2 years back to back, they haven't been able to grab that trophy. Not only were they not able to grab the trophy, they were nowhere close to walking away with trophy here at the Esports World Cup for Free Fire. So perhaps they want to change their tactic up a tad bit this time round. They're currently sitting in the 3rd spot, not too far away from MIBR loss. I feel like one
game can allow them to catch up. 2 games should allow them to overtake MIBR lot. But that is, of course, a question. Is MIBR going to allow such a thing to happen today as well? Yeah, because yesterday they were on a streak. They were taking advantage of the fact that everyone is going to be cautious. It was very hard display, but it worked out very well in their favor. And now today, what's happening in Brazil, right? Them in the regular season, how they were the boogeymen, how they were always back to backing when it comes to those booyahs. Can they bring that happening here today? Because definitely they had changed their stats from yesterday till today. But that is why things get really interesting. Because definitely all eyes are on this top 2. Brazil అక్కడికి వెళ్ళారు కదా ప్యారిస్ they have the capability of making it to the top 2. Yeah, and చూస్తారు సైలెంట్ అయిపోయి సీరియస్ గా చూస్తారు షోటో అయితే మాత్రం ఈ రోజు ప్యాక్ ఆడేసాడు ఒక్కొక్కరితో who yesterday did manage to walk away with 1 booyah to their name, but not in the top 4 just yet. Vitality, on the other hand, are doing better than Fluxo as well as Twisted Minds. This is a big factor. I feel like they definitely need the confidence boost. Seeing Vitality make that early access into the grand finals is definitely going to be fantastic for them. We've got the RRQ fans out here versus the Fluxo fans as well. Who can be louder? Who will have these smiles on their faces by the end of these 6 games? And also, most importantly, who will be silenced by the end of the day as well? ఎప్పుడు ఎస్ఐటీల నుంచి వచ్చేసిందన్న పహాడీ వాళ్ళ టీం ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు అయిపోయింది మొన్న ఎప్పుడు వచ్చేసారు వాళ్ళ టీం ఎలైట్ Conchita only screams for RRQ. That woman is unbiased. She wants to scream for everyone, but she sees the potential in the kingdom of RRQ. But I have to tell you, the Fluxo fans are a tad bit more lively, right? I want to see that exact same energy from the opposite end as well. RRQ, y'all need to stand up. Y'all need to make some noise. Y'all need to yell, that's for sure. Give your energy to your favorite team as we go into this game. Oh, they're starting to dance here. There we go. That's the energy. More energy, RRQ. More energy. Yeah, I want to hear them sing. I mean, we hear a lot of the Fluxo chants, right? Yeah, so I need to hear them start singing. Chant, by the way. Yeah, absolutely. I mean, we're eventually going to hear it. And I hope they continuously cheer their team on, because the kingdom of RRQ just tend to get disappointed a tad bit too early sometimes. And I know RRQ Telugu, thank you so much, bro. Thank you so much. Wild out there on the battlefield today. Thank you so much for nice to have that early access into the grand final. But knowing the team, knowing how they play, and how they do love getting some extra experience out there, seeing exactly how well the rest of the team Aurora might be taking it a tad bit slower this time around as well. You also have to look at the teams who are trying to maintain the top 4 spots, right? Twisted Minds, Fluxo, MIBR lost. These 3 teams are going to be very difficult to knock off of that perch. The closest ones that RRQ understands in terms of rotation, in terms of their play style, is going to be Vitality. So maybe some infighting. Maybe we're going to find a little bit of a battle between the 2 Indonesian squads out there. Yeah, Conchita said that's a term for that in Bahasa Indonesia. Perang serumpun, she says. Right. Yeah, so that is something that I wouldn't be surprised to see as well. I do agree with you. The rotation is going to be happening. They can go for that RRQ as well. RRQ. Really am excited to see if any of the bottom Indonesia teams could actually just really surprise us as well. I think esports as well didn't really have the best of days yesterday. Maybe a reset today would be something. And we talked about how this is the first year that India has made it into the big stage as well, right? You want to get back after a long time. Yeah, after a long time. Now, you know, you want to get experience. You want to really get into the groove of things. It's so different playing from the Indian stage to a global stage. There's so many different play styles out there in the open, and they definitely learned something. Tough lessons were learned yesterday for sure. I think Total Gaming, FAQL Esports, they have a very heavy burden on their shoulders. The size of the fan base and they're expecting them to perform. It's absolutely stressing, right? You know, some of the other teams who don't really have a huge support back at home, they've got nothing to lose. They've got nothing to worry about. Not many people judging them out there. Every mistake that the Indian Telugu teams levanna kabate Telugu player unnadu ota on YouTube. You're going to see some harsh posts later on. So they need to avoid that. But of course, they need to play for themselves. This is something that they've been working for the past few years. And this is where you really have to go all out. Everything's on the table. But even if they do not do that, I'm not going to be able to bite it off. As long as they avoid the bottom 2 spots. Because I do want to see more from the Indian squads. So having that thank you so much for I'm going to be gold happy coin. Yeah, I think I'm also very excited to see
this as well as we go into this later. I think one thing's for sure though, when you talk about so many of these teams, compared to say Group A, which means I would say a cutthroat group, Group B I think is something a little bit more anyone can be making anything happen, right? So that is where we really have to be paying attention. But ఇది అప్పుడప్పుడు జరుగుతాయి అరుదు మనకి whether or not Group A truly was cut చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మన ఇండియా టీం ఆ ప్లాట్‌ఫామ్ మీద ఉంది but because you don't have as many అది ఎలా మిస్ చేసుకుంటాం చెప్పండి చూడగన్నా మనం you're back to an even playing field. So దాని ఇండియన్ టీమ్స్ పేరు easier in Group B at S8 లో ఉంది you're still going టోటల్ గేమింగ్ ఉంది అండ్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఉంది. But of course this is game number 1, ladies and gentlemen, boys and girls, as we hop on into Bermuda. The flight path is going to be dictating quite a number of things, and the first one ట్యాగ్ టీమ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా స్టార్ట్ అయిపోయిందిరా సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళింది ట్యాగ్ Team Secret is another team that we definitely have to talk about. This team, the current kings of Southeast Asia, and some may argue Southeast Asia might just be one of the toughest lobbies out there. Yeah, I agree with you. I think when we talked about that as well, I think a lot of fingers were pointed toward that Group A, right? We saw what happened from Buram United. It was really scary seeing them on that day 1 as well. But at the same time, in this lobby, Southeast Asia, and we're meeting up against, I would say, one of the hardest, which is going to be Brazil as well. And again, when you look at the group stage leaders, lost a big lead between themselves and the rest of the pack as well. Yeah, it's going to be easy to catch up. I mean, coming into a few matches more today, if they can maintain that consistency, or many other teams can do so. But right now, undeniably, at least for day 1, Southeast Asia is at the top. Let's go, guys. Total gaming is no surprise to me at this point of time. 69 points. Shown us historically what they're capable of doing. Al Ahly, on the other hand, yesterday, I feel like they had a decent enough run. C.P.U was knocked down, but Simos is there to find the instant recovery for his buddy, and they will not have to waste their time going in forward. It looks like Vitality wants a big fight. The launchpad is going to be putting them in the best spot to knock down Simos. Vitality team వచ్చేసింది మెటా టీం వచ్చేసింది any health left on him. Vitality వాళ్ళని మధ్య వాళ్ళు వచ్చారు మళ్ళీ exposing him, but takes busy batting himself on the opposite side. Vitality versus RRQ. This is an infighting. What was that? RRQ వచ్చింది వైటాలిటీ ఉంది అండ్ ఆ పక్క నుంచి స్ట్రా హెడ్స్ ఉంది It's not because Dix is there to make sure his teammate remains alive. Rand also falls, and Bhai falls to reposition, finding a different way to bring his team back into the game. Oh, looks like this little battle Fluxo. Come on. అరే అక్కడ అంటే సపోర్ట్ చేస్తాను లేదన్న జస్ట్ చీర్ చేస్తున్నాను హార్ట్ లో టీవీ ఉంటది రాకి Now Vitality waiting in the wings, hoping to see who shows their hand first. Straw Hat who will be the one to show his first player. Dix takes a bit of damage, but never more than and for the rest of the team, Vitality, at least for Dix, he's gonna be completely crunched from multiple angles here. What are you gonna do when this collapse happens? Straw Hats వచ్చేసారు అక్కడికి బంగ్లాదేశ్ టీం getting their 5th elimination. This is Kaizo Gooni or that's what they want to say. AHL anta elle 3 kills kottaru. ala 5 straw hats 5 ade వచ్చింది బాబు straw hats 5 అమ్మా ఏల 3 అన్నా taking quite a beating very early on in the game. They've got the coins to bring TJ ఇంకా ఖాతా ఓపెన్ చేయలేదు బట్ S8 లో కిల్ చేసింది. Needs to hit those coin machines that are in the compound. On the other hand, స్ట్రా హ్యాట్స్ వల్ల 5 ఎలిమినేషన్ లో లైన్ వాళ్ళకి ఎవరు డామేజ్ కొడుతున్నారు and takes Della out. లైన్ వాళ్ళకి వెళ్ళ మనోళ్ళే a little bit of distance between himself and SHUL. ఆల్రెడీ రొటేట్ చేశారు అన్నమాట బ్యాక్ సైడ్ Still alive and kicking out there on the battlefield. రోల్ పడిపోయాడు తీసేసుకున్నారు on to take control of this compound.
ట్రోల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు, ట్రోల్ ని కొట్టారు. డిన్నర్ చేస్తున్నట్టున్నాడు. దిస్ మ్యాచ్ 2 ఇండియన్ టాప్ టీమ్స్ ఉన్నాయంట. SATL ఉంది, టోటల్ గేమింగ్ ఉంది. రెండు టీమ్స్ ఉన్నాయి. గాల్లో దిగుతున్నాడు, చూసాడా? Leon yesterday ఓ అమ్మ యాదవ్ ఎక్కడికి వచ్చారు. once again Straw Hats continues to pop up. This time loses yet another player to the Straw Hats. 6 eliminations strong, they're looking for more. Find his back. Bunny చున్ని వేసేసారు SATL వాళ్ళు. ఇంకోటి ఉన్నాడు, అదే రవివిచ్చాడు, అది వేరే విషయం. ఏంటి వాళ్ళు ఇలా ఆడేస్తున్నారు ఈ రోజు? పోయిదేముంది బ్రో, మహా అయితే 12 ప్లేసెస్ అని ఆడేస్తున్నారు. ఏలే 12th ప్లేస్ వెళ్ళు. హలో బాయ్ రిక్వెస్ట్ రాకి నిన్న 12th ప్లేస్ వాళ్ళు. అదే పోయిదేముంది, మహా అయితే 12th ప్లేసే కదా Eliminations, they've got an 8 already, so they're double. మళ్ళీ SATL వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు మళ్ళీ. Kicking this matchup off, and that's the kind of hunger that you see. ఏది రాకేష్ బ్రో, అసలు ఇలా రొటేషన్ పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నారు బ్రో. Can they deliver on this battlefield? They at a all-time high, and this first game helped them do exactly. చూడండి అసలు ఒక్కడ కుదురుగా ఒక్క చోట ఉండట్లే బ్రో. నాకు తెలిసి జోన్ అటు వచ్చేసింది బ్రో, ఎటు షిప్ యార్డ్ సైడ్, షిప్ యార్డ్ బుల్స్ అయ్యి అందరూ అటు వెళ్ళిపోతున్నారు. మాఫియా అయిపోయాడు, మాఫియాని కిల్లులు తీసేది. ఏంటయ్యా కూర్చోనట్టం ఓట ఇట్లా ఆడుతున్నాడు బ్రో. గేమ్ ప్లాన్ SATL అయిపోయేలాగా ఉన్నది. Joker is on a rampage, doing so much damage with just the snipers. ఈ లైన్స్ వాళ్ళకి కిల్లులు ఇస్తున్నారా SATL వాళ్ళు? ఇంకోటి వీళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు, హ్యాట్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. 7 that the squad has so far. AHL వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాడయ్యా. వాటా మీద వెళ్ళేసారు విటాలిటీ వాళ్ళు. Maximum advantage of that. Della catching up with the rest of his buddies as now Straw Hats once again ends up in a very early battle. Come on guys, like, share, subscribe. SATL వాళ్ళు మళ్ళీ బతికారు బ్రో. రాకీ బై, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. చలో నైస్ నైస్, చాలా బాగా రికవర్ అవుతున్నారు. ప్లేస్మెంట్ NDP hello. And also the rest of the team quickly finding time here. Who will Mag get debba. a kill there somewhere? హ్యాట్స్ ఎదురు అయిపోయారు కానీ And even bringing his teammate back into the game, but Joker's not Nice. quite yet. One more and down. But the shots from Joker is absolutely annoying. But that ఆరు కిల్లులు కొట్టాడు బ్రో. numbers here. ఏం పెట్టాడు బ్రో వీడు? Straw Hats, they back away. They call a truce for the time being. And Straw Hats won't be able to pull nil back into the game as well. Invisible character. Phenomenal performance from Straw Hats. 10 eliminations already. This is their best run so far. Yesterday, Straw Hats 10 eliminations anta. in any one of their games. TG RRQ versus TG. చలో అయ్యో. చలో మాఫియా బాయ్, కమ్ ఆన్. RRQ వాళ్ళు కాకుండా విటాలిటీ వాళ్ళు వస్తారు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడికి. Pressure them. Bullets upon ఓ bullets. 4 కిల్ పాయింట్స్ బ్రో, ఈజీ కిల్ పాయింట్స్ బ్రో. ఎలిమినేషన్ నైస్ And the నైస్. collapse hasn't happened quite yet. Abe moves forward. మనోళ్ళ రిస్క్ తీసుకొని కిందకి వెళ్తారు. MI వాళ్ళు కొడుతున్నారు RRQ ని. Has to survive this to bring his team back into the RRQ game. last You were interviewed MI వాళ్ళు కొడుతున్నారు. వైటాలిటీ వాళ్ళు వచ్చేసారు బ్రో. విటాలిటీ వాళ్ళు చెప్పాను కదా, ఇది But చేశారు, they're బౌండ్ still చేశారు. facing దీని మీద so వాటా మీద many వేశారు. problems by so many different Lucas tá teams even. rotations. అది కదలట్లేదు. ఆడు పాపం ఇరుక్కుపోయాడు బ్రో ఆడు. బండి వెనకలంటే ఇక్కడ విటాలిటీ వాళ్ళు వస్తారు, దొరికేస్తారు నాకు తెలిసి. So unfortunately for him, he cannot drive away. అబ్బాయి టెలినంటే విటాలిటీ వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరైనా లాంచ్ ప్యాడ్ పాపం ఆడు దరిద్రంతో బాలేదంటే ఆ బండి కూడా ఇట్లా ఉల్టా పడింది. AC80, so it's just not going to be possible ఎందుకంటే for పైన him to ఉన్నారు, save బిల్ అయిపోతారు. himself at the moment. He's just going to వెళ్ళిపోయారు. hope and pray that MI వచ్చారు. RRQని RRQని MI వాళ్ళు తీశారు. మనోళ్ళ పైన ఇప్పుడు కిల్ లాగచ్చు. leeway అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ to పార్టీ. escape this. He's SATL వాళ్ళు వస్తారేమో అనుకున్నా. అబ్బాయి మెల్లగా final మెల్లగా player and potentially ఒక్కొక్కడికి after that vitality ఇది చాలా మంచి ప్లేయర్ ఇడు. అంగళ కలిసిపోతాడు. అవే హెల్త్ అంగళ కలిసిపోతాడు. కానీ RRQ వాళ్ళు ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, తర్వాత అయినా కొట్టేస్తున్నారు. నిన్న కూడా అలాగే అయ్యారు.
And if they can definitely boost their confidence quite a little bit. Vitality. Invisible character unte paaripochu kan ledha. Yeah, and I think one thing's for sure that we wanted to see Mia just try their best, not only Raksar kada bhai. but also Kastam le. be able to bring themselves into more than just bottom two. Now this shot by Diamond was just nasty as well that happened just now. In fact, he had moved around the area with two snipes, and he was undetected throughout the entire time. వెళ్ళిపోతున్నాడు అబ్బాయి. Because of the advantage it gives you out there on the battlefield with a little bit of and please mama ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో don't forget to like the stream. ఈ రోజు 20000 లైకులు చేద్దాం మమ్మ. 15000 అయిపోయినాయి, ఇంకొక 5000 కావాలి. Discipline is there. Please like చేయండి మమ్మ. Understands the situation and please try to send samosa, mango lassi, whatever you can. Please అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ జూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు యూట్యూబ్ లో. మీరైతే ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు. చూడండి మామ మీ దగ్గర. ఈ రోజు అల్లలివోలు గాని ఏమైనా తేడా చేస్తాడు కొట్టేస్తాడు అలా చేయాలి. అదే అల్లలివోలు చనిపోయాడా? ఫ్లక్స్ వచ్చేసింది బాబు. You know, they got a pick up onto Abe, trying to bring his team back into the game. They did manage to come back online though, so that's maybe చూపించట్లేదు ఎక్కువ లాస్ట్ వరకు. Now it goes back to his team. హ్యాంగర్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నారు. ఆర్ఆర్క్యూ రివైవ్ అయిపోయింది. So this is massive. Yeah, very good play here from Douwan. Bring his buddies right back in triple revive. అడ్ భలే వెళ్ళాడు బ్రో. బాయ్ 48 బంది బతుకున్నారు. అందరూ బతుకున్నారు. లాస్ట్ బట్ వన్ జోన్ 48 మంది వీడియోలు బానే ఉన్నారు కానీ సెంటర్ అయిపోతారేమో. జాగ్రత్తగా కవర్ లేకపోతే తోలు తిరిపోతుంది. MIB are lost spotting him out. Trying to shoot him out in the air, but they're going to be unsuccessful with that attempt. MIB are losses. శాండ్విచ్ అయితే మనకు అంతే ఏటీఎల్లలో కూడా తెలియదు. మిడిల్ అవ్వకూడదు. నువ్వు మిస్ అయిపోయావు రాకి మ్యాచ్లు. ట్యాగోలు కొట్టారు రాకి ఎపెక్స్ వాళ్ళు. లేదు లేదు ఈవోస్ కొట్టారు బ్యాట్లు. ఏది ఇది హీల్ బ్యాట్లు. మన వాళ్ళు లాస్ట్ మ్యాచ్ ఎంత కొన్నావు? ఎపెక్స్ వాళ్ళు మా ఊళ్ళ ఫైట్లు చూపిరా అంటే లాస్ట్ మ్యాచ్ సెకండ్ ప్లేస్. ఒక ప్లేయర్ తక్కువ ఉండవాలి. 70 అయ్యారు. అది పోయి కూడా ఇద్దరు లేకపోతే లేదు. టాప్ 7 గన్ డైనెస్టీ ఏం చేశారంటే 26 కిల్స్ కొట్టేశారు. 25 26 కొట్టేశారు కిల్స్ ఆ మ్యాచ్. దానివల్ల వాళ్ళ పైన ఉండిపోయారు. మన టోటల్ గేమ్ టీమ్ నే చూస్తున్నాడు. జాకోబ్ ఉన్నాడు కదా. ఇగోండి పైకి స్నేప్ పడుతుంది. TS టీమ్ సీక్రెట్ అందరూ బతిగా ఉన్నారు బ్రో. AHL వాళ్ళు కూడా. ఓరి ఎంకమ్మ లాస్ట్ జోన్ వచ్చేపోతుంది. 46 ఎలవ్ గాయ్స్. ఏ టీం పోయా కొడతాదో కామెంట్ చేయండి బ్రో. ఫేవరెట్ టీమ్ లైనోళ్ళు వెళ్తామని చూసారు. STL అడ్వాంటేజ్ తీశారు. ఓ STL జాగ్ బాయ్. అలాలి ఇక్కడ లాస్ట్ రౌండ్ చేస్తారో లేదో చూడాలి. And he's far away from any vending machine, and Al Ahly won't be able to find one extra. Oy amma. 1v2 తెత్తరా 1v2 తెత్తరా oy amma. 1v2 కొట్టరా. Al Ahly Esports. We were just talking about Team Secret now, and now Ensha and the rest of the team are in trouble. Gio presses forward, and now Flux off అయిపోయింది. బాక్స్ ఒక్కడే. ఎల్ల కూడా ఎవరిలో ఎల్ల పేరేంటంటే ఆల్రెడీ థర్డ్ పార్టీ టీమ్ సీక్రెట్ కూడా అయిపోయింది. because lost
వ్యాగోల్ కూడా అయిపోయారు. MIB Outlaws just taking Team advantage secret of the అయిపోయారు. situation, but now it's a battle between 14 నిమిషాలు అయిపోయింది. ఓ TG వర్సెస్ RRQ. Jack down to the ground and taking him out of the equation. Noors out as well. Aku Total Gaming, what can you do up against RRQ? They've already built up the solid walls on top of that monster truck just to keep the Indonesian monsters away from the Twisted Minds. And this is that riptide rhythm out of courtesy of Vitality, courtesy అయ్యో ఎల్ల కొట్టేస్తారు మనల్ని. RRQ ఎలిమినేటెడ్. డైమండ్ బాయ్ డైమండ్ మనోళ్ళ మీదకి పడుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనోళ్ళకి పడతాయి. ఫ్లాష్ ఫ్రీ చేసాడు బ్లూ మెల్టర్ లో. కింద దూకడం బెటర్ నన్ను అడిగితే కింద దూకడం బెటర్, చాలా బెటర్ కింద దూకడం. ఏం మన ఎస్ఐటీలో ఉందిగా. ఓ ఏమో అక్కడ ఉన్నాడు. బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతున్నారు బ్రో. నేడేసేస్తున్నాడు బ్రో ఆడు ఇంకోడు. LOS వాళ్ళు వచ్చేసారు ఇటు సైడ్ నుంచి శాండ్విచ్ కొడతారు. నేను అదే చెప్పాను ఇల్లు ఉంటే అదే అయిపోతుంది. కింద దూకడం బెటర్ నన్ను అడిగితే. మళ్ళీ నేడు పడుతుంది. అయిపోయింది ఇంకా టీజీలో అయిపోయింది. నేను క్యా బోలా. వీడు కూడా జనరల్ ఎవడో ఉన్నాడు మంచి నేడేసాడు బ్రో. అది ఆ పొజిషన్ కరెక్ట్ కాదు. సోలో సర్వైవర్ ఉన్నాడు లైన్ దాంట్లో. అది ఎవరల్లో ఎందడ కొట్టారు కదా. RRQ వాళ్ళు ఏమన్నా ఇదయ్యారా అసలు. అదేగా అయిపోయారు కదా. అయిపోయారులే. సోలో సర్వైవర్ MIBR లోనే ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. కింద ఉంటే అంత సేఫ్ గా ఉన్నాడు లైన్ సోలో సర్వైవర్. అదే సౌల్ లో కూడా ఉన్నాడు లోన్లీ సర్వైవర్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్. లాసల్ 14 ఎలా వచ్చారు దగ్గరికి మెల్లగా చూడు 2 కిల్స్ ఉంది అలా ఇక్కడికి వచ్చే వరకు. షెడ్యూల్ వర్సెస్ గేమ్స్ కింగ్ కొట్టాడు 3 కిల్లులు కొట్టాడు మనోడు. SHUL esports out as well, but placement points wise they do manage to walk away with something decent. First match అసలు కలిసిరాలే బ్రో. The pressure from the లాస్ వల్ల ఎలిమినేట్ అయ్యారు అబ్బా. వైటాలిటీ కొట్టేసింది. A huge improvement from yesterday. Yeah, Vitality still held అయిపోతాడు. now. Knows our game's king in. చెక్కుతారు ఈడికి అసలు నో చాయిస్. 3 teams Vitality, ఇంకోటేమో మియా and Straw Hats. 1v2 win plus the multi frags that he got before going out is insane. This is what I talked about. This is what I said on the stage today. What we expect is the teams at the and please ana inka evarku like cheledo don't forget to like the stream and subscribe to the channel. Naluguru ayipotarra max sound break. Straw Hats కూడా the fight in them. They take each other on and bang eliminated మియావుల్ తీశారు. Booking an appointment. విటాలిటీ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్ విటాలిటీ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ నెంబర్ తక్కువ ఉన్నాడు డౌన్ అయ్యి. విటాలిటీ వాళ్ళు కూడా సూయా as well. The jump shots are good. 1v4 అవదు అయిపోయాడు. Vitality nice. Vitality. At one point they used to be known as the Falcon Hunters and they were just purely disruptors of the lobby. No one just expected that element of disruption out of them, but now walk away from lobbies consistently. Yesterday they showed us the consistency, but I want to take the attention away from Vitality. Mari camper galla unnaru bro. Mari anta camp last zone lo kuda enta mandi alem mama. ఎవరు కొట్టారు? As well as Straw Hat. illa kottaru. Absolute బంగ్లాదేశ్. విటాలిటీ వైటాలిటీ ఓకే స్ట్రా హెడ్స్ అంటున్నట్టు వీళ్ళు కొట్టారా? They better watch out because the two from the bottom are looking to rise up. Yeah, both SH and వాళ్ళు bottom లో ఉంటున్నారు బ్రో. TG కన్నా ఎపెక్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కదన్నా ఇంకా ఉన్నాయిగా. ఇండియా టీమ్ సేవ్ అన్నా అంట. వైటాలిటీ ఉంది వైటాలిటీ అంటే SAT లో ఉంది, TG ఉంది, IQ టోటల్ గేమింగ్.
and they are showing And Apex on the team Apex gaming. శాండ్విచ్ అయిపోయారు మీరు బయటకు First match. వచ్చేయాల్సిందని. to survive by Mia is రోజు something అటు అయిపోయింది. సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా మిమ్మల్ని కొట్టారని చెప్పారు. ఎప్పటికైనా బ్రిడ్జ్ అనేది చాలా దారుణమైన individually. నువ్వు ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి ఏదో ఒక టీం మీదకి అటాక్ వెళ్ళిపోవాలి. నువ్వు అక్కడ హోల్డ్ చేద్దామంటే దొబ్బదు. చూడండి లైన్ టీమ్ కూడా ఎంత సేఫ్ సర్వే చేసాడు కింద. పైకి వస్తారు హైట్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు కాదు రాకి. అది ఎవడైనా కానీ టార్గెట్ చేయడానికి చూస్తారు అక్కడ. అవును అది ఓపెన్ మనకి. చూడండి ఇక్కడ Middle చేస్తారు కదా. పట్టం ఇదైపోయింది. మియావుల్ని బాగా చేశారు వీడు భలే తీసాడు కూడా వైటాలిటీ కూడా అన్ని కిల్స్ అడ్వాంటేజ్ అయింది మ్యాన్ పవర్ తక్కువైంది. Psycho, thank you so much bro. Nice guys, ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్. అండ్ Yes, guys. ఎవరైతే మీ ఫ్రీ జోల్స్ సెండ్ చేయలేదో యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఓకేనా, సో మీకు ఆ జ్యూల్స్ అన్నీ కూడా పంపించండి, సపోర్ట్ చేయండి తప్పకుండా. మీకు జ్యూల్స్ కనిపించకపోతే కనుక మన ఛానల్లో సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. ఆప్షన్ మీద నొక్కితే మీకు పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి ఆప్షన్ అయితే కనబడుద్ది. ఒకవేళ అక్కడ కనిపించకపోతే మన ఛానల్లోనే షార్ట్ స్ట్రీమ్ అయితే జరుగుతుంది. దానికి ఒక 500 ఎంతో వాచింగ్ వస్తుంది. ఆ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళారంటే మీకు తప్పకుండా ఆప్షన్ కనబడుద్ది. సూపర్ చాట్ మీద క్లిక్ చేస్తే గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి పైన ఓపెన్ అవుతుంది. కొంతమందికి 1000 టోకెన్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి జ్యువెల్స్, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 50 వచ్చినాయి, కొంతమందికి 0 వచ్చినాయి. బట్ ఎన్ని బోనస్ టోకెన్స్ వచ్చినా మీ దగ్గర 50 జ్యువెల్స్, ఫస్ట్ 50 జ్యువెల్స్ ఫ్రీగా 0 రూపీస్కి అయితే కొనొచ్చు అనమాట. సో అవి ప్లీజ్ సెండ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. Thank you so much for football trophy bro. Thank you so much. అలాంటి ట్రోఫీ కనబడుతుంది మామ. So please try to send Abhi, thank you bro. Nani Harshit, thank you bro. Movies, thank you mama. And Mahi Cartoons, thank you. Same Marani Nomala, thank you so much for Spain. And Anish, Flag. thank you mama. And Ichigo for sending it. Kuroshaki, thank you so much for Spain. Pani Purilu, bold anni. Nani Harshita, thank you so much for cricket. మీరు బుట్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ స్పోర్ట్స్ Ilbaka, thank you so much for chili. AK, thank you so much Game for finger heart and AK. Thank you so much. And please mama అందరూ మీకు వచ్చిన జ్యూల్స్ అయితే సెండ్ అయితే మన ఇండియా టీం వాళ్ళు ఎవరెవరు ఆడుతున్నారంట. తెలుగులో ఒక మంచి టోర్నమెంట్ IQ Total Gaming and SA2. నెక్స్ట్ 2 వారాల్లో మేము SA2 ఫైర్ ఫ్లైస్ ఏ కదా రాకి. వీకెండ్ లో ఫైనల్స్ వచ్చేలాగా ఫైర్ రైస్ గేమింగ్. ఓకేనా, ఫైర్ రైస్ ఓకే. నువ్వు స్పెక్టేట్ చేయి బై గోల్ లేకుండా చూడొచ్చు. అడిగితే డాన్ అన్న పేరు చెప్పు అంట. ఎవడరా అది వేసేద్దాం. Thank you AK, thank you so much for Vada Pav. Rohit Kumar, thank you so much for Argentina flag. బ్రౌజర్ లో చూడండి మమ్మ, అలా అయితే బ్రౌజర్ లో చూడు, కిక్ లాగిన్ ఇంకోటి. Thank you so much. లాస్ యోగో Love you AK. కొడితే లైఫ్ టైం సెటిల్మెంట్ రా అంట. లాస్ట్ వాళ్ళు కొట్టారు కదా ఎందాడ బెటాలిటీ వాళ్ళు కిందకి రానివ్వకుండా బ్రిడ్జ్ మీద పొజిషన్ తీసుకొని పై నుంచి కిందగా ప్యాక్ ఆడించారు. ఇంకా కింద దిగదంటూనే వేస్తారు. దిగడమే దప్ప కొట్టారు. ఏంటన్నా గేమ్ బ్రో, ఫస్ట్ గేమ్ అన్నా అది కంగారు పడకండి, ఆడతారు. బట్ ఈ రోజు చాలా మంచిగా స్టార్ట్ అయింది మనకైతే. ఈ రోజు చాలా మంచిగా స్టార్ట్ అయింది. ఏంటంటే టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ మంచిగా 2 బుయాలు తీసింది, మంచిగా పాయింట్స్ అయితే తీసారు. సేమ్ టు సేమ్ ఈ రోజు SITL అండ్ TG కూడా ఇక్కడ తీస్తారని నేనే కానీ ఒక రకంగా చూసుకున్న రాకి గ్రూప్ ఏ టఫా గ్రూప్ బి టఫా చెప్పు మన ఇండియా. నేను ఎవరో గ్రూప్ బి అన్నాడు, నేను ఏ టఫ్ అంటున్నాను. ఏ మెయిన్ పెద్ద మెయిన్ టీమ్స్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి, అందులో ఉన్నాయి. 4 టీమ్స్ ఓకే, ఇక్కడ 4 టీమ్స్ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 టీమ్స్ 5 టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అక్కడ మ్యాక్స్ అన్ని పెద్ద టీంలు. 22 MIB 20 లైన్ 19 ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 14 MIA కార్ప్ 13. మన వాళ్ళు ఎన్ని పాయింట్స్ చేశారో చూద్దాం. టోటల్ గేమ్ మన కిల్ పాయింట్స్ లేవుగా, కిల్ పాయింట్స్ లేవు. కిల్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ గేమ్? ఒకటి 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంతే. ఒక కిల్ పాయింట్. SITL 8 అన్న మార్నింగ్ 3 ఎలిమినేషన్స్ అంట. ఫ్లుక్సో లేని బ్రో, వాళ్ళంతలా గోల్ చేసి 12 పొజిషన్ వచ్చారు. అందుకేనా శబ్దాలు వినబడట్లా. వస్తారులే, అలా ఆడేస్తారు ఏదో ఒక మ్యాచ్ అలా ఉంటది కానీ
ఎక్కడికి ఎన్ని టీంలు వచ్చినాయో ఈ బ్రిడ్జ్ మీదకి అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ మీద ఉండటం తప్పు బ్రో. చాలా అనవసరమైన తప్పు. పొజిషన్ నేడింగ్ అనవసరమైన బ్రో, పొజిషన్ హోల్డ్ చేశారు బ్రిడ్జ్ మనోళ్ళు. మీద నేడింగే మార్చేసింది బ్రో అంతా. అంతా బ్రిడ్జ్ చిన్న నేడింగే స్పేస్ మార్చేసింది. అసలు అటు ఇటు మూవ్ అవ్వాలన్నా కూడా కష్టమే అది. కానీ కింద దూకాలి. అంట సోనీ ఎండిఆర్ ఉంటాయి. దూకితే ఇంకొకటి కొట్టేస్తాడని ఇది దూకేయచ్చు మన వాళ్ళు. ఫెయిలింగ్ అంటే టీజీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫైట్ మరి వస్తున్నారో అప్పుడు మనోడు దూకేసి ఉంటే సరిపోదు. హ్యాష్టాగ్ కొంచెం ప్రెజర్ పడుతున్నట్టున్నాడు ఐజీఎల్ లో. కాదు రాకి ఎప్పుడైతే ఆర్ఆర్క్యూని ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఫైట్ అయిందో అప్పుడు జంప్ అయిపోయి ఉంటే సరిపోదు నువ్వు. అదే కింద దూకాలి రైట్ కింద సైడ్. దూకేసి ఉండాల్సింది. లేదంటే అప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో దూకేయాల్సింది బ్రో. ఒక ఎలిమినేషన్ పాయింట్ అయినా వచ్చేది లైన్ ఓడిది. అదే అప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో కింద దూకేసి ఉంటే సరిపోదు నువ్వు. వీళ్ళు ఆ పొజిషన్ లో ఏం చేశారంటే దెబ్బేసుకున్నారు. దూకేసినా బాగుండేది బ్రో. చాలా బాగా ఆడారు ఈ రోజు. ట్యాగ్ టీమ్ అయితే మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్, చాలా బాగా ఆడారు. రెండు బుయ్యాలన్నా, ఫస్ట్ టైం బుయ్యా అన్న, అది 2 బుయ్యాలు తీసారన్న. అలాంటి లాబీలో 2 బుయ్యాలు అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఇచిగో కురుసోకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫింగర్ హార్ట్ బ్రో, లవ్ యూ బ్రో. ఆర్ఆర్క్యూ ట్యాగ్ చెప్పండి స్ట్రాటజీలో టోటల్ గేమ్ ట్యాగ్ వాళ్ళు పాయింట్స్ ఎప్పుడు స్ట్రాటజీ తెలియదు మామ. పాయింట్స్ నీకు 12th పొజిషన్ లడ్డు గేమింగ్ 11th కే పాయింట్స్ ఏ ఉండవు. 10th కాడి నుంచి 1 పాయింట్ 2 ఓకే పాయింట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టార్స్. థ్యాంక్ యూ ఆ లోడ్ సో కనబడుతుంది కదా మచ్. రాకేష్ బ్రో. టీజీ డిలీట్ ఉంటే చాలా బాగుండేది మామ. టీజీ డిలీట్. అవును. కాకపోతే థర్డ్ పార్టీలు అయిపోతున్నాయి కదా వీళ్ళకి. డిలీట్ ఉన్నా కానీ థర్డ్ పార్టీలు దెబ్బకి డౌన్ లో ఉన్నారా ఎందుకో వీళ్ళు. అవును కొంచెం థర్డ్ పార్టీలు ఇవ్వకూడదు. ఇలాంటి లాబీలో అసలు థర్డ్ పార్టీ అన్నది అవ్విందంటే ఇంకా అయిపోయినట్టే. కూడా 2 టీమ్స్ మధ్యలో శాండ్విచ్ అయిపోయారు. వీళ్ళు చేయాలి తప్ప ప్రెజర్ లో ఉన్నాడు. చూడు కాదు మొన్న ఇప్పుడు ఎపెక్స్ చూడు, ఎపెక్స్ వాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ చేసేవారు వెయిట్ చేసి. వాళ్ళు ఏం చేసేవారు, వీళ్ళు కానీ ఆడి కొట్టేటప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వస్తే ఎపెక్స్ వెళ్ళిపోద్ది. అక్కడ ఈ లాబీలో పక్కగా థర్డ్ పార్టీ అనేది మనం చేస్తే మనకి ఇది ఉంటుంది ఏంటి ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కొడతానికి. వాళ్ళు చేశారంటే అస్సామే 2 టీములు లాక్కుని పోతారు. నమస్కారం. మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్లక్స్ హలో అండ్ రాకి మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే రాకి మిగిలిన టీంలు ముగ్గురు ఈ ఫైట్ లో మనం కొట్టలేము అన్న టైంలోని కొంచెం వెనక్కి బ్యాకప్ ప్లేయర్ ఉంటున్నాడు చూడు, అది ఎస్కేప్ అయిపోతున్నాడు. మన వాళ్ళు అలా ఉండలేదు, మన వాళ్ళు ఎగిరిపోతుంది ఒకేసారి టీం అంతా. తెలుగు నుండి కూడా ఒక టీం వెళ్ళాలి బ్రో, మళ్ళీ పడతావా ఏంటి అని. ఇచిగో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫింగర్ హార్ట్ బ్రో, లవ్ యూ బ్రో. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి. ఉదయ్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ మామ. ఎవరైతే మ్యాంగో లస్సీలు పంపుతున్నారో దాని ఈడబ్ల్యూసి స్ట్రీమ్ ఎవరైనా పెట్టడానికి లేదన్నా, అలా పెడితే ఎగిరిపోద్ది, వెంటనే తీసేస్తారు. కాపీరైట్ పడుతుంది. మా పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి పెడుతున్నాం. వీళ్ళకి విత్ పర్మిషన్. ఏం బ్రో ఈ కూడానా టీమ్ సీక్రెట్ అది, టీమ్ సీక్రెట్ అది, టీమ్ సీక్రెట్ రాత్రి పౌడర్ టీమ్ సీక్రెట్ టీమ్ సీక్రెట్. ఈ రోజు నేను టీమ్ సీక్రెట్ కి ఫ్లక్సోకి ఇంకా ఆర్ఆర్క్యూ కి బాగా సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే చీర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సపోర్ట్ కాదు. చీర్ చేస్తాను అంతే. బడ్జెట్ చెప్పండి, టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ చెప్పండి. బడ్జెట్ లో ఉంటే 1500 ప్లీజ్ అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. సుశాంత్ హలో. జోన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ రొటేషన్ 20k లైక్స్ చేద్దాం. మాఫియా ఫైట్స్ ఉంది. షాంకీ స్కౌటింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే సెకండ్ జోన్ ప్రొటెక్షన్ రొటేషన్ అంతా నాకు కమ్ ఆన్ గైస్ మేక్ ఇట్ 1k లైక్స్. రొటేషన్ జోన్ ప్రొటెక్షన్ అంతా యాస్టెక్ కిందది. ఈ గ్రూప్ లో ఎపెక్స్ ఉంది, చెప్పాను కదా టేబుల్ టాప్ ఉంది. ఎండిఆర్ లో లో రేట్ లో ఉంటాయి చూడు. Solara was very interesting yesterday. Solara మ్యాప్ ఈ గ్రూప్ లో ఎపెక్స్ ఉండంటే ఈ రోజు ఆడినట్టు ఆడితే టాప్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న. సెకండ్ మ్యాప్ సోలారా పెడుతుంది. మార్చారు ఈ రోజు, మార్చారు రాకి ఈ రోజు మార్చారు. చాలా దగ్గర పాయింట్స్ ఉన్నాయి బ్రో. అవును స్ట్రా హ్యాట్స్ పైకి వచ్చేస్తారు. చెప్తున్నాను కదన్నా, హోల్డ్ చేసి పొజిషన్ లో కరెక్ట్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేయట్లేదన్నా. థర్డ్ పార్టీలు అయిపోయి పొజిషన్లు అన్ని చేస్తున్నారు, టార్గెట్ చేసి పొజిషన్. ఎస్ఐటల్ టీవీ టవర్ ఎస్ఐటల్ టీజీ ఎక్కడ అయ్యా? హబ్బులోనే లయన్ టీమ్ తో దిగారయ్యా. మియా వాళ్ళు వస్తున్నారు, మియా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసే అవకాశం ఉంది.
స్లైడ్ ఎక్కేస్తే వచ్చేయచ్చు, ఆ పక్క ముందుకెళ్ళి స్లైడ్ ఎక్కితే వచ్చేస్తారు మొన్న. ట్విస్టెడ్ జంప్స్, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ జంప్. ఇద్దరు పడిపోయారు. లాటం నుంచి ఇది ఒకటే టీము, ఇదేనే ఇంకోటి ఉంది ఈ రోజు ఆడింది అక్కడ. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ మాఫియా దగ్గరికి. వాళ్ళకి ఒక ఎక్కడనా అదే ఏంద్రా ఏం చేస్తున్నారా లేదు కూర్చుని ఉన్నాడు అక్కడ, స్లోగా వస్తున్నాడు, కొట్టేసాడు. వాటాకి రివైవ్ అయింది, రివైవ్ అయిపోయింది టీజీ. లేదు వచ్చేస్తారు అంటే పైనుంచి సపోర్ట్ ఇస్తారు. వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ ఉంది. Yeah, he's keeping his teammate alive as well. R98 plus definitely noted. Damage onto him, but cannot keep him alive. Ala koja asnar. He's gonna try for more. Diamond's going to go in for the rush here. Gets tagged up by Joel. So Diamond can't mess around. Diamond behind the glue wall as well. Diamond in a lot of trouble here. Joel! Koja lo charu. The BSK puts the guy down. And Twisted Minds will understand that they're not messing around with a small squad here. Vitality, do you go for the fight? But then Shanky interfering in the battle. And that forces the repositioning. Shanky కొట్టాడు. Shanky ఇక్కడ తిన్నట్టుకున్నాడు. Great work coming from them. And angles failed to be able to Fluxo side. They want to take this fight, but Fluxo, and you know how they play. They don't want to take this fight. Putting a bit of space between. Next escape ki first zone వచ్చేసింది కదా, అయిపోయింది 3 నిమిషాలు. ఫ్లుక్సోలో ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. ఫ్లుక్సోలో ఉన్నారు. ఎలా అలా రొటేట్ దెబ్బ నలుగురు ఇక్కడ ఉన్నారు. నాకు ఈ అల్లాలి వాళ్ళు ఏమన్నా తేడా చేస్తా ఐజీఎల్ గడు ఫోన్ ఇటు కొట్టేస్తారని పక్కన ఉండండి భయం. Sifu tagged up, pushes in. But could not go in for that instant shot. Sifu looking for that recovery and gets his M10 తీశారు. అన్ని ఇండియన్ టీమ్స్ నాకు తెలిసి సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తాయి. రెండు follows up the M590 shot. మనోడు ఇద్దరిని తీశాడు. In a lot of trouble. కార్నెంటేట్కే నీ కార్నెంటేట్కే అరే నేను అంతేరా, నన్ను తీసుకుంటారా స్నైపర్ కింద. నేను కార్నెంటేట్కే ప్లేయర్ నేరా. ఉండదు ఇలా ఉండదు, కార్నెంటేట్ మార్చేస్తాడు. మళ్ళీ మాఫియా పోయాడు. ఏంట్రా అంత కొట్టినా పగలలేదు ఇది. అది శాంకి పడిపోయాడు బ్రో. ఎంఐ వాళ్ళు మన మీద పడ్డారు బ్రో. ఏజెటెక్ అయిపోతున్నాడు. ఏజెటెక్ కొట్టేశారు. Keeping the dream alive once again. Oh yeah. They're riding off that high end Bhai momentum from map 1. Water they're not able to continue, and they definitely came into today with a game plan. చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది వాటర్. Yesterday when we were on Solara, Team Secret had a booyah with 31 points. ఇదేంటి ప్లేయర్ నొకల్ని ఇట్లా అక్కడ చూపించే వాళ్ళు ఇంకోళ్ళని చూపిస్తారు ఇది. Absolutely, yeah. చాలా అంటే చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది. Esports, they survived Group A. Why dada many people called it M590 కూడా. But he's showing every M590 తగ్గించాలరా బాబు, కార్నెంటేట్ కన్నా బెటర్ గా ఉంచు. The grand finals, but of course if you look at on the overall leaderboard, it's going to be quite a bit of struggle, so more is going to be needed out of them. But if they play what Straw Hats is showing us out there on the lobby, they're going to see Bangladesh in the grand finals for sure. Beyond on the other hand, on the hunt, Al Ahly. Setiyolo lo em chestunnaru? Not up in the air. It's real mission chesaru baane. It's running away.
అసెట్ వాళ్ళు అందరూ బతికే ఉన్నారు. Unfortunately, can't do that all alone as he's hunted by a pack of lions. Yeah, they're very hungry as well. They love to keep these guys. They don't want to let it go there. దొరికాడు మ్యావ్ ఇడికి తగిలింది అడిగి తగిలింది Done. Joker juking away, trying to stay healthy. And you కొట్టు know this కొట్టు guy. Once he ఆడను lands కొట్టు his ఈయన ult, కొట్టు హ్యాక్ను కొట్టు and there we go. It's Gabe's King. అయిపోయాడు బాబు. బా బా ఎవరు బా వచ్చారు మరి ఇంకేం చేయలేడు. Kill for him. Yeah, beautiful play. Hawk at least try. వైటాలిటీ వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు స్నైపర్లు ఒక స్నైపర్ కాదు ఇద్దరు స్నైపర్లు. Joker ఈ వైటాలిటీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాం మనోడు వచ్చి రివైవ్ ఇచ్చుకుంటాడు కదా. natural cover with the compound. దొబ్బుది కానీ అలా వెళ్ళేస్తాం ఎలా Man, MIBR lost still on fire. మనోడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? We didn't see a massive game. కోట విండ్ మిల్ దగ్గర ఉన్నాడు. Bermuda. వెనకాల ఎక్కడ ఉన్నాడు? మెటాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ. Yago's just topping the charts with వాళ్ళు the damage as well. Yeah, that circle వెళ్ళిపోతున్నారు, to the right as well. ఎంఐ వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంఐ వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు ఎంఐ వాళ్ళ మీదకి వెళ్తున్నారు. అరే మన ఒక్క టీమేరా పోతా మన ఒక్క టీమే పోయింది 3. Gonna be happening, and how many teams will be eyeing that compound? Absolutely now. ఇతంతా అలాగే. The next టీమ్ circle, సీక్రెట్ వాళ్ళు ఫ్లక్స్ మీదకి వెళ్తున్నారు ఫైట్ కి. ఫైట్ చేసుకున్నారు. as well as MIBR lost. Both of these teams will stay Yes, silent for the back time goal. being. But now Team Secret up against Fluxo. The shot onto Dekui. He needs to recover. Wang Am on the other hand. M60 in hand already. Enhanced. Come on guys, like, share, subscribe అన్న ఫస్ట్ అందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చాలా థాంక్యూ. అభి థాంక్యూ మామా. కార్ 19k టిప్స్ చెప్పన్నా. థాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ అండ్ ఏం టిప్స్ మరీ దూరంగా పెడితే వెళ్ళదు కొంచెం పక్కన పెట్టి ఫైర్ చేయాలి. అవునవును. సందీప్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ప్రాన్స్ బ్లాక్ అన్న. ప్రాన్స్ కాదు ప్రాన్స్ బ్లాక్. ప్లీజ్ మామా అందరూ కూడా స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి. సాహో. ఈ రోజు 20,000 లైక్లు చేద్దాం ప్లీజ్. ఇంకొక 400 లైక్లు అయితే చాలు. అందరూ కూడా ఒక్కసారి డైమండ్ మీద Come on guys, like, share, subscribe. అండ్ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినా కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. లైక్ ద స్ట్రీమ్ అన్న, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఫ్లుక్సో ఎలిమినేటెడ్. ఆర్ఆర్క్యూ ఎక్కేయండి ఫ్లక్స్ మీద. చక్క 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 ఇద్దరు ఉన్నారు ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు ఇంకా. సెకండ్ మ్యాచ్ వాళ్ళకి పాయింట్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఏదోలా టాప్ 4 లోకి వెళ్ళిపోతారు. Choosing to fly under the radar. ఆర్ఆర్క్యూ వాళ్ళు అరుతున్నారు. No placement points in this game. అమ్మ జాతమ్మ గొంతు పోద్ది. From their side. Twisted minds. మళ్ళీ పొడతామా ఏంటి? Maal. EWM in hand. Exposé does not know. ఎక్కడ Twisted చూడలేదు minds. వాళ్ళని. Trigger discipline is there. మంచడు ఎక్స్పోజ్. ట్రిగర్ డిసిప్లిన్ అంట. Outside the circle. వాళ్ళ అప్పటికి చూడలే. Still does not check his corners. ఇప్పటికే చూడలే. Does not see. గుడ్డి నా కొడక ఎలకాలు చూడరా. Without this. అయ్యో అయ్యో అయ్యో. ట్రిగర్ డిసిప్లిన్ నిజంగానే అసలు కాల్స్లే బ్రో. అదే మొన్న బాయ్ అయితే రండి రండి కూర్చోండి పక్కన కొట్టండి నన్ను. ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్పాట్ చేయగానే It worked out so well in their favor. And now we're going to be looking here at Vitality that's already repositioned themselves to అయిపోయారు ఎందాక అయిపోయారు. ఆర్ఆర్క్యూ తీసింది. Exposé needs to check his మరి దారుణం అన్న ఆడక్కడ అలా కూర్చుని ఉంటే that's the luckiest ఆడి చూడండి ఆడి ఐస్ చెకప్ కి వెళ్ళాలంటే టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడ ఉన్నారు? లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్ మేక్ ఇట్ 1k లైక్స్. ఎంతగా దగ్గరకు వచ్చాం 200 లైక్స్ టు గో. అయ్యా ఇంకా ఇప్పుడు ఎత్తున్నాడు హార్ట్ లో ఇప్పుడు ఎత్తున్నాడు. blue. We're tanking a tad bit of damage here. We need to look for the next circle because it's Puya going to kotte move yet ఏ వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్ ఆర్ కొట్ట. and RRQ gets to చిన్న have మ్యాప్ a ఎక్కడ దిగినా ఉంటారు. ఎక్కడ దిగినా దొరికేస్తారు. చెక్కేస్తారు చూద్దాం. ఆర్ఆర్క్యూ ఈళ్ళ ఇక్కడ అలా కూర్చుని టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. జోన్ లో Total Gaming on the other hand, జోన్ లో అయిపోయాడా? they've been taken జోన్ లో ఎవరు లేరు అంత a bit too early. It's definitely going to be a long journey for them to squeeze themselves into the top 4. But as long as they can keep themselves away from the bottom 2, I think India. ఓకే ఎస్ఐ2 లో ఉంది. Oh yeah. A bit waiting here, Twisted Minds. Diamond సరే already. చలో జాగ్రత్తగా ఇంకో ఉండాలి. ఇండియా టీం మామ ఎస్ఐటియు లో 3 ఎలిమినేషన్స్ చూద్దాం. చాలా దగ్గరికి Still వచ్చేస్తున్నారు. wants to go for that hunt. Jump will be seen. Breaks that with the valiant. వాళ్ళు తెగాడేస్తున్నారు స్ట్రా హెడ్స్ ఈ రోజు. But that second time, the Bass knocked down, and now it's a 2v1. His teammates already back in the game as well. So the crunch is RRQ లో here. చాలా aggressive ఆడుతున్నారు. A quad instantly. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ అయితే తగలెట్టేశారు. అయ్యో టీఎస్ ఉందయ్యా, టీమ్ సీక్రెట్ ఉందయ్యా, కొట్టేస్తారు వీళ్ళు. హెడ్ పడుతుంది చూడ అయిపోయాడు చూడ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ బ్యాక్ టు లాబీ.
Takes him out of the vehicle and the lobby. చెట్టు పాతేశారు అక్కడ. Unfortunate for Twisted Minds. AHL లో ఆడేస్తున్నారు. లైన్ వాళ్ళు వచ్చారు AHL వర్సెస్ లయన్. Now C-Mox is in trouble as the rest of the Lions look to go for the hunt. Finds him in the corner. The Valiant that breaks it in the end. He's so AHL లో AHL లో eliminated. Al Ali. Yes, yes. ఇలా మన AHL లో కొడుతున్నారు. స్ట్రా హ్యాట్స్ ని వైటాలిటీ ఉంది. స్ట్రా హ్యాట్స్ ని కొడుతున్నారు కాబట్టి కిల్ రాలేదు. 4 కిల్స్. We move on over to Vitality up against SHUL. I think this is a little bit of a peace treaty between them. అదల్సి ఎక్కడ వచ్చిందన్న ఫైనల్ జోన్ అందుకే ఇది పట్టేశారు అప్పుడే. Looking to play it safe. 8 టీంలు ఉన్నాయి మామ ఇంకా. ఏ స్ట్రా హ్యాట్స్ ఏంటి చెదకొడతారు కిల్స్. బ్రో టీజీఓ ఈసారి కూడా ఏమి ఎలిమినేషన్ పాయింట్స్ తీయలే బ్రో. లేదు ఫైట్ అక్కడ ఫైట్ చేశారు. నాక్ అయితే వెంటనే రివైవ్ ఇచ్చారు. దిగరు అయిపోయారు. స్ట్రా హ్యాట్స్ ని లాగేలి. మోస్ట్ రివైవ్స్ మనోడే ఇచ్చాడు అక్కడ ఈ మ్యాచ్. It is terrifying seeing this team ఈ గ్రూప్ లో అజ్జబై టీం ఏది బ్రో టోటల్ గేమింగ్. Absolutely. రే Can we see yet another AHL లో టీజీ వాళ్ళు మొత్తం ముగ్గురు అయిపోయారు. స్ట్రా హ్యాట్స్ ని కొడుతున్నారు. Unbelievable. స్ట్రా హ్యాట్స్ మరి పైన ఉన్నారు. Play Titan Esports just showing everyone that okay, that's not everyone. And Straw Hats again, early game, 10 eliminations already. Man, they were just down in the dumps, but today Straw Hats just showing us they're awakening their conquerors. Knocking everyone out. Zone చూడు RRQ సైడ్ కి వచ్చింది. Well, I have to find your way around the Straw Hats. ఇప్పుడు జోన్ LOS సోల్ తీసుకుంటారు అన్న. నాకు తెలిసి LOS సోల్ చాలా మంచి పొజిషన్ ఉంది. అంతమంది బతుకున్నారు LOS అని ఇది రెండు. Come on come on. ఆహా వాళ్ళు చెక్కేస్తున్నారు LOS ని. ముగ్గురు అయిపోయారు. Yeah, they put a lot of damage toward this team. LOS RRQ కొట్టారు. Either says a lot about how much space as well as power RRQ has. And speaking of power right now, Team Secret 5 కిల్లు మొత్తం బానే బతుకున్నారు బ్రో. 5 ఎలిమినేషన్ space kept out of the zone thanks to all Flashman, thank you so much. eliminated. Thank you so much Ramya Nani. Thank you so much for samosa. Team Secret వాళ్ళు ఉన్నారు. Team Secret is trying to gatekeep on. బా ఇలా వెనకాల నుంచి పడుతుందా? హాయ్ హనీ. స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. 2PL లో ఉన్నంత థ్రిల్లింగ్ గ్రూప్ బి లో లేదన్న. చూడండి ఎన్ని టీంలు అక్కడ. RRQ వాళ్ళు ఇంకా RRQ వాళ్ళు వేసేస్తున్నారు బ్రో. నేడుతో అయిపోయారు నలుగురు. నేడుతో అయిపోయారు. CS beautifully done and they had Datke. That's and they're looking to keep so many of these teams out here. Team Secret in trouble. ఇంకా ఒక నేడు ఉంచుకున్నాడు దగ్గర అయిపోలా. ఓయ్ అమ్మా ఏమన్నాడు. టీమ్ వైటాలిటీ బ్యాక్ టు లాబీ. ఎస్ఐటీలు బుయ్య కొట్టాలి ఈ మ్యాచ్. 8 కిల్స్ ఎస్ఐటీలు. టీమ్ సీక్రెట్ బ్యాక్ టు లాబీ. వైటాలిటీని ఎస్ఐటీలు కొట్టేశారు. అయ్యో ఎస్ఐటీలు డ్యామేజ్ అవుతుంది. అదే వీటి వల్ల అయిపోయారు. Getting towards that final circle, but Josh wearing a little bit of a boo-boo there. Looking for the pick up from his buddies. Yeah, time is కాళ్ళ మీద కొడుతున్నాడు. అలా కట్టవట్లేదు. కాళ్ళ మీద కొడుతున్నాడు. కనబడతాయి బ్రో. ఓ అలా కట్టవట్లేదు. ఎలా కొడుతున్నావు? knocked down. Shot is waiting to be the next one to fall, but they're able to recover. Who as well? RRQ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ బుయ్యా RRQ మాత్రం వేరే లెవెల్ ఇచ్చేస్తున్నాయి. అసలు ఎంత అక్యురసీ బ్రో. To run away with the booyah. Straw Hats and Mia Cop, they just need to stay silent for the time being. RRQ takes a fight to them. Round 1. Dudes don't trade it out. MIBR అయిపోయింది. ఆహా 2v4. RRQ కొడద్దే ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ ఇంకా. స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ సెకండ్ వచ్చారంటే ఈసారి మళ్ళీ 12 కిలోలు ఎందుకు చేశారు 12 ఎలిమినేషన్ లో. వాళ్ళు నాకు తెలిసి టాప్ వచ్చేస్తారు ఇంకా. స్ట్రా హ్యాట్స్ ఇది కొట్టింది. అయ్యో మిస్టేక్ బాయ్. అబ్బా రివైవ్ కొట్టబోయేది ఎక్కేడు. బా మళ్ళీ నాకు నేడికి RRQ అబ్బా
ఆర్ఆర్కి ఫస్ట్ మ్యాచ్ దెబ్బేస్తున్నారయ్యా. ఆర్ఆర్క్యూ టీం వాళ్ళు వేరే లెవెల్ తీశారు మామ. అసలు బ్రో ఏమన్నా ఇది బ్రో. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఆర్ఆర్. కాదు ఆర్ఆర్క్యూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అవుతుంది, తర్వాత నుంచి అది తీసుకుంటున్నారు చూడు. నలుగురు తీసాడు ఒక నేడు. అదే ఆడి పేరు బ్రో టిఎస్ లేదో. దట్స్ అలాగే లాస్ట్ లో ఎంత మంచిగా క్లియర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు చూడు. టీమ్ ఆర్ఆర్కి అది బంటి నైస్ అన్న. ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ Creator ది అనుకుంటా. స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్. ఏం పర్లేదు, షేర్ ఫర్ ద ఇండియన్ టీమ్. అందరూ కూడా స్ట్రీమ్ ని లైక్ చేయండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు పర్లే ఇదైతే పర్లే. ఉన్నాయి, ఏం పర్లేదు. 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇంకా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్క 2 బూయాలు కొడితే చాలు. ఇంకేంటంటే టీజీ కొంచెం రిథమ్ లోకి రావాలి, సర్వైవల్ దీనికన్నా రావాలంటే, లేదంటే కష్టం అవుతుంది. పాపం ఇది మాత్రం చాలా దారుణం. యాగో బ్రో తప్పాడుతున్నావు బాయ్ నువ్వు. లాస్ వల్ల లాస్ అయ్యాకు. అదే ఈ లోడ్ ఇంతకు ముందు ఫ్లక్సోలో ఇంతకు ముందు ఇడు. And I'm curious to see what exactly the comms were in that fight in particular, because it must have been huge knowing where they happened. నాకు తెలిసి ఎంఐబిఆర్ కిందకు వచ్చేది టాప్ నుంచి. ఎవరు చూస్తారో చూద్దాం. వేరే లెవెల్ ఇది. అండ్ అన్న ఎవరైతే చూస్తున్నారో యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి కూడా 50 ఫ్రీ జ్యూల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ప్లీజ్ ట్రై టు బన్నీ ఆరో గేమింగ్ హలో శ్రీరామ్, థాంక్యూ సో మచ్. సమోసా అండ్ కుదిరితే రామన్ బౌల్స్ పంపడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఒక్కసారి కింద సూపర్ చాట్ ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. సూపర్ చాట్ బటన్ మీద నొక్కండి, గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మీకు. అందరికి కూడా 50 జోల్స్ ఫ్రీగా వచ్చినాయి. సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు 0 అని చూపిస్తే ఆర్ఎల్స్ 50 మీకు ఫ్రీగా వచ్చినాయి. అవి కొట్టేసినా కానీ మీరు నెక్స్ట్ 50 జోల్స్ అయితే కొనొచ్చు విత్ 0 రూపీస్. సో ప్లీజ్ ట్రై చేయండి. వచ్చిన అడుగుతున్నా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ జోల్స్ మామా. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. ఎవరైతే సెండ్ చేస్తున్నారో చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ బ్రో. మియా వాళ్ళకి మొన్న ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాడంట, క్యాచింగ్ అంట. టిఎస్ఓలా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు ఆర్ఆర్. స్పోర్ట్స్ 20 అంట. టీమ్ ఆర్ఆర్కి 20. ఏం లేదు నీకు. ప్లీజ్ మామా ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో మనోడి తిరుగున్నా లేకపోయినా కానీ కూరలో ఉప్పు ఉండాలన్న. చాలా మంది జోన్స్ పంపిస్తున్నారు. చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ. ఎవరైతే పంపని వాళ్ళు ఉన్నారో ప్లీజ్ పంపండి. టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ 0 అండ్ ఫ్లుక్సోలు కూడా 0. ఫ్లుక్సోకి 90 ఉన్నాయి పాయింట్లు, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. 95 ఎంతో ఉన్నాయి. Activated on day number 2. Vitality did try to survive, but they got overwhelmed from so many different teams as well. We saw అలా 2 గేమ్లు కరెక్ట్ గా ఆడారంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు టాప్ 4 కి. ఫ్లుక్సో మనకు అలా ఉండదుగా. ఇది అన్నెసరీ ట్రై మనోడు అంత ఓపెన్ లో ఉంది హార్డ్ గా. approach fights, and I think awareness might be something they want to pick up as well. Yeah, absolutely. Straw Hats, unfortunately they have to make sure that ఇది దాని ఏంటంటే అన్నా థాంక్యూ సో మచ్ అన్నా. గోల్డ్ కాయిన్ థాంక్యూ. మోర్ 160 లైక్స్ టు గో. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న. షార్ట్ స్ట్రీమ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ డబుల్ ట్యాప్ చేయండి. నార్మల్ స్ట్రీమ్ చాట్ క్లోజ్ చేసి లైక్ చేయండి. అండ్ ఇంకెవరైతే జ్యువెల్స్ పంపలేదో కొంచెం పంపండి అన్న. అదిరా పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ అంటే 2 మ్యాచ్లు అయినాయి. 2 మ్యాచ్లు అయినాయి, ఇంకా 4 ఉన్నాయి. little mistakes is exactly what they need to fix. But of course we've got an interview on the stage. రాలేదు ఇంకా మా అమ్మ వచ్చినట్లేదు. ఈసారి కొత్త అప్డేట్ ఇద్దాం. ఎవడన్నా నేడేసినప్పుడు బ్యాట్ ఎలాంటి బ్యాటరీ తగిలి పక్కా పోవాలి. 6 కొట్టాలా? 6 కొట్టాలి. కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. We have Douwan from Team Fatality. And we're also joined by the pretty Yansu. All right, let's have a bit of a chit chat, because I am so amazed by the way that you are performing today. So yeah. నేను ఫస్ట్ చూసిన సమోసాలా కనిపించింది నాకు మామూలుగా. అదే టైస్ ఉండే. అవును, బౌటైస్ అదే.
అదే. హలో అండ్ మనోజ్. హలో నేను జ్యువెల్స్ పర్చేజ్ రోహిత్ చేయలేకపోతున్నా బాయ్ ఎందుకు వైటీ. అంట. థ్యాంక్ యూ సో ఏమో మామ మచ్. ఫ్రీ అలెక్స్ జ్యువెల్స్ లెగసీ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. 50 ఫ్రీ జ్యువెల్స్ వస్తాయి. ప్లీజ్ షేక్ అందరూ కూడా మహమ్మద్ సెండ్ అఖిల్ చేయడానికి థ్యాంక్ ట్రై యూ. చేయండి మామ. షేక్ మహమ్మద్ అఖిలా? థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ చూద్దాం బ్రో టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ ఒక్క బుయా అన్న కొట్టాలి మామ. ఒక్క ఓటేసే బుయా ఐడి అన్న. ఎలా నాకు అన్నా చాలా మొత్తం బాధ అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు 2 మ్యాచ్‌లు కూడా బాగుంది కదా టోటల్ డ్రెస్. గేమింగ్ అంత ఆ బస్ పర్ఫార్మ్ దగ్గర చేయట్లేదు. స్నైపింగ్ అండ్ లాస్ట్ లో నేడ్స్ హైలైట్ అంట. అలాంటి డ్రెస్సులు మనం లాస్ట్ ట్రై లో చేద్దాం. నేడ్ అది కాదు రైట్ రాఖీ సైడ్ నేడు నలుగురు. రాఖీ డాన్ అంట ఇందాక బెస్ట్ ల్యాండ్‌మైన్ దగ్గర అన్న అంట. నేనా అన్న వాట నేను ఒక్కసారి పడ్డాను. ఈ అదే పెద్ద మనిషి ప్రెజర్ ఉంటది బ్రో 25 సార్లు అటాకింగ్ లో. 30 సార్లు ప్రెజర్ పడి ఉంటది. ఉంటాడు. ఫస్ట్ మ్యాచ్లు కదా, ఫస్ట్ సారి కదా ఇంటర్నేషనల్ లో ప్రెజర్ ఉంటది. ప్లేయర్ అయితే మంచిగా ఆడుతాడు. అది కూడా డ్రెస్ ఏమో కాదు కానీ బ్రో. షూ డ్రెస్ ఫన్ గా ఉన్నాయంట. కాస్త షూ చూడలేదురా నేను. మంచిగా అన్న ఇది షూస్ భలే ఉన్నాయి మైనస్ నిజమే. పర్లేదు. క్వాలిఫికేషన్ సినారియో చెప్పాడు. రాఖీ షూ చూడలేదా? మొన్న షూ చూడు. చూసా అన్న. చూసావా? ఎప్పుడో షూ చూసా. లేస్ బాగున్నాయి. షూ. అదే లేస్ కూడా బోటేసే బ్రో. తను ఈ ఇండోనేషియా అమ్మాయి అయితే అనుకుంటాను. చూడండి ఆ హీల్స్ మీద ఇండోనేషియా ఎలా కదా మొన్న నుంచుందో. తను. స్ట్రగ్లింగ్ అంట. కాదు కదా ఇండోనేషియా తను. సార్ మన సార్ ఆ esports మేడం World Cup ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంటర్నేషనల్ ఐడి జరిగినప్పుడు చెప్పండి యాంకరింగ్ సార్ ఈజీగా బ్రేక్ చేసి ఇస్తా అంట. ఈమె నేడ్ ఇంక బ్యాడ్ వీళ్ళిద్దరే ఏమైంది చేస్తారు. బై పండు డిలీట్ బైక్ వికెట్ అవుతాడు. లేకపోవటం వల్ల దానన్న అంట. టైలర్ షాప్ లా అంట. అమ్మమ్మ సరిపోయింది. అసలా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మామ. నాకు ఆ వాచ్ నచ్చింది బ్రో. ఈ అమ్మాయి పెట్టుకున్న వాచ్. ఇందాక మొన్న అంటున్నాడు ఏ హెయిర్ స్టైల్ అన్నా రాకేష్ బ్రో చేసేస్తాడు. ఎలాంటి హెయిర్ స్టైల్ అన్నా భలే చేస్తాడు అంటున్నాడు. అటు ఆయన చేస్తాడన్న బాబు నిజంగానే. అటు అటు ఇటు తీంచేసి మధ్యలో లేపేద్దాం అలా స్పైక్ అనుకుంటున్నాడు నీకు. నాకెట్టారా మీరు ఆ హెయిర్ స్టైల్ చేయగలరు బ్రో. చూపిస్తానా అండి ఆడు ఈసారి వచ్చినప్పుడు మీకు తప్పకుండా ఇది అటు కిక్ వస్తే చాట్ చాట్ పండు అదే హిట్ అదే వికెట్ రైట్ సైడ్ అమ్మాయి ఐడి కనుక్కో. కాదు అలా నేడు బ్యాట్ తో కొట్టి I have అప్డేట్ 0 వస్తాయంట. jewels, what can we do అంట. పండు బై హిట్ వికెట్ ఫ్రీగా అవుతాడు. రైట్ సైడ్ కొట్టేసి అమ్మాయిని ఫస్ట్ కనుక్కో. 50 jewels. రైట్ సైడ్ ఇండోనేషియన్ అమ్మాయిది. రాకీ రాకీ అలా నేడు బ్యాట్ తో కొట్టి అప్డేట్ వస్తాయంట. పండు బై హిట్ వికెట్ అవుతాడంట. అదే ఎంత వచ్చినా మీకు తెలుసు అంట. తెలుసు మాకు తెలుసు. డాన్ బై వసానా టీమ్. నేను వసానా టీమా కలిసాను బిఆర్యు. అంట. అసలు బయటికే రాలేదు బాయ్. నేను ఎందుకు వచ్చానో మీకు తెలుసు అంట. నాకు అర్థమైందన్న నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు. ట్యాగ్ నుంచి ఆ కమ్బ్యాక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసావా బాయ్ అంట. పర్లేదు నాకు నమ్మకం ఉంది కొడతారు అని చెప్పి అలానే బాగా నేను టోటల్ గేమింగ్ కంబ్యాక్ ఇస్తుంది అనుకున్నా. నేను ట్యాగ్ మీద నాకు బాగా ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది. బాగా ఆడుతుందని అనుకుంటున్నా. నేను ఈ రోజు ట్యాగ్ గట్టిగా ఆడదానని చెప్పాను నేను. అంటే ఈ కూడా ఒక బూయా తెస్తే అన్నాను ఒక్కోటిని. కానీ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ గా చూసాను. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు కూడా తలప బూయా కొడతారని అనుకున్నా. కాకపోతే ఎందుకో కొద్ది స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఈ గ్రూప్. ఇంటర్నేషనల్ మ్యారేజ్ నేను నిజం చెప్తున్నా. ఫస్ట్ ఉన్న గ్రూప్ ప్లే స్టైల్ వేరు, వాళ్ళ స్ట్రాటజీలు వేరు. సెకండ్ ఉన్న గ్రూప్ ప్లే స్టైల్ వేరు, వాళ్ళ స్ట్రాటజీలు వేరులా ఉన్నాయి బ్రో. ఫస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు కిల్ పాయింట్లు ఉంటున్నాయి బీభత్సంగా. సెకండ్ గ్రూప్ ఏమో చాలా లిమిటెడ్ గా ఒక 24 పెట్టున్నా కానీ 24 లాస్ట్ జోన్ కి వచ్చేసేలా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ గ్రూప్ రాకి 200 2 టీములు దాటినాయి. 2 3 200 2 టీములు దాటినాయి. 190 3 టీములు దాటినాయి. ఈ రోజు బాగా వచ్చారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎవరల్లో బిఆర్యు వాళ్ళ బుయాలు మనం దుబ్బాం. 2 బుయాలు మనం దుబ్బాం వాళ్ళ. అదే ఎలా ఆడాలో చెప్పు. ఇమేజిన్ EWC కోచ్ మున్నా భాయ్ బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్. కనుక్కొని ఎలిమినేటర్ నోట్ పెడతారు. అది ఆడతారు. అందులో టాప్ 4 వాళ్ళని తీసుకెళ్తారు. టాప్ 4 కాకపోతే PG management removed Indians మోహిత్ రాజ్ హలో and give Mafia IGL post. EWC coach Munna Bhai player game to right. ఏ టీమ్ కి? Fans are downgrading water. మన టీమ్ కే. ఏం మామ లేదు అలిసిపోయాం అనుకున్నప్పుడే ఆఖరి మెట్టు కాకూడదంటే. లేదంటే నేను కోచ్ కింద ఉంటాను మీరు ఆడండి. మెల్ల మీద కొడతాను ఆడవస్తారు. నా డాడీ వీళ్ళు ఆడితే నేను ఆడను అని పోతూ ఉంటాడు. నేను ఆడను తక్కువలో ఏమంటాడు. నేనైతే వెంటనే ఫ్రీ ఫైర్ CEO అయ్యి నీట్ బ్యాన్ చేస్తా. అంటే గేమ్ అన్ఇన్స్టాల్ అంటే నేను నీ తొక్కలో నేను పోతున్నాను. ఈ లెక్కలో నేను చెప్తున్నాను కదా బాయ్ రాకీ.
బాయ్ గాని మంచి 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 లాబీలో పడ్డాడంటే T1 లాబీలోనే అట్లనే కన్ఫర్మ్ ఈ పెద్ద మనిషి గురించి ఇది పెట్టాల్సి వస్తది మనం. స్టెఫీ పక్కాగా స్టెఫీ పెట్టాలి. కాపాడుకోవడానికి లేదని పడతానే ఉంటాడు క్యాచ్‌లు. లేదు నేనే క్రోనో పెట్టేసుకుంటా. చేశాను బ్రో లక్కీ బ్రో నేను కమ్‌బ్యాక్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశాను. తప్పించారని చెప్పు అంట. దానన్న కార్ 98K ప్లేయర్ అంట అవును. విశ్వాస్ ఏదో ప్రొటెక్షన్ పాయింట్ తప్పించారంటే అన్యాయం జరిగిందంట. దెబ్బ పడింది బ్రో బట్ ఎస్ఎల్ కమ్‌బ్యాక్ ఇస్తది కావచ్చు చూద్దాం. పీసీ ప్లేయర్‌కి టోర్నమెంట్ పెట్టరా అంట. కమ్ ఆన్ గైస్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అన్న మేక్ ఇట్ 1K లైక్స్ అండ్ దాంతో పాటు డ్యూయల్స్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే కొంచెం సెండ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. గేమ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ 10 సెకండ్స్ అంటే వెళ్ళి గోల్ ఆడుకొని ఇది చేయటమే సరిపోతుంది. వాళ్ళు అక్కడ అలాంటి ఛాలెంజ్‌లు మనం చేస్తే బాగుంటది అయ్యి. బ్రో మనకి ఆ ఏరియా యాక్సెస్ ఉంటే మనం తప్పకుండా చేస్తాం కదా బ్రో. గోల్ఫ్ ఛాలెంజ్‌లు చేసుకోవచ్చు. రాకీ మన ఇద్దరం మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత అదే సెపరేట్ గా మళ్ళీ నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు నువ్వు డైలాగ్ వేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు నాకు తెలుసు అందుకే చెప్పాను. ఎవరిగాళ్ళు మనం మ్యారేజ్లు చేసుకున్న తర్వాత ఎవరిదాల్లో మనల్ని ప్యారిస్ కి తీసుకెళ్తాడంట మున్నాబాయ్ తీసుకెళ్తాడంట కపుల్స్ ని మన కపుల్స్ ని. మా ఇద్దరికి వద్దు సెపరేట్ మా కపుల్స్ కి నా కపుల్ కి తన కపుల్ కి. ఇందాకే లైవ్ లోనే చెప్పాడు ప్యారిస్ కి తీసుకెళ్ళి మమ్మల్ని అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత తీసుకెళ్తానన్నా మిమ్మల్ని అన్నాడా లేదా? లైవ్ లో అడుగు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత తీసుకెళ్తాను అన్నావు. మ్యారేజ్ చేసుకున్నా అప్పు కట్టి కల్లా మేమే ట్రిప్ తిరిగి రావచ్చు. అది కాదు నువ్వు అన్నావా లేదా? తెలుసు నీ లెక్కలే నిన్నాను కూర్చోబెట్టి గంట సేపు లెక్కలు చెప్పాడయ్యా. ఎవడన్నా ఒప్పుకొట్టాడో చెప్పు దానికి. ప్లీజ్ అన్నా నాది కూడా అయితే ఓ పని చేద్దాం ఛానల్ ఇవన్నీ రాసి అప్పుడు అప్పు కట్టేస్తాం. ఏం రాకి ఏదో తేడా ఉందా? సర్లే మీ ఇద్దరు కలిసి నా అప్పు తీర్చేస్తారా? ఛానల్ ఇచ్చేయండి ఛానల్స్ అన్ని ఛానల్స్ అన్ని ఇచ్చేయాలా? అన్ని ఇచ్చేసినా తీరదు. అంటే ఇంకేమన్నా ఉంటే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నవి కూడా రాసి ఇచ్చేస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం. ఆస్తులు నీ స్టాట్యూ కనబడట్లేదన్నా పంపిద్దాం అంటే రామన్ గోలన్నా పంపండి. మీ దగ్గర సర్వైవల్ స్ట్రేట్ ఉంటాయన్నా. రేపు ఉంటుంది ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది వాచ్ పట్టి ఓకేనా. గోల్డ్ కాయిన్స్ ఏ సమోసాలు పోనీ 2-3 జ్యూల్స్ అజ్జుబాయ్ ఎందుకు కావట్లేదంట? అజ్జుబాయ్ టీం ప్లేయర్ కాదు ఓనర్. రేపు ఉంటుంది ఎల్లుండి కూడా ఉంటుంది వాచ్ పట్టి ఓకే. కెప్టెన్ ఆడితే లాస్ట్ వరకు ఉండాలి. నా వల్ల అందుకే వెళ్ళిపోతా అంటాడు. ఎస్ఎఫ్ఎఫ్ హలో బ్రో నమస్తే. హంటర్ హలో ఓకేనా. లైక్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వసీం. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రో. తిన్నావా అన్న? కామెంట్ సెక్షన్ లో ఆడండి అన్న మీరు కూడా. మేము ఆల్రెడీ ఆడేవాళ్ళం అన్న మానేసి. రాకేష్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసలేదు. మోర్ దెన్ 10,000 వచ్చింది. అక్కడ ప్లేయర్స్ ప్రాబ్లం కాదన్న, అక్కడ రొటేషన్ లోనే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇనిషియల్ ఫైట్స్ లో మన వాళ్ళు దెబ్బ అయిపోతున్నారు. కాకపోతే ఓకే డిలీట్ అంటే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ ఇది ఉంటది కానీ మేనేజ్ చేస్తాడు. బట్ ఎంతని థర్డ్ పార్టీలు అవుతున్నాయి అక్కడ. ఒక టీమ్ తోనే కాదు కదా ఫైట్ చేసేది. నెక్స్ట్ లెవెల్ లాబీస్ లే అన్న ఇవన్నీ కూడా చాలా నెక్స్ట్ లెవెల్ లాబీలు. అసలు బీభత్సంగా ఉన్నారు. ఫైనల్స్ ఎల్లుండి ఫైనల్స్ అందులో ఇందాక అయిందేమో తెలుగు వస్తుంది ఏంటి మాట్లాడుతున్నా. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ అన్న. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఏమో ఇందాక జరిగింది. ఇప్పుడు జరిగేదేమో ఎస్ఐటీలో ఉంది. అండ్ టోటల్ గేమింగ్ ఐక్యూ టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఉంది. రెండు టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడు. అండ్ ప్రవీణ్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 98 డ్యూయల్స్. ఇంకొక ఆయన ఈయన ఉంటాడు బ్రో, కొద్దిగా లావుగా ఉంటాడు. ఆయన పేరేంటి బ్రో మర్చిపోయా. ఎస్ఐటీ వాళ్ళు
జాంటియా కాదు బ్రో, ఓనర్ బ్రో, బోల్డ్ అంతా స్నీక్ అతని పేరు మనోళ్ళు పేరేంటి మర్చిపోయాను. ఫేస్ కనబడుతుంది, పేరు గుర్తురాట్లేదు నాకు. గోల్డీ అందరం మన వాళ్ళేనంట, అందరం మన వాళ్ళే అని పాయింట్స్ ఓవరాల్ పాయింట్స్ ర్యాంకింగ్. రాకేష్ బ్రో ఎంఐబి వాళ్ళు 156 పాయింట్స్ అంట, ఎవరు 200 పాయింట్స్ వెళ్ళా. వెళ్తారు ఇంకా 4 ఉన్నాయిగా. ఆర్ఆర్క్యూ, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్, లైన్ అండ్ ఫ్లుక్సో వాళ్ళు 2 మ్యాచ్లు దారుణంగా పర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ 6లో ఉన్నారు, టాప్ 6లో. నిన్న సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ వాళ్ళు ఫ్లుక్స్. చూడాలి మరి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు స్టార్ట్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళ దగ్గరికి కళ్ళు పోయాయి. ఒక పీసీకి 8K వస్తుందా దేవుడా అంట. కాదు, ఒక పీసీకి కాదు, మా బూట్ క్యాంప్ లో దాదాపు పీసీలు అన్ని మొత్తం అన్ని రాయించేసుకుంటాం, 3, అన్ని కలిపి 4, 5, 6 ఫ్లుక్సో వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే టాప్ కి మరి ఎంత. ఫ్లుక్సో వాళ్ళు 111 ఉన్నారు, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు. అవును, లైన్ వాళ్ళు పైకి ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. టీమ్ సీక్రెట్ 90 పాయింట్స్. చూసారా చాలా కష్టం బ్రో. అదే కదా, నీకు టాప్ 7 వరకు ఎవడైనా వచ్చేయచ్చు, టాప్ 8 వరకు, సారీ టాప్ 6 వరకు 94. వీళ్ళకున్న 94 పాయింట్స్. 10th వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నారు మియా వాళ్ళు. స్టార్ హెడ్స్ వాళ్ళు కింద ఉన్న వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ లో 20 పాయింట్లు తెచ్చుకున్నారు. 2 మ్యాచ్లు బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఎస్ఐటీలు 10th ప్లేస్ లో ఉండేది, అది పైకి వచ్చింది. మన 2 పర్ఫామ్ చేయకపోతే కనుక 2 డేంజర్ లోనే ఉన్నాయి. ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా 4 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి, చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, ఎవరైతే జ్యూవెల్స్ పంపుతున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురు ఎమోట్ వేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అంట. తర్వాత మ్యాచ్ అలాగే ఎమోట్లు తెలియదు అన్న, ఎవడేసాడన్నా తెలియదు. వేసుకుంటారు కానీ ఎవడేసాడో తెలియదు దాంట్లో. హైప్ సాయి హలో కూడా చాలా బాగుంటాయి బ్రెజిల్ పాతకాలం కలజోళ్ళు. అవును, ఓహో పాతకాలం రౌండ్ గా ఉండి రితు గేమింగ్ హలో రితు. హెడ్ టు హెడ్ ఎంఐబి వర్సెస్ టీమ్ వైటాలిటీ 130 అంట. అలా ఫుడ్ తిన్నావా? తినేసాను బ్రో. ఏలే కొద్ది తక్కువ అలా EWC లో ఏజ్ లిమిట్ అంత 16 అనుకుంటా కదరా, ఏజ్ లిమిట్ 16 ఏజ్ లిమిట్. హలో నా టిఎఫ్పి ఏలో ఛాంపియన్ రష్ 90 పాయింట్స్ చేశారంట. నేను ఎంత నుంచి 80 అన్నాను, 90 పాయింట్స్ చేశారు, సెలక్షన్ పెడితే 90 చేశారంట. అదే 80 ఈజీగా చేసేస్తున్నారు. జొనాథన్ టీ షర్ట్ తీసుకొచ్చారు ఎవరు? జొనాథన్ 11 ఏ ఫ్లుక్సో ప్లేయర్ అయి ఉంటాడు. అవునా? అదే TAGKD. హలో అన్న వనకం, నేను మీ ఆల్ఫాడాన్. అందరూ బాగుండాలి. అందరూ, నేను ఎప్పుడు అనలేదన్న అలాగా. 6 ఇండియన్ టీమ్ లో 201 కి 7 అంట. ఇదేంటి క్యారేజ్ ఏంటి? అందరూ ఎలా బాగుంటారు అన్న. స్కూల్ కి తీసుకెళ్లే క్యారేజ్. టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ లో ఎవరు బాగారు అంట. టీమ్ ఎపెక్స్ లోనే షోటో పీక్స్ చెక్కించారు. రావట్లేదు బాయ్, జ్యువెల్స్ కి మున్నా బాయ్ చెప్పు. షోటో అయితే మాత్రం చాలా బాగా నిన్న ఆడాడు, ఈ రోజు ఆడాడు. రిడీమ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర ఒక 10 రూపీస్ రిడీమ్ కోడ్ తీసుకుని దాని మీద రిడీమ్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా 50 రూపీస్ రిడీమ్ అవుతుంది. 50 జ్యువెల్స్ చూసానన్న. మా అమ్మ వాళ్ళు తాటి గారెలు వేసారు. అమ్మా మొత్తం అన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ఉంచవా, ఎవరికి ఇవ్వద్దు, నాకు కావాలి తాటి గారెలు. పార్సల్ చేసి ఇక్కడ పంపవు 4. బాయ్ విశ్వాస గారికి బైక్ ఇచ్చి తాటికాయలు కూడా తీసుంచమ్మా. కాదు కాదు, ఎందుకు పేరు పిలిచినట్టును కాదు, ఆ తాటికారులు అంట ఒక కొన్ని పార్సల్ చేసి నువ్వు బైక్ మీద తెచ్చి నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయావంటే ఇది అవుద్ది, మంచిగా ఉంటుంది. బానే కార్ వేసుకుంటా, అయితే కార్ వేసుకుంటా. అన్న నీకు నచ్చిన బెస్ట్ ప్లేయర్ ఎవరన్నా ఈ లాబీలో? నాకు నచ్చిన బెస్ట్ ప్లేయర్ చూసాను చాలా చెప్పండి. నీకు ఐడీలు పంపించలేదా? నేను నాకు పంపలేదు.
ఈ రోజు పంపలేదు. పోయి పని చూసుకోరా. ఆ పనే అది. మళ్ళీ పని చూసుకోరా అంటే అన్నా నా సైడ్ నుంచి నేను ఏం చేయాలో చేసినా అది ఈ నన్ను సెటప్ నేర్పిస్తుంది. పెట్టేసుకో. అది నన్ను సెటప్ నేర్పిస్తుంది. ట్యాగ్ ప్లేస్ నిజంగా 7 నేను 8 అంట. అదే 7 7 7 ట్యాగ్ ప్లేస్ 7. లాస్ట్ మ్యాచ్ జీడీ వాళ్ళు ఎక్కువ కిల్స్ కొట్టేయడం వల్ల వాళ్ళు 6th లో ఉండిపోయారు. లేదంటే మన వాళ్ళు పైకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు కిల్స్ కొట్టకపోతారు. వాళ్ళు ఏకంగా 26 27 కిల్స్ 26 ఎన్నో కిల్స్ కొట్టేశారు జీడీ వాళ్ళు. వాళ్ళు కొట్టకపోతే మనం వెళ్ళిపోదాం పైకి. అన్న 7 కిడ్స్ గోన్ అంట. ఒక పని అవును చేయనా, బ్రో నీ ఉండేవారు. కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంటర్నెట్ షాప్ ఓపెన్ చేయండి. నేను అదేగా శ్రీశాంక్ సారు పుల్లిమిల. చెప్పింది అంట. ఏం చేస్తారా ఇంటర్నెట్ షాప్ కేఫ్ ఓపెన్ చేస్తే ఏం చేస్తారా మీరు వచ్చి అక్కడ? చూడమ్మా ఏంటది యానిమేనా? ఫౌజీ నీకు ఫస్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయిపోయింది, అదే స్టార్ట్ చూసాను అయిపోయింది. కదా? కలహారి తప్పకుండా మన టోటల్ గేమింగ్ పోయే కూడా. I just see consistency from the two teams down at the bottom who are fighting for their deal. ట్యాగ్ లో ఎవరో ఐజీఎల్ అంట. Like Straw Hats will not ట్యాగ్ లో కేడీ నా all throughout. రాకి కేడీ ఐజీఎల్. A brilliant play so far, getting more than 40 points just off of 2 games. A very different version of Straw Hats we get today, and they're moving all the way out. EWC లో ఎంత ఏజ్ వరకు ఆడొచ్చు అంట? 16 ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అన్న నీ ఇష్టం. This is going to give them ఏజ్ లిమిట్ ఉంటదా? play the game well once again. I am very excited to see how aggressive some of these teams are going to go. I think during the break we also talked a little bit about Mia, right? About how today it's more నాకు మిర్చి వైబ్స్ కనిపించింది దాంట్లో. అంటే నాకు దాంట్లో కొంచెం మిర్చి స్టిల్ మిర్చి వైబ్ లో కనిపించింది నాకు. IQ Total Gaming. ఉంటే చూడు నా ఫ్యామిలీ సేఫ్ అంటాడు కూర్చుని ఆ ఫైట్ లోని ఆ టైప్ లో కనిపించాడు. అన్న గేమ్ లో హ్యాకర్స్ IQ Total Gaming might just be in trouble as well. So టోటల్ గేమింగ్ మళ్ళీ ట్రబుల్. వీడియో ఉంటుంది చూడు, M10 దొబ్బేసి దాచి పెట్టుకుంటున్నాను. ట్రబుల్ లో ఉందిలా ఉంది. ఏ stay alive in the competition, looking at how అదే అదే and the charge Shanky gets the win. 3 eliminations already. Al-Ali, I think this is the end of them. Lions on the way in. ఇంకో టీం వచ్చింది, లైన్ వచ్చింది. తీసుకొచ్చి బండి ఇచ్చాడు వీడికి. తీసుకొచ్చి బండి ఇచ్చాడు వీడికి. చూసాడు అల్లాలి ఏడ్ చేస్తాడ్రా అల్లాలి. We talked about not clearing corners, but for the rest of the team here, they do check and find him in the end. Now TG close by as well, alongside the Lions, excuse me, and they're looking to see whether they can continue on this fight. Joker coming close. ప్రైజ్ పుల్ ప్రైజ్ పుల్ వచ్చేసి $1 million అన్న. ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి $300K. ముట్టేశారు బ్రో మన వాళ్ళని. వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు రాకపోతే from two different angles. Joker just does not have his weapon of choice at this ఎస్కేప్ అవ్వాలి కొంచెం. make work with the woodpecker. వాటా చెక్కనా Shanky with the SKS also has got the time turner once again for the bomb on his side, saving his life. ఎవడు కొట్టాడు వాటానే? The recovery needs to be strong here for IQ Total Gaming. Games King looking for circle around with the SKS in hand. Shanky కొట్టాడు. Shanky కొట్టినా Mafia is going to be deadly, even though Leon does have those blue walls on their side. Up close and personal. 4 eliminations in hand, and India's looking hot. Yeah, TG looking really good, and I love to say that they are ఈ మ్యాచ్ very కంబ్యాక్ రావాలి. aggressive. 5 And one thing ఎలిమినేషన్స్ to ఆల్రెడీ. bet on. And ఫ్లిప్ సోలో సైడ్ తో ఫైట్. damage here. Rushing పైనుంచి కవర్ అవుతున్నారు, పైనుంచి కవర్. ఓ అమ్మాయి రవి ఇచ్చేసాడు. Keeping his body in. Nice. 7 eliminations. This lobby says IQ Total Gaming. Great work coming from them as well. This proactivity and aggression is just something else. మాఫియా బాగా కవర్ ఇచ్చాడు. మాఫియా వల్ల అయింది. ఎక్సలెంట్ కవర్ ఇచ్చాడు. Well, in their favor. ఎసెటుల్ Up on top. ఒకడే ఉన్నాడు 100. ఒకడే ఉన్నాడు. రేవే ఇవ్వట్లే మనోడు కూర్చున్నాడు. పాయింట్స్ లేవు. And dude, అమ్మా ఇచ్చాడయ్యా. pull off a quick finger, beautiful on the revive, brings Stroll back in before getting knocked down to the ground. Man had barely any HP on him, and he was timing that perfectly, and he executed that revival perfect. Then రా ఒక టీం SHUL will be able to thank him a tad bit more later ఒక ఇండియన్ on. టీం కంగారులో ఉంది. ఇండియన్ టీం ఆడుతుంది. Are going to be taking him out of the equation a bit here. Mirkop, Kappa.
The ice grenade ముందర స్ట్రా హ్యాట్ లో అయిపోవాలి బ్రో. weaken him a tad bit here. 2v1, but Kappa will stand no chance. And Mia స్ట్రా హ్యాట్ ఇంకా తీయలేదు. మియా కార్ప్ అయిపోయింది. కాకపోతే ఇంకా హాఫ్ గేమ్స్ అవును మియా కార్ప్ కూడా అయిపోలే. మంచిది మియా కార్ప్ అయిపోయింది. రెండు అయిపోయి మంచి అయిపోయింది. Blaze's favorite team near TS at the bottom side, but Twisted Minds have a mind of their own to eliminate this. పాపం Twisted Minds ఈ రోజు కొంచెం మియావ్ అంటున్నారు. థర్డ్ మ్యాచ్ ఇది. థర్డ్ మ్యాచ్. time for Lace to smile. This is Twisted Minds. మీరేమైంది బ్రో టోర్నమెంట్? Come on guys, like, share, subscribe అన్న. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన వాళ్ళు కంబ్యాక్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఈ మ్యాచ్. చూస్తుంటే కనిపిస్తుంది. ఏం బాబు తిన్నారా? రాశేష్ ఇక్కడ ఫైట్ ఎలా జరుగుతుందో తెలుసా బ్రో? ఎవరైనా కొట్టాలంటే కూడా గ్లూ వాల్ వేసుకొని అవతల కవర్ ఏం కర్రీ అంట అప్పుడు కొడుతున్నారు బ్రో. ఈ స్పోర్ట్స్ లో గన్స్ కి గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవన్న. గన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండవు. And is this an interference from another squad? PLS1 trying his very best. Tikui. Down on the ground, exposing the card 98. Just trying his best to keep them contained. But it looks like Team Secret is about to win this out thanks to PLS1. Twisted Minds కూడా అయిపోయారు. Very much healthy here. Trying to find a way to find the final shot onto Exposy. Only in the end, Twisted Minds back to lobby. Meow. Knocked out here somehow. Team Secret survived a little longer. Great recovery. RRQ eliminate. Kingdom of RRQ. Therefore, their squad got eliminated a tad bit too early. Vitality తీసుకున్నారు. Vitality తీశారు. RRQ. Working off of that late energy at this point of time. ఒకళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారు మరి. ఓ టీజీ లో ఒక్క ప్లేయర్ బతుకున్నాడు. And MT7 has got టీజీ ఎలిమినేటెడ్. the gun of preference, the AWM IQ total Down gaming on the this other is side. డ్రోన్ వ్యూ చూపించాడు. ఈడు కన్నా నేను బాగా చూపిస్తా బ్రో. నన్ను పెట్టుకోమని డ్రోన్ ఆపరేటర్ కింద. ఎలిమినేషన్స్ పోయినాయి. ఎలిమినేషన్ నీకు ఇవ్వాలంటే ఆస్తి అమ్ముకోవాలి. నువ్వు కాస్ట్లీ కదరా కదా మొన్న రాకీ చూడండి. The rush forward is here. Fluxo going a bit more aggressive. Bunny getting hunted. Reverse is barely alive. Repositions, but out in the open, there's no way for him Oh, to yeah, Fluxo already They already got a revive, which means the squad will stay alive and kick in and roll with the stealth bites. Catching up in Nur. అదే ఈ గేమ్ చాలా తొందరగా జరుగుతుంది. ఉమ్మదనమ్మ వేసారు. Compound Bayfront belongs to them. Blue zone catches up with them. But if you look at Fluxo's performance so far, this has been the best within them. In the two past games, they only walked away with 2 points in each of those lobbies. Obviously not looking like the usual Vitality RRQ ని but like కొట్టింది. I anticipated, I just wasn't expecting them మరి to go లైన్ all కొట్టేసిందంటవా? లైన్ 7 కిల్స్ అల్లో. రాకీ లైన్ కొట్టినట్టుకుంది. రాకీ వాళ్ళే 7 కిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ లైన్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన వాళ్ళు తరిమేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 7 కిల్స్ వాళ్ళే కొట్టారు. లైన్ కొట్టారు. go crazy. Now, speaking of that as well, in terms of positioning, we're looking at Lost very active, getting refinery super early. And I think they're just trying to just move around, scout around, try and find some information. ఏమో రొటేషన్ వెనక్కి చేసి ఉండొచ్చు. అవును. Team also trying to move around the area. PS మేమత్ లో ఉంది. లాస్ ఒకటే కిల్. వైటాలిటీ ఏమో ఇలా RRQ ని కొట్టింది. ఫ్లక్స్ ఏమో మన SI2 తో ఫైట్ ఉంది. ఇంకెవరు ఉన్నారు? స్ట్రా హార్ట్ 0. ఓన్లీ ఇలా ఉన్నారు. ఇంకా ఇలా లైన్ వాళ్ళే వెనక్కి వెళ్ళారు. వెనక్కి వచ్చింది. ఐదు టీములు పోయినాయి. 5 టీములు పోయినాయి. ఆ టీం దాంట్లో ఫైనల్స్ కంటే కష్టంలే. అంత ఆ టీముల మీద చెక్కేస్తున్నారు. make it into the grand finals. టీజీ అంటే తెలంగాణ అంట. తెలంగాణ కాదన్న. టీజీ అంటే టోటల్ గేమింగ్ అన్న. వైటాలిటీ ఏ కంట్రీ అంట? ఇండోనేషియా అన్న. ఇండోనేషియా టీం అది వైటాలిటీ. Foundation very open for Vitality Indonesia. down, bide their time.
close by to Team Vitality though. If they do decide they want to go take this fight, but have to be wary of Fluxo as well. Straw Hats ikkadiki vacharante asset ikkada undi. And it's scary. The drums of liberation courtesy లేదు వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు asset లు. Straw Hats it's charging up Joy Boy on the side of the Straw Hats. బాబు రెండు ఫోన్లు ఎలా వేసరండి అమ్మ? Exactly who it will be. బైక్ కూడా ఎత్తాం ఒకటి. That unleashes their gear. మూడు ఫోన్లు వేసరండి అమ్మ? అయితే ఐదు ఇసరండి అమ్మ? నాకు రెండు, రాఖీ ఒకటి, బైక్ ఒకటి, విశ్వాస్ ఒకటి. నీకెందుకు రెండు? అయితే 6. నాకు 3 ఫోన్లు కావాలి కామెంట్ చేసుకోవడానికి, చూడడానికి, ఒకటేమో అలా అయితే నా షార్ట్ స్ట్రీమ్ చూస్తానికి, నార్మల్ స్ట్రీమ్ చూస్తానికి, ఇది దీనికి మొత్తం నేను ఆడడానికి మొత్తం 5 కావాలి నాకు. అక్కడ బక్క ఎత్తాడు అంటాడు ఒకటే ఇవ్వడం. హవాయి మనకి హవాయి LOGITECH ఏ కంట్రీ అంట? బ్రెజిల్. అన్న మీరు ఎన్ని చాట్లు అంటారు? అన్ని చాట్లలో కలిపి నాకు కూడా ఒక్కొక్కటి కావాలన్నా. అన్ని చాట్లలో ఉంటాను నేను. బ్రో మరీ టార్గెట్ చేయకుండా అన్న ఓటాని, మరీ ఒక ప్లేయర్ మీద పడేయకండి అన్న. టీం అంతా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అక్కడ. ఓటా ఒకటే ఇది కాదన్న, మరి ఓటా ప్లే అన్న నాకు కూడా కావాలన్నా. SFF హలో అన్న, నమస్తే, వెల్కమ్. కార్టూన్ జంగిల్ హలో. రెండు స్ట్రీములు చూడాలా నేను? అదే మీరు మళ్ళీ దానిలో షార్ట్. ఓకే నా మూడు స్ట్రీమ్లు అయితే ఆ లెక్కన చూసుకుంటా. అంటే 10 మొత్తం 10 కావాలి నీకు, అంతేనారా? లైవ్ లో ఉన్నారా లేకపోతే చెప్తాను నీకోటి డైలాగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న. లైక్ చేయండి. ప్రైజ్ మనీ ఎంత అంట? $1 million, అప్రాక్సిమేట్లీ 10 crores. ఫస్ట్ ప్లేస్ కి $300K. రామ్ మామిడిపల్లి MT7 ఇదే ఫస్ట్ స్నైపర్ షాటర్ నేను చూడటం. 4 ఆల్రెడీ 4 కొట్టాడు. లైవ్ లో POV కనిపించి చూడటం. నాకు లాగా డౌన్ ఫాల్ లో ఉన్నాడు బ్రో. లైవ్ చూడడానికి నాకు 3 కావాలి. అడగండి. బాయ్ స్పాన్సర్ చేస్తాడు. More 100 likes to 1K guys and yes like చేయండి అన్న అందరూ. ముత్తు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బై ఆఫీస్ ఫోన్ నాట్ స్పాన్సర్ చేయ బై. బై గేమ్ ఆడుకున్న ఐఫోన్ స్పాన్సర్ చేయ బై 17 Pro Max. బై అనాలి. బై స్పాన్సర్ చేస్తే కనుక ఐఫోన్ 17 Pro Max నాకు కూడా. కలర్ ఆరెంజ్ అన్నారాకి? రెండు ఆరెంజ్. ఎందుకు ఫ్రూట్స్ తెమ్మంటావా? నీకు ఏ ఫ్రూట్ తెమ్మంటావు? పుచ్చకాయ తెమ్మంటావా? కాదు ఫ్రూట్ తెమ్మంటావా? పుచ్చకాయ తెమ్మంటావా? వద్దు మా కోసం అంత త్యాగం చేయకమన్నా. కాదు మా కోసం అంత త్యాగం చేయకమన్నా. నాకు బ్లాక్ కలర్ కావాలి. Survivability is there. They can sneak under. దానన్నదైతే మంచి రింగులు జుట్టు కూడా ఎవరికైనా డొనేట్ చేయొచ్చు. ఏమో బొచ్చు పెట్టుకోవడానికి. Just the PLS1 spots him dropping down to the lower ground. ఓకే అయితే నా జుట్టు నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను, మిగతా పాటలను నువ్వు స్పాన్సర్ చేస్తావా? మరి you see how MT7 with his high ground advantage was just making మోడల్ కొన్నావే అవుతారు ఇప్పుడు. just dwindling down the chances of Straw and finding the final circle. కలర్ కలర్ చెప్తారు ఒకసారి. మీరు వస్తారు కదా, వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం సైలెంట్ గా బై మీద ట్రై. నా స్ట్రీమ్ లో 100K లైక్స్ అయితే చేస్తా బ్రో. కాదు అయితే మేము వచ్చినప్పుడు సెలూన్ కి వెళ్ళి మొత్తం ముగ్గురం కలిపి కూర్చొని మొన్న కలర్ అయినాం. పింక్ మనం వేసేద్దాం. నేను ఎక్కడి నుంచి నాకు సంబంధం లేదు. నేనైతే ఆడినయ్యా.
And MIB are Target చేసినట్టు fine లేపాలి, అంతే కదా చెప్పు. not want this platform. They quickly retreat, trying to look for that reposition. Is ఆ that క్యారమ్స్ లో ఓకే మొన్న కూడా ఆడాలి మరి. Straw Hats finally taken out of the equation already. Straw Hats eliminated. Straw Hats eliminated. Spot of Vitality. Joel knocked down as well. జీరో కిల్ షూట్ అట్లా పర్లేదులే పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. వైటాలిటీ ఒకే ఒక్కడ ఉన్నాడు. అబ్బా ఏమన్నా వెనకడ్డాడు. Finally bites the dust. ఈ మ్యాచ్ MT7 9 kills. For the squad, 2 games. మ్యాచ్ SNDL బోయ కొట్టాలి able to find the బాగుంటది. final circle. టాపిక్ after hitting డైరెక్షన్ మారుతుంది అన్న. that booyah on Bermuda. Versus maybe a real, not too sure about that. Please But comment. the team is being blessed right now. Maybe Team Secret. English We'll commentary see how it తీసే goes మామ because they are ఉన్నాయి currently being pressured. They don't have a lot of ఆ space. వాటా తెలుగే బ్రో. STL అన్న సెట్ ఎస్ఎటిఎల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటంట స్టేట్ Jumps forward. స్టేట్ ఏముందన్న ఇండియా Surviving in terms of rotating Mumbai, here, Mumbai. but have to deal with SAUL. You gotta hit it when the window messes with your aim. టీఎస్ మీదకి Okay, let's ఎక్కుతున్నారు. look now. Trying to get away. Can he? Yes, he can. టీఎస్ అంటే ఎల్ల అడిగినా మాన ఉంది తెలంగాణ. Team Secret. తెలంగాణ And the sniper of the squad gets caught out by Della. AC80 perfection from Leon. Lane ని చెక్కుతున్నారు వాళ్ళు. మెల్లగా సైలెంట్ గా మూవ్ కొడితే బాగుండు. In contention for the early access into the grand finals. This is perfect. బన్నీ నాకు లే ఓ గాడ్ Look at the monstrous run. Come on, India team. For Fluxo. ఆ ఎల్ఓఎస్ఎల్ ఓ, మంచి ఈ నాకంటే పెద్ద మైనర్ లో ఉన్నాడు అయ్యో. But not బ్రో able ఎందుకు రాలా మైండ్ ఆర్ఆర్కు ఇండోనేషియా అన్న. వెళ్ళిపోయిందిరా లోపలికి వెళ్ళిపోయినారా 2 నేర్లు వెళ్ళిపోయినారా. అయిపోయింది చలో here. Trying to Chalo. find the final member left. లేదు, లేదు. One in this corner. మన వాళ్ళు అది వేసారమ్మా. Too much to deal with. He Yes, heals too, up Abuna. and just waiting and biding for time. SAUL forced to reposition. అయ్యమ్మా ఓటి అమ్మా. Are you doing this? Finally going down to Fluxo. Take you monster. సో మ్యాచ్ అనిపిస్తాడు ఎరగదీశాడు 12 అమ్మే క్యూట్ తోడా బాయ్. They were trying to run away. నువ్వు ఎలాగో పోతా. Winner of that equation. And Fluxo looking to dominate. బా 12 స్నైపర్ ఎలిమినేషన్ లో 17 లో ఫ్లక్సో సావు కొట్టాడు. MT7 చితకొడేసాడు. మళ్ళీ ఇంకో ఎలిమినేషన్ ఒరే ఇప్పుడు మళ్ళీ వాయించేస్తారా దబా 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 అంటే చెవులు తప్పించేస్తారు. And MIBR lost will shut down the opportunity for Leon to run away with this game. Fluxo on the other hand, alive and kicking up there with the high ground advantage. Joker versus MT7. This is going to be a good fight. Yeah, trying to rush forward here. Joker Line లో కూడా has to ఉన్నాడు. be careful not to Last get one లో eliminated. రివైవ్ He is, చేసుకున్నారు ఒకరికి. after all, alone, but not able to ఓ లాస్ ఉన్నారేంటి ఇంకా. ఆ మూడు That's the kind of patience Ah, ah. with the reposition. Now Leon staying బాబ్స్ alive. నీళ్ళేస్తాడు. బాబ్స్ నీళ్ళేస్తాడు. Might be able to take him out of the equation a tad bit too early here. He jumps away from that high ground advantage now. Tagged up by the circle. This is just not the best situation. లైన్ లో ఎవరో ఒకరు భలే సర్వే చేస్తున్నారు బ్రో. Barricades himself in. MIBR lost spots his glue అయిపోతాడు లైన్ wall అయిపోతాడు. and looks for the annihilation. Oh dear, Grenade come on. falls behind. బా బయటకు వెళ్ళిన హెడ్ పగిలిపోయింది. Out round one as అయిపోయింది, well. అయిపోయింది. So cleans అయిపోయింది. up house. And We are Munna కన్నా with గట్టిగా a ఇచ్చారు. solid booyah. ఇంకా మొదలైపోద్దిరా వెళ్ళి. అది అవునన్నా వద్దు. ఏ in the spotlight. గట్టిగా వాయించేద్దాం So many teams అదే. away, and every single team kept their head. What are you Like talking? selected though, don't forget to like the stream and subscribe to the channel guys. Booyah here for ట్యాగ్ Fluxo. ట్యాగ్ అంటే తెలంగాణ ఈ రోజు అలాగా నా 18,000 లైకులకి జస్ట్ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ రా బాబు ట్యాగ్ అంటే 6,000 మంది చూస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ కెమెరామెన్ ఎవడో కానీ You have to acquire. They are a massive threat. సోల్ కొనేసినట్టున్నారు బ్రో ఈ కెమెరామెన్. I think Ah, Fluxo's సరిపోయింది. just chilling and they're still doing ఓ అమ్మా వాళ్ళ బ్యానర్లు వాళ్ళ మస్కట్లు మొత్తం Seeing them play that Tournament లో map. limited But ఉంటుందంట. for the ఉంటుంది, rest 10 of years. the teams though, everyone had a labored map. Everyone that ఆడు was మళ్ళీ బాధ చేస్తున్నాడు. consistently దబ on that top three దబ earlier, now knocked down super early. And the Straw Hats weren't very comfortable. Mia wasn't very comfortable. ఆడి ఈ మ్యాచ్ 12 ఎండ్ చేశాడు బ్రో ఎలిమినేషన్. as well. అన్నా నీ సపోర్ట్ ఎవరికి మన ఇండియన్ టీమ్స్ కి. This shift from so many of these అది లేదు అది కనబడుతుందన్నా నీ సపోర్ట్ వరకు. Definitely. ఏ కనబడుతుందయ్యా. Eyes are going to be on the teams who are looking for the early access into the grand finals. Twisted Minds, 3 games in a row.
have gotten themselves twisted కానీ into a ఆడు little పోతా bit పోతా of a మన నాశనం confusion చేసి పోయాడు because బ్రో they ఆడు can't చెప్పగాడు seem to కానీ find హెడ్ షాట్లు భలే కొట్టాడు బ్రో రెండు M90తో big points. 33. మన వాళ్ళు అనుకోలేదు అలా వెనకాల The one వస్తాడు and only Fluxo. ఆడేదో తిట్టాడయ్యా. Yeah, they are so hyped just so you can really వాళ్ళిద్దరికే hear them really bring in కొంచెం that పగలున్నాయి. energy for their games. ఆ రెండు టీములకి బ్రెజిల్ టీములు రెండాట్లకి Definitely excited. MIBR Just really దీనికి bring this up the ante of the heat. I ఫ్లక్సోకి. mean, even without trying, Fluxo currently is in the top 4. How Yeah. about that? How insane is that? And then you've got Leon on the other side, who are struggling, who are trying, Top who coach are trying their very best, not just to survive, but to find these Top 4 elimination points. But they're still one step behind Brazil. This has always been the issue for the Latin. మళ్ళీ వచ్చేసాడు నెక్స్ట్ మ్యాప్ కి పరగట్రి EWC 26. నెక్స్ట్ పరిగెట్రి Rises to the top అండ్ again. ప్లీజ్ మామ ఎవరైతే చూస్తున్నారో మనం కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్ అయితే కండక్ట్ చేద్దాం హెల్ప్ కావాలి మన వాళ్ళు 10 పాయింట్స్. ఆ చూడు ఎల్లే మొత్తం 50 జెవుల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. సో అందరూ ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. ప్లీజ్ ఒకసారి అందరూ కూడా సూపర్ చాట్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి మీ దగ్గర పైన గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. ఆ గిఫ్ట్స్ అనే ఆప్షన్ మీద నొక్కండి. మీ దగ్గర 50 ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే 50,000 ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే 1000 ఆర్ ఎల్స్ ఎన్ని ఫ్రీ జూల్స్ ఉంటే అన్ని ఫ్రీ జూల్స్ సెండ్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేయండి మామ. ప్లీజ్ నేను ఎప్పుడు మనీ డొనేట్ చేయమని అడగలేదు, ఫ్రీగా వచ్చినవి మాత్రమే అడుగుతున్నాము. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు డొనేట్ సంథింగ్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ యాజ్ మెనీ జూల్స్ యాజ్ యూ కెన్. నితేష్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. అండ్ వాటా ఉన్నాడు అన్న మనకి టోటల్ గేమింగ్ లో తెలుగు ప్లేయర్. ఓకే చలో ఐఎమ్ బ్యాక్. ఫేస్ క్యామ్ ఇస్ బ్యాక్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అంటే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కమ్ ఆన్ గైస్, లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న అందరూ కూడా. వెంటనే ఫాస్ట్ గా ఉంది, ఈసారి ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది అంత ఐడియా లేదు కదా మొన్న ముందుతో పోల్చుకుంటే ఈ రోజు ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మ్యాచ్. మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రేక్ ఉంటది ఈ మ్యాచ్ తర్వాత మళ్ళీ Phenomenal snipers. Yeah, Yago పావుగంట బ్రేక్ ఉంటది. nothing as MT7 was cleaning up. ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ బుయ్యగొట్టారు, వీళ్ళు సివిల్ సావదు పెడతారేమో కూర్చుని. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మ్యాచ్ 5 నిమిషాల గ్యాప్ బ్రో. టూ మ్యాచెస్ తర్వాత అయితే ఫ్లక్సో వచ్చేసి బ్రెజిల్ అన్న, బ్రెజిల్ 21 ఎలిమినేషన్ చేశారు. అందులో సగం ఎలిమినేషన్స్ ఎస్ఐ2 అన్న, ఇంకోటి ఎస్ఐ2. ప్రతి టీం కి పై నుంచి కింద నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి కూడా కెమెరా. Well, at the end of the day, you're aiming కెమెరా బాయ్ బీ లైక్ మళ్ళీ పుడతామా ఏంటి అంట. easy run. This is a slightly రాయల్ గణేష్ గేమింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పానీపూరి. రెండు కాళ్ళ మధ్యలో పెడతారు తీసుకెళ్ళి. big numbers to elimination. లేదు రాంగోపాల్ వరం పెట్టినట్ట It's all about who can play the game of survival. ఈ హెయిర్ స్టైల్ మీరు అనేది అన్న టైప్ సి స్టిక్కర్ హెయిర్ స్టైల్ ఇదే ఈ హెయిర్ స్టైల్. It was a decent run today. It's so ఈ హెయిర్ స్టైల్ రాకేష్ బ్రో. ముందు మేసం స్టైల్. and now they have to battle Yes, against అన్న Fluxo. టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ చెప్పు. మీరు అనుకుంటే పెరుగుద్ది బ్రో. నాది వస్తుంది కాకపోతే నేను బాగా ఎక్కువ పెంచాలి. అర్జెంట్ గా బ్రెజిల్ చూడాలా రే, ఎందుకురా ఇలా దిలీప్ కుమార్ హలో బ్రో. బడ్జెట్ లో టైప్ సి ఇయర్ ఫోన్స్ నేను కొనుక్కోవాలన్నా, చూసి చెప్తా. తెలుగు ప్లేయర్ టోటల్ గేమింగ్ అన్న, టోటల్ గేమింగ్ టీమ్ టీజీ వాటా. మన వాళ్ళు ఎలిమినేషన్ తీసారు కానీ గమ్మున ఎక్కువసేపు ఉండలేదు. టైప్ సి నేను కొనాలన్నా, నేను చూసి చెప్తా. ఇంకెన్ని మ్యాచ్లు ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 చూసి కూడా చెప్తలేదు, నేను చూడలేదన్నా. అన్న ల్యాప్టాప్లు కూడా ఏమన్నా అడగబోవా? ల్యాప్టాప్ ఫోన్లతో పాటు ట్యాగ్ క్వాలిఫైడ్ సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళారు. నాకు తెలిసి మన రెండు టీములు కూడా స్ట్రా హ్యాట్స్ మంద కాదు, బంగ్లాదేశ్ టీమ్ స్ట్రా హ్యాట్స్. స్ట్రా హ్యాట్స్ బంగ్లాదేశ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ అనట్లేదు. మిగతా మనోడు ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు కామెంట్ లో. ఇంకొక ఈ టీం ఉంది కదా, ఎస్ఐ2 అది కూడా సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తాయి అనుకుంటున్నా. రేపు ఒక్క లాబీలో 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ని చూస్తారేమో నాకు డౌట్ వస్తుంది. బాలేబాబు గాల్లో దడా దడా అంటే సార్. మేబీ ప్రాబబుల్లీ ఈ రోజు మరి భరత్ హలో, దిలీప్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆర్ఆర్క్యూ ఇండోనేషియా అన్న. ఏం మరి చూసారా అక్కడ అన్ని దగ్గర ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ టీం ఇందాక ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డిపి డెమాన్ స్ప్రైట్ అదేనో వెళ్ళిపోయారు సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు.
సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళిపోయింది. పారాడాక్స్‌ని డీపీ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ప్లీజ్ మామ ఎవరైతే లైన్ చూస్తున్నారో ఏ మీ అందరి కంట్రీ అన్న? దగ్గర కూడా లాటం. 50 ఫ్రీ లాటం జోల్స్ ఇది అయితే మెక్సికో ఉండుంటే టైప్ కంట్రీయా యూట్యూబ్ అయితే రాకి? అందరికీ ఇచ్చాడు. ఎయిదర్ లాటమ్ 1000 అది ఆర్ ఎల్స్ మొరక్కో 50. మొరాకో ప్లీజ్ సూపర్ ఆ చాట్ కంట్రీస్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. దాంట్లో లాటిన్ అదే. గిఫ్టింగ్ ఆప్షన్ అని ఉంటది. దాని మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ మీ లాటం దగ్గర ఎన్ని బ్రాజిల్ జోల్స్ ఉంటే అదే దాంట్లో ఏదొస్తే అది మెక్సికో టైప్ పంపండి. మెక్సికో వచ్చింది. అనుకుంటా. వస్తే బస్ మెక్సికో పంపండి. అనుకుంటా ట్రోఫీ అది. వస్తే మెక్సికో ట్రోఫీ వచ్చింది. పంపండి. చాలా ఆర్ వస్తాయి ఎల్స్ అన్న లాటమ్ సమోసా లో. వచ్చినా చాలా వస్తాయి, సమోసా అవును. పంపండి. ఏదొస్తే అది. ఆర్ ఎల్స్ వీళ్ళు సెండ్ చేస్తున్నారు కదా ఆ మ్యాంగో లస్సీలో అట్ల వీళ్ళు ఈ మీద క్లిక్ బిఎన్ఎల్ చేయండి. మీ వాళ్ళందరూ దగ్గర ఎన్ని అలాగే జోల్స్ ఉన్నాయో ఆ కనబడతాయి. లాటమే. బాబాయ్ కాల్ చేసి జస్ట్ మ్యాచ్ మీరు సరిగ్గా వాళ్ళు చూపించమన్నారు. పంపించిన దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు. బిఎన్ఎల్ లో విన్సెంట్ ఆటోమేటిక్గా అందరూ దాని మీద లాటమ్ థ్యాంక్ తీసుకుంటారు. యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కష్టమా సాయి కుమార్? ఓహో దిలీప్ కుమార్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Looks బ్రో. so Apex, you need to do a comeback now. comeback now. Straw hats on fire. Siam. ఆ డ్రెస్ ఏంటి అన్న? క్యాంపింగ్ టెంట్ లాగా ఉందంట. ఏమనమ్మా. South Asia playing good. Jakaria. రే మ్యాక్స్ గేమర్ ఎలా తగులుకున్నావేట్రా నువ్వు? చా నెక్స్ట్ ఈ ఆ 2 లోంచి జోనాథన్ ఎపెక్స్ 2 ఆన్ అవును అవును లక్కీ. 2 లేసిపోతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ. అదే ఆ రెండిట్లో మనదేది ఉండకూడదని గట్టిగా ప్రార్థించండి అంతే. ఇదా కదా యాంగ్ దిబ్రిల్ ఏదో ఉంది దాని మీద రాసి. యావ్. ఏయ్ దాని మీద ఏది? రాసింది చదువుతున్నాను నేనేమన్నాను. అదే మున్నా బ్రో మన ఇండియా క్వాలిఫై నీకు అవుతారు ఎలా మామ. తెలుసు Sent అన్న? gold coin for తెలీదు 10 మామ jewels. నాకు ఓన్లీ కళ్ళు అంటే తెలుసు. చాలా ఓవరాల్ కళ్ళు నాకు స్టాండింగ్స్ తెలియదు. చూడండి బ్రో. థ్యాంక్ యూ వెంకన్న బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేబీ ఓవరాల్ ఓన్లే లో బాగా నాకు తెలిసి మరి షెడ్యూల్ పైకి వెళ్తుంది. ఫ్లక్సో చూడు ఆహా, పైకి వచ్చేసింది. వీళ్ళు మాత్రం బాగా కొట్టుకుంటున్నారు. 4, 5, 6 పొజిషన్ వాళ్ళు లుక్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ టాప్ 4 కి వచ్చారు. ఒక మ్యాచ్ తోటి మొత్తం 127 3, 4, 5. 127 3, 4, 5. మూడు ఆ. 127 కానీ బూయా కౌంట్ వల్ల ఫ్లుక్సో పైకి వెళ్ళింది. ఎస్ SATUL మన వాళ్ళు ఓకే బ్రో టోటల్ గేమింగ్ అసలు 9 బ్రో ఒక్క గేమ్ సెటిల్ తేడా పడిందా ఇండియన్ టీమ్స్ నాకు తెలిసి SATL వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ టోటల్ గేమింగ్ వల్ల బాడైపోతే వెళ్ళిపోతారు కిందకి. కిందకి పైకి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోతారు. క్వాలిఫై టోటల్ గేమ్ మరీ ఎర్లీ ఎలిమినేషన్ అవుతుంది. ఎస్ఐటీలు కిల్స్ కొట్టలేదు బట్ పొజిషన్ పాయింట్స్ తెచ్చుకున్నారు. బట్ టోటల్ గేమింగ్ 7 కిల్ పాయింట్స్ లేకపోతే కింద ఉంది నువ్వు చెప్తున్నా. అవును ప్లేస్మెంట్ కొంచెం థ్యాంక్ యూ కొంచెం మామా వచ్చింది థ్యాంక్స్ బాగుంది. ఫర్ యువర్ జ్యూల్స్ గాయస్. మీ దగ్గర ఎవరన్నా రామన్ ఉంటే రామన్ సెండ్ చేయండి బ్రో. నాకు తెలిసి మీ దగ్గర 1000 టోకెన్లు ఉన్నాయి దాచుకొని ఉంచుకున్నారు ఆహా చాలా నిన్నొచ్చిన మంది. తిను ఆ నిన్నొచ్చిన tokens వాడు అన్ని కాదు తీసి పంపండి మామ మొన్న ప్లీజ్. ఈ ఎక్స్పైర్ పక్కన అయిపోతాను ఈ నెలాఖరికి పక్కన అర్థం వాచ్ చేసుకో. పెట్టుకున్న వాళ్ళు కదా, నిన్నొచ్చిన వాళ్ళు కాదు నిన్న వేరే. వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఆహా ఇటువైపున వాచ్ పెట్టుకున్నా రైటా లెఫ్టా? రైట్ వాచ్ పెట్టుకుంటా. వచ్చిందన్నా ఆహా అక్కడ ఉంది కానీ నిన్న వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మంచి హడావుడిగా మాట్లాడు. ఇందాక వచ్చింది కదా, ఇందాక ఒక అమ్మాయి వచ్చింది కాజల్లా ఉందన్నారు ఆ అమ్మాయి. ఆహా తనవు కాదు ఇంకొకరు మంచి హడావుడిగా చేస్తే నన్ను అడాప్ట్ చేసుకోమని చెప్పాడు కానీ పేరు ఏదో ఉంటది. ఓ అదా బ్రెజిల్ వాళ్ళు. ఆడేకంగా ఐడియాలు వచ్చినాయి. అదిగో ముగ్గురు దొరికారు దాచుకున్నోళ్ళు, నలుగురు బయటకు వచ్చారు. తీయాలి మామ ట్రోఫీలు. నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. CK Gaming థాంక్స్ ఫర్ నాని యువర్ రామన్. ఎన్ నారి CK Gaming దిలీప్ కుమార్ థ్యాంక్ యూ. official. నారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెయిన్ ఫ్లాగ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ. Chintu థాంక్స్ ఫర్ యువర్ బస్. బిగ్ షౌట్ బ్రో రెబల్ బ్రో థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ తెలుగు ప్లేయర్ వచ్చేసి టోటల్ గేమింగ్ లో ఉన్నాడు అన్న. చింటూ బ్రో. బాగుంటది అన్న. నక్కా విజయ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ద ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ నువ్వు 3 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటున్నావు. అలా చూసుకుంటే రేపు జరిగే మ్యాచ్ల్లోని మనం 3 టీంలు కూడా టాప్ 4 లో ఉండాలి. థాంక్ యూ బ్రో మామ. 5 నిమిషాలు అన్నారు, ఎంతసేపు చేస్తున్నారు ఇంటిలో? టాప్ 3 లోని 3 టీంలు అంటే కష్టం. థాంక్స్ ఎందుకంటే మిగిలిన టీమ్స్ ఉంటాయి కదా. అవునా సరిపోయింది. ఎందుకు కొట్టాడు? బాధేస్తాడుగా 3 4 లో 6 కొట్టిండు ఓవర్లో. కొట్టాడు 18k లైక్స్ రాకేష్ అన్న బాగా గమనిస్తున్నాడంట. 18k కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో. ఇంకొక కోబ్రా 20,000 థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్స్ ఫర్ ఈ రోజు. 20 ఉండే జోస్. 2000 లైక్లు ఏమైనా తెలుసా అంట. ప్లీజ్ మామ తెలుసు, ఇంకా తెలుసు. ఎవరైతే ట్రోఫీలు సెండ్ చేయలేదో ప్లీజ్ సెండ్ ద ట్రోఫీ. దాచుకోకండి, ఆ జ్యువెల్స్ అన్ని కూడా మంత్ ఎండ్ కి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. లక్ష్మి మీ అకౌంట్ లో ఉంటాయని అనుకోకండి. ఆగస్ట్ 31st కి అన్ని జూలై 31st కి అన్ని ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. కొంతమంది ఆగస్ట్ 3 అయిపోతాయి. వేసేయండి మాకేసేయండి, ప్లీజ్ మేమేమనుకో. సెండ్ ఓకేనా. ఏం రాకి ప్రేమ్ ఎంబీజీ రాక్ చేసి పంపండి. ప్రేమ్ అన్న లైఫ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్న బావకి రే. థ్యాంక్ యూ మామ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ రామన్. ఏ వదిలేస్తున్నావు మామ? సుమంత్
థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్. రాకేష్ మామ నీకు కామెంటరీ అమెంట్ సెట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ టోర్నమెంట్ కల్లా ఇద్దరు పిల్లలతో ఇస్తాడు కామెంటరీ. సరిపోయింది చేసేది అయితే ఫైనల్స్ ఎప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు? పిల్లలు సెట్ చేద్దాం బ్రో నీకంటే ఇప్పుడు ఎందాక 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ లోంచి 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోతాయి. కింద 2 టీమ్స్ కూడాను ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. మిగిలిన 6 టీమ్స్ దాంట్లో 6 టీమ్స్ కలిపి రేపు ఆడతాయి. దాంట్లో 4 టీమ్స్ ఫైనల్ కి వెళ్తాయి. బిగ్ షౌట్ టు మామ. థ్యాంక్ యూ మామ పంపుతున్నందుకు. మిగతా ఉన్న జూల్స్ ఉన్న ఏమో చూద్దాం బ్రో. కామ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు అంతా. స్టార్ట్ అయిపోయిందా బ్రో? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ ట్రైనింగ్. అదే ట్రైనింగ్ బ్రో, నాకు అర్థం కావట్లేదు. మరి వీళ్ళు డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్ ఇంకా వెళ్తున్నారు బ్రో. అవును బ్రో, క్యాసోరెట్ తెలుసు. స్టార్ట్ అయిపోయినట్టుంది బ్రో, స్టార్ట్ అయిపోయినట్టుంది. శివ, హలో శివ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ. ఆదిత్య, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇండియన్ టీమ్ నేమ్స్ SI2 లో ఉంది, టోటల్ గేమింగ్ ఉంది, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్ లో టోటల్ గేమింగ్ అండ్ SI2 లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి. సారీ, టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్. What they were trying to go for. They want to try and go for eliminations. They want to move around the map and go for these fights. Sometimes when you play in this situation, you have to be ready to go for high risk situations. And for them, that high risk situation did not give them any rewards. But we still have a few maps to go for them to play catch up. Aditya, thank you so much for gold coin. Mia Corp, Al Ahly Esports, Straw Hats, only what 2 points, 4 points between another. And in this situation, only 2 of between 2 will have to Yeah, absolutely. And managed to have your totem crushed out here within the group stage in itself. Exactly how lethal things are. Esports World Cup. Oh, Dinesh Reddy, thank you so much for football trophy. Thank you so much bro, Dinesh Reddy bro. Love you bro. Into our survival stage. Don't bet TG is not attacking, they are very defensive. They attacking inda start chesaru but unfortunately eliminate ayyaru. They get a little bit of a longer holiday in Paris. ఎలా ఎలిమినేట్ అయ్యారో కూడా తెలియలేదన్న. Not going on holiday. You know, you play another extra day. You have to go. Thank you Dilip Kumar bro. You have to nice name tomorrow to be able to go. Don FF Gaming, thank you so much for football trophy bro. Love you bro, Don FF Gaming. Are teams gonna just change up things? Are they gonna be able to just go very aggressive to start to farm up those eliminations? Or are we seeing a more passive approach for some of these teams as well? Dhanashika, thank you so much for football trophy bro. They said that they are Nari, thank you so much for finger heart. Based on how exactly the rotations and the circles go, and they're not FX team ki support చేద్దాం అనుకుంటున్నా డాన్ అన్నట్టు. ఎందుకురా? Dhanashika, thank you so much for giving us football trophy bro. Love you bro, Dhanashika bro. Cool, calm, collected. He's confident. He's like, yeah, we're just doing what we always do. We're going out there, we're kicking some good butt. T-shirt link పెడితే బ్రేక్ ఇస్తాం. T-shirt ఏం ఎక్కువ కాదన్న. నేను అన్ని చాలా తక్కువ కొంటా. They might have their spot ripped away. Leon is మనం కొనియన్నీ కూడా ఇవే ఉంటాయి. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ టీ-షర్ట్లు. Vitality cannot let their guard down. We have got 3 more maps to go and anything can happen in this. Esports కి ట్రై చేస్తా ఉన్నారు. ఆల్రెడీ రాకేష్ అదే పనిలో ఉన్నాడు. Very close to the Indian squad. I could నెక్స్ట్ టైం EWC లో రాకేష్ జెండా పాతాడు. తొడగొడితే మొత్తం ప్లేయర్లు అందరూ కింద గిలగిలా కొట్టేసుకుంటారు. In terms of survival only, right? Because let's say in the final Hopeless Rusher, thank you so much for vibe hate 100 jewels bro. Love you bro. Oh yeah, for real as well. JW Bunny, thank you bro. బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కి వెళ్తారు బ్రో. ఈ మ్యాచ్ పర్ఫార్మ్ చేయకపోతే టీజీ ఈజీగా బాటమ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కి వెళ్తారు. భయం మాకు కూడా ఉందంటో ఏంటో. చూసాను బ్రో న్యూ మూవీ పోస్ట్. ఇవాళ ఇంటి 2:33 కాలో. ఫార్ట్నైట్ గేమ్ కి మాకు పర్మిషన్ లేదన్నా. ఓన్లీ ఫ్రీ ఫైర్ మాత్రం పర్మిషన్ ఉంది. బండి ఏమన్నా కాల్చారు. ఇప్పుడు టీజీ వాళ్ళ దగ్గర ఇనుకున్నారు. లైన్ టీజీ వర్సెస్ లైన్ number 3. ఏంటి ఓపెన్ లో Riptide rhythm, perfect. Joker. Elimination, but Water follows it up with the P90. Oh, Water, Mafia from afar, Mafia taken down. Has got the DSS with the rate of fire and the damage to keep the numbers equal here. And it looks like they are running away from that battle. But Della with a tiny mistake there with the ice grenade puts out of the equation. Aztec gets knocked out by Joker. Joker holding the squad of Leon together.
And he has to find some way to get out of this sticky situation alongside Hacks. Line ola line అయిపోయిందా I think fairly safely TG 3 kills చేసింది నైస్ లైన్ అక్కడ ఉన్నాడు బిల్డింగ్ లో హోల్డ్ అయ్యాడు బాబు ఏదో లాగ్ అవుతుంది బాబు ఇప్పుడు but for the rest of the team here, they've already vacated the area. They got nothing to do this early fight. Well, Twisted Minds want their top 4 spots back. Thank you Nari bro, thank you so much for football trophy bro, love you bro. Asian teams qualifying from group B as well. I think Nari, that's too thank much. you. Line వాళ్ళు ఇరుక్కున్నారు అంటే TG వాళ్ళు పైకి ఎక్కేసి అలా కూర్చొని ఉన్నాడు బ్రో ఎక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంటే ఆ ప్లేస్ ని ఎలా రొటేట్ చేయాలి ఓ షాంకీ డౌన్ వేరే స్క్వాడ్ వచ్చింది అక్కడికి టోటల్ గేమింగ్ ఉన్నారు దొరికేస్తాడు బ్రో ఓటా Al-Ahly stepping it up as well. They understand exactly what's at stake here. Hopeless, thank you so much for 67 వైటాలిటీ ఓడికి దొరుకుతాడే ఇంటికి Man into the fire potentially. Making sure he lets go off the zip line. It just hit that U-turn a tad bit here. Just moving on forth. Any bit of advantage for him whatsoever would have gotten taken out of the equation there early. Mafia crawling around looking for more coins. Rigby will find RRQ. Battle between MIBR Loss and RRQ breaking off. He's going to find himself a victim as well in Miacorp. And Miacorp getting crushed. Not just their players, but their hopes as well. They need to step it up. They need to pull their rebounds back in. Thank you so much for gold coin. Really want to be able to do that as well. Vitality want to make up for their early exit in Adi, that previous map. And as we move over flank here, చేస్తున్నారు నా ఫ్లాంక్ చేసి వెనక్కి వెళ్ళి అలా ఆడుతున్నారు Twisted Minds also trying to reposition himself. ఈడు ఎనర్జైజ్ రేసాడు ఓడు పడ్డాడు రష్ Straw Hats getting involved in this battle, but it's supposed to be between Twisted Minds and SQL. They don't even spot out the players on the side of Straw Hats. Thank you, Nari bro. Thank you. With Twisted Minds, and that pulls the attention of the Bhai squad a tad bit too long. పడింది చాలా డామ్ వెళ్ళు They take advantage of that situation. Gonna get overwhelmed here. Twisted Minds might not see the early access into the grand finals. Super. If this continues to happen, but 3 kill points ఖాతాలో వేసుకున్నారు. In fact, going in here with the Rakesh FF, thank you so much for gold coin bro. Right back in here as a full squad. Nare bro, thank you. Epic supporter supporting bagundi anna colorful gun. They come through, they go away, they go and revive the whole team once again here. The Lions have been hanging out in this area for quite some time. I mean, yeah, we see those like this stream, like, share, subscribe. They go and ahead and have, but never really full commits onto fights. They definitely do not want to go and overextend and chase a bit too early either. The lack of information bro, players and where other teams might be is just the question marks is just a bit too much for them to deal with. server avunu Eliminations already. They are off to a fantastic లోనే వాళ్ళకంటూ అకౌంట్స్ ఇస్తారు టెంపరరీ అకౌంట్స్ keeping themselves alive and kicking, making sure they don't get kicked out of the competition too early. ఆ అకౌంట్స్ లో అన్ని ఇచ్చేస్తారు For me personally, is definitely on the lower side of this leaderboard. Who gets crushed today? We've got 3 more games to go for them to save themselves from annihilation. And ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో డ్రెస్ పెట్టుకుని ఆడటం అలవాటు. who are desperately trying to stay alive. Those అయ్యో హర్షిత్ విశ్వామిత్ర మీరు ఆడొచ్చు కదా నా ఫార్ట్నైట్ గేమ్ చూద్దాం. 3 games can really change the state of this పట్టేసుకోవచ్చు ఈజీ కిల్ between the Indian teams. ఎనకాల నుంచి స్ట్రా హ్యాట్స్ ఉన్నారు బ్రో టీజీ వాళ్ళకి. Will be allowed to survive a little bit longer by the looks of it. I am very excited to see how it's going on towards the southern side of the map there. RQ and Brazil has been last game కూడా మనకి ఇబ్బంది పెట్టారన్న. Aha, TS వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడతారు, స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు కాదు. But never really a situation where they want to go on a before. And we see some స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు కాదు. టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు ఓపెన్ లో దొరికేస్తారు స్ట్రా హ్యాట్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తే. Crossing over. మియా ఉంది అక్కడ. One into play. A little bit of interference between the battle. Thanks for your Raman goal. Thank you, Mama. Evaraithe pamparo Raman goal. Better wrap this up quick because Team Secret wants to party. Abey with the max 7 gets RRQ okadu paddadu. The shot from afar takes the sniper of MIBR out of the equation. MIBR rendu top teams as well as round 17. Desperately trying to look for survival.
Can he find the angle as General scurries towards the compound? Rakesh, thank you so much for 5 jewels. 700 coins in his pocket. 233 కొట్టారా తెలుసు బ్రో చూసా. But can he get there? Bah. Magam says hell no. 700 కాయిన్లు పెట్టుకుంటారు కొంచెం loses your third player and team maybe army top లో ఉంది. Of the battle at Central. TSL చచ్చిపోవాలన్నా. Such good timing getting into the area as well. Finding General, adding another 1 point to the board for them as well. Full control of the side. Now Fluxo is coming close into the area, and this is interesting. On 7, he's going out surfing. MIBR. Boy's got his priorities right. Oh, Twisted Minds to SATUL fight. Rotation outside the circle, battle between SHUL and Twisted Minds. Not looking too good for the Indian squad. But they still do have some viability here. No, stabbed in the back by Diamond, but he pulls off a double revive before being annihilated with that VSK up close and personal, which keeps the hopes and dreams of SHUL points in this lobby alive. Here we go. Definitely heard the sounds of the rotations coming in. Fluxo వచ్చేసారు, Fluxo వచ్చేసారు, Fluxo వచ్చేసారు. The Lions are starting to మొత్తం వీళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు. Vitality AHL All Ali. లైన్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. 3 స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. వైటాలిటీ వీళ్ళు AHL వెళ్ళిపోతున్నారు. కొట్టుకోకుండా ఎందుకు ఇప్పుడు ఏదో రిస్క్ అని. Fluxo versus Team Secret, Fluxo versus Team Secret. 3 past games where they have tried, they have been snuffed out. ఆడు మొత్తం అందరిని బతికించేసాడు అన్న. this time round. Team Secret వెళ్ళాడు కదా ఆడు. Fluxo on the other hand. ఇంకా లేదు, ఇంకా ఎవరు ఇప్పుడే ఇచ్చాడు. Here comes the weight as well, trying to find a చెప్పానా టేబుల్ కింద కూడా కెమెరా పెట్టేశారు వీళ్ళు. MT7 apologies. Yago's going to be pissed. I left the team a long time ago. AHL I'm not going back there, Mustachio. Wangam backing away. PLS1 understands that the lightning please zone inka everta like cheyaledo, don't forget to like the stream and subscribe to the channel. 20,000 like target. Please like cheyandi mama. Okkasari stream ni live chat ni close cheyandi. Stream ni like cheyandi. Okay, Gautam. And channel కొత్తగా వచ్చినట్లయితే గనుక subscribe చేసుకొని bell notification all లో పెట్టుకోకండి మామ. పెట్టుకోండి మామ. పెట్టుకోకండి. Come on guys, like, share, subscribe అన్న. Share and subscribe. ఏ రాకేష్ సైలెంట్ గా ఉన్నాడు. జనర్ తెచ్చుకోండి. Thanks for your ramen bowl, Sandeep. A big shout out to you, bro. And jewels వచ్చుంటాయి, free jewels ఉంటాయి. Mango lassi గాని సమోసా గాని మీకు ఏ ఆప్షన్ చూపిస్తే ఆ ఆప్షన్ పంపించండి మామ. యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికీ కూడా 50 jewels ఫ్రీగా అయితే ఇచ్చాడు. సో ఫ్రీ jewels అన్ని కూడా సెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. I'm sure they definitely have a launch pad here, so they're not too worried about the position outside the safe zone at this RPG Power hello anna, namaste, welcome to the show. Charan hello, Nix hello. Toshman bro Nix. 47 ఎలా GIGABYTE match hello. నిమిషాలు గేమ్ అయిపోయింది. Nikirav hello. ఈ మ్యాచ్ మళ్ళీ ఎవరు అవ్వట్లేదు. ఇందా మ్యాచ్ Parky hello. మ్యాచ్ ఎప్పుడు చావలా. ఇందా మ్యాచ్ షుగర్ పేషెంట్ లో తెచ్చిపోయారు. Prize pool $1 million. 1 million. First place is $300K. 10 కోట్లు. Almost back to a approximately. as we approach the 12-minute mark. Prize pool. Everyone is still Usharani, thank you so much for Pani Puri. Nana hello. Fluxo TG team చూశారు ఒకటో షాట్. And Fluxo catching the members of TG rotating into the area. Fluxo ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. Just move away, not really paying attention to Fluxo. Fisher Bands 10 అంట. SATUL RRQ One time kind of pulled up perfectly for SHUL going up against that Titan of Indonesia. And RRQ just runs. రోల్ ఒక్కడ బతుకుంటున్నాడు అంతే బ్రో. లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టే ముందర డైనో వేసుకోరు అసలు. The chances of survival for Droll is really low here outside the circle. Has got those glue walls to protect him. He lucks out. RRQ does పెట్టే ముందర ఒక్కసారి అక్కడ డైనో వేసుకొని ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది చూసుకుంటా. ESN వాడుతున్నారు. Yeah, this is huge because Team Secret is not only outside the zone but also pressured. Vehicle thank you mama Vivek, thanks for your as trophy. well. The rotation is going to be annoying and Troll Mahidar, thank you mama, thanks able to for stay your alive for cake quite some time, mama. not able to do Vivek so for Verma, Vitality. Now is it Vitality is just really branching them. Bunsen knocked down. Koja what's the Fluxo versus Vitality kept alive. Fluxo అక్కడ నాకు Fluxo బడ్జెట్ నాకు రివర్సరా ఇస్తాడు అయ్యే లేదు దవలా huge by Bunsen take టీజోల్ సైడ్ పార్టీ టీజోల్ థర్డ్ పార్టీ and Douwan as well. థర్డ్ పార్టీ చేయొచ్చు సైలెంట్ గా వస్తే in the fray
Wow, beautiful play by Diggs. TS ఉంది. TSL వచ్చారు ఈ పక్కకి. వైటాలిటీ అయిపోద్ది బ్రో. వైటాలిటీ అయిపోద్ది బ్రో. అయిపోయింది. లుక్స్ కూడా అయిపోద్ది. కరెక్ట్గా చూసి కొట్టాలి కానీ. లుక్స్ అవ్వదు. Secret can't jump into Team a Secret full-on battle just yet. Now S8 eliminated. As S8UL Esports finally bounce out of the lobby, G.P.U making sure S8UL అయిపోయారు బ్రో. అనవసరమైన zone here. They are looking to gatekeep from fight అవుతుంది. Interesting because Team Secret was the one kept out here. But because of the commotion, they were able to find that space to get here. రెండే టీంలు ఎలిమినేట్ అయినాయి. అది ఒక ఇండియన్ టీం S8UL ఇంకో టీం ఏమైంది బ్రో? వైటాలిటీ. PG వాళ్ళు వచ్చారు లైన్స్ దగ్గరికి. Once in on this as well to be able to steal మనకి away తెగ a ఫైట్ అవుతున్నాయి అబ్బా. ఓయ్ లాగ్ నాకే లోడ్ అవుతుంది ఎందుకో తెలియదు. సేమ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ వ్లాగ్స్ విత్ నేచర్. నాకే తెలియదు. థ్యాంక్ యూ మామా సంతోష్ రెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. not just their players but their chances of Santosh, thank you mama, thanks for your all as well. Ivi mama Jules. Come on guys, like, share, subscribe, make it 1k likes అన్న. దాంతో పాటు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జ్యువెల్ 7 ఉంటే పంపండి అన్న. బన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ. TSL పోవాలి బ్రో. RRQ ఒకటి పడ్డాడు. రాహెడ్స్ లో 3 ఎలిమినేషన్ చేశారు. But the only survivor as Duke spots them with the M590. And the sniper can't do much top to disengage. And look for a vehicle to look for a vending machine. But TSL player మంచిది. MIBR loss gets taken out. Crazy work RQ able to come back into the game as well. Yago needs to be able to Straw hats వాళ్ళు. Straw hats వెళ్ళాలి మెయిన్. coming in from the rest of the RQ squad is just too much. MIB ఇల్లు అయిపోయారు. Remain sneaking. వాళ్ళైనా పర్లేదు. వాళ్ళకి పర్లేదు. టాప్ లో ఉన్నారు. Every single sneaky point is going to make a big difference for Al Ali. చెప్తారేమో బ్రో ఈ స్ట్రా హ్యాట్స్. But to make sure బ్రో ఇల్లు బిల్డింగ్ ఎలా చుట్టుముడతారు చూడండి బ్రో. ఆ కిటికీలోంచి నీళ్లేసి ఒక నాకు నీళ్లు పడుతున్నాయి. opening up the house as well. But they refuse to step on in. Mia caught right so strong. ఓ ఏసర్ టాప్ టీం. And Mia can take advantage, but it is the straw hats that turns things around. ఎంఐ వచ్చింది అదే మన. as well. Mia corp eliminated instead of the straw. Clearly you cannot cage a cornered animal. ఏసేస్తాడు నేడేస్తాడు. ఆర్ఆర్కి ఎలిమినేటెడ్. బాబ్స్ ఉన్నాడా? బాబ్స్ ఉంటే నేడేస్తాడు. ఎక్కడికో రొటేషన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. హై గ్రౌండ్ చేస్తారు అంటారా? Who exactly be crossing paths here? Twisted Minds should be able to advance onto TG. Total Gaming ఉంది మామ. Total Gaming team. Man, Al Ali. ఏమన్నా జరుగుతుంది చిన్న సర్కిల్ బయట. ఏమన్నా జరగచ్చు. చాలా చిన్న సర్కిల్. ఏం ప్రిడిక్ట్ చేయలేం. HL లో బాగా చేశారు. 3 Fluxo members ఎలిమినేటెడ్. Twisted Minds ఈజీ వాళ్ళకి రెండు సైడ్లు బ్రో. రెండు సైడ్లు పడుతుంది. ప్రతిసారి శాండ్విచ్ అవుతున్నారు బ్రో. Twisted Minds వాళ్ళు మనోళ్ళ మీద పడ్డారు చెప్పగలరు. ఒక్కడ ఒకడు బతుకున్నాడు టీజీలో. A lot of space to work with, and now S8 Aztec కూడా బతుకున్నాడు. waiting and biting ఫోన్ చెక్ చేసి బయటకు వచ్చి చెప్పాలంటే. From Twisted Minds, but the winners of that battle with the Straw Hats who sneaked those points from them, but that's all they're going to be able to do. Straw Hats AHL లోనే Straw Hats. Twisted Minds. Survival gameplay will no longer be able. ఏమన్నా నాక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. స్నైపర్ అబ్బా బ్రో. ఈ ఆలియోలు పైకి వచ్చేస్తారు బ్రో. వీళ్ళు పోవాలి యాక్చువల్లీ. And this is కాల్ కన పర్లేదు. మియా వాళ్ళను వాళ్ళు పోతే పర్లేదు. shut down to walk away with a లాంచర్ ఉండాలి. massive for Thailand. Waiting in the wings here. There we go. Oh, and always Twisted Minds all the booyah. Incredible work coming in from Twisted Minds. Elkidi first booyah bro. Looking good. A lot of respect given as well to really cinch up that game. And please Allah inke avarthe like cheyaledu. Don't forget to like Thailand. and subscribe to the channel. Bro, Total Gaming team.
కానీ ఎందుకు అంతగా ఆగుతుంది కుదరలేదు. వాళ్ళకి ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ వాళ్ళు వచ్చి సన్నీ థ్యాంక్ యూ సో చెడగొట్టారు మచ్ బ్రో. ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్ అండ్ అసల బన్నీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఛా! మ్యాంగో లస్సీ. అండ్ ప్లీజ్ మామ అందరూ లైక్ చేయండి. 20,000 లైకులు టార్గెట్. కేవలం 800 లైక్ కావాలి. హాయ్ 8,000 బ్యాట్‌మ్యాన్. మంది చూస్తున్నారు. 800 మంది లైక్ చేయండి మామ. ప్లీజ్ మామ. ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఏం అందరూ పీటీ ఒక్కసారి లైవ్ చాట్‌ని క్లోజ్ చేయండి. స్ట్రీమ్‌ని లైక్ చేయండి. రష్ అండ్ ఛానల్ చూద్దాం కొత్తగా వాట్ వస్తే హ్యాపెన్. గనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయడం EWC మర్చిపోవద్దు. వెబ్‌సైట్‌లో అండ్ టీజీ దాంతో టాప్ పాటు 2 మనం ఓహ్! తెలుగులో ఉంది కూడా పీటీ. సేమ్ ఇలాగా సరిపోయింది. ఒక టోర్నమెంట్‌కి కండక్ట్ చేయడానికి ట్రై అయితే చేద్దాం మామ. దానికి నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి. అందరూ కూడా మీ సూపర్ చాట్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేయండి. నేనేమి సూపర్ చాట్ చేయమని అడగట్లేదు. యూట్యూబ్ బాబాయే ఫ్రీగా మీకు 50 జ్యూవెల్స్ అని చెప్పి కొత్తగా ఒకటి ఇచ్చాడనమాట. మీ దగ్గర 1000 జ్యూవెల్స్ ఫ్రీగా వచ్చుంటే 1000 జ్యూవెల్స్, కొంతమందికి 500 వచ్చినాయి, 500, 50 ఉంటే 50. ఏదో ఒక గిఫ్ట్ అయితే పంపండి మామ. అది ఆల్ మ్యాంగో మూవీస్ లస్సీ థ్యాంక్ యూ అయినా సో పర్లేదు, మచ్ ఆర్ ఫర్ ఎల్స్ మ్యాంగో లస్సీ. ట్రోఫీలైనా పర్లేదు, ఆర్ ఎల్స్ సెండ్ ఇండియన్ ద ప్లేయర్స్ బస్. మీ షోకింగ్ దగ్గర 1000 జ్యూవెల్స్ సన్నీ ఉంటే సన్నీ 1000 థ్యాంక్ యూ అన్నా సో మచ్ పర్లేదు. ఫర్ గోల్డ్ వజ్రా అవి కాయిన్. మీకు ఎటువంటి విధంగానూ ఉపయోగపడవు. మీకేం డబ్బులు కట్టవు. కాకపోతే 31st రోజున అవి ఎక్స్‌పైర్ అయితే అయిపోతాయి. ఆ మనోళ్ళు లోపలే తప్ప మీరు మీ అందరిని జ్యూవెల్స్ అన్ని సపోర్ట్ నాకు సెండ్ చేస్తున్నారా చేయండి మీరు? మామ. ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ అస్. తెలుగులో టోర్నమెంట్లు కండక్ట్ చేస్తాం. అన్నీ కండక్ట్ చేద్దాం. సో ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. మీ ఫండింగ్‌తో 16 సన్నీ నేను థ్యాంక్ యూ ఇంకా సో మచ్ ఇంప్రూవ్ ఫర్ పార్టీ చేయగలను హ్యాట్. వచ్చే టోర్నమెంట్స్‌ని. సో 180 ఎంబీ ప్లీజ్ ట్రై టు గ్రాఫిక్స్ కార్డ్. సపోర్ట్ మామ. అందరూ సెండ్ చేయండి. ఓకేనా? 180 ఎంబీ అది ఏంటి లస్సీ ఆడేమన్నా అయినా దగ్గర పర్లేదు, చుట్టం ఏంట్రా నేను ట్రోఫీ చెప్పింది అయినా చేయడానికి? పర్లేదు. ఓకే. 180 ఎంబీ క్యా ఏంటి గ్రాఫిక్స్ కార్డ్? నాకు అర్థం అవ్వలేదు. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కెమెరామెన్ నా దగ్గర చుట్టం MT7 గాడు. నా 1650 దగ్గర ఎలా చుట్టం ఉంటది? ఏమన్నారా? గ్రాఫిక్స్ నన్ను కార్డ్ చూడు. అడుగుతున్నారు మీరు? MT7ఆ? MT7. గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ సరిగ్గా చూడు మామ. వీడు చాలా ఎన్విడియా బాగా కొట్టాడు గ్రాఫిక్స్ కదా కార్డ్ బ్రో అని ఉంటది. కలహారి. జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సన్నీ సన్నీ. ఆల్ మూవీస్ థ్యాంక్ యూ సో కలహారిలో మచ్ చాలా బ్రో. బాగా కొట్టాడు వీడు. 120 ఎంబీ కాదు బ్రో. 120 ఎంబీ ఇండియన్ అని టీమ్ ఉంటది. క్వాలిఫై ఎన్విడియా అవుతుందా గ్రాఫిక్స్ అంట. ఉంటది చూడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. థ్యాంక్ యూ మామ. ఎవరైతే ఫుట్బాల్ థ్యాంక్స్ ట్రోఫీలు ఫర్ చేశారో సెండింగ్ థ్యాంక్ యూ ద సో మచ్. ట్రోఫీ. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ. అండ్ ఫీఫా షార్ట్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ బ్రో. మూవీస్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రో. యువర్ బస్. ఇట్ మీన్స్ ఎ లాట్. అండ్ ఎవరైతే హార్ట్స్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ గైస్. సాయి కిరణ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ట్రోఫీ మామ. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు యూ. ప్లీజ్ మామ అందరూ మీ దగ్గర ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేయొచ్చు. మీ పేరు కూడా ఇలా స్క్రీన్ మీద ఇలా కనబడుతుంది. అల్హాలి వాళ్ళు పాపం సెండ్ సెకండ్ ప్లేస్ చేసి ట్రై వచ్చారుగా. చేయండి మామ. ఆనందపడతారు. అవును స్కూల్లో ప్లే ఈడేమని చెప్తాడో చదవలేదా చూద్దాం అన్న. ఆగు. ఆల్ Acho que ఇండియన్ foi సార్ por isso మై que a gente బ్రదర్స్ começou అండ్ jogando mal సిస్టర్స్ depois అన్న. de అర్థం conversar కాదు. e ఎనో లాజిక్లు E చెప్పకు నువ్వు conversamos నా legal, దగ్గర. vimos, apontamos erros para consertar e acabamos consertando para a terceira queda బ్రో e ఏంటి seguimos బ్రో o ఈడు erro. కొద్దిగా Okay, చాలా so డిఫరెంట్ గా ఉన్నట్టు actually it అనిపిస్తుంది. was some mistakes that each one of us Varshik, did, ఏమైంది? like the whole అంటే group, ఇక్కడ the whole team. After ఇక్కడ that, we పార్టీషన్ team నా up బ్రో మెడ again, we talked దగ్గర with the coach, and we ఇది decided to fix some little mistakes that we were PHK, doing. and thank that's you why so we much got for Abuya, Macha, because bro. we could finally Vishwas, step hello. it up. I mean, making Yogi, those hello. కూడా అలా adjustments is చెరుపులు exactly what we need to do, especially in a Tattoo team వేయించుకోవాలి నేను కూడా. of నా your tattoo caliber now, చూడండి. MT7. We've got to talk about తెల్లగొండరు Gen కాబట్టి 3. ఎంచుకుంటే బాగుంటది. You absolutely popped off. There's a reason why your nickname is బ్రో the ఆ Baby అట్లీస్ట్ Goat. కూడా And ఈడ్చుకున్న తర్వాత not ఏవో only that, but రాస్తున్నారు also బ్రో. you're like the అమ్మా, MVP ఎలా of your season in తగులుకున్నారేంద్రా the మీరు? Brazil థ్యాంక్ యూ region, మామ. okay? So let's talk a little bit about when you get into that flow వరల్డ్ state. థ్యాంక్స్ Mama, ఫర్ basic- సెండింగ్ యువర్ It 500 and జూల్స్ hugely మామ. pop it And off. అలా Vivek వివేజ్ played లేని వాళ్ళకి ఇప్పుడు incredibly వివేజ్ well. చేస్తుందా? How do your teammates Varas compliment you? Var- with their play styles తెలీదు కానీ that వివేజ్ then రావు allow కానీ us Varas, to thank go you and అండి. రా- Thanks కాదు for రా- everything. కాదు Obviamente, no jogo 3 a gente pôde ఎందులో మనం ver రివీల్ muito అవుతుంది mais తర్వాత మాట్లాడదాం. 17, a gente viu que Mohamed. você Basic అంటే దాన్ని conseguiu de fato నీకు అది ter uma తెలిసిందా jogada మొన్న? muito melhor. E é por isso também que você é conhecido no Brasil como Baby Gold. Okay, Você foi o MVP da fase regular. ఏదో Yes, thank you. మాట్లాడుతున్నాడు. స్కీమ్ దోస్త్ ఇస్తామని ఏం అర్థం కావట్లేదు. కాదు కాదు నువ్వు నీకు అది తెలిసిందా? ఏంటది చెప్పాడా? ఎవరు? ఏంటది హైపర్ ఏం చెప్పాడు? మనం ఎందులో రివీల్ చేయడం తనే చేసుకుంటాడు. గ్రూప్ బిలో ఎపెక్స్ చెప్పాడు 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 చెప్పాడు. పీతేజ హలో అన్న- వెల్కమ్. రోహిత్ హలో. అడన్నా ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మామ. గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇంటెల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డ్ కాయిన్స్ గైస్. ఎవరైతే గోల్డ్ కాయిన్స్ పంపుతున్నారో పనికిరాదు థ్యాంక్ యూ సో మామ. మచ్ ఫర్ ఆల్ ఇస్ వెల్ అన్న. Thanks for your party పీతేజ థ్యాంక్ యూ సో hats, మచ్. mango lassis and everything. ట్యాగ్ క్వాలిఫై And అయిందంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ నెక్స్ట్ jewels రౌండ్ ఉన్నాయో క్వాలిఫై అన్ని అయింది. 31st ఎలిమినేట్ expire అవ్వలేదు. అయిపోతాయి. అన్ని త్వరగా పంపేయండి మామ. GTA 5 గేమ్ ప్లే అని చూపిస్తుందంట. GTA 5 అన్నది. And thank you bro Tavish. చూద్దాం. Tavish, గ్రూప్ బిలో thanks for your ఎపెక్స్ trophy mama. Big shout out to ఉండి you. ఉంటే ర్యాంపే అంట. ST Grow. కానీ నిజంగా కాదురాకి థ్యాంక్ యూ మామ. థ్యాంక్స్ ఈ గ్రూప్ లో ఎపెక్స్ ఉంటే వాళ్ళు మంచిగా కొడుతురు అనిపిస్తుంది నాకు. అక్కడ థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్స్ అక్కడ ఆ గ్రూప్ లోనే సాగు కొట్టారు వాళ్ళు. ఇంక ఈ గ్రూప్ అవుతే ఇంకా బాగా ఆడుతురు వాళ్ళు.
మరి నెక్స్ట్ వాళ్ళకి బానే ఉంటది క్వాలిఫైర్ నెక్స్ట్ క్వాలిఫైర్స్ లో బాగానే ఉంటది నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఇంకా 2 ఉన్నాయి. వాళ్ళు చాలా మంచి గేమ్ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఎక్కడ అగ్రెసివ్ గా ఆడాలి, ఎక్కడ ఆగాలి అన్నది. మన అన్ని స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ లో ఇండియా గ్రోయింగ్ కానీ ఫిఫా సంగతి ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు బిల్డ్ అవుతుంది బ్రో సాకర్ కూడా ఇండియాలో. స్ట్రా హెడ్స్ వాళ్ళు మంచిగా ఆడేశారు కదా మన వాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఒక 10 ఇయర్స్ లో ఏమన్నా గన్ అట్రిబ్యూట్స్ చాలా ఉండదు. స్ట్రా హ్యాట్స్ మంచిగా ఆడినా గానీ మనకన్నా వాళ్ళు ఎంత ఎన్ని కిల్స్ కొట్టారు, మనకే వాళ్ళకి 20 పాయింట్స్ 25 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది మొన్న. స్పోర్ట్స్ స్క్వాడ్ అంట చిన్న కథ కాదురా ఇది. బీజీఎంఐ ఎఫెక్ట్స్ లెజెండ్స్ అంట EFC లో చోక్ చేయడం చూసా బ్రో. మళ్ళీ చూడాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో దామోదర్ రాక్ ఫర్ చాట్ టూస్. కంప్లీటెడ్ అంట 20,000 లైక్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా కంప్లీట్ అయ్యింది. థాంక్యూ మామా, థాంక్స్ ఫర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్. వచ్చారు 20,000 లైక్లు అయినాయో తెలుసా మామా, ఎన్ని రోజుల తర్వాత. థాంక్యూ బ్రో, థాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్. బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు ఆల్. అందరూ ఎవరైతే 20,000 మంది లైక్ చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా హార్ట్ఫుల్ గా థాంక్యూ మామా. మీ అందరికీ మంచి జరగాలని పెళ్ళి ఇప్పుడు కోరుకున్న కోరికలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రో. ఎపెక్స్ కి టీజీ కన్నా లేదు టీజీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఎపెక్స్ కన్నా. వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్? నాది 20,000 ఒక్క లైక్ బ్రో నాది. ఎపెక్స్ కన్నా టీజీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ. ఎపెక్స్ టీమ్ హిందూ టీమ్ హిందూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. బట్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యూస్. తన్విష్ థాంక్స్ ఫర్ ద దామోదర్ రాక్ థాంక్యూ సో మచ్ ఫర్ వైబ్. టూన్స్ వరల్డ్ థాంక్స్ ఫర్ యువర్ హార్ట్ మామ. కాదు సాయి కిరణ్, అది కాదు సాయి. ఎవరికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ అన్న? టీజీ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్. టీజీకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్, అదే చెప్తున్నా. టీజీకే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్. టీజీ డిలీట్ ఎందుకు అట్లేదంటే టీజీ డిలీట్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి ఉండి పర్సనల్ ఇష్యూస్ వల్ల వెళ్ళకపోయాడు. అన్న టోటల్ గేమింగ్ టాప్ 2 లో ఉంది ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్ అంటారు. తాగేసి ఎడిట్ చేశాడు అంటాడు. ఏదో చేస్తున్నాడు. ఈఫిల్ టవర్ అంటున్నాడు. క్లైమ్ చేయొచ్చు అంటాడు, ఎక్కచ్చు అంటాడు. క్లైంబింగ్ ద ఈఫిల్ టవర్ అంట. గెట్టింగ్ ఎ బూయా. దిస్ ఫస్ట్ చెక్ ద రిప్లై. ఈడవుడు లుకింగ్ మంకీయా. ఇప్పటికి టీజీలు టాప్ 4 ఉండేది అంటే డిలీట్ లేక అయి ఉండొచ్చు, చూద్దాం. ఎలా చేయాలో కాస్త చెప్తారా? హౌ టు స్ట్రీమ్. నీ మొబైల్ స్ట్రీమర్ మొబైల్ నుంచి చేయాలన్నా నాకు ఈ టీమ్స్ ని ఫైనల్ కి ఎలా పిక్ చేస్తారంటే అన్న, చూసిన 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి కదా, 2 గ్రూపుల నుంచి 12 మ్యాచ్లు పెడతారు. ఆ గ్రూపుల నుంచి టాప్ 4 ని డైరెక్ట్ ఫైనల్స్ కి పంపిస్తారు. ఆ టాప్ 4 ఇటో 4 8 టీంలు. అలా ఇంకా 2 మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయా? అవును 4 మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు అమెరికాలో 4 మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి. 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. సాకర్ అంటారు. ఇప్పుడు వచ్చే ఓవరాల్ స్టాండింగ్స్ ఇది చూద్దాం. దాన్ని బట్టి టోటల్ గేమింగ్ ఉంటదా, ఎలిమినేట్ అయిపోతుందా అని చూడాలి. ఫోర్ట్నైట్ గేమ్ ఆడొచ్చు కదా. 35 క్యాష్ కప్స్ అవుతాయి ఇండియాలో. 14600 టాప్ 2 లో టీజీ. అరే ఆడేదో తాగేసి ఎడిట్ చేసి ఉంటాడు రా బ్యాట్‌మ్యాన్. ఓటం మన తెలుగు అబ్బాయి మంచిగా ఆడితే ఓటం బానే ఆడుతున్నాడు. మొత్తం టీం అంతా పర్ఫార్మ్ చేయాలి కదా పాపం. చేయలేదు అన్నట్టు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకడే కొట్టేలేడు కదా. కొట్టాలి బ్రో, కొడితే ఇంకా మంచి కొడితే ఇంకా ఎక్కువ మంచి లైమ్ రేట్ వచ్చేది ఓటాకి. టాటూ ఇచ్చుకోవాలంటే ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అన్న? అలాగా చెయ్యంతా ఏమో సార్ అక్కడ ఎంత కాస్ట్ అన్నా తెలీదు, ఇక్కడ కూడా తెలియదు అనుకో, అది వేరే విషయం. అలా ఎంచుకోవాలి. కుమార్ కీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్టార్ అండ్ సమోసాస్ అండ్ మలేష్ హాయ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగో లస్సీ. యోగి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్స్. శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ నాగభూషణ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్రికెట్. డిలీట్ లేనందుకు పోయింది అంటారు. పోతే ఎన్ఆర్పీజే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వడపావ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. ఎన్ఆర్పీజే కనబడుతుంది టీమ్ లో. డిలీట్ మాఫియా మధ్యలో చాలా మంచి ర్యాప్ ఉండేది, చాలా మంచిగా రషర్లా తెలుసా. థాంక్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అవునా, ఇది వచ్చి ఉంటే చాలా మంచిగా పర్ఫార్మ్ చేశారు. డిలీట్ ఉంటే అన్న అది టీజీ ఏజ్ టెక్ కాదు, రీడ్ లైక్ టీజీ టాటూ కి అంటే ఓకే 50 to 60k అవుద్దా? హ్యాష్ ట్యాగ్ టీజీ హ్యాష్ ట్యాగ్ సరిపోయింది.
సపోర్ట్ యువర్ ఈశ్వర్ లోకల్ టీమ్. ఈశ్వర్ థ్యాంక్ యూ సో They మచ్ will ఫర్ need to క్రికెట్. select team యువర్ football team రీజన్స్ అంట. లేదు ఓన్లీ. ఎంబీజీ ఇండియాకే టీం ఉంది. ఆడుతుందంట, మాది డైరెక్ట్ ఫైనల్లో కప్పు ఏదో తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ కనబడుతుంది. గేమ్ ఛాంపియన్స్ టీ షర్ట్ అంట, మైల్ సపోర్ట్ యువర్ స్టోన్ అంట. లోకల్ టీమ్, క్లెయిమ్ తెలుసు యువర్ బ్రో, రివార్డ్స్ రైపర్ వెన్ బ్రో, యూ విన్ అన్నారు. రీపర్ తెలుసు బ్రో నాకు. చూద్దాం షోటో ఏమో ఎక్స్టీజీ. అంటారు మరి. నిన్న ఈఎంఐను ఆహా వాళ్ళిద్దరు ఇచ్చారు కదా. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అదా గేమ్ రీడింగ్. ఓకే ఓకే. లేదు తక్కువ అంటే ఇక్కడ 2 పెంచుతాను చాలా బట్ నేనైతే ఈరోజు అస్సలు ఫియర్లెస్ గేమ్లో చూసాను నేను. మన ట్యాగ్ నుంచి టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ వేరే లెవెల్. అసలు పక్కన టీము ఏది ఉన్నా కానీ కొట్టుకుంటూ పోయారు ఒక్క మ్యాచ్లోని. అది 13 మాత్రం ఫస్ట్ చాలా మ్యాచ్ బాగుంది. 13 కిల్లు కొట్టి ఏజీ దగ్గర కొంచెం దెబ్బ అయ్యారు. ఏజీని కానీ అక్కడ కొట్టేసి ఉంటే ఆ మ్యాచ్ కూడా పోయే కూడా ఇద్దరు. ఆ మ్యాచ్ కూడా పూయా అన్న పక్క ఫస్ట్ మ్యాచ్ 13 కిల్స్ కొట్టారు ఆ మ్యాచ్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్ కూడా అలా పోయకూడదు, కొంచెంలో మిస్ అయింది. నీ ఏళ్ళైనా అసలు ఎంత బాగా ఆడారు. నువ్వు పెళ్లి లాస్ట్ చేసుకుంటావు దాకా మంచి వచ్చారు. అమ్మాయిని చూడండి మా ఊరు. పర్మనెంట్ మొబైల్ పర్మనెంట్ ఆలే కావాలంటే వస్తాయి, గెలిచేసేవాళ్ళు. ఆలేస్తారు బ్రో, ఆలేస్తారు. మున్నా అన్న మన ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు అంట? నెక్స్ట్ జరుగుతుంది పవన్ ఆల్రెడీ థ్యాంక్ యూ సో 20 మచ్. తారీఖు నుంచి హంసశ్రీ ముద్ర జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. 20వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్. అరే యా ఫ్రీ ఫైర్ దిల్షా MSC డిఎస్కే install థ్యాంక్ యూ సో చేయాలంటే, మచ్ ఏం ఫర్ install అరే యా. చేయాలి ఆల్రెడీ అన్న, జరుగుతుంది. గేమ్ లూపా బ్లూ స్టాక్స్ అండ్ అది MSC అయిపోయిన ప్లేయర్ తర్వాత అన్న ఇంకా ఎవరి గ్రూప్ దగ్గర జ్యువెల్స్ స్టేజ్ ఉంటే చాలా సెండ్ రోజులు చేయండి అన్న. జరుగుతాయి. అండ్ లైక్ చేయండి MSC నాకు ప్లేయర్ అండ్ తెలిసినంత బాగుంది. వరకు ₹1,00,00,000 సబ్స్క్రైబ్ ప్రైజ్ చేయండి. టోర్నమెంట్ జరుగుతుంది. అవును. షార్ట్ స్ట్రీమ్ డబుల్ ట్యాప్ టాప్ చేస్తే గేమింగ్ లైక్ టాప్ 2 అవుతుంది. ఓవరాల్ నార్మల్ స్ట్రీమ్ కి ర్యాంకింగ్ చాట్ కావాలి క్లోజెస్ అంటే లైక్ చూడు 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 చూడు. వెబ్సైట్ లో చూడు. ఇప్పుడు ఇస్తాడు ఫ్లుక్సో వర్సెస్ టీమ్ సీక్రెట్ హెడ్ టు హెడ్ అంట. 138 అర్థం అవ్వలే, 103. ఫ్లక్సో థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ జ్యూల్స్. లుక్స్ హెడ్ టు ఫ్లుక్సో హెడ్. తక్కువే కొడుతున్నారు. ఎక్కడ తక్కువ కరెక్ట్ గానే కొట్టారు. యావరేజ్ ప్లేస్మెంట్ 3.8 3.80 అంటే నువ్వు 1 2 3 లో చూసుకోవాలి. నీకు అర్థం అవట్లేదు. హైగా చూసుకోవాల్సింది, లో చూసుకోవాలి. లో చూసుకోవాలా? మరి టాప్ 3 లో ఉంటారు. టాప్ 3 టాప్ 4 లో ఉంటున్నారని అర్థం. అది యావరేజ్. అవును. మ్యాచెస్ ఎండ్ అయ్యాక వాళ్ళ టాప్ 6 టాప్ 7 వాళ్ళది. ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రోయింగ్ This camp ఇండియా. పెంచు అంట. నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది బ్రో. దిస్ సంగీత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రో గేమర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చిక్కం సాయి చరణ్ థ్యాంక్ యూ. సంగీత్ థ్యాంక్ యూ. హార్డ్వేర్ స్పెసిఫికేషన్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలాంటి అమ్మాయి కావాలి డెల్ అంట? G15 డ్రమ్ములేసి చంపేయకుండా ఉంటుందా? గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ 13 డ్రమ్ములేసి చంపేయకుండానా? i5 12 GB ర్యామ్ ర్యామ్ స్టోరేజ్. ఓకే అది అవదు, అది అవదు. డిలేట్ వచ్చే అవకాశం ఇంటెల్ ఉందా? గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అంట. 3050 అంట. సిలిండర్ చాలా బ్రో. సిలిండర్ నువ్వు షౌట్ అవుట్ ఇచ్చావు కదా, అది నా ఛానల్ 50 మ్యాపింగ్ ఫైల్ సెండ్ చేయన్నా ఫర్ ల్యాప్టాప్ అంట. అది అనేది పెట్టుకోమా మన 9 ఫింగర్స్ crore అంట. ఇది అలవాటు వరల్డ్ పెట్టుకో. రాకీ సరిపోదు కదా రాకీ. డెల్ $10 G15 డెల్ G15 కాకపోతే మనోడు హోమ్ graphics card ఏంటంటే- హోమ్ అండ్ స్టూడెంట్ అంట. అదే ఆఫీస్ graphics card ఆఫీస్ ఏంటంటే అదే Intel అదే. ఏదో చెప్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్కరు టాటూలే ఇచ్చుకున్నారు బ్రో. ఆ అమ్మాయి చేతికి కూడా టాటూ బ్రో. ఏం బ్రో టాటూ? థ్యాంక్ యూ సో అక్కడ మచ్ చిన్నప్పుడు- ఫర్ 20 జ్యువెల్స్. చిన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆల్ రౌండర్ నవీన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంతే మనకది వాళ్ళకి కాదు, వాళ్ళకి Overall వేసుకున్నా standings పర్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి. పెద్దయ్యాక తెలిసింది, ఫస్ట్ వేసుకోపోయినా ప్లేస్ ట్విస్ట్ నిజమేరా, ఇది కరెక్ట్. టీమ్ ఆర్ఆర్క్యూ ఫ్లుక్సో అండ్ బ్రో ఈ కూడా చూడండి టాప్ 1 2 3 4 మొత్తం చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. 5 6 లో ఏది పర్ఫామ్ చేస్తే ఈ గ్రూప్ లో అసలు టాప్ ఫస్ట్ టీం తప్పిస్తే కింద 2 to 5th టీం అన్ని రిస్క్ లోనే ఉన్నాయి. ఏదన్నా మంచిగా పర్ఫామ్ చేసి ఫైనల్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఈ ఒక్క మ్యాచ్ రెండు ఉన్నాయి, ఇంకా రెండు ఉన్నాయి కదా. రెండు ఉన్నాయి. ఇంకా 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. రెండు మ్యాచ్ చాలా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది ఇది. టాప్ 6 పోయినా రాదా నెక్స్ట్ ఎరా అండ్ తర్వాత పొరగట్ల. మనకు ఆ టాలెంట్ లేదు కదా. టోటల్ గేమింగ్ విత్ 100 పాయింట్స్, ఎస్ఏట్యూల్ 94. వచ్చేస్తున్నారు. యమ్మా మియా కార్పోల్ ఒకళ్ళు ఎలిమినేటెడ్ అని మనం అనుకోవచ్చు. లేదు వాళ్ళు 77 ఒక మ్యాచ్ కొట్టారంటే 20 పాయింట్లు పైకి వచ్చేస్తారు. 2 మ్యాచ్లు కొట్టలేరు. 20 ఎందుకు కొట్టారంటే కొట్టలేరు? అయిపోయింది. ఎందుకు కొట్టలేరు? బ్రో అంజనే షేర్ సెకండ్ ఖాన్ ప్లేస్ వచ్చారు బ్రో వాళ్ళు. ఉదయ్ కిరణేశ్వర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ పార్టీ హ్యాట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న వేస్తున్న వాళ్ళందరూ. పవన్ అంత థ్యాంక్ యూ. ఎలిమినేషన్ ఏం చేయకుండా బ్రో. పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం ప్రేమందపూడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్ నాకు కొన్ని ఇదిగా ఉంది బాయ్. మీకే వాటర్ పట్టుకున్న అన్న దాన్ని నిన్ను మొన్న అడిగాను మైక్ ముందు అన్నావుగా విశ్వాస్ బాయ్. ఇండియన్ ఫుట్బాల్ టీమ్ ఏ స్పోర్ట్స్ అని అడిగావుగా. అవును బ్రో, జిపి గేమింగ్ నేను కూడా నాకు అదే అనిపిస్తుంది. కన్ఫర్మ్ గా టాప్ 4 లో ఉంటదని. నెక్స్ట్ రేపు సర్వైవల్ స్టేజ్ లో టాప్ 4 లో పక్కాగా ట్యాగ్ ఉంటుంది కన్ఫర్మ్. డైరెక్ట్ పుస్తకాలు పెట్టి చదివేస్తున్నారయ్యా.
కొన్ని వాటర్ బాయ్. ఆడేం చెప్తున్నాడంటే ఏ స్పోర్ట్స్ అని అడిగావు నువ్వు? మళ్ళీ ఏ వేణుమాధవ్ డైలాగ్. జాంటీ అర్థం బాయ్ అవ్వలే నాకు. వచ్చాడు. జాంటీ జాంటీ ఎస్ఎట్వి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఉమ్. జాంటీ బాయ్ ఎల్లో అల్ 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 అలీ అల్ అలీ. అల్ అలీ అల్ అలీ రెడ్ సీ గ్లోబల్ అంట. మా గ్రూప్ లో ఈడని ఏడ్లు పట్టిందంట. అవ్వలేదు బ్రో అది. ఈడ ఐజీఎల్ అయితే నేను ఆడను. అన్నా బుమ్రా ఫస్ట్ బాల్ కి వికెట్ తీసుకున్నాడంట. అవునా? కెన్ టీజీ బూయానా ఈ 2 మ్యాచ్ల్లోనే ఒక్క 2 మ్యాచ్లు అయ్యా ఇండియన్ టీమ్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో కొట్టినట్టు మరి వరుసగా అర్థం లేదు బ్రో. కొట్టుకోవాలంట. అవునా? భలే ఉంటది. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు వేసుకోవాలి మామ? ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి. ఇక్కడ కూడా ఇలా రావాలంటే అట్లా. అదా వాళ్ళు మరి మెయింటైన్ చేస్తారు కదా వాళ్ళ. ఇక్కడ వేసుకున్న స్టైలిష్ గా ఉంటది బ్రో. డ్వేన్ రాక్ జాన్సన్ కూడా వేసుకుంటాడు. బాగోదేమో బ్రో టాటూలు. హెయిర్ నిరంతరం షేవ్ చేస్తా ఉంటారేమో వాళ్ళు. టాటూకి 6 lakhs అవుతుంది అన్న. మన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా లైసెన్స్డ్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గర టాటూ అంటే చూసావా? చెస్ట్ మీద నుంచి ఉండొచ్చు చూసావా? ఇలా ఇలా. రాకీ కాదు ఓ పని చేద్దాం. రాక్ గార్డ్ దీన్ని బాటిస్టా చేద్దాం మనోడికి. బటిస్టా, డేవ్ బటిస్టా. బాటిస్టా చేద్దాం. కానీ ఇవేం లేకనా జాన్సన్ అసలు టాటూస్ వేయించుకోడు కదా మ్యాక్స్. రాకీ జాన్సన్ టాటూస్ ఉండవు. రాజు కే హాయ్ మామా, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్ ట్రోఫీ. లేదంటే ఆర్కే వీడి పేరేంటి నచ్చింది నాకు. కత్త వేయించుకోవాలంటే భయం సూది. ఆర్కేవో వాడి పేరేంటి ఆర్కేవో. థ్యాంక్ యూ మామా, థ్యాంక్స్ ఫర్ బికమింగ్ మెంబర్ యువరాజ్. ఇంకోటి ఉంటాడు కదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఆర్కేవో. ఇక్కడ హెయిర్ ఏం చేసుకుంటే నేను వేయించుకుంటా టాటూ శివాదీన్ కోస్తా. లేదు నో ఆల్రెడీ చెప్పాను బ్రో. ప్రేమ్ బ్రో ఏ స్పోర్ట్ అని అన్నాడు? ఫుట్బాల్ అంటే 10 years లో గ్రో అయ్యేది ఫుట్బాల్. పవన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫుట్బాల్ కూడా ఇండియా నుంచి. ఏది ఫుట్బాల్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే టీమ్ సెట్ చేసుకో, లేదంటే ఏదైనా టీమ్ లో జాయిన్ అవ్వు. వరల్డ్ కప్ కి ఇట్లకి రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అన్న. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చేయని వాళ్ళందరూ కూడా ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఇన్ ర్యాండీ ఆర్టన్. ఎస్ ర్యాండీ ఆర్టన్ లో వేయించాలి రాకీ. మున్నాకి ర్యాండీ ఆర్టన్ లో వేయించాలి. స్నేక్లు ఆ చేతి మీద స్నేక్, ఈ చేతి మీద స్నేక్, వెనక నుంచి ఇలాగ బుస్సలు ఎక్కుతుంది అనమాట. నేను టాటూలు వేయించుకోను. నేను ఏదో అదేందో మున్నాకేందో అదే జడ ఏదంటే వెనకాల వస్తుంది. పూలు పెట్టాల్సింది దానికంటే జడ ఎలా వెళ్ళి వెనక్కి వెళ్తుంది అంటే పూలు కూడా పెట్టాల్సింది. ఇక్కడ ఈ బొమ్మ తీసి నీ బొమ్మ ఏమంటావా అంటాడు. అది మాట్లాడితే చెప్పి అసలు అది అసలు ఆ ఐడియా ఎందుకు వచ్చిందంట వాడికి. Straw Hats from the first 4 games played, they're both hustling big time today, and Al Ahly has only pulled away 31, so you can already see who's more hungry, who's more consistent. Yeah, we start to see the urgency come online as well for so many of these different teams. Again, we talk a lot about Al Ahly being at 92 right now, a bit uncomfortable, but at the same time, SAUL as well with 94, also in with the possibility of both Straw Hats and Mia Corp decide to get a little bit more active this game. Straw Hats has showed us the capability of them to go a bit aggressive, to farm those eliminations, to move on the map and take this fights head on. And as for Mia, survivability has been key for them, surviving into these very, very deep runs. It honestly would be insane to see 3 teams from Southeast Asia make it out of Group B. Pawan bro, thank you. I saw that phenomenal run from SEA in Group Fun Soul, thank you so much for football trophy bro. Thank you so much bro. Love you bro. Football trophy. Lion, these 2 teams have got a good chance to ruin the party here for one of the 3 Southeast Asian teams. And Twisted Mind bro, Lord Akshit తెలుసు బ్రో. అదేదో ఎర్రర్ అయిందంట.
And right behind them is Team Vitality as well as RRQ. Indonesia needs to step it up a tad bit as well. Yeah, and no one is even comfortable at all in this lobby because anything can happen. Either be at the top or at the very bottom. As Dix takes a bit of damage from that bottom side of the terrain. But no MBJ Raghu, thank you so much for following. Diamond said, I will just put in the shot, but not really go this full of fight. Koja. Battle here. Vitality. JJ పెట్టలేదు కదా కోజా అది 2v2, but Diamond's gonna get caught out. కోజా As his partner was just a tad bit too far, the Bears catching up. ఆ డ్రెస్ కూడా అలాంటిది వేసాడు With the punish off there, 24. They lose one, but they pull away two. Math-wise, let's check it out for Team Twisted Minds. Very patient on that as well, allowing Diamond to go down and leave them into this false sense of security. Regardless, Vitality easily being able to bring the two back into the game. But the fights are happening all around the map. If you see that kill feed, a lot of things are going on right now. As Mia does go for one, but trades out Water, brings back Mia, his teammate, back into the game. So very right now, Mia looking really good, starting off with 2 points, and should be a big step to just like climb. India కు వచ్చాక ఒక వీడియో చేయమను మొన్న బ్రోని Being relegated here based on how they performed so far. వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు Anything can happen in Nextera and Purgatory. If they literally pull away nothing from these games, then perhaps that relegation might just be a possibility. Obviously, they don't want that for themselves. They just need to put up an average performance, and that should be good enough to get them in. FFIC watch battle ఇస్తారా మొన్న ఇస్తారో బట్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ కాకినాడ చిన్న FFIC FFMIC But for now, for the rest of Twisted Minds here, very, very healthy and happy in Poptopia. Meanwhile, for Team Secret here, want to take Santosh, thank you. Hello, చేస్తా అన్నారు కదా చేయలేదు బ్రో చేద్దాం బ్రో కుదిరినప్పుడు సంతోష్ బ్రో స్పామ్ చేయండి బ్రో ప్లీజ్ కర్ణాటి తనిష్ థ్యాంక్ యూ బ్రో None of the damage actually clipping onto him, allowing him to base to reposition. పర్లే మియా కొట్టండి మియాని కొట్టండి Which Biblex tries to come forward and tries to Crossfire from Team Secret looking solid. But PLS right now knocked down. Twisted Minds. Mike is dropped by to say hello. Bumping into Straw Hats. Straw Hats looking for the shock. And Kappa's not going to be able to get there. Kappa allowed to bring in the revive and Mia right in the nick of time. Finally back into the అంత ఊరుకుంటే వెళ్తున్నాడు స్ట్రా హెట్ TG had been అయ్యా టీజీ ఎస్ఐటీ లోకే చోట ఉన్నారు to be able to just move in together with him. So they're not able to get them isolated 1v1s. Don't even need it. So quick with that valiant dash. Beautiful stuff from Wada. What a nice Feeling a bit headshot. thirsty now. Mia eliminated. Mia eliminated. Out way too early. Started looking good. For the team that qualified through the Freefire World Series USA. Team Secret versus Twisted Minds this time round. Will the Vietnam squad be able to wake up? Shake down Twisted Minds after their phenomenal game earlier on. Valiant Dash missed by Kavesh, thank you so much, bro. Who could not get away in time. And the backstab is perfect. Twisted Minds dismantling Team Secret. And PLS1 left all alone. No spells this time round off of it's got the Hyper, hello, Hyper. Reduction hyper useful for survival. match he is going to lock out. Twisted Minds not close enough to take it out of the equation just yet. Total Gaming Pro Gamer, thank you so much for This could just be a huge loss for the Indian squad. If they don't manage to wiggle out of this water, నాకు స్పామ్ వాళ్ళు చాలా మిస్ అయిపోతున్నాయి నా ఫ్యాన్ with the Winchester clips him. Shanky's now going to be spotted out as well, and he's going to hold the fort.
as the distraction for IQ Total Gaming as Mafia scurries away to revive the rest of the team members. Mafia పంపించేశారు Should be so quick, so I Kavesh, think thank you so much for last Jules. final elimination perfectly MBG done. Madhu, thank you so much for Argentina football Anna. Elimination Thank you so Anna. quickly into the game. Just see them get active on the map here. SHO అయిపోలే SHO తో fight. By the Lions. వీళ్ళు ఎదురున్నారు But still two more members to stay alive for the time being, but not for long. Quick to find Nil, barely alive right now. Tries to keep the wall up for him to have a bit more space to work with. But not too much of pressure, just too much to deal with. There's a double kill. ఒకడికే ఒకడు Finding that angle towards the right. Taking out the play from the side of Straw Hats. And they are absolutely broke on their run here, so it's going to be a rough one for the Bangladesh. We'll have to catch up with them in a little bit. By the Lions as they are trying to snuff out the squad that they were just engaging with, the one and only. Bunny, thank you so much for Spain flag, bro. Thank you, football. Solab Sashi, thank you so much for England football. They are going to bump into them eventually, and the Straw Hats are scrambled on the battlefield at this point of time. And this is the quick revive. Solab Sashi, thank you so much for Spain, bro. Thank you. Blue walls to find the thank you so much for Bangladesh. just got caught out. Wrong place, wrong time, could not get away. Minds did a number on their Vitality. On the other hand, is going to get caught out. Ali. Yeah, taking a lot of damage, but Ali also being able to take the back into the game. Decides to join in on this. One member of Vitality here. C-Box as well. The valiant efforts of this team, and RRQ is the one that is really MBG Madhu, thank you so much for gold fan, Anna. Bunny, thank you so much for Spain. Just ran straight into that. Super. Can you walk away with RRQ? కొట్టడం బాగా కొట్టాడని అది దొరికాడు ఆర్ఆర్కి వచ్చేసాడు వైటాలిటీ బతికింది super early. Ali అయిపోయారు bro. These teams getting knocked out super quick and super fast. In RRQ this time around, timing is SHO కొట్టేస్తుంది లాస్ MIBR. Ali ఓడి ఏడ్చేస్తున్నాడు రే వద్దురా బాబు మీరు అనవసరంగా పోయారు వద్దురా రే SAUL as well will be joining in on that lobby. Things are getting really hectic as the pressure mounts. We are running out of maps after all. MIBR కొట్టేసింది SHO ని MIBR. 5 eliminations strong for RRQ, who wants to make sure they find access into the grand finals. Allowing the rest of the regions to fight against each other. Southeast Asia is looking to take a break tomorrow. Wonder what they'll do with the extra. Bunny, thank you so much for Argentina. Back and watch those rotations, do a lot of homework, see those drop spots. Mr. MBG Madhu, thank you so much, bro. Thank you. With a couple of hot drops on the grand finals, they can take a big advantage if you can skip over the survival stage. 57 still very happy and healthy there, being able to just go for these long range pickoffs. As for the rest of the team, Straw Hats who able to just really survive for the time being, but this నాకు ఎందుకో TAG బానే వస్తుంది అనుకుంటున్నా టాప్ 4 కి ట్యాగ్ లేదు నెక్స్ట్ టాప్ 4 రాకి నెక్స్ట్ ఆడేమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఆరు వెళ్తే ఇటు అదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు వీళ్ళ 4 ఫస్ట్ ఈ దీంట్లో 4 ముందు 4 వెళ్ళిపోతారు 8 ఈ సర్వైవల్ దాంట్లో 12 టీంలు కొట్టుకుని దాంట్లో టాప్ 4 వెళ్తాయి 12 టీంలు కొట్టుకుని ఏదైతే టాప్ 4 టాప్ 6 వెళ్తే 12 టీంలే కదా ఫైనల్ కి ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆడారా 12 మ్యాచ్లు ఈ గ్రూప్ లో టాప్ 4 ఆ గ్రూప్ లో టాప్ 4 ఫైనల్స్ బ్రో బాటమ్ 2 ఎలిమినేటెడ్ టాప్ మిగతా 6 12 టీమ్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఆటారు మిగిలినాయి కదా ఈ రెండు ఆరిట్ల మధ్యలో మళ్ళీ కాంపిటీషన్ దీంట్లో టాప్ 4 వెళ్తారు వచ్చారో వాళ్ళు క్వాలిఫై టు ఫైనల్ మిగతా అందరూ డిస్క్వాలిఫై ఇందుకు పోతారు రేపు సచ్చినట్టు టాప్ 4 రావాలి రేపు పక్కా ట్యాగ్ నిన్న ఈ రోజు ఆడినట్టు ఆడాలి రేపు
to keep themselves in this game. Barely alive, knocked down. ఎవర్రా విజిల్ వేస్తున్నారు? Tries to find a different angle to అదేగా. work with. Was not able to do so. Finally find one మనం ఎవరో కాదు విజిల్ వేస్తా. with the long range pickup to really just knock them out of this map. బన్నీ హంస సుముద్ర థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. ఈశ్వర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మ్యాంగోలెస్. Twisted minds, twisting MIBR loss. ఈజీ బతుకుంది కదా లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత కొంత కిల్ చేస్తారు. Team Secret using a high ground vantage point. ఇది మళ్ళీ స్నైపర్ ఐ సైడ్ లోకి వెళ్ళారు. ఎక్కేస్తున్నారు. No doubt at all, they definitely have a Tiba on their side and they will drive out of the confines. ఎంత అమ్మా ఎన్ని కార్ 98 కేలు వాడతారా? Great rotation by the Indian squad to disengage. నా రొటేషన్ లో దెబ్బ అయిపోతుంది మొన్న వీళ్ళకి టీజీకి రొటేషన్ చేస్తాంలోకి. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ తీసుకోండి. ఆర్ఆర్క్యూ లైన్ ఎఫెక్ట్స్ మూడు టీంలు కొట్టేసుకుంటున్నాయి. Of the equation here. The reason why Straw Hats are still alive and kicking in this lobby is because of him. A phenomenal triple revival. And Straw Hats standing chance next match అయ్యేంత వరకు కూడా ఎవరు ఏం చెప్పలేం. ఎవరు టాప్ అదే టాప్ 4 ఎవరు వెళ్తారు? ఈ గ్రూప్ అయితే అదేగా ప్రీవియస్ గ్రూప్ అయితే చాలా ఈజీగా చెప్తాం టాప్ 4 ఇయ్యే అని చెప్పి. IQ Total Gaming losing Mafia. Vitality spotting him out. Mafia పోయాడంట. Saving themselves as Team Secret send that Riptide Rhythm their way. PLS1 deadly with that shot. But the action skill will not give them the elimination points. As the Lions quickly reposition. Yeah, and Team Secret is running quickly out of space as well. Like you're gonna have to go down this terrain and take this fight. But you have to be a bit more patient. Hoping that the Lions just move away after all. The circle is to the southern side here. Bit of space to work with for them, so the rotation should come through. But have to be careful Soul of because Sushi, thank you so much for sending France football club. Thank you. Whose binoculars was that? Either way, IQ Total Gaming and looking at each other out. Vitality spotting out Straw Hats as well. They don't care who they shoot at as long as they can pull away some extra points before getting into the thick of the action. Thinning down the numbers of your opponents regardless of who they are. That's the game plan for Vitality. Great rotation by the Thai squad. Those glue walls used perfectly. And Straw being dismantled by Team Secret. What a survivor the game where they could overtake Al Ahly as well as SNUL. Both those squads can thank Team Secret for giving them a huge advantage now. And it looks like it might be over, but it's not. What a phenomenal play, but that would not continue. 2 knockdowns. But he's eliminated from the lobby before he can find the confirmation. MP7 Mama, Jaffagadu Mama nu pedda. Yeah, MP7 online as well. All eyes and so aware of the rotations coming in from the different parts of that map. Anyone crosses the peripheral vision immediately has the double jacket off here. But Team Secret finally into the circle damage and stealing away these eliminations before they Come on guys, like, share, subscribe. Too good, unfortunately. Not pick the right spot to jump away to. But shot out of the air and annihilated by 2 squads through those shots. Twisted Minds looking to make a back-to-back super bomber of games. Stitched together. FX అనుకుంటా ఫ్లక్సో వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫ్లక్సో మంచిగా కూర్చుంది. నేను ఆర్ఆర్క్యూ గాని ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ గాని అనుకుంటా. Southeast Asia looking for the dominant spot. Hi Mahesh, thank you. Still having some representation here. The Lions as well as Fluxo FX both have got great defensive spots. But the Lions are going to be pressured here with the movement of this circle. Waiting in the wings, buying some time. అయ్యే పెద్ద టఫే కాదు, దాంట్లోనే మంచి ఇంట్రెస్ట్ గా జరిగింది మ్యాచ్. All of the members of the Lions as well. They are pressured and they are crunched. Where can you go, Joker? As your HP
బ్రో ఈ లాబీ మామూలుగా లేదు బ్రో నిజంగా ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా వేసారు కిల్స్ వీళ్ళకి రాలే డిఫరెంట్ లాబీ బ్రో Great time turner, but when you have got 3 squads shooting at your target, దీంట్లో కిల్ పాయింట్స్ కూడా ఎవడో కొడతాం లేదు చూడు ఎక్కువ melt that dome down. స్నైపర్ తీసాడు Now, like the birds of అపెక్స్ నెక్స్ట్ రౌండ్ కి వెళ్ళిందన్న సేమ్ గ్రాండ్ మాస్టర్ down లాబీ at everyone with this vantage point. Smart play executed by ఏయ్ నా కొడుకులు ఏయ్ మావా take away the angles from RRQ. So that vantage point is not going to give them a very big ఒక advantage. నేడు But if Twisted నైస్ continues to make this very early rotation, maybe they can take advantage and then Riptide with them breaking down the defenses and a crucial glue wall flurry for Twisted Minds to keep them లక్స్ అటువైపుకి వెళ్ళిపోయారు అటువైపుకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు Somehow, despite all that pressure, they're still unmoved, undeterred, and just reposition themselves ఫుల్ onto స్ట్రెంత్ the other పెట్టుకొని side. ఒక్కడికి ఒక్క కిల్ కూడా రావట్లేదు 17 కిల్ అంట ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ మంచి నేడు Make it two! Tosses నేను out ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్టు వేయట్లేదు ఇది అటువైపు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి క్యాచ్ పెట్టుకునేలాగా There's just safe and ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లో అయిపోయాడు ఇటే పోలిగే ఇచ్చా అయిపోయారు బ్రో అయిపోయారు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లో అయిపోతున్నారు M249 response by is pushing away Twisted Minds. ప్లీజ్ మామ ఇంకెవరితో లెక్చరర్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లక్స్ లైక్ సైడ్ అయిపోయింది Done, man. We'll just clean up the lobby later on. MT7 high ground. Looks Huge so side advantage అయిపోయింది for the silent super గా sniper. But both Looks Twisted like Minds as well as MT7 RRQ have got independent బయట ఈజీ control డిలీట్ for ఫ్యామిలీ themselves, ఇష్యూస్ and they ఏమి will ఉన్నాయి avoid పర్సనల్ ఇష్యూస్ MT7's crosshairs perfectly. Look at this ఎంటీ space పైకి that ఎక్కాడయ్యా లాగుతాడు has the high ground, also the lower side, పడింది. completely get control. So many terrains, angles, and crossfires. ఏంది And Twisted Minds Wow, wants nice to one. wrestle this space away from them. Beautiful jump pad used here ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద ఫైట్ by Twisted వీళ్ళ Minds. మ్యాన్ Just పవర్ keeping the తక్కువ angle low to not give MT7 a very big advantage there. Not Arnold taking కూడా launch too pad much of కొన్నాడా? air time gives them that survivability. But now అటు సైడ్ ఒక MT7, టీమే ఉంది now you కింద got to break టీం an ankle ఈజీగా when you try to కొట్టొచ్చు get 3 off this వర్సెస్ roof. That's 4 going to be a big question here. 3 వర్సెస్ 4 ఈజీ But కింద AWM might just be able to give ఎఫెక్ట్స్ వాళ్ళ టీం ని the Brazilian squad some Fight extra వస్తారా? advantage. Dudes now spotted out and a beautiful connection ran stacked up and the Riptide Rhythm breaking down their defenses, but MT7 can't put anyone down just yet, and RRQ makes a perfect location right behind the wall. ఒకటి Tapping Twisted Minds rush Butching forward చేశాడు, as well to butching. steal away that space. But Dude's head is Baba. He's knocked down, but the glue wall keeps him alive for quite some time. RQ hunkered down, waits Wow. up all of మొత్తం this రెండు pressure. టీములు వీళ్ళ మీద పగబట్టేయారు పాప ఆర్ఆర్కి మరి ఎలా ఉన్నారు బయట అదే వాళ్ళకి ఎన్ని కాయిన్లు ఇచ్చాడు చూడాడు Forced out in the open, and this side just అడు really pressured కాయిన్ out the తీసింది members of ఇది RQ. కొనేటానికి They have ఆ no గ్లూ వాల్ space చేసేది to ఆపుకోవడం అయ్య కరెక్ట్గా పడింది knocked out. బాబ్స్ చేస్తున్నా ఆర్ఆర్క్యూ ని చెత్త కొట్టేశారా Survival play, you see everybody drop their coins. I think it was Maal that picked it up, but you got to అన్ని respect బల్లుకొని what RRQ did చేసేసాడు. in that sequence. Although they were getting pummeled by all of those మాల్ని shots, కొడతాడు చూడు మాల్ని they కొడతాడు quickly వాళ్ళ back each ఎలిమినేట్ other అయిపోతాడు right తప్ప back ఎవరు up. కిల్ పాయింట్ But Bobs is going to be deadly. He's got the Winchester level 2, but more importantly, the M79. మనోడు రిలాక్స్ అయిపోయాడు రాలేదు Launcher should be able to dismantle RRQ, Manoj but he's కిందకి keeping that for the very final moment. And MT7 making great work off of this vantage point. Switching between the AWM as well as the M82B. With a great big advantage. Maal's going to get taken out of the equation RRQ as well. అయిపోతారు As Twisted Minds now ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా కొట్టేస్తారు up against Fluxo with ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కొట్టుకుంటారు బ్రో లేదు ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కూడా కొట్టేస్తారు చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళ తెంగరోళ్ళు కింద వెయిట్ చేయొచ్చు Even Fluxo will be able to get ఫ్లుక్సో కొట్టింది again. Aggressive. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళు కొట్టలేరు ఈడు ఏంటాడు This team is looking to dominate and వండర్ఫుల్ kill some వండర్ఫుల్ dreams. అనలిటిక్స్ అమ్మా ఇంకా ఎవరితో లెక్చరర్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ ఇంకా 2 days ఉంటాయి. ఛానల్ మామా చాలా బాడారు అండ్ ఇలా ప్లీజ్ top ఇంకా four లో ఎవరితో చేద్దాం. లెక్చరర్ దీంట్లో ఇది ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది లైక్స్ కావాలి అంతే అండ్ అందరికీ కూడా యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా 50 జ్యూవెల్స్ అయితే ఇచ్చాడు. మీరు ఆ జ్యూవెల్స్ని సెండ్ చేస్తే నాకు చాలా మంచి సపోర్ట్ అయితే చేసినట్టు అనమాట. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ దోస్ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్. అందరూ కూడా జ్యూవెల్స్ సెండ్ చేయండి మామ. మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ చేసిన దాంతో సమానం. సో మీరు సూపర్ చాట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే పైన గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి కొత్త ఆప్షన్ అయితే అవైలబుల్ అయితే అయింది. అండ్ అందరికీ ఫ్రీ ట్రయల్ కింద 50 జ్యూవెల్స్ నుంచి కొంతమందికి 1000 జ్యూవెల్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఫ్రీ యూట్యూబ్ బాబాయ్ ఫ్రీగా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ యాజ్ మెనీ ఫ్రీ జ్యూవెల్స్ యాజ్ యూ కెన్.
మీకు ఇచ్చిన 50 బోనస్ జూల్స్ అయిపోతే గనక మీరు ఇంకొక 50 జూల్స్ ఫ్రీగా కొనొచ్చు ఫర్ 0 రూపీస్ ఫస్ట్ పర్చేస్. సో ప్లీజ్ అందరూ కూడా పర్చేస్ చేయండి, ఫ్రీ జూల్స్ పంపండి. మన దాంట్లో కూడా టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి నాకు చాలా బాగా హెల్ప్ అయితే అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టు డూ కాంట్రిబ్యూట్. సో ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి, అందరూ జూల్స్ సెండ్ చేయడం మర్చిపోద్దు మామ. ఎవరో ఒకళ్ళు రామని కూడా పంపుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో శ్రీహరి బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 22 జూల్స్. అన్లిమిటెడ్ గ్లోబల్స్ శ్రీహరి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్రికెట్. అది నీకు అర్థమైందా? వీళ్ళు ఎప్పుడైతే జోన్ లోకి వెళ్ళి ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కి పైకి ఎక్కారో అప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఫ్లక్సో వాళ్ళకి. నేను అదే అన్నాను, ఫ్లక్సోకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. You can bet you're going to see them if they keep this up. Thank you mama, thanks for your Raman bowl. Uday, big shout out to mama. Nagu bro, hello anna. Mohit Raj, hello anna, namaste. Anna like, share, subscribe anna, subscribe cheyandi vallu cheyandi, like cheyandi. కిక్ లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమ్ జరుగుతుంది. వచ్చాను అన్న అందరూ కూడా కిక్ లోకి. జూల్స్ ఉన్నా కానీ పంపండి గాయ్. ఏదైనా పర్లేదు, ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జూల్స్. ఓకేనా? నాకు ఎఫ్ఎఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాకు ఫ్లుక్సోల్ టాప్ 4 లోకి వెళ్ళిపోతారు కదా బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. నాకు బ్రో మోహిత్ రాజ్ థ్యాంక్ యూ బ్రో. నాట్ ఎనఫ్ హలో బ్రో. లాస్ట్ మ్యాచ్ తెలిసిపోతుంది పాల్వాల్డ్ ఆడతాం బ్రో. ముందు ఇంక ఈ టోర్నమెంట్ అయిపోయాం, వాచ్ పార్టీలు అయిపోయిన తర్వాత ఆడదాం. కొనేసావు నువ్వు పాల్వాల్డ్? బ్రో మీరు Now imagine an entire bro, city being built to Bhai, supercharge thank you so much bro. Kadir City, powered by Play. Whoa, my God, if that didn't get you. Tarun Bhai Gaming, thank you so much bro. Total Gaming వాళ్ళు delete లేని ఇది కనబడుతుంది బ్రో నాకు. Thanks for your Moni Gamer, thank you so much Alila. Consider me impressed. Thank you. Strinu, thank you mama, thanks for your gold coins. Chintu, thank you. Vanita, thank you. So many eliminations within that much final for zone. Park and Nagi Reddy, thank you bro. Munna Babu, thank you bro, thanks for your pani puri. Pandu, thank you mama, thanks for your pani puri. And MBG Pawan, thanks for your BFCL MGCA, hello bro. Moni Gamer, Monish Gamer, thank you bro. అండ్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఉన్న జూల్స్ పంపండి మామ. 10 జూల్స్ ఆడదాం. నాకు టీమ్ కోడ్స్ లో నాకు ఏదైతే కనిపించింది కింద. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ లిక్కు హలో లిక్కు as you can. హరి వర్మ హలో. అండ్ 500 జూల్స్ కంటే ఎక్కువ పంపిస్తే మీ పేరు కూడా ఇంకోండి ఇక్కడ నాగేంద్ర బ్రో ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో నాగేంద్ర నాయుడు. అనిత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ తర్వాత మ్యాంగో లస్సీ. షిన్చాన్ బొమ్మ పెట్టుకున్నాడు. అరే యార్ మోనిష్ గేమర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థాంక్యూ మామ, థాంక్స్ ఫర్ సెండింగ్. అండ్ సూర్య చంద్రం థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ట్రోఫీ. ప్లీజ్ అందరూ కూడా సెండ్ చేయండి మామ. మాలిక్ థ్యాంక్ యూ. రాశేష్ గుప్తా కాసేపు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడతాంలేండి. ఒక మోనిష్ గేమర్ హలో. అంత లాస్ట్ గేమ్ కదా. వీళ్ళేంటి లైన్స్ వాళ్ళు ఏమి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు ఇంత? ఇక్కడ ఇట్లా వెళ్ళాం ఇంకో మామ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. ఇలా వెళ్ళి ఎలిమినేట్ టాప్ 4 లోకి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఓకేనా. వీళ్ళు స్ట్రాటజీ డిస్కస్ చేసుకుంటే ఆడు చూపించేస్తున్నాడని చెప్పి వాళ్ళు దాచారు. అండ్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఇవి మామ. టాప్ 4లో MIBR ఉంది, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లుక్సో ఉంది అండ్ టీమ్ RRQ. టీమ్ RRQ బ్రో 3 చూసారా అసలు రాకేష్ బ్రో? అదే దగ్గరలో ఉన్నాయండి. 3rd 4th 5th టీమ్స్ టాప్ 4 పొజిషన్స్ గురించి దెబ్బలాడుకుంటున్నాయి. టీమ్ వైటాలిటీ ఇంకా జస్ట్ ఒక 2-3 పాయింట్లు తెచ్చుకుంటే చాలు, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతారు. సో దట్ వాళ్ళు 10 మ్యాచ్లు ఆడనక్కర్లేదు రేపు ఓకేనా. దాదాపు 10 మ్యాచ్లు. సో చూద్దాం. లయన్స్ వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఉంది. వాళ్ళు కూడా 150 పాయింట్స్ చేశారు. 10 పాయింట్లే తేడా ఫర్ 3rd పొజిషన్, ఒక 12 పాయింట్లు తేడా. సో 12 కిల్లులు కొట్టి ఫ్లుక్సో వాళ్ళు కానీ RRQ వాళ్ళు కానీ త్వరగా ఎలిమినేట్ అయిపోతే చాలా ఈజీగా క్వాలిఫై అయితే అవ్వచ్చు ఓకే. సో చూద్దాం. అండ్ సెకండ్ ఓవరాల్ ర్యాంకింగ్స్ ఓకే మామ, ఓకే అర్థమైంది. నెక్స్ట్ సో ఇది సెకండ్. మనం టాప్ 10లో ఉంటే క్వాలిఫై అయిపోయినట్టు. సో టీమ్ సీక్రెట్ 120 పాయింట్స్తో మనకంటే పైన ఉంది. టోటల్ గేమింగ్ 105 పాయింట్స్తో ఉన్నారు. SATUL esports 95, అల్ ఆలీ 94, స్ట్రా హ్యాట్స్ 90.
సో బాబోయ్! ఈ SA12 టోటల్ గేమింగ్, SA12, అల్ ఆలీ అండ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ వీళ్ళ నలుగురు మేము ఎలిమినేట్ అవ్వకూడదంటే మేము ఎలిమినేట్ అవ్వకూడదన్న పొజిషన్‌లో అన్నట్టు ఉండి వీళ్ళు ఆడాలి. ఫైట్ చేసుకుంటారు. అవును. ఓకే. కిందోళ్ళు కూడా అలాగే సో ఆడాలి. పైనోళ్ళు కూడా అలాగే ఆడాలి. ఆ! మియా కార్పోళ్ళు వదులుకోవచ్చు. ఆళ్ళెంతున్నారు? ఎంతో కొంత హోప్. ఎంతెంతున్నారు డిఫరెంటు? 81. ఆహా! నేను ఫస్ట్ చూడలే. ఇది ఈళ్ళు ఏ ప్లేస్‌కెళ్ళిపోయారీళ్ళు? ఫ్లక్సో? ఎవరు ఫస్ట్‌ది చూడలేదా? ఫ్లుక్సోళ్ళు థర్డ్‌కెళ్ళిపోయారన్న. థర్డ్‌కెళ్ళారా? ఆ! అయ్యా! అన్నీ అలాగే ఉన్నాయ్యా. థర్డ్‌కెళ్ళిపోయారు. అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. అన్నీ అన్న థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ ఆ! ఆఖరికి సెకండోళ్ళు కూడా సేఫ్ అని చెప్పలేము. అదేగా. ఆళ్ళు ముందే ఎలిమినేట్ అయిపోయి మిగతా వాళ్ళందరూ పైకొచ్చేసినా ఎళ్ళిపోవచ్చు. చెప్పలేం. ఫస్ట్ ఆల్ ఎంఐబీ ఓవర్‌లో వాళ్ళు మల్టీప్లేయర్ ఒక్కళ్ళు ఆడొచ్చంట. ఆడొచ్చు. ఫైనల్స్ మామ. అది. మిగతాది నో క్లారిటీ. కానీ అండ్ ఫ్ దీంట్లో ఎలిమినేషన్ గ్రూప్ కూడా క్లారిటీ రాలేదు. లాస్ట్ మ్యాచ్ వరకు ఇంత మంచి గ్రూపా ఇది? యక్కమ్మ. గ్రూప్ ఏ అయితే మాత్రం ఫుల్ డామినేషన్ ఉందక్కడ. చాలా ఫుల్ డామినేట్ డామినేషన్. చేశారు. ఆ! అన్న నేను చెప్తున్నా గ్రూప్ ఏలో టాప్ 4 టీమ్స్‌లో ఎవరో ఒకళ్ళు వరల్డ్ కప్ పట్టుకెళ్తారని నాకు అనిపిస్తుందన్న. ఆ! గట్టిగా. కన్ఫర్మ్‌గాను. చాలా ఆ! గట్టిగా. బి కన్ఫర్మ్. బీఆర్‌యూ గాని, ఏజీ ఈసారి గాని చాలా ఈవోస్ ఖతర్నాక్ ఇయ్యే 4 ఉన్నాయి. అవును. ఈళ్ళు ఎందుకంటే టాప్ 4కిను పాయింట్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు. బాటమ్ 4 కూడా పాయింట్స్ చాలా దగ్గరలో ఉన్నారు. కాబట్టి అంతా చాలా గట్టిగా ఆడుతుంది ఈ లాబీ ఇప్పుడు. యెస్. పాలవరం. రెడీగా ఉన్నాయి ఆ 2 టీమ్‌లు ఏదైతే అక్కడకు లోపల పోతాయి. పచ్చడి కొట్టేస్తారు 2 టీముల్ని. చూడాలి లాస్ట్ వరకు ఎవ్వరు ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా ఉంటాక ట్రై చేస్తారు మామ ఈ మ్యాచ్. ఎవ్రీ చూద్దాం పాయింట్ మరి. వాల్యుబుల్. నా బ్రోకి చెప్పు వరల్డ్ టీఎస్‌జీలో కప్‌లో షోటా నెక్స్ట్ ఒకప్పుడు టీజీ క్వాలిఫైయా, ఛాంపియన్స్. తెలుసు. డిస్‌క్వాలిఫైయా, తెలుసు బ్రో. డైరెక్ట్ షోటా ఆడేవాడు. ఫైనల్సా నార్మలా అనేది చూద్దాం. ఆల్ వరల్డ్ అంట. డౌన్లోడ్ ఫైనల్స్‌కి ఇండియా టీమ్ ఉంటే మంచి వాచింగ్ వచ్చిద్ది. ఫైనల్స్ ఉంటాం. ఫైనల్స్‌లో ఆల్ ఇండియా వరల్డ్ టీమ్ ఉందా పండు అన్న నీ థాంక్ దగ్గర? యూ. దామోదర్ రాగ్ థాంక్ యూ. అన్న చూద్దాం. ఆల్ వరల్డ్ ఉందా నీ ఎంబీజీ దగ్గర? మధు థాంక్ యూ మామ. నా థాంక్స్ దగ్గర ఫర్ లేదు. యువర్ మ్యాప్. అండ్ మరి ఇన్‌స్టాల్ హెల్ చేసుకొని లాట్ కొనుక్కో. థాంక్ యూ మామ. ఇది కదిపితే ఇది ఓహో! ఆగుద్ది. మల్టీ స్క్రీన్ లేదు కదా! డ్యూయల్ స్క్రీన్ లేదు కదా! అవును. మరి నీకు ఇన్‌స్టాల్ అవ్వడానికి మళ్ళీ 30 జీబీ, 35 జీబీ అన్నది. చాలా టైం సరే తీసేసుకుంటది. లేకపోతే రేపు ఆడదాం. మీరు ఆడుదురు గాని. ఫ్రీ ఫైర్ కొంచెంసేపు ఆడదాం కదా ఎలాగా. ఎలాగో ఫ్రీ ఫైర్ కొంచెంసేపు ఆడతాం బ్రో. ఆ! ఆడు ఏయ్. ఆహా! గ్రూప్ బి ఈస్ సౌండ్ పెట్టవేరా? అండర్ అంట. ఆహా! ఓకే. ఇచ్చాడు. ఆర్ఆర్‌క్యూ వాడు. గ్రూప్ బి ఈస్ పండు థాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. 12 minutes 12 teams alive. That's మౌనిష్ థాంక్ యూ. insane అంట. అండర్‌రేటెడ్. యెస్. డూ ఆర్ డై. లెట్స్ గో స్ట్రా హ్యాట్స్ అంట. 12 minutes వరకు 12 teams alive ఉన్నాయంట. గుడ్ లయన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. గో లయన్. ఓహో! గోల్ అయినా డీ లాగా కనబడింది. బ్రో రేపు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటాయి? రేపు ఎన్ని మ్యాచెస్ ఉంటాయి రాకీ? రేపన్నా రేపు 10. 10 మ్యాచ్‌లు అవును. 10 మ్యాచ్‌లు రేపు. 10 మ్యాచ్‌ల్లో టాప్ 4 రావాలి. ఈ లే టీమ్ 10 మ్యాచెస్ రేపు. ట్విస్టెడ్ ఫైనల్స్ కూడా 10 అనుకుంటా. ఫైనల్ ఛాంపియన్ రష్. అది కూడా 10 మ్యాచ్‌లు ఉంటాయి అనుకుంటా. ఛాంపియన్ రష్ 10 ఇస్తాడు. అవును. Miyakar, please one more day. USA needs this. I am from Missouri, by the way. సాంబా థాంక్ యూ సో మచ్. అన్న మెక్కా అంట. మెక్కా ఈ రోజు లేదు మెక్కా. రాజేష్ గుప్తా తిన్నాను బ్రో. 10 కాదు అన్లిమిటెడ్. ఆహా రేపు 10 మ్యాచెస్. ఫైనల్స్‌కి అన్లిమిటెడ్ కాదురా బాబు. అన్లిమిటెడ్ పెట్టడు. అన్లిమిటెడ్ అంటే కూర్చుంటారు. అందరూ క్యాంప్ వేసి కూర్చుంటారు అలా. హౌ టు సెండ్ రేపు 10 ఎల్లుండి 10. పంపిస్తున్న పానీపూరి సింబల్ మీద నొక్కు మామ. సర్వైవల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంట? అంటే మరీ ఇక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోకుండా అందరూని 10 కన్నా ఎక్కువ మళ్ళీ జోల్స్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మీకు పాపప్ ఐ కనిపిస్తది. వాట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ డిలీట్ ఇన్ టీజీ అంట? రషర్ అన్న. ప్రైమరీ రషర్. స్టార్టింగ్ వెళ్ళి ఏదైనా టీమ్ ని కిల్ చేయాలి, ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాక్ డౌన్ తీసుకొచ్చేవాడు ఆయనే. స్నైపర్ దూరంగా ఉండి మాఫియా కవర్ ఇస్తాడు. అండ్ మిగతా ఒకళ్ళు సపోర్టరును ఒకళ్ళు మంచిగా అసాల్టర్. రిస్కీ గాడు ఏం చేసేవాడు అనుకుంటున్నారాకి? కారు ఎక్కించేవాడు. గిర్రా తిప్పి కట్టగా వెళ్ళి డిలీట్ గారి దగ్గర వదిలేవాడు నన్ను. బట్ కార్లోనే కొట్టి దొబ్బేవారు హెడ్ షాట్ స్పీడ్గా. కారు క్యారెక్టర్ పెట్టుకున్నాడు. టీం అంతా బాబు ఏ టీం బ్రో ఇది? ఏ టీం ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తున్న టీమా అండి? ఇదిగోండి ఈ టీం ఏ టీము? హూ రిప్లేస్డ్ డిలీట్ నవ్ అంట. వాటా మన తెలుగుడు.
వైటాలిటీ వాళ్ళు మీకెందుకురా ప్రార్థన? అరే బాబు! అంటే పాపం వాళ్ళు ప్రార్థించుకోకూడదండి? ప్రార్థించుకుంటే ఏంటండి ప్రాబ్లమ్? డైరెక్ట్ అయిపోతారు బ్రో. డిలీట్ సెకండరీ రషర్స్ మమ్మీ అంట. ప్రైమరీ ఈ స్పోర్ట్స్‌లో గర్ల్స్ ఎందుకు ఆడరంటే ఉంటారు. ఈవోస్‌లో ఉన్నారు కదా! ఈవోస్‌లో ఉండేవారు అమ్మాయిలు. మరి రాకీ ఇంకో దేంట్లో సోల్‌లోనా? షోటో ఇదివరకు ఆహా! కాదు. అది కాదు. కాదు. అది ఓకే. ఆహా! ఈ స్పోర్ట్స్‌లోని ఉండేవాడు, షాంకీ ఉండేవాడు. షాంకియా? షాంకీ అనుకుంటా ప్రైమరీ రషర్. టీమ్ ఏ షోటో కూడా టీమ్‌లో టీజీ ఉండేవాడు? లాంటోడే. రాకీ వచ్చాక వెళ్ళిపోయాడు. ఇది ఆడుంటే నేను ఆడను. ఆడు ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్‌లోని దీంట్లోని గ్లోబల్ టీమ్‌లోని అమ్మాయి ఉండేది ఏ టీమ్‌లోని? ఈవోస్‌లోనా? ఈవోస్‌లో ఉండేది. ఈవోస్‌లో ఆడి తన పేరు ఏదో ఉంటది. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్. లెట్స్ గో అందరూ. ఢిల్లీ సెకండరీ రాశిరా? చూద్దాం టోటల్ గేమింగ్ ఏం చేసి. షాంకీ ప్రైమరీనా? And as for the rest of the teams here just dropping through, TG as well as Lions dropping side by side. These early fights are going to be super excited to see who makes it out alive. Man, this is not the kind of hot drop you want if you are IQ Total Gaming. IQ Total Gaming. Again, group stage games and unlimited of risk do they run here? Even if they do get eliminated early, I feel like they have started off the day fairly fine. గ్లోవాల్ ఒకేసారి వేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి in the competition to make క్రాస్ రోడ్స్ అవాయిడ్ చేశారు మొత్తం. ఎంఏఓల్ అయిపోలే. ఎంఏఓల్ స్ట్రా హ్యాట్స్ ఎంఐఏ రెండు అయ్యే కొట్టుకుంటున్నాయి. నీదే లాగ్. క్లారిటీ తక్కువ ఉంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి అంతరాయం కంగారు పడకుండా వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ తీసేశాడు అంకుల్. ఓకే, ప్రత్యక్ష ప్రసారం మళ్ళీ ప్రసారించబడింది. రీలోడ్ కొడుతున్నాను. ఇది కూడా బ్లాక్ to collapse, not able to get close enough quite yet here as Shock still tries to buy some time, but as for the team not happening, Shock will be the next one to fall. His teammate tries to follow through, కొట్టేసుకుంటున్నారు బ్రో. అయిపోయాడు వాడు. ఆడు అయిపోయాడు. ఎవరు స్ట్రా హ్యాట్స్ లేదల ఎవరికి లైఫ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ ఏమవుతారు ఒకడు అయ్యాడంతే. ఆడు అలా స్ట్రా హ్యాట్స్ కొలబడిస్తారు. Gunshots, they want a piece of this. Can they rip away the lives? Effort there from the players. ఎసెటిల్ వచ్చింది అక్కడికి. ఎసెటిల్ వచ్చింది ఎంఐఏ దగ్గర. They kept one guy in there, two people in there. You just hold me a cop back, distract them. ఎంఐఏ దగ్గరికి ఎసెటిల్ వచ్చింది. Left the compound to play those revivals. And Mia Cop, they look ఎన్న రివైవల్ అయిపోతున్నాయి. But it looks like Karma is going to catch up fairly quick here as SAQL dawns upon them. And India is really good with the Karma game. GG. The points. Mia Cop, artificial lamb in that sequence. And Troll, can he stop Kappa? Kappa, does he have coins? Kappa does not have coins, but he doesn't need to. He's already gotten the deed done off of that vending machine. Those revivals will keep Mia Cop in the run. Spots Noor out here, but not able to really take this 1v1. Forced to move away, isolate these fights there. Noor barely alive, but ఏమన్నా కవర్ ఫైర్ కొట్టాడు నూరు. బాగా కొట్టాడు. in the back for SAUL. That's 4 eliminations so quickly. SAQL, Straw Hats, Mia Cop. ఆర్వి చౌదరి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ ఫుట్బాల్. వైటాలిటీ వాళ్ళు మంచి కసి మీద ఉన్నారు. టాప్ 4 కి వెళ్ళడానికి ఈజీ కావాలి వాళ్ళకి. To dash shoot that horse, I tell you, Vitality. There you go. Good job. They quickly యో నాకేంటి ఎంత క్లారిటీ లేదు. నాకు డిస్కార్డ్ పోతుంది. డిస్కార్డ్ సర్వర్ ప్రాబ్లం. The Knicks will be able to lay him out. ఒకసారి లెఫ్ట్ అయ్యేద్దామా? And they continue their journey. అన్న ఒక్క నిమిషం అన్న, డిస్కార్డ్ వస్తాను ఒకసారి. నాకు ల్యాగ్ అవుతుంది, మీకు కనిపించదు సరిగ్గా. ఓకే, మియాం డిస్కార్డ్ తేడంట. ఏం కొట్టాడు వీడు. Elimination count. అమ్మ ఏళ్ళైందయ్యా ఎలా ఆడేస్తున్నారు. Not giving up just yet. Who pulls a triple to survive those encounters? And two titans on the side of Vitality snuffed out. The Max 7
catches up with Nil, showing us a little bit of a drip. Thank you so much, bro. Chaudhary. But Straw Hats are split up on the battlefield. They need to regroup. Al Ahly, on the other hand, spotting out the Lions out. And it looks like they want to hunt themselves some predators. Waiting here, being pressured somewhat. But నాకైతే బ్లర్ అయిపోయింది. Rendezvous once again with his teammates. నాది As యాడ్ the rest of లోపుతాయని. Lions weren't able to get any pickups from there. They too decided to just move away from the area, perhaps looking for a better area to just really hold on to as the circle shifts. MIBR lost just pulled in a triple revival. I wonder what happened to them. Who bumped into the monstrous Brazilians who are currently topping the leaderboard? Thank you, Mama. Thanks for sending. Bring them down Jules, to stage. big shout out to you, bro. But either way, they survive. They're right back in it. On I those said revivals, well, Straw Hats now, high ground advantage. Eagle has to be abandoned. No sniper Spidey, in the thank you so hands much. of Nil. Straw Hat వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ టీం. Opportunity of getting a extra elimination off of the squad. వాళ్ళు SATL వాళ్ళు దగ్గర ఉన్నారు. SATL AHL పైకి వెళ్ళిపోతారు. Straw Hats definitely looking confident this time round with 90 points on the leaderboard, 4 points behind Al Ahly. They'll need to stay alive. They'll need to pull away. Al Ahly వాళ్ళు కిల్స్ కొట్టకపోతే స్ట్రగుల్ Make sure their అవుతారు. totems and dreams don't get crushed. We need to see them really go and start getting a bit more hungry like we saw them in the beginning of the game. Unfortunately for them, a bit slowed down toward this last few maps regardless. But as for the rest of the team here, barely alive and also barely surviving as a team, could be able to just really come in and rendezvous with the rest of their teammates here. We've seen the power, the teamwork as well. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. అదేంటి ఆ గేమ్ అయితే సరిగ్గా రావట్లేదు. ఇది అయితే బాగానే వస్తుంది క్వాలిటీ నాకు. In the beginning of the day. Who would have thought that it would be Straw Hats? ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ అయ్యాయని. Southeast Asia getting 3 teams. మ్యాప్ అయ్యింది. ఇది చాలా మంచిగా వస్తుంది. గేమ్ మొత్తంలో బ్లర్ కనబడుతుంది. Snuffing them out. And because of that, Vitality thank is you, Mama. Thanks for up against Twisted Minds now. Your trophy, Kushal. Thank you, Mama. Thanks for sending 500 joules. It means a lot, Mama. Them. There is a vending machine at Ski Lodge. Cheppana idigondi bro. Lumbermill campsite Vitality player. As I say, SAQL TG pakka they do manage to snuff out and enkala team secret all Twisted Minds, and you see Twisted Minds quickly retreating from the compound. Central go chestar TG. On the other hand, a full squad recovery as they spend their time outside the zone. ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. Back up. Good job. There we go. More importantly, this is that play where we saw who shared. Really good coming in from who as well. And I feel like in so many of these, I would say, rounds as well. I mean, who has been such a big standout. The Straw Hats just really kind of rally the teammates, get them super aggressive into today. Multiple, I think, మళ్ళీ లైవ్ అని వచ్చిందా పోయినట్టుకుంది నెట్ పోయినట్టుంది నా డాష్ లో. Do you pop off in this game or do you just chill? And chill baby chill. నాది మధ్యలో ఏమైందంటే రాకి మామూలుగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది కదా అలాగ టప్ టప్ అని కొట్టింది మొత్తం షట్ డౌన్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత మనం అయితే లైవ్ అయితే కంటిన్యూ అయితే చేస్తాం. ఆగిపోయింది మధ్యలో. ప్లీజ్ అందరూ కూడా కిక్ వచ్చేయండి. మేము గేమ్ ఆడతాం కిక్ లో. ఫ్రీ ఫైర్ గివ్అవేస్ కూడా ఉంటాయి. లాస్ట్ కి పాల్గొని కూడా ఆడతారు. Intentional from the Vietnamese squad. Fuels రావట్లే showing purchase is less than your transaction. వద్దు బ్రో అన్రోమాటిక్ గేమ్ నో ప్రాబ్లం బ్రో. But for the rest of the team here that just really being purchase super cautious, they don't ఫ్రీగా want వస్తానే. to go into this full fight quite yet. Made in Brazil lost, decides to just really find a different angle or different area into the zone. Yeah, on the hunt though. Total Gaming with a survivor outside the circle, trying to see if he can survive. The whole Brazilian squad from annihilating him and causing the squad a little bit more points. No coins. Brings Aztec back in. The plays looking solid. BPN gamer, thank you so much for local net bro. You can see if Straw Hats catch up. If Al Ahly gets to the final circle to these eliminations, SAQL, they'll be on the chopping block. Oh yeah. SATL వాళ్ళు మంచి స్పాట్ పట్టుకున్నారు కానీ ఇది డిఫెండ్ చేయడం చాలా కష్టం. To the southern side, it doesn't make it easier for many of these northern side teams either. చాలా కష్టం. ఆ స్పాట్ ఎందుకు పట్టుకున్నారు? They're in the wild. A lot of late rotations coming in. There's a lot of caution.
But at the same time, when you are coming into the zone this late, లాస్ట్ మ్యాచ్ just have to be so wary when you're ప్రతిదీ rotating. So మార్చడం many ఎందుకు long తలకే range పన్నే snipers మారుతా so comfortable having these areas, these zones, high grounds fully in their control. తెలుసా మామ థ్యాంక్ యూ మామ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లవ్ అండ్ సపోర్ట్ Sai, thank you so much for 2 jewels. ఒకే గ్రూప్ లో ఉండే బ్రో రేపు 10 మ్యాచ్లు అంటే వరుసగా 10 మ్యాచ్లు ఉంటాయా బ్రో వరుసగా ఉంటాయి. Rotate around to focus on the loot, avoid engagements. ఆడేచ్చు ఏముంది. Vehicles are littered all around for you to quickly reposition. మనం రోజుకి దగ్గర 15 ఏంటి ఎక్కువసేపు పెడితే 20 మ్యాచ్లు కూడా ఆడుతున్నాం. You have too many survive to the next circle. All of chaos will break loose. 48 alive mama. Yago 32,000 ఎవరు చచ్చిపోటకు సిద్ధంగా లేరు మమ్మీ ఈ లాబీలో. శాంతివర్ధన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 10 jewels. 10 నిమిషాలు అయిపోయింది గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి 12 టీములు బతికే ఉన్నాయి 48 alive. ఒక్కడు కూడా చావలా. Starting to feel very reminiscent of that previous map as well, right? With the only Yummy Gautam, hello. Alpine Avengers okay, Alpine Avengers okay. Come through as well as Twisted Minds should be able to come through and choose MA అయిపోద్ది బ్రో MA తాడ అవుతే అయిపోద్ది. Mia on the side that was bro skin ఉంటది కానీ attributes ఉండవన్నా. Game King knocked out Hacks as well. Oh no! Adi Ali spoiling the body here for Mia Corp from afar. But the Lions, Mia eliminated and some Joker has to abandon mission. He will not continue to pressure Mia Corp. But Ali with the sneaky shots from across, calling out the lightning zone as well on Mia Corp. And Mia almost got annihilated there. Lion team ke dosto coins leva. Coins lev. Wow, vitality వచ్చేస్తుంది. And once again it's Joker all alone. Yeah, Twisted Minds వచ్చేసింది మియా దగ్గరికి. Taking some chip damage. కొట్టే నాకు కోజా వస్తున్నారు కోజా. ఇలా అయిపోయారు లైన్ అయిపోయింది. లైన్ టీమ్ ఎలిమినేటెడ్. వాళ్ళ టాప్ 4 కి కష్టం. లాస్ట్ లో ఏ టీమ్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అవుతాయో ఆ కీస్ ఉంటాయి కదా ట్రయాంగిల్ గోల్డ్ ఇస్తారు ఏమి వేస్తారు మన వేస్తారు కాపీరైట్. బట్ మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చింది అందుకే పెట్టుకో. మోహన్ హలో మోహన్ హాయ్ నవి. మోహన్ చూస్తాను బ్రో. రేపు ఇంకా 12 టీమ్స్ లో ఇండియా 3 ఉంటాయి. ఇక లెట్స్ హోప్ 3 టీమ్స్ టాప్ 4 ఉంటాయి. yes బ్రో మోహన్ బ్రో అవును బ్రో. With a 2Z on their side. నేను ఏ టీమ్ చూస్తలేదన్న డిస్కార్డ్ లో ఉన్నాను. They just drop the efforts right here right now. They're going to take the fight straight up to Vitality. YouTube babe 50 free jewels. worried amma eliminate gallo eliminate. Twisted Minds for you. And one Southeast Asian squad made sure another does not get that early access, which means 2 Brazilian teams will stand a big chance to do so. And the crowd goes wild right now. Bro, car rate తగ్గియాలి bro. పవర్ ఎప్పుడు ఉండేది అది. అదే కాకపోతే ఏంటంటే 99 లెవెల్లో సారీ ఈ మధ్యన కొంచెం రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ పెరిగింది. ఎంబీఆర్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఆర్ఆర్కే ఉంది. ఆర్ఆర్కే వచ్చింది. As well. It's always a party when Southeast Asia gets involved in a Bobs escaped. Mia Corp eliminated. Out way too early. Last down at the very bottom. And I think we can confirm that Totem is not going to survive that crusher. For the desperate revival. RRQ on fire. RRQ enter అవుతుంది bro. అల్లాలి అనకే Burning Total gaming లో లేరు bro అసలా. He's going to get snuffed out of the air. Esetul 4 kills anta. Keep the rest of the RRQ players using the 4 kills కొట్టారు బానే కొట్టారు. A bit too aggressive and a little bit too overzealous there. Punished so quickly. ఎందుకు బానే ఉన్నాం కదా అని చెప్పి కారేసి పోతున్నారు. Members at Duts and Rans still alive and in the game but forced to Total gaming వాళ్ళు ఇదిగో ఈ కరెక్ట్ total gaming అనకెళ్ళేలా ఉన్నాడు. MI eliminate అయిపోద్ది. They are punishing Twisted Minds.
కమ్మి అయిపోయింది కదా ఎలిమినేట్ మొత్తానికి టోర్నమెంట్ కొడుతున్నారా ఓ స్ట్రాటజీలు కొడుతున్నారు బ్రో ఇలా కొట్టకూడదు పర్లేదు మనం టాప్ 10 లో ఉంటే చాలు అల్లాలి ఉన్నారు and these two squads are fighting for survival down at the bottom. Both one diamond for themselves. And they cannot move at all. He Team Secret eliminated. అయిపోయింది టీమ్ సీక్రెట్ అయిపోయింది రే టాప్ 4 ఏం వెళ్తాయి టాప్ 10 లో ఏం ఉంటారా మన రెండు టీంలు ఒకే చోట ఉన్నాయి ఓయ్ అమ్మ పక్కతో అయిపోతారు అల్లాలి అయిపోతారు Well, India అక్కడే బతికున్నట్టున్నాడు help out their buddies this time around. IQ Total Gaming Mafia doing a number on the Al Ahly players. 5 eliminations. Simox nice Mafia bhai on his med kits at this point of time. RRQ not much of a chance to walk away with the booyah. And dudes shut down by Mafia. తెలుసు బాక్స్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ తో డ్రాగ్ చేస్తారు ఫ్లక్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఫ్లక్స్ ఎలిమినేటెడ్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలిమినేటెడ్ మంద బుయా అవుతా కొడతదేమో బ్రో రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి And now it's going to be the battle between IQ Total Gaming as well as SAQL, who have that advantage with that high Indian teams రెండు ఫైట్ చేసుకుంటున్నాయి aggressive moves just yet. ఓకే తీస్తారండి And Straw Hats will have the advantage with the circle. Ali Esports also SAQL మధ్యలో క్రష్ అవుతారు బ్రో to the high ground here looking real good right now. Putting in the damage and the damage to the players of SAUL. But they decide to chase out the Indian teams రెండు కొట్టుకోకండి పైన కొట్టండి ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నారు toward them as well. Middle top side. TGOL మళ్ళీ మిడిల్ అవుతున్నారు TGOL. SHOH and so does ASHUL. Bunny steals away the first ఏది కొడితే మందాల SHOL ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు వీళ్ళకి ఇచ్చేసారు స్ట్రా హెడ్స్ ఇచ్చేస్తారు They desperately need this. Can they do it? కొట్టుకొని వీళ్ళకి ఇచ్చారా You all can rejoice. స్ట్రా హెడ్స్ కి ఇచ్చారు Have successfully survived the group stage. ఇప్పుడు ఉంటది పాయింట్స్ టేబుల్ వచ్చేంత వరకు టెన్షన్ రా ఏది వెళ్తుంది అంటారా ఏది వెళ్తుంది ఎప్పటికీ తెలీదు అండ్ ప్లీజ్ అన్న ఇంకెవరైతే లైక్ చేయలేదో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ ది స్ట్రీమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్ అండ్ యూట్యూబ్ బాబాయ్ అందరికి 50 ఫ్రీ జోల్స్ అయితే ఇచ్చాడు మీరు ఫ్రీగా సూపర్ చాట్ అయితే చేయొచ్చు మీకు ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కదా సమోసాలు పానీపూరీలు మ్యాంగో లస్సీలు మీరు అలాంటివి కూడా పంపొచ్చు ఒక్కసారి సూపర్ చాట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి గిఫ్ట్స్ మీద సెలెక్ట్ చేయండి మీకు ఎన్ని ఫ్రీ జోల్స్ వచ్చినాయో చూడండి కొంతమందికి 1000 ఫ్రీ జోల్స్ వస్తున్నాయి సో ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ రామన్ ఆర్ ఎల్స్ ఒక యానిమేషన్ వచ్చే మంచి ఎయిర్ బడ్స్ ఎక్సెట్రా వీళ్ళు నాకు తెలిసి క్వాలిఫై అయిపోతారు అనుకుంటున్నా అల్లాలి వాళ్ళు చూద్దాం వాళ్ళకే మెయిన్ But I also have to say they took proactive moves to focus the Indian squad to make sure Al Ahly as well does not get away. But the final run was just so beautiful. Unfortunate though for Al Ahly, they will not be making it through to our survival stage. And honestly, we started off the day with an idea of what the bottom of the bracket is. But today the switch up happens. A new mindset and mentality came in. Many of the teams. Bharat, thank you so much for mango lassi, bro. And please, ఏమి దాచుకోకండి 31st కన్నీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి అవన్నీ కూడా ఫ్రీ జోల్స్ సో 31st చూస్తాను బ్రో చూస్తాను వస్తాం కిక్ లోకి వచ్చేస్తాం Bangladeshi team Straw Hats. Not only did they manage to claw Bangladesh will eliminate qualify to push themselves to the ladder further up than just the bottom three. You got to name yourself well. And if you take the name of the Straw Hats, SATL and me eliminated. They can be pushed down, but they rise up when they SATL eliminated. Those points, they serve it. SATL eliminated. అంటున్నారు మరి మనోళ్ళు ఎందుకు కొట్టుకున్నారు అక్కడ తెలియదు బ్రో మనోళ్ళు వేరే వాళ్ళు అని తెలియదు బ్రో అక్కడ ఎవరిని కొడుతున్నావు కూడా తెలియదు
నేమ్స్ కూడా తెలీదు. ఓకే టీమ్ వైటాలిటీ అమ్మా ఫ్లెక్సో లైనోల్ వెళ్ళలేదు ఫైనల్స్ కి. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ MIBR RRQ అండ్ ఫ్లుక్సో. ఈ రెండు ఎల్లిని మామా. లైనోల్ బాడారు కానీ లాస్ట్ 2 మ్యాచ్లు పోగొట్టారు. లైనోల్ చెడగొట్టుకున్నా. అండ్ బాటమ్ అల్లలి 2 పాయింట్స్ తో పోయిందిరా అల్లలి. బాబు రేపు 3 ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వైవల్ స్టేజ్. ఎవడ్రాది పిల్ల బచ్చారే ఎవడ్రా కావాలనే సీట్లు పోయిందన్నాడు. ఎవడ్రాది ఎవడ్రా చెప్పాడు ఎస్ఎస్ఎల్ నాకు టెన్షన్ పట్టుకుంది ఈ గ్యాప్. సూపర్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. ఏ రెండు టీంలన్నా పోయినాయి అల్లలిని మియా అంటే సౌదీ అండ్ US 2 టీంలో పోయినాయి. పాపమయ్య ఈయన చూస్తే జాలేస్తుంది నాకు. రౌండ్ గా ఉన్నాడు నాకు ఆడి చూస్తే జాలి. ఇట్లా ఆ పక్కన ఏడుతున్నాడు చూసివా. ఆడే తిట్టేస్తున్నాడు టీం ని. ఆడు సగం సెరదొప్పాడు. ఆడు టీం ని అరిసేస్తున్నాడు. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ క్రష్ చేస్తారు చూడండి మామ. So much Twisted Minds just edging out that Group B leaderboard, placing top. And congratulations to you boys. Obviously the journey is only partly way done. So I just want to ask you at this moment in time, how does it feel to close out Group B and the top spot? ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับ Twisted Mind ด้วยนะฮะที่ชนะมาได้จนถึงจุดนี้นะครับก็ตอนนี้เหมือนఅక్కడ థాయిలాండ్ టీమే పైన ఉన్నట్టుకుందిగాการที่เราจะเป็นแชมป์นะฮะఅక్కడ కూడా థాయిలాండ్ టీమే ఓరు మీ దుంపల దగ్గరดีครับแต่วันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับఇది థాయ్ కూడా రాదేంటి. Well, to be honest, we are very happy and excited. Like we didn't know like we're gonna become this far. బాగా మాట్లాడేది. వాసన్న ఏమన్నాడో తెలుసా, మేము ఓకే వాళ్ళు ఆడారు వాళ్ళకన్నా పెద్ద ప్లేయర్లు కాబట్టి మేము బాగా ఆడాం అన్నారు. మేము బెస్ట్ గా చూసిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో లైవ్ అయితే ఎండ్ అవుతుంది. కిక్ లో కంటిన్యూ అయితే చేస్తాము. కిక్ లో గివ్ అవేస్ కూడా ఉంటాయి. నేనైతే 3 వీక్లీ మెంబర్షిప్ గివ్ అవే కూడా ఇస్తాను కిక్ లో. అండ్ కిక్ లోకి వచ్చేయండి గాయ్స్. 400 డైమండ్స్ గివ్ అవే జరుగుతుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్ us on kick. లింక్ ఇస్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ మామ. నెక్స్ట్ అక్కడే జరుగుతుంది. క్రష్ చేసిన తర్వాత మనం అయితే యూట్యూబ్ నుంచి కిక్ అయితే వెళ్ళిపోతాం. ఓకేనా?ก็เดี๋ยวจะกลับไปทำแผนครับแล้วก็ปั่นจักรยานไปหอ ప్లీజ్ ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో లైక్ చేయండి. తప్పకుండా అందరి దగ్గర ఉన్న ఫ్లక్సో వాళ్ళని ఆపలేమంట అన్నాళ్ళు పెద్ద టీం అన్న. ఫ్లక్సో ఏం చిన్నదేం కాదు, ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ టీం అది. ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఉంది బ్రో. ఈ టీంలన్నీ రాకే ఏ టీంలు కా టీంలు ఆడినాయి ఇవి. 2 టీంలు అల్లలి అండ్ MIA. Okay, so let's do this the right way. Okay, firstly, can one of you press the button and open up the crusher? No one wants to do it. Just press the button. แค่กดปุ่มก่อนเลยเบาๆกดเลย Here we go. The crusher is now activated. The teeth are spinning, ready to crush these keys. Is there anything that you would like to say to the teams before you crush their keys? ก่อนที่เราจะได้ดึงคันโยกลงมาฮะเพื่อส่งเดอะคีย์ลงไปนะฮะมีอะไรอยากจะฝากบอก2ทีมนี้แล้วก็ทีมอื่นๆไหมฮะ Better luck next time. จะแก้ตัว Yeah, to the team who qualify to the finals, see you soon. We will have our revenge. Okay, okay, and very gently, if you could please pull on the lever and send the 2 keys home. Bowser twisted. There we go. Congratulations, placing first. Making it through to the grand finals on Saturday. Now, of course, we are not done here. The survival stage tomorrow, and we've got plenty more. Let's head back to the studio to round out the group stage. That's right, Barney. I mean, there's plenty of action for Free Fire at the Esports World Cup 26. Next survival stage, mama.
To be ఇండియా completely నుంచి honest, 3 for టీమ్స్ me, డైరెక్ట్ Core, సర్వైవల్ స్టేజ్ లో for ఉన్నాయి. everything that they have gone ఒకటి మన through, qualify honestly, రేపు ఎన్ని టీంలు even క్వాలిఫై అవుతాయి making it చూడాలి here, for even being ఒక్క on టీం అన్న this క్వాలిఫై stage, అవ్వాలి Neptune. బ్రో. Yeah, I do బాగుంటది. agree. I mean, they've gotten టాప్ through 4 a lot స్పాట్స్ హోల్డ్ already, చేయడం చాలా and కష్టం. now, ఎందుకంటే despite మీరు all చూసారు the కదా efforts they have, ఫ్లుక్సో it కాదు, was ఈ మిగతా just టీమ్స్ going ఉన్నారు కదా, bad for them. And again, one reason why it is happening మిగతా is టీమ్స్ the battle at the bottom really didn't stop even towards that final game, and it was difficult for Miyako to really catch up because even those who are trying వైటాలిటీ ఉంది, ఈ వచ్చినాయి లైన్ ఏమాత్రం వైటాలిటీ. తక్కువ కాదు. టీం వైటాలిటీ ఎరగదీసే టీము, లైన్ చిత్త కొట్టే టీము. నువ్వు దీంట్లో చూస్తున్నావు, దాంట్లో చూడు అసలైన ఇందులో కాదు, దాంట్లోకి వెళ్ళమంటావా? అందులో ఇంకా రాడ్డు. Conchita in the back. ఇదేదన్నా ఎక్కడ ఉన్న ఇది దీంట్లో చూడు అయితే టీం ఫాల్కాన్స్, గన్ డైనస్టీ ప్లస్ మన టీం అరోరా గేమింగ్ మంచి, ఈ డిఆర్ఎస్ దీంట్లో డిఆర్ఎస్ కూడా మంచి ఇది చూసుకొచ్చేమో. It was sketchy. That teeth when the button was pressed, it almost looked like there was an opportunity that key could have been crushed. It got so close, especially because of straw. Imagine yesterday they were sitting at the bottom, 24 points in total, nothing in their way. And today 90 points and a booyah is what they've gotten, and they almost shook even Total Gaming. And it came down to that last game too. ఫైనల్ లో ఎన్ని మ్యాచెస్, 10 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. రేపు అయితే 10 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. 12 టీంలు డైరెక్ట్ ఫైనల్స్. రేపు 10 మ్యాచ్ల్లోనే టాప్ 4 ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫైనల్ కి వెళ్తారు. 4 టీంలు టాప్ 4. ఏమో టుమారో ఏ టైం కి అని అంటే లెట్స్ గో చూద్దాం. సేమ్ టైమా? కాదనుకుంటా బ్రో, ఇది ఏది లైవ్ లోకి వెళ్తే స్కెడ్యూల్ లెవెల్ మ్యారేజ్ అయ్యాక Q&A చేస్తా అన్నాడు. చేస్తాడు ఖాళీ 2 అవుతుంది. ఇంకోండి సర్వైవల్ ఫైనల్ 10 స్టేజ్ మ్యాచ్లు రేపు అప్కమింగ్ ఎన్నింటికి ఉంది? 2:45 PM అంటే 3కేనా? సేమ్ 3 o'clock కి స్టార్ట్ అవుతుంది మామ. రేపు కూడా మధ్యాహ్నం 3కి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వేరే లెవెల్ మజా అయితే వస్తుంది. చూద్దాం. దాదాపు బ్రో ఇది క్యామ్ 1 ఏంటి, క్యామ్ 2 ఏంటి, ఇది గ్రూప్. ఓహో ఇది వేరేదా? ఇది మనకి They could have made it work, catch up, and probably 3ంటికి ఉంటాయి. రేపు 3ంటికి ఉంటాయి. సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ మనకి వాచ్ పార్టీ స్టార్ట్ అవుతుంది రేపు 3ంటికి. అసలు వేరే లెవెల్ మామా. హోప్ యూ గైస్ ఎంజాయ్డ్ ద స్ట్రీమ్. లవ్ యూ ఆల్. అండ్ ఇంకా ఎవరైతే ఇవి పంపలేదో, జ్యువెల్స్ పంపలేదో, ప్లీజ్ ట్రై టు సెండ్ సమ్ జ్యువెల్స్. తప్పకుండా జ్యువెల్స్ పంపండి. అండ్ మనమైతే ఇప్పుడైతే స్ట్రీమ్ అయితే ఇక్కడైతే ఎండ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ స్ట్రీమ్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అప్ టు 12 o'clock, 1 o'clock. అండ్ గివ్ అవేస్ కూడా ఉంటాయి. నేనైతే 3 వీక్లీ మెంబర్షిప్స్ గివ్ అవేస్ అయితే పెడుతున్నాను కిక్లో. అండ్ దాంతోపాటు చాట్లో జస్ట్ చూసి మీ యూఐడి కామెంట్ చేస్తే చాలు, మీకైతే 100 diamonds గివ్ అవే కూడా ఇస్తాము. అలా 3 మెంబర్స్ కానీ 4 మెంబర్స్ కానీ ఇస్తాను. మీరు ఆ లైవ్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఉంది kick.com అని చెప్పి కిక్లోకి వచ్చి లైవ్ స్ట్రీమ్ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి మామ. మంచిగా కుదిరితే తెలుగు మంద కూడా కింద లింక్ అయితే ఉంది. పిన్ చేసిన లింక్ ఉంటుంది చూడండి. పిన్ చేసిన లింక్ అయితే మాత్రం నొక్కి అందరూ కూడా అక్కడ ఫాలో చేయండి. కిక్లోని కిక్లో అయితే వచ్చేయండి. సాంగ్స్ పెడదాం, సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఆడుకుందాం. వచ్చేయండి అక్కడికి. దాంతో పాటు వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ దేర్. ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు. కిక్ లో ఫాలో చేయండి అన్న. కిక్ లింక్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. షార్ట్ స్ట్రీమ్ లో అయితే ఇదైతే నార్మల్ స్ట్రీమ్ అయితే అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. లవ్ యూ మామ. థ్యాంక్ యూ. చాలా కాలంకి 21,000 22,000 లైక్ లేని నార్మల్ విషయం కాదు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. పిన్ చేసిన కామెంట్ ఉంది చూసారా? పిన్ చేసిన కామెంట్ లో లింక్ ఉంది చూడండి, కిక్ లింక్. దాంట్లోకి అయితే వచ్చాను ప్రతి ఒక్కరుని. బాయ్ బాయ్ అన్న, టాటా. యూట్యూబ్ లో వాళ్ళకి బాయ్ బాయ్, టాటా, సీ యూ, బాయ్ గైస్. అసలు ఎరగదీశారు బ్రో ఈ గ్రూప్ మాత్రం. మామూలు కాదు, వేరే లెవెల్లో ఎరగదీశారు. అసలు ఈ గ్రూప్ ఏం తెలియని కూడా తెలియలేదన్న. ఈ గ్రూప్ కిల్ పాయింట్స్ కాదు, దీంట్లోనే కిల్ పాయింట్స్ కానీ ఈ కానీ ఏం అంత ఇది లేదు. అక్కడ ప్రతి టీం 20 స్కిల్లు, 15 స్కిల్లు, 18 స్కిల్లు ప్రతి దాంట్లోనే. వాళ్ళు అక్కడ చచ్చిపోతున్నారు, రివైవల్ అయిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే టీంలు అలా హోల్డ్ చేసి లాస్ట్ వరకు వస్తున్నారు. లాస్ట్లో ఫైట్లు చేసి చచ్చిపోతున్నారు. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ గ్రూప్లో
ఫస్ట్ గ్రూప్‌లోకి వచ్చేసేలోగా వేరు. ఫస్ట్ గ్రూప్ అంతా కూడాను అటాక్, చచ్చిపోవడం, మళ్ళీ రివైవ్ అవ్వడం. అటాక్, చచ్చిపోవడం, మళ్ళీ రివైవ్ అవ్వడం. అందుకే అన్నీ అయిపోయినాయి. రెండు టీములు 200 పాయింట్లయినాయి. అంటే మామూలుగా ఇది లేదు. చాలా బాగా ఆడారు. అన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. ఎవరైతే జ్యువెల్స్ పంపుతున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. మోహి అంకుల్ వచ్చాడు. ఫ్రీ ఫైర్ ఫ్రీ ఫైర్ అన్ని వచ్చాడు రాకి. ఎక్కడ మీరే రావాలి. నేను టీంలోనే ఉన్నా బ్రో. ఇన్వైట్ చేశాను నేను. హాయ్ బాను, హాయ్ వెల్కమ్ బానా. హైదరాబాద్ గోయింగ్ అంట. ఎవరు? నువ్వు స్ట్రీమ్ చేస్తావా? అయితే రారా పాపం. ఎవరు రే? అందరూ స్ట్రీమర్స్ రా, మోహి గడి తప్పితే. మోహి బాయ్. అందుకనే వచ్చా బాయ్. మోహి బాయ్. నా బాయ్ అన్న. వైటీలో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి కిక్ లోకి అయితే వచ్చేయండి. బాయ్ గైస్. స్టైలిష్ గేమ్ మోహన్ చదువుతున్నాను బ్రో. ఏమన్నా భూయాలైనయా? ఏమైనా ఇది చేశారా? అసలు వేరే లెవెల్ బాయ్ భూయాలు. నెక్స్ట్ లెవెల్. కాదు మామ, కాదు. వచ్చే మామ అందరూ కూడా కిక్కి. ఎలా ఉన్నావు బాయ్? ఐఎమ్ గుడ్ మనోజ్. ఓకే అన్న, కిక్ లోకి అయితే వచ్చేయండి. బాయ్ బాయ్.